Các kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam trang trọng 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm, từ những đời gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay chúng ta đã thu được rất nhiều các thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên rất khó khăn, nhưng hôm nay chúng ta đã có cơ ngơi cả bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sẵn sàng ngang vai các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một cái lĩnh vực chúng ta sẽ đã có tiếng nói, sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và ngắn nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích, mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam. Các kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam trang trọng 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm, từ những đời gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay chúng ta đã thu được rất nhiều các thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập giai đoạn đầu tiên rất khó khăn, nhưng hôm nay chúng ta đã có cơ ngơi cả bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sẵn sàng ngang vai các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong một cái lĩnh vực chúng ta sẽ đã có tiếng nói, sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và ngắn nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích, mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam.
kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam trang trọng 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm, từ những nơi đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay chúng ta đã thu được rất nhiều các thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập, giai đoạn đầu tiên rất khó khăn, nhưng hôm nay chúng ta đã có cơ ngơi khá bề thế. Đó là những thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sẵn sàng ngang vai các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong những lĩnh vực chúng ta sẽ có đã có tiếng nói, sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và ngắn nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam. Các kỳ đại hội tim mạch của Hội Tim mạch Việt Nam đều là những sự kiện rất lớn trong cộng đồng tim mạch. Nhưng lần này sẽ rất đặc biệt. Dấu mốc lớn chính của đại hội ngày hôm nay là Hội Tim mạch Việt Nam trang trọng 30 năm ngày thành lập hội. 30 năm, đó là một chặng đường dài đầy ắp những kỷ niệm, từ những nơi đầu gian khó với vô vàn khó khăn cho đến ngày nay chúng ta đã thu được rất nhiều các thành tựu đối với ngành tim mạch Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam từ khi được thành lập, giai đoạn đầu tiên rất khó khăn, nhưng hôm nay chúng ta đã có cơ ngơi khá bề thế. Đó là những cái thành tích về kiến thức y học về tim mạch. Chúng ta đã hội nhập sẵn sàng ngang vai các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á, và trong những lĩnh vực chúng ta sẽ có đã có tiếng nói, sẽ có tiếng nói nhiều hơn trong cái thời gian sắp đến. Đã thành thông lệ, Đại hội Tim mạch toàn quốc luôn quy tụ những chuyên gia, những nhà khoa học hàng đầu trong chuyên ngành tim mạch trong nước cũng như quốc tế, đem tới những chuyên đề mới nhất, cập nhật nhất và ngắn nhất cho các bạn đồng nghiệp trong nước. Đến với đại hội lần này thì chúng ta không chỉ tham gia những phiên khoa học hết sức bổ ích mà chúng ta còn có dịp gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm hết sức xúc động của Hội Tim mạch học. Chào mừng đến với Đại hội Tim mạch toàn quốc kỷ niệm 30 năm Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam.
Kính thưa các quý vị đồng nghiệp, theo chương trình khoa học thì bây giờ là 9 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phiên hội thảo về các quan điểm mới về các tiến bộ trong điều trị suy tim. Thì thứ nhất là tôi cũng xin lỗi các quý vị vì vào hơi muộn một chút, vì là hôm nay lễ khai mạc có một số sự kiện cho nên là nó bị kéo dài ra, và Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hùng thì hiện tại vẫn còn đang chờ để được phát biểu ở dưới hội trường nên là sẽ lên sau. Và thầy Phạm Nguyên Sơn, Phó sư Phạm Nguyên Sơn thì đang thay mặt cho gia đình để nhận cái quà kỷ niệm cho thân phụ của Phó sư là cố giáo sư Phạm Tử Dương. Thế hai thầy sẽ lên sau, nhưng mà vì đây là chương trình chúng ta phối hợp với cả Đại học Chicago về suy tim cho nên là theo cái chương trình chúng ta sẽ bắt đầu. Xin được kết nối với cả giáo sư An Nguyễn ở Đại học Chicago. Good morning, Professor An Nguyễn. Good morning. Thank you. Can you hear me clearly? I can. Okay. Now, behalf on the Vietnam Heart National Association, we organize this symposium about new concept and advances in heart failure management, and organized is the Vietnam National Heart Institute with the University of Chicago, Illinois, America. And first of all, I would like to invite Professor An Nguyễn give some remark in the symposium. Thank you so much for this wonderful opportunity to teach what we know here about advanced heart failure and how we choose to manage our patients. We are very excited to be here, and thanks so much for the invitation. Professor An Nguyễn, and the first presentation I would like to invite Dr. Mạch from Chicago, University of Chicago, is the advances in management of heart failure with the preserved left ventricular ejection. Tiến bộ trong điều trị suy tim, phân xuất tống máu thất trái còn bù. Xin cho phát bài giảng của giáo sư Mạch. Wonderful. Let's start. Good morning, and thank you for this opportunity to talk to you about the management of heart failure with reduced ejection fraction. My name is Gene Kim, and I am a heart failure cardiologist at the University of Chicago. First, there are no disclosures for this talk. What I would like to review today is the current classification of heart failure, established therapies in heart failure, and the current data on guideline-directed medical therapy, in addition to upcoming devices for the treatment of heart failure, and also when a provider should be consider referring to a heart failure team. Currently, we classify as a combination of functional limitations and structural changes. NYHA classification, as we all know, can fluctuate widely, such as when a patient is admitted with highly symptomatic dyspnea at rest, NYHA class 4 perhaps, and when the patient is diuresed and medications are optimized, they can return back to an asymptomatic New York Heart Association class 1. ACC-AHA staging on the right side of this panel notes a progression of heart failure. Once there are structural changes to the heart and any degree of symptoms, the patient is classified as stage C and not able to move back to B or A, but can progress to stage D with persistent symptoms despite medical therapy. Now, when classifying heart failure, the most recent ACC-AHA Heart Failure Society of America guidelines have included the designation of heart failure with improved ejection fraction, as you can see in this red box.
when the ejection fraction improves to above 40%. Also noted here is the importance of, after the initial classification, of serially reassessing a patient and reclassifying patients to identify whether or not they have changed their ejection fraction either to improvement or decline. We are all aware of the biomarker of BNP and N-terminal proBNP. Currently, class 1 indication are primarily for patients in the acute care setting presenting with dyspnea as a means to diagnose acute heart failure as a cause for their dyspnea. It is also a class 1 indication for risk stratification in patients with symptomatic heart failure. As you could see on this right side figure, as the higher the BNP rises, the higher the mortality. The next question was asked if there was a benefit to using N-terminal proBNP to help us guide medical therapy. This was addressed in the GUIDED study, where approximately 900 patients with EF less than 40% were randomized to a strategy of medical therapy escalation to try and achieve an N-terminal proBNP to less than 1,000. As you can see, this strategy, however, did not change the combined endpoint of heart failure, hospitalization, or cardiovascular death. When looking at the details between these two arms, however, perhaps one of the reasons for this outcome was the uptitration of medical therapy ultimately did not differ between these two groups. Now, for decades, ACE inhibitors have been one of the cornerstones of medical therapy, as shown here, and has consistently demonstrated a survival benefit in heart failure with reduced ejection fraction. Similarly, beta blockers have also been shown to be powerful agents in improving survival in heart failure. Mineralocorticoid receptor antagonists such as spironolactone and eplerenone have been used for many, many years as well. It was initially assumed that inhibition of the renin-angiotensin-aldosterone system by an ACE inhibitor would suppress the formation of aldosterone. However, it was found that aldosterone levels remained increased in heart failure. Increased aldosterone due to the presence of congestive heart failure promotes fluid retention, progressive myocardial fibrosis, and therefore inhibition via mineralocorticoid receptor antagonism would be beneficial. RALs reported in 1999 in over 1,600 patients with class 3 or class 4 heart failure with reduced ejection fraction reported a significant improvement in survival. Ephesus in 2003 examined nearly 7,000 patients after MI complicated by LV dysfunction and heart failure and demonstrated an improvement in mortality. Ephesus HF reported in 2011 further studied the role of mineralocorticoid receptor antagonists in New York Heart Association class 2 heart failure with reduced ejection fraction and demonstrated a significant survival benefit as well. As expected, there was a higher rate of hyperkalemia in the treatment group, 8% versus 3.7%, and thus requires careful monitoring after initiation. For years, our cornerstone of medical therapy was set with ACE inhibitors, beta blockers, and MRAs. The natriuretic peptide system received more attention with the study of a new drug in 2014, sacubitril, in combination with valsartan. The natriuretic peptide counteracts many of the effects of the renin-angiotensin system. Therefore, inhibition of the breakdown of these products could be of benefit. This was evident in the Paradigm heart failure trial published in 2014, which demonstrated an improved survival over the use of enalapril, as shown here. Moving on to more newer agents, sodium glucose cotransporter 2 or SGLT2 inhibitors are a new class of glucose lowering drugs. They work by blocking the SGLT2 protein located in the proximal convoluted tubule of the nephron, which is responsible for reabsorption of approximately 90% of filtered glucose, while the remainder is reabsorbed by SGLT1 proteins found in the distal part of the proximal convoluted tubule. Therefore, SGLT2 inhibition results in glycosuria. After a series of randomized trials demonstrated benefit of SGLT2 inhibitors in outcomes in heart failure in patients with type 2 diabetes, DAPA-HF
studied the use of dapagliflozin in non-diabetic heart failure with reduced ejection fraction patients. This was the first study to demonstrate a benefit of SGLT2 inhibition for HFrEF patients without diabetes. In May of 2020, the FDA approved this drug as a heart failure therapeutic. Since that study, additional large randomized controlled trials have redemonstrated a significant net benefit in all-cause mortality, cardiovascular death, and heart failure hospitalization. Thus, where we are today with respect to medical therapy is what has been termed the 4 pillars or quadruple therapy. Where we started with ACE inhibitor and beta blockers, we now strive to build all 4 classes of medications which have shown a survival benefit. And when added the cumulative reduction in mortality, there is a projected estimate of 72% relative risk reduction, and certainly one of the most cost-effective ways to reduce mortality in heart failure. As we discussed at the beginning of this talk, I'd mentioned the classification of heart failure and the classification of heart failure with improved ejection fraction. It is often asked by patients and providers if continuing these multiple medications is necessary. Now, despite the improvement in ejection fraction, there is a large amount of data demonstrating the persistence of abnormal myocardial substrate as seen in molecular and genomic data, histologic, biomarker, and even longitudinal outcome studies. One of the few studies examining this was TREAD-HF. This is a relatively small study of 51 patients. Half were given a scheduled withdrawal of MRA, beta blocker, then ACE inhibitor, as shown in the figure to the left. In a group of 25 patients, as shown in this figure, 9 had demonstrated a reduction in their ejection fraction, an event rate of nearly 50%. Therefore, the recommendation continues to be continuing GDMT despite normalized EF. And while we should be hesitant to withdraw medical therapy, clearly we as prescribers of medical therapy have also been slow to uptitrate these medications to adequate doses. It is taught that one should titrate to target doses as achieved in clinical trials, which, however, in the CHAMP-HF registry, which included over 2,500 US outpatients with chronic HFrEF, followed for 1 year, it was clear that most eligible patients did not receive target doses at any point during their follow-up. This was true of any medication classes, and as you can see in this figure, in the gray and orange bars, more than half either did not start the medication or achieved less than 50% of the target dose. One of the reasons for this underutilization of GDMT may be the complexities of implementing a complex 4-drug regimen. Though effective, it is critical to monitor adverse side effects of these therapies, the patient's blood pressure to avoid symptomatic hypotension, also to avoid hyperkalemia and changes in serum creatinine. Thus, individual titration strategies are important and highlighted on the right, which also includes, by the way, in-hospital initiation when appropriate. Strategies have included also use of a pharmacist and nurse practitioners to staff medication titration clinics and may also facilitate a more rapid and complete uptitration of these important therapeutics. Let me shift quickly to device therapy. This is one quick slide to remind us all of the importance of both ICD and cardiac resynchronization therapy in those with the left bundle morphology and a QRS greater than 150 milliseconds. However, as you will hear about in future talks from my colleagues, newer devices have expanded the treatment options for symptomatic heart failure patients. One area in which device therapy has made an impact is in the management of heart failure has been in the area of remote monitoring. It has been shown that the subtle changes in fluid status and symptoms begins weeks before the more overt documentation of weight gain and worsening dyspnea. And when these signs are obvious, it is often difficult to reverse this quickly enough to avoid a hospitalization. Thus, detection of these changes earlier can perhaps allow for easier treatment and thus prevention of a decompensation resulting in hospitalization. Placement of a remote pulmonary artery sensor, as shown in the CHAMPION study in 2014, permits frequent direct assessment of volume status and has shown a reduction in heart failure hospitalizations.
In the post-approval study, these findings were reproduced with dramatic reduction in heart failure hospitalization rate. GUIDE-HF extended implantation to include class 2 heart failure. This study enrolled over 1,000 patients. The primary endpoint of all-cause mortality on heart failure events was complicated, however, by the onset of the COVID-19 pandemic, which may have contributed to the non-significant differences in the primary outcome. When analyzed to take into account the period of follow-up during the pandemic, the benefit driven by reduced heart failure hospitalizations was then more evident, as you can see in these lower panels. While device therapy has evolved to include the 4 pillars of medical therapy, as I discussed earlier, there will likely be a number of novel devices for class 3 symptomatic heart failure, despite appropriate medical therapy. My colleague tomorrow will provide more details, but I thought I would mention briefly 2 approved devices. The first therapy is baroreflex activation therapy. This barostim device utilizes stimulation of baroreceptors via an electrode over the carotid artery to lower sympathetic activity and increase parasympathetic activity, which, as you can see here, has the benefits of reducing heart rate, promoting remodeling, vasodilatation, and diuresis. In VIjourdT-HF, this was shown to improve quality of life, exercise capacity, and even biomarkers such as N-terminal pro-BNP compared to controls. Next, cardiac contractility modulation, or CCM, refers to the application of non-excitatory electrical signals to the myocardium during the absolute refractory period of the action potential. This elicits a positive myocardial inotropic response without increasing energy expenditure and oxygen consumption. In this study of 160 class 3 to 4 heart failure patients, 74 received the device and were found to have improved functional status. Now, while we always hope that medical therapy in combination with appropriate device therapy will prevent the progression of heart failure, it is important to recognize disease progression when it occurs and know when to refer for intensification of these therapies. It is often referred to as the golden window for advanced options referral, when it is clear that medical therapy is no longer sufficient, but also before non-reversible end organ damage has occurred, which would preclude the individual from advanced options such as LVAD or transplant. Some of these signs would include use of any inotrope during a hospital admission to promote diuresis, down titration of standard GDMT, also evidence of end organ dysfunctions such as worsening renal function or liver dysfunction. Even a single hospitalization tends to portend worse prognosis, and so therefore repeat hospitalizations would be a clue for advancing heart failure. The evidence of recurrent arrhythmias, patients who are no longer responders to cardiac resynchronization therapy, people who have high-risk biomarker profiles such as persistent elevations in their N-terminal pro-BNP. Also, individuals who demonstrate clear cardiac cachexia are at high risk for further decompensation. So I would like to just conclude with this slide of the changing, ever more complex landscape of heart failure therapy. This is truly an exciting time with new therapeutics on the horizon. I hope this is a whirlwind tour was informative, and again, it was an honor to give you this talk today, and I want to thank you very much. All right, I think that was okay. I'll try it again. Giới thiệu là ở những trường hợp phân xuất tống máu thất trái còn bù, ở những trường hợp phân xuất tống máu thất trái giảm như bài trình bày của giáo sư Gen Kim, chúng ta cũng đã thấy được là hầu như tất cả các cái khuyến cáo của Hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng như là Hội Tim mạch châu Âu đều đồng thuận cái việc sử dụng 4 cái nhóm thuốc điều trị suy tim kinh điển. Thì chúng ta thấy đều là đồng thuận sử dụng 4 cái nhóm thuốc điều trị suy tim là thuốc kháng aldosterone, nhóm thuốc ức chế men chuyển hoặc là nhóm acne,
và thứ ba là nhóm chẹn beta giao cảm, và thứ tư là nhóm thuốc ức chế đồng vận muối và đường ở ống thận SGLT2. Để tiếp theo, phần tiếp theo trong cái buổi về hội thảo về suy tim thì tôi xin được giới thiệu bác sĩ Mạch với chủ đề tiến bộ trong điều trị suy tim, phân xuất tống máu thất trái còn bù. I would like to invite the video clip from Dr. Mạch Benkin. His presentation is topic Advances in Management of Heart Failure with Preserved AF. One second, I'll record in one moment. And seen about heart failure cardiologist at the University of Chicago. Thank you for the honor of being here at the Vietnam National Heart Association Conference. I'm excited to talk about the advances in management of heart failure with preserved left ventricular ejection fraction. As you can see on the left, your HFpEF is very common. This comes from multiple registry studies of heart failure regardless of ejection fraction. And as you can see, about half of patients with heart failure have heart failure with preserved ejection fraction. On the right, we see that patients, regardless of reduced or preserved ejection fraction, have a poor prognosis. This is from the Framingham data compared to control studies, in which patients with heart failure with preserved ejection fraction have a median survival about 2.1 years and a 5-year mortality rate of 74%. And this poor prognosis is regardless of gender and seen in both men and women. Now, the paradigm for heart failure with preserved ejection fraction continues to shift. Initially, it's thought to be the progression, a natural progression of hypertension leading to increased left ventricular hypertrophy and stiffness in response to these elevated pressures. And then over time from HFpEF, there was eventual dilation of the LV, wall thinning, and transition to heart failure with reduced ejection fraction. More recently, HFpEF has been posited to be related to inflammation leading to coronary microvascular dysfunction. And related to this, metabolic syndromes and obesity have been shown to increase leptin, renin, and aldosterone levels and decrease BMP. This leads to increased plasma cell volume, sodium levels, and inflammation, along with cardiac fibrosis, renal fibrosis, and arterial stiffness, all factors that we see in heart failure with preserved ejection fraction. The emerging concept is now of heart failure. The emerging concept now is of heart failure of various phenotypes spanning the ejection fraction spectrum, with gradual changes in response to therapy, cause of death, and pathophysiology. These phenotypes are affected by underlying sex, comorbidities, lifestyle, and genetics. Now, first, it's important to define HFpEF. Currently, the most recent universal definition of heart failure defines heart failure with preserved ejection fraction as patients with the left ventricular ejection fraction greater than or equal to 50%. Many of the studies we'll soon see included patients with ejection fractions down to 40 or 45% due to prior various definitions. In the new universal definition of MI, though, patients with an LVEF of 41 to 49% are now defined as having heart failure with moderately reduced ejection fraction. The new AHA, ACC, HFSA heart failure guidelines from 2022 do not directly differentiate the diagnosis of HFpEF from heart failure with reduced or moderately reduced ejection fraction. Rather, they follow the algorithm that heart failure is a clinical diagnosis, diagnosed on history, exam, and serum laboratory data, and is then often categorized by left ventricular ejection fraction into one of these categories. This is simpler than the European Society of Cardiology algorithm that was released in 2019 that incorporates the HFA-PEF score
which you can see in the top right, and this accounts for echo characteristics in BMP and suggests assessment for elevated filling pressures by echo or cath if the score is intermediate. But there are simpler tools. This is the H2FPEF score. This was validated incorporating clinical characteristics of BMI, hypertension, AFib, and age, and echo characteristics of elevated filling pressures and pulmonary hypertension. If you have a score of 7 or higher, you have a greater than 95% probability of having heart failure with preserved ejection fraction. These two scores are the most common scores, and they were compared in a large cohort of patients with confirmed HFpEF. And it was the H2FPEF score that outperformed the HFA-PEF score. Again, so the H2FPEF score was the scoring system, and which was better than the HFA-PEF score, which was this kind of more complex one from the European Society of Cardiology. Now, despite these clinical scoring systems, doubt may often remain when diagnosing HFpEF. And then basic hemodynamic assessment with exercise testing can be performed to confirm the diagnosis. In this case, when you exercise a patient, you can see here from baseline to leg raise to 20 watts to peak. In patients that have HFpEF, they should have an abnormal rise in their wedge pressure compared to control groups. However, not anyone may have the time or lab equipment to do basic hemodynamic exercise stress testing. And in this study, which incorporated control patients, known HFpEF, and patients with indeterminate diagnoses, a passive leg raise that resulted in a wedge pressure increase to greater than 19 millimeters mercury had a 100% specificity for diagnosing HFpEF, which was later confirmed by exercise stress testing within the study. And a wedge that stayed less than 11 millimeters mercury after a leg raise effectively ruled out HFpEF. This algorithm was then externally validated within the study, and so this can be a consideration to use. Now, once you've diagnosed congestion in patients with ejection fraction greater than or 50%, particularly if you have not done this within a basic hemodynamic manner, you still need to go through a few key steps. One is to consider, is the congestion for sure from a cardiac source, or is this potentially due to renal failure, liver failure, or just severe obesity with edema? If not, then, so now you have congestion due to cardiac cause, you need to understand if this is attributable to any other disease process, such as an infiltrative cardiomyopathy like cardiac amyloidosis, hypertrophic cardiomyopathy, pericardial disease, valvular heart failure, right heart failure, high output heart failure. If not, and now you have heart failure with preserved ejection fraction due to cardiac cause, not from another disease process, you then need to, in addition to treat the HFpEF, as we will talk about in a moment, make sure you are considering their other comorbidities and managing them, and that includes commonly hypertension, diabetes, atrial fibrillation, obesity, coronary artery disease, and renal dysfunction. So now that you've diagnosed heart failure with preserved ejection fraction, let's consider the treatment options. I think it's most helpful to use the updated 2022 AHA, ACC, HFSA heart failure guidelines to guide this discussion. The only class 1 indication the only class 1 indications for HFpEF patients are to have their blood pressure controlled if they have hypertension and to use diuretics as needed. One of the two indications is that atrial fibrillation should be controlled, but we will not kind of go into more detail about that. We're going to focus on the other therapeutic management guidelines listed here. So first, let's kind of go in chronological order of when these trials are actually conducted. First, you have a 2B recommendation for the use of angiotensin receptor blockers, or ARBs, in HFpEF patients with the goal of reducing heart failure hospitalization. And this is especially so in the lower end of the LVEF spectrum, that 40 to 50% range, which now is called heart failure with moderate reduced ejection fraction. In the CHARM PRESERVE study in 2003, over 3,000 patients with HFpEF with an EF greater than 40%, who had heart failure symptoms for at least 4 weeks and at least one heart failure symptom were randomized, at least one heart failure hospitalization were randomized to candesartan versus placebo. In patients with HFpEF and NYHA class 2 to 4 symptoms, the addition of candesartan modestly reduced the rate of heart failure-related hospitalizations, but had no effect on cardiovascular mortality. The reduction in heart failure hospitalization was actually not seen in the subsequent PRESERVE study, which randomized patients to HFpEF patients to irbesartan versus placebo. And in this trial specifically, the patients had more severe symptoms, greater baseline use of ACE inhibitors, and an increased higher baseline ejection fraction, as median of 60% in the PRESERVE study compared to 55% in CHARM PRESERVE. Next, we have mineralocorticoid receptor antagonists, or MRAs.
There's a 2B recommendation to consider them for reduction of heart failure hospitalization, again, particularly in the low end of the HFpEF and heart failure with moderate reduced ejection fraction spectrum. Most of this data comes from the TopCat trial, in which over 1,000 HFpEF patients were randomized to spironolactone or placebo. Inclusion criteria were just one heart failure symptom and either an elevated BNP or heart failure hospitalization within the prior 12 months. And the results were that the spironolactone did not reduce the composite endpoint of cardiovascular mortality, aborted cardiac arrest, or heart failure hospitalizations when compared to placebo. However, it was associated with a small reduction in heart failure hospitalizations, as you can see on the bottom right here. Now, there are multiple criticisms from the TopCat trial. So what is important to understand is that patients were enrolled in one of 6 countries: Canada, United States, Brazil, Argentina, Russia, or Georgia. Georgia, the country. Now, what they found later was that patients in the Americas group seemed to have higher amounts of clinical endpoints in both the spironolactone and placebo arm, and the spironolactone significantly reduced these endpoints, versus the Russia-Georgia arm had overall less endpoints, indicating they were less sick population, and spironolactone did not benefit here. Furthermore, I'd mentioned that the inclusion criteria were that either patients had to have an elevated BNP or a recent heart failure hospitalization. And it was noted that patients enrolled in the Russia-Georgia cohort actually were enrolled more often with the heart failure hospitalization criteria, not the BNP criteria. They also were younger, had fewer comorbidities, were overall less sick. Now, a similar stratification was done by patients enrolled by each category, whether by heart failure hospitalization or by BNP. And spironolactone significantly improved outcomes in patients who had been enrolled via the BNP criteria, but not for the heart failure hospitalization criteria. So put together, there was concern that patients in the Russia-Georgia group may not actually have had a true diagnosis of HFpEF and may have had other reasons to be short of breath when they're admitted. Lastly, a study was done based on the preserved blood from the trial to look for the active metabolite of spironolactone, which is called canrenone. We looked at patients from Russia and patients in the United States and Canada. And apparently in the Russia group, 30% of patients that were randomized to spironolactone, so should have been taking it, 30% of them did not have any evidence of canrenone in their blood, which was again the active metabolite, indicating they were not taking spironolactone, versus 3% United States and Canada group. So taking this all together, we have geographic disparities in both type of patient admitted, their how sick they were, their adherence to taking the study medication, and the outcomes. And so while the overall trial is still negative, based on these sub-analyses, most of the cardiovascular community believes that spironolactone is beneficial in HFpEF based on the data from Canada, America, Brazil, and Argentina. That being said, there are ongoing trials of spironolactone in the VIjourdT trial, which are ongoing now, and for finerenone, which is a non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist in HFpEF patients, that are all currently ongoing, so we look forward to those results. Moving on, there is a class 3 recommendation, meaning no benefit to use nitrates or phosphodiesterase 5 inhibitors in HFpEF patients to improve quality of life. Basically, these come from the NEAT HFpEF and RELAX trials. In NEAT HFpEF, patients that have over 50% and NYHA class 2 to 3 heart failure symptoms were randomized to imidator versus placebo, and that actually hindered the activity versus improving it, and they had no effect on 6-minute walk distance, quality of life, or clinical biomarkers. On the other hand, in RELAX patients, patients with symptomatic HFpEF were randomized to sildenafil or placebo, and sildenafil patients did not improve their exercise capacity or clinical status at 24 weeks, and therefore there's a class 3 no benefit to use these. Similar to ARBs, MRAs, angiotensin receptor neprilysin inhibitors such as sacubitril/valsartan may also be considered to reduce heart failure hospitalization with patients on the lower end of the LVEF spectrum. These data come from the Paragon-HF trial, in which patients with an LVEF greater than 45%, at least one heart failure symptoms, and an elevated BNP, and evidence of structural heart disease, and diuretic use. So really trying to make sure these are HFpEF population were randomized to sacubitril/valsartan versus valsartan. In the end, this did not hit its primary endpoint of cardiovascular death or heart failure hospitalization with a p-value of 0.06. And again, less than 0.05 would make it significant. Later blinded readjudication of events noted that a small change in heart failure hospitalization actually did result in significant
significantly positive results, but again, that was a sub-analysis and is not kind of the true outcome of, or the original outcome of the trial. However, in the 12 also in the 12 pre-specified subgroups, there was suggestion of heterogeneity with possible benefit with sacubitril valsartan in patients with lower ejection fraction, which was less than the median of 57%, and in women. And if you take paradigm HF, which was sacubitril valsartan versus enalapril in patients with EF less than 40%, in paradigm HF, you see this kind of correlation of ejection fraction with response to sacubitril valsartan up to this ejection fraction about 57%, and actually even higher in women. And this has led to an FDA indication in America that it is can be used in patients with heart failure with an ejection fraction that is below normal, with normal defined as about 57%. Kind of furthermore, when they looked into more sub-analyses, they noted that patients, the closer they were to a recent heart failure hospitalization, the more outcome events they had, which as you see on the left, which then correlated on the right with significant improvement with sacubitril valsartan when compared to valsartan. So, and then this recent hospitalization then was regardless of actually EF. So if you had a heart failure hospitalization within 30 days, regardless if your ejection fraction was above or below the median of 57%, there was benefit to sacubitril valsartan. So again, these may be sicker patients who may be benefiting more from sacubitril valsartan compared to valsartan who have HFpEF. And so based on kind of these sub-analyses, there is a current trial that is should be finishing enrolling actually this month called Paraglide HF, in which it's a multi-center randomized controlled trial comparing sacubitril valsartan to valsartan in patients who are currently hospitalized or within 30 days of a heart failure preserved ejection fraction hospitalization. Although the outcome here will be change in NT-proBNP, as well as looking for safety and tolerability in these hospitalized patients. So these results are expected, I believe, to be presented at the spring of the American College of Cardiology scientific sessions. We now shift to a 2A recommendation for heart failure with preserved ejection fraction for SGLT2 inhibitors to reduce heart failure hospitalizations and cardiovascular mortality. This was first kind of noted in the soloist WHF trial, which is actually an SGLT1 inhibitor study, in which 1,200 patients with heart failure across the ejection fraction spectrum were randomized to SGLT2 inhibitor, sotagliflozin, or placebo. The sotagliflozin group had reduced risk of the primary outcome, regardless of the underlying ejection fraction. As you can see here, again, whether it's above or below 50%. Then the Emperor Preserve trial, in which was conducted, in which almost 6,000 patients with heart failure and an LVEF over 40% were randomized to empagliflozin, an SGLT2 inhibitor, or placebo. Patients receiving empagliflozin had significantly less occurrence of the primary outcome, which was combined cardiovascular death or heart failure hospitalization, although this outcome was carried mostly by the heart failure hospitalization outcome. And very similar results. The DELIVER study looked at 6,200 patients with heart failure and an EF over 40%, randomized to dapagliflozin, a different SGLT2 inhibitor, versus placebo, and similarly achieved its primary outcome of improvement in cardiovascular death or heart failure hospitalization. Now, again, this was carried by the heart failure hospitalization outcome. Moving on from medications, we now have devices. There's a 2B recommendation for patients with NYHA class 3 heart failure symptoms and a recent heart failure hospitalization or elevated BNP, or maximally tolerated doses of guideline medical therapy, to be implanted with a pulmonary artery pressure sensor to decrease subsequent heart failure hospitalizations, and this can be across any ejection fraction. Most of these data come from the Champion HF study, in which patients were randomized to PA pressure monitoring with the CardioMEMS device or not, and those are monitored to reduce heart failure hospitalization. So this is a kind of proven device you can use in your HFpEF patients to help monitor the volume status and keep them out of the hospital. That's what has been approved out there. Next, let's look forward to what is incoming in the HFpEF world. Most of the current discussion has been with the interatrial shunt device. It was developed to decompress and improve HFpEF symptoms. We see increased left atrial pressure in HFpEF due to both left ventricular and left atrial stiffness. And so it's positive that offloading this pressure with an 8mm shunt, which is based on kind of data from PFOs and how large they have to be before they cause problems, would improve these symptoms. So there's a feasibility randomized controlled trial of 44 patients implanted with intraatrial septal device, and then patients who had it implanted compared to the sham procedure had a greater reduction in wedge pressure at 30 days, and there were no significant adverse events.
And then it was found the septal device found to be patent after 12 months in patients who received the septal device, kind of showing medium-term longevity. Next, the pivotal REDUCE LAP2 trial was presented last February and published in Lancet, in which 626 patients with invasive hemodynamically proven HFpEF were randomized to either the intratracheal septal device procedure or a sham procedure. And there was no significant difference in the outcomes. Although there were some analyses that showed that patients with lower PVRs, which was less than 1.74, the median, actually did have improved outcomes, and that kind of is informing future trials, of which there are many. There are multiple different shunt devices undergoing various trials right now, and they have various diameters, even some kind of various anatomic placements, various patient phenotypes looking at. And so this is an area in which, again, further studies are ongoing to figure out is there a specific HFpEF phenotype and type of shunt that may benefit these patients. If there seems to be hemodynamic benefit, but again, in the so far one large pivotal trial, there was no difference in outcomes. The last device novel that I would like to talk about is splanchnic nerve ablation. So this is a target of heart failure currently. In general, the splanchnic circulation system is a target. Splanchnic circulation system that comprises about 25% of blood capacitance and is the body's main blood volume reservoir. So it's very highly innervated, especially by adrenergic sympathetic nerves. And so a small increase in vasomotor tone can result in large fluid shifts and elevated left ventricular and left atrial pressures. So the idea is that catheter ablation of the splanchnic nerve will decrease that sympathetic tone and therefore reduce or increase capacitance of the splanchnic system and reduce intracardiac filling pressures. So there were some initial small studies done, 11 patients, 5 patients that showed promise. And currently the Rebalance HF trial is ongoing. This is a sham-controlled randomized controlled trial enrolling about 60 to 80 HFpEF patients. And in the initial results, this is about the first 18 patients. It did show efficacy in that splanchnic nerve ablation resulted in nominally reduced exercise filling pressures, improved functional stats in 6-minute walk test, increased KCCQ scores, and reduced proBNP. And then enrollment here is ongoing, so looking forward to those results as well. In summary, there are novel options for medication management of heart failure with preserved ejection fraction with SGLT2 inhibitors, and signals for improvement in specific phenotypes of patients with RNEs, MRAs, and ARBs. Similarly, device trials have shown promise, though without robust results. Excuse me. In the world of HFpEF, further patient phenotypic and targeted patient management is needed to best optimize care for the individual patients. The next decade of HFpEF therapeutics should continue to be innovative and exciting. So to close, I want to leave you with a few take-home points. First of all, diagnosis is key to HFpEF. Risk scores and basic hemodynamics should be incorporated. Secondly, SGLT2 inhibitors should be used in most HFpEF patients. And then MRAs, RNAs, and ARBs should be strongly considered, especially if you need to control hypertension, as there does seem to be benefit with those medicines compared to other hypertensive medications. Pulmonary artery pressure sensor should be considered for those with recurrent hospitalizations. And then finally, keep an eye out for novel device therapeutics and implementation strategies as we further sort out specific patient HFpEF phenotypes and therapeutics that may specifically benefit them. Thank you again for the invitation to be here. It's been an honor, and I'm happy to take any questions. Thank you. Trình bày tiếp theo của giáo sư Sin Pini cũng từ Đại học Chicago ở Hoa Kỳ. Sau bài này thì chúng ta sẽ có phần thảo luận, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là qua các ứng dụng để chúng tôi chuyển lại cho các giáo sư ở bên Hoa Kỳ. Bài tiếp theo với chủ đề tiến bộ trong điều trị suy tim nặng có sốc tim của giáo sư Sin Pini. Cardiac transplant program at the University of Chicago. It's a real pleasure to be with you as you gather for your annual Congress. My charge today is to speak about advances in the management of cardiogenic shock. These are my financial disclosures.
So let's start off by talking about what cardiogenic shock is. So cardiogenic shock is a clinical syndrome. It arises whenever the heart is unable to provide an adequate cardiac output to perfuse tissues, and that is because of a direct cardiac insult. Some examples of which would be either a myocardial infarction or myocarditis or some other injury to the heart that causes a drop in cardiac output. Now, in response to that cardiac output, several secondary responses ensue. The first is vasoconstriction. So the body detects a drop in blood pressure, blood vessels vasoconstrict. And while that might preserve blood pressure in the short term, it is actually a counterproductive measure in the sense that it raises afterload. It makes it more difficult for the heart to pump blood. That then leads to another series of consequences, one of which is decreased perfusion to the kidneys, which in turn causes salt and water to be absorbed, and this leads to volume overload, further congesting tissues and impairing oxygenation. The last thing is that we are recognizing that there is injury to the tissues themselves because of ischemia. This then triggers local inflammation, followed by systemic inflammation and a systemic inflammatory response that leads to further vasodilation, hypotension, worsening tissue perfusion. And the net sum effect then is to lead to multi-organ dysfunction. And if that is not promptly treated and reversed, will progress uniformly to death. Now, a few years ago, the Society of Coronary Angiography and Intervention gathered and came up with a classification system for describing 5 stages of shock. This has really been an advance because now we're able to talk about these different categories and compare apples to apples and oranges to oranges. So let me walk you through those 5 stages. It begins with A, or at risk. So these are people who are hemodynamically stable, have no signs or symptoms of shock, but are at risk of developing it. So think of someone who may have had a heart attack, but is currently compensated. Stage B are the beginning stages of shock. So these are patients who have evidence of hemodynamic instability, but are not having any evidence of hypoperfusion. They are certainly at risk of progressing through the subsequent stages of shock. So C is classic shock. So we can recognize this when we see it. This is a person who not only has evidence of hypoperfusion, but also is hypotension. It's hypotensive. And this requires treatment with either vasoactive or vasoactive medicines or percutaneous support devices. Patients who then progress on to deteriorating, where those initial attempts at stabilization are unsuccessful and require either additional pharmacologic agents or additional mechanical support devices in order to appropriately resuscitate them, classified as stage D. And then lastly, stage E are those patients who are in extremis, who are actively dying and face a very, very high mortality risk. So this SCI classification has been further advanced by the Cardiogenic Shock Working Group. This is a consortium of physicians in various hospitals throughout the United States that are prospectively collecting data on patients in cardiogenic shock. And what the Cardiogenic Shock Work Group has done is provide more granularity to help define those various stages of shock, including specific parameters around blood pressure, specific parameters around perfusion, specifically lactate levels. Also paying attention to how patients are treated to help further define the various stages of shock. Now, there have been about 8 different registry analysis of applying the SCI staging system to patients in cardiogenic shock. And what each one of these analyses has shown is that the SCI staging system has very good discriminatory ability, meaning that as patients progress through the various stages of shock, one can see, coincident with that, stepwise increases in their mortality risk. But the story is a little bit more complicated than that. So in terms of its calibration, meaning that if you fall within a category, how good is that category of calibrating the magnitude of mortality risk? You can see that some differences emerge. So let's take a look at the figure here on the left. These are patients stratified by their baseline SCI stage, B, C, D, and E.
and then further stratified by those who have acute myocardial infarction related cardiogenic shock in orange, and those who have heart failure related cardiogenic shock in brown. And you can see just here on the left that those patients who are in stage D and stage E have differences in mortality. So even though clinically they fall into the same category, the same shock stage, their actual mortality risk differs because of other individual parameters, in particular the etiology of shock. So this is true not only in terms of baseline, but also at the maximum sky stage that is achieved. And so it's pretty clear from this analysis, at least, that those patients who have cardiogenic shock arising from a myocardial infarction have a higher mortality than those patients with heart failure related cardiogenic shock, irrespective of their stage. What is also important is to pay attention to the shock trajectories. So patients oftentimes don't stay in one category. They either get worse or they get better. So let's take a look at a particular patient example who comes in the beginning stages of shock, stage B. That person might have a expected mortality of 24%. But as they progress, let's say to stage E, that risk of mortality triples from 24% to 75%. So trajectory matters. So switching gears a little bit, now that we're able to recognize cardiogenic shock, stage cardiogenic shock, how do we treat it? So I'm going to pay attention for the next few minutes and talk about percutaneous or short-term support devices. And now we have a broad menu of available devices, including balloon pumps, percutaneous axial flow pumps such as Impella, the tandem heart, which is a left atrial to systemic circulation device, as well as veno-arterial ECMO. So let's start by talking about the balloon pump. It's been around for 50 years. It has widespread application. It is easy to deploy. Most people are familiar with the balloon pump. When you look at it as a hemodynamic device, the balloon pump only provides about half a liter of blood flow of support, half a liter per minute of support. Not a lot of hemodynamic support, but it's particularly effective still. And I can tell you that our center, like many other centers, still believe it's a very effective device, in part because it increases coronary perfusion. So by inflating during diastole, it increases the coronary perfusion pressure, provides more myocardial blood flow. This is certainly important in the setting of left heart failure, but I would argue may also have some benefit in right heart failure as well. Now, the problem, of course, and you're familiar with these data, they're now 10 years old, is that in this IABP Shock 2 trial, where patients in cardiogenic shock were randomized to treatment with a balloon pump or medical therapy alone, there was no observed difference in mortality at 30 days. Now, as I mentioned before, our center still believes that there is benefit. As you go a little bit more granularly into this data, you can see that patient selection may have driven this particular outcome, but we continue to use balloon pumps oftentimes as a first-line device in patients in cardiogenic shock. Now, what about the Impella or a microaxial flow pump? There's now a family of Impella devices that can provide support, ventricular unloading, and cardiac output ranging from flows around 2.5 liters per minute up to 5.5 liters per minute, depending on the type of Impella device that is selected. Now, these devices are very good at providing more hemodynamic support than a balloon pump. They provide more ventricular unloading. They also provide a higher cardiac power output, CPO, or cardiac power index if you index it to body surface area. So when compared head-to-head hemodynamically with a balloon pump, you can see that patients treated with an Impella device had a higher cardiac power index. However, the Impella devices are similarly stymied by these data. This is the IMPRESS study in patients with severe shock. And you can see that those patients treated with a balloon pump in orange versus the Impella CP, which provides about 3.5, maybe 4 liters of blood flow per minute in blue, that over the first 30 days and extending out to 6 months, there was no difference in mortality out over that time period. So hard to show a clinical benefit of an Impella over a balloon pump.
Now, what do you do in the case of biventricular failure? Most of us will reach to VA or venous arterial ECMO. And so you're familiar with this as well. ECMO, this particular configuration is set up by putting in a venous drainage cannula, usually from the femoral vein, but can also go in through the jugular subclavian vein. That venous blood is withdrawn from the heart. It is pushed through an oxygenator where it picks up oxygen and then is returned to an artery, usually the femoral artery, in some instances through the carotid artery, to return back to systemic circulation. Now, the number of VA ECMO cases over the last several decades has increased significantly, but in spite of more widespread use, we have not seen a huge change in mortality. So if we look at all patients from the ELSO database treated with VA ECMO, you can see that only 40 or 41% survive to hospital discharge, so a mortality rate of 60%. And this is, seen widespread, whether it is due to fulminant myocarditis or AMI-related cardiogenic shock, very, very high mortality rates. If you look at the mortality rate associated with eCPR, so performing CPR and placing ECMO at the same time, only 29% survival to discharge, or a 70% mortality. Now, as one begins to think about whether it's appropriate to deploy VA ECMO in patients, one can predict their mortality by using a predictive algorithm, and the link to such predictive algorithm is provided here in the bottom right-hand side of the slide. So now that we have these devices, how do we choose which ones to use? And so I like to follow this very simple algorithm. The first is to ask the question, is patient in cardiac arrest? And if they are, then proceed to VA ECMO, and this would be the eCPR that I just described. If they're not in cardiac arrest, do they have a significant degree of respiratory compromise? And if the answer is yes, then also VA ECMO would be the choice, so that you can provide oxygenation since the lungs are not working well. The next thing to do is to look at the degree of right ventricular failure. So for those patients who do not have severe respiratory compromise, do they have right ventricular failure? And we define this as a PA pulsatility index of less than 1, ratio of your CVP to wedge pressure of about 2/3, or by imaging, by echocardiography. So if there is severe right ventricular failure and it is isolated to just the right ventricle, you have two options. You can either put in a percutaneous right ventricular assist device or go to VA ECMO. Now, if there isn't severe RV failure, then you're talking about isolated severe left heart failure, in which case a percutaneous LVAD would be appropriate, such as an Impella device like an Impella CP. The next thing is to say, well, if both ventricles are involved and there's severe right and left heart failure, then there are a couple options. So one is to provide a BiVAD configuration where you have a device on the right side as well as a device on the left side, or what is more commonly used, just to go ahead and go forward with VA ECMO. So how do you decide? This may be the algorithm, but who actually decides within hospitals? And what has clearly emerged over the last few years is that the shock teams, which is a multidisciplinary team consisting of a surgeon, an interventional cardiologist, a heart failure cardiologist, and either an APN or a PA or a perfusionist or a VAD coordinator, that multidisciplinary team can gather quickly and make a decision about assessing the patient, triaging the patient, deciding whether to move forward with mechanical circulatory support and which ones to use. Now, shock teams have been studied in various configurations, and this is just one outcome study published last year in the Journal of the American College of Cardiology, showing that there are some real differences between patients who were treated in a center that had a shock team versus those who were treated in a hospital that did not have a shock team. And probably one of the first things that jumps out is that the use of invasive hemodynamic monitoring, a Swan-Ganz catheter or a PA catheter, was more frequently used in patients that had a shock team. There were also some differences in the choice of mechanical circulatory support devices. Overall, these shock devices were less commonly used in teams that had a shock team. And when they were used, it was much more likely that it was of a more advanced option. So think about Impella rather than balloon pump. And then lastly, there were some tangible differences in an important clinical outcome, CCU mortality. Those patients treated by a shock team under the guidance of a shock team
had an observed mortality that was less than those patients who were treated in a hospital without a shock team. So this is, again, data from that study looking at the initial choice of mechanical circulatory support device. You can see if you don't have a shock team, those centers were more likely to use a balloon pump, whereas those patients who were treated by a shock team, they were more likely to receive an Impella device. Similarly so, they were more likely to use a tandem device, so left atrial withdrawal. ECMO use was the same in both centers. And did this matter? As I mentioned before, yes, it translated into better survival in those patients managed with a shock team. It also matters the number of devices and the number of drugs that are required in order to stabilize or treat a patient. Again, this is data from the cardiogenic shock working group that shows that as the intensity of treatment increases, as you add up the number of drugs and devices used, not surprisingly, there is a graded and stepwise associated increase in mortality as well. True for both AMI cardiogenic shock and heart failure related cardiogenic shock. So one point I want to make is about hemodynamics. And so hemodynamics matter, and how these devices affect cardiac hemodynamics affect recovery and affect survival. So on the left is a pressure volume loop from someone who was in cardiogenic shock that was treated with an Impella device. I just want to point out two things. So number one, that orange shaded region, think of that as being combined with the blue shaded region as the total pressure volume area. And this relates directly to myocardial oxygen demand. The higher that total shaded area, the higher the myocardial oxygen demand. Now with an Impella device, you can see that with that ventricular unloading, you decrease the amount of strain on the heart, you decrease the total pressure volume area. That is a much more favorable energetic picture than the one on the right. And what I'm showing you on the right is a patient who is treated with VA ECMO. Because of the way blood is returned with VA ECMO, afterload goes up significantly. That means it's very difficult to unload the heart. And because the heart is not unloaded, the pressure volume area goes up significantly. So although we will use VA ECMO to try to resuscitate a patient, it is not necessarily the best way to resuscitate a heart, because the heart actually is under a tremendous amount of strain. Now, one way to alleviate some of that strain is to unload the heart. And one of the best ways to do that is by putting in an Impella device, withdrawing blood from the left ventricle, or putting a device in the left atrium, so-called LAVA, left atrial ventricular arterial ECMO, so that you can decrease ventricular loading, decrease the pressure volume area, decrease cardiac energetics, and help facilitate myocardial recovery. Now, lastly, it's important to think about how these devices are deployed as part of a larger ecosystem. And now in the United States, large health systems are setting up a hub and spoke model where patients might present to a primary or secondary hospital out in the periphery and on the spoke, and then get referred in to a central hub, a shock center. Those spoke hospitals are very good at providing initial diagnosis, treatment, and triage, including the use of a balloon pump or maybe even an Impella device before shipping them to a central shock center or a level 1 shock center. Now, this has been looked at just very recently in the DC, Virginia, Maryland area. And in this large metropolitan area, there was a hub and spoke model. And the persons participating in this particular system asked a very important question, which is, hey, do those persons who present to the spoke hospitals, even though they are initially stabilized, do they face a higher mortality than those who present directly to the hub? And what they found out was that by having an appropriate system that can initially recognize, triage, and treat patients out in those spoke hospitals and then refer to the level 1 hub, that type of system shows that even patients who are treated in the periphery have a clinical outcome and a survival that is identical to those who present initially to the hub itself. So here are the outcomes: 30-day mortality, in-hospital mortality, major bleeding complications, stroke, and 30-day major adverse cardiac events, all the same whether you present
to the periphery or to the hub. All right, so in conclusion, we could say a few things. Number one, cardiogenic shock is a clinical syndrome. Mortality in cardiogenic shock, whether it's due to an AMI cardiogenic shock or heart failure cardiogenic shock, remains quite high. Temporary support devices, device selection is based upon which ventricle is involved, the left ventricle, the right ventricle, or both. Cardiac energetics and hemodynamics are improved by ventricular unloading. VA ECMO is often only a bridge to durable MCS and transplant, something I didn't cover, but something to keep in mind before you put someone on VA ECMO. You have to know what the ultimate destination is. And then lastly, development of shock teams and shock centers will further drive performance improvement and clinical outcomes. So with that, I'd like to thank you once again for your attention. It's really a pleasure to be with you, and I look forward to our question and answer session to follow. Thank you very much. Vâng, xin được cảm ơn bài báo cáo của giáo sư Sinpini. Thank you, Professor Sinpini, with the nice presentation about the advances in management of heart failure with cardiogenic shock. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có khoảng 10 phút để chúng ta thảo luận về hỏi trực tiếp với cả các giáo sư ở bên Hoa Kỳ. Thì hiện tại các giáo sư cũng đang online để cùng để sẵn sàng giải đáp những câu hỏi của của chúng ta trong phần đầu tiên của cái phiên. Tôi xin được tóm tắt lại ba cái bài của ba giáo sư của bên Chicago trước để cho các bạn tiện theo dõi. Bài đầu tiên của giáo sư Jin Kim về tiến bộ trong điều trị suy tim phân suất tống máu thất trái giảm. Thì cái này thì là rất rõ ràng rồi. Chúng ta biết là có các cái thuốc để điều trị như là 4 nhóm thuốc, và chúng đã đưa vào các cái khuyến cáo của cả Hội Tim mạch châu Âu cũng như là Hội Tim mạch Hoa Kỳ. Bài trình bày thứ hai của giáo sư Mạch Benkin về những tiến bộ trong điều trị suy tim phân suất tống máu thất trái còn bù. Đây đúng là một vấn đề rất là còn nhiều cái tranh luận. Bài của giáo sư cũng đã nói lên cái vấn đề đó. Khi chúng ta thấy là có rất nhiều những cái thuốc mà chúng ta sử dụng trong suy tim phân suất tống máu giảm nhưng lại cũng sẽ không có hiệu quả ở những bệnh nhân phân suất tống máu bảo tồn, ví dụ như là nhóm acne chẳng hạn. Và thuốc lợi tiểu thì nếu cần thiết thì lại là chỉ định loại bột trong những trường hợp phân suất tống máu bảo tồn. Bài thứ ba là bài của giáo sư Sinpini về trong điều trị sốc tim. Thì giáo sư có nhấn mạnh đến cái vai trò của đánh giá cái thang điểm Sky Shock ấy. Và sau đó là một cái sự kết hợp sốc tim giữa gọi là hát tim giữa các cái bác sĩ, từ bác sĩ can thiệp, bác sĩ hồi sức, bác sĩ nội khoa để điều trị sốc tim, mặc dù tỷ lệ tử vong vẫn còn rất là cao. Ngay cả khi sử dụng ECMO thì giáo sư cũng nói đến là đến khoảng hơn 40% các bệnh nhân là chỉ cứu được khoảng hơn 40% thôi. Còn lại là chúng ta cũng sẽ không thể cứu được. Và cũng có một số những cái thiết bị hỗ trợ, như thiết bị hỗ trợ thất trái như Impella thì cũng có trong một giá trị trong một số những cái trường hợp nhất định. Thì muốn hỏi các quý vị đồng nghiệp, chúng ta có những câu hỏi nào về ba vấn đề này, xin được đặt câu hỏi trực tiếp thì nhờ bạn Điệp Phân. Em xin phép giới thiệu, em xin cảm ơn các thầy đã chia sẻ 3 bài rất hay. Thì em là bác sĩ Bảo đến từ bệnh viện Trung Huế. Em xin phép có 2 câu hỏi dành cho 2 cặp học viên đầu tiên. Thì câu hỏi thứ nhất về vấn đề đầu tiên là ở những suy tim thất trái EF giảm, thì thầy có đề cập đến cái vấn đề là cái nghiệm pháp Barrow Reflex Activation Therapy. Thì em thắc mắc ở đây là khi nào mình sẽ cần nghĩ đến các đối tượng nào mình sẽ cần nghĩ đến cho những bệnh nhân suy tim EF giảm, và có những chủng chỉ định nào hay không. Và câu hỏi thứ hai em muốn hỏi là thầy thứ hai là về cái việc đốt thân kinh tạng. Thì cái này nó khá là mới đối với em, và em xin phép các thầy giải thích thêm về vấn đề đấy. So I have two questions for two professors. For the first question about the first topic, the first presentation. Okay, Okay, so I have two questions for two professors. The first question, I wonder about the Barrow reflex activation therapy. So when it comes to the patient with left reduced EF, as you mentioned about the Barrow reflex activation therapy, so
from my point of view, I want to know more about that new concept. When we think about that, and is there any contraindication for that patient? And the second question, I wonder of the splenic nerve ablation. Is there any differences between ablations for the preserved heart failure patient with a reduced left ventricular ejection? So thank you. Xin kỹ thuật cho đã kết nối được với cả giáo sư Jin Kim chưa? Oh, thank you. So once again, pleasure to be with you. I can answer the two questions that you asked. Let me take the second one first. You asked about greater splenic nerve ablation to treat heart failure with a preserved ejection fraction. we have published recently the early feasibility study, which showed that greater splenic nerve ablation was quite effective in reducing exercise wedge pressure, which translated then into an increased ability to walk further distances, and was also met with an increase in quality of life. We, based upon those early data, the pivotal trial, which is currently about to get underway in the United States, will be looking at persons who have not only heart failure with a preserved ejection fraction, but we'll also look at people who have heart failure with mildly reduced ejection fraction, with EFs as low as 40 to 45% who would be eligible for treatment with greater splenic nerve ablation. So stay tuned. It's going to take us a little while to get that data, but hopefully in the next year or perhaps 2 years from now, we'll be able to show the data from this trial from Axon Therapies. Now, your other question had to do with baroreflex activation therapy. This is a therapy that I think is beginning to gain some traction in the United States. Persons who are eligible are those patients who have heart failure with reduced ejection fraction, who have persistent symptoms in spite of being treated with maximally tolerated doses of guideline-directed medical therapy. There are no obvious contraindications except for significant carotid artery disease that might pose a challenge at the time that baroreflex therapy is implanted. Obviously, this requires some sophistication with vascular surgery to be able to operate on the carotid artery near the carotid sinus to make this a reality. I think our experience in our own center, we've treated now, I want to say, probably 3 or 4 patients with good results. And so myself and my colleagues who you've met tonight, we're beginning to approach not only this, but also cardiac contractility modulation, another form of new pacing therapy for patients with heart failure and reduced ejection fraction or mildly reduced ejection fraction, and to try to figure out the right approach, the right algorithm to figure out who are the best patients who are going to benefit from these therapies. So more on this to come as well. Thank you. Response is the question. Như vậy là ông ấy đã nói là chúng ta là vấn đề là chúng ta làm cái đặt cái thiết bị kích thích cái xoang cảnh này, thực hiện là nó cũng giống như là việc chúng ta để làm cho giảm cái nhịp tim, giảm cái trương lực của cơ, và chính điều đấy thì là nó sẽ làm tăng được cái sức co bóp của cơ tim và tưới máu mạch vành tốt hơn trong cái việc là hỗ trợ cho bệnh nhân có suy tim, phân suất tống máu giảm. Tuy nhiên tôi cũng muốn hỏi các ông câu là chúng ta thì những bệnh nhân mà suy tim, chức năng tim giảm ấy, thì chúng ta cũng rất hay sử dụng digoxin, và trong tất cả bài của họ không thấy ông ấy nói về digoxin như thế nào. Thì I have a small question for Dr. Jin Kim about the digoxin. I want to know about your opinion in using digoxin to treat a patient with heart failure with reduced ejection fraction. Thank you.
I'm sorry, can you repeat that question one more time, please? Yes, okay. Thank you for the presentation. And I would like to know the opinion in using digoxin to treat patients with heart failure. It reduce ejection fraction. Sorry, I'm so sorry. I can't seem to understand the question. My internet must not be so good. Okay, can you hear me? Yes, Yes. now I can. Okay. Thank you. I want to know the opinion in using digoxin for the treat patient with the heart failure. Yes, thank you. So that meant, I think for now that medication has fallen out of favor because the evidence for the four medications that we had talked about is so strong that I think we are compelled at this point to use those therapies. It has become the major four medications to use: the beta blocker, ACE inhibitor, ARNI, the mineralocorticoid receptor antagonist, and now the SGLT2 inhibitor. I think, like I said before, the evidence for that is just so compelling. I think anything else, if you need it, I think we can add it on. And there are other therapies that we can add on in addition to that, but most patients are on many drugs anyway, and I think the emphasis are those four. And in case patient with atrial fibrillation, we can use the digoxin. Well, I think that medication is reserved for those individuals that have arrhythmias. I use it a lot. A lot of my colleagues use it a lot in those patients with atrial arrhythmias, just to prevent rapid ventricular response. It has a narrow therapeutic window, so I think people can have some side effects with it, but I think that's the main instance in which we use that medication now. And thank you, Dr. Jin. Tôi cũng hỏi ông ấy về cái việc sử dụng digoxin sử dụng trong bệnh nhân suy tim á, thì ông cũng nói là cũng không có được những cái bằng chứng thuyết phục trong cái việc là điều trị digoxin để giảm tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ nhập viện ở bệnh nhân suy tim phát xuất đông máu giảm. Thế tuy nhiên mà trong trường hợp bệnh nhân rung nhĩ nhanh á, thì chúng ta cũng hoàn toàn cũng có thể sử dụng digoxin để giảm được cái đáp ứng tần số thấp xuống, thì nó cũng cải thiện được cái triệu chứng cho bệnh nhân. Thì những bệnh nhân có rung nhĩ chúng ta hoàn toàn cũng có thể sử dụng được, đem lại hiệu quả. Các bạn có câu hỏi nào hỏi các ông ấy không ạ? Chúng ta có những câu hỏi nào để hỏi để ông trả lời. And trong lúc chờ mọi người thì tôi cũng hỏi một câu cho giáo sư Benkin về đến cái thuốc chẹn beta giao cảm trong điều trị suy tim ạ. Nhưng mà trong cái slide của ông ấy thì cũng không thấy nói gì đến chẹn beta giao cảm ấy. Thì cũng sẽ muốn chúng ta sẽ hỏi ông ấy xem vấn đề gì thuốc chẹn beta giao cảm ở trong bệnh nhân suy tim có phân xuất từ máu bảo tồn thì nó sẽ như thế nào. I have question. In the presentation, I see you talk about some medication to treat the heart failure. It preserve AF without beta blocker. I want to know the role of the beta blocker drug used in the treat patient with heart failure is preserve EF. Thank you. Xin giới thiệu các bạn là có giáo sư Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch đã quay lại sau lễ khai mạc kéo dài hơn dự kiến. Xin mời giáo sư chủ trì. So I'm happy to address that question. So the question is there a role for beta blockers
in treating patients with heart failure and preserved ejection fraction. You know, for the longest time, it was thought that heart failure with preserved ejection fraction was diastolic dysfunction. And we know that diastology is affected by heart rate. And if one could slow the heart rate down with a beta blocker, you could allow for a greater period of ventricular filling. And perhaps this would be beneficial in treating patients with the syndrome of HFpEF. Unfortunately, we found out that that's really not the case. And beta blockers are not in favor for treating patients with heart failure preserved ejection fraction, in part because it doesn't really address the underlying mechanism that causes patients to develop HFpEF. And instead of focusing on beta blockers now, we really focus on a couple of different classes of medicine. So obviously diuretics in order to alleviate congestion. The advent of SGLT2 inhibitors, which have been very effective, both the dapagliflozin as well as empagliflozin, with clinical trials supporting their use in HFpEF patients, showing a significant reduction in heart failure hospitalization and perhaps a signal that it also improves survival in HFpEF patients, although the signal for heart failure hospitalization reduction is much stronger. We also know from the Paragon study that treatment of patients with Entresto, sacubitril/valsartan, that there is benefit that extends across the spectrum of heart failure with mildly reduced ejection fraction and preserved ejection fraction, so that even people with ejection fractions as high as 57 to 60% may derive some benefit from treatment with sacubitril/valsartan. And then lastly, spironolactone is particularly effective in reducing heart failure hospitalizations. Obviously, the TopCap trial has been tainted with a little bit of controversy, but nonetheless, it is a recommendation in the current U.S. guidelines to consider the use of spironolactone for patients with HFpEF to reduce heart failure hospitalization. But beta blockers, their role in HFpEF is really now limited to two groups of people. So one, you can use it in HFpEF patients in order to control blood pressure. So targeting blood pressure control with a blood pressure goal of less than 130/80 is a primary focus of treating HFpEF. And then the second are those patients who have HFpEF and atrial fibrillation, and there it would absolutely be appropriate to treat with a beta blocker. So I hope this addresses your question. And thank you for answer is my question. Thì ông giáo sư có nói là chúng ta thì là sử dụng cái chẹn beta thì là chúng ta có thể sử dụng ở trong những cái trường hợp được cá thể hóa trong điều trị, đặc biệt là trong những điều trị những cái bệnh nền ấy, để điều trị mà để ở những trường hợp suy tim, phân xúc máu bảo tồn, ví dụ như là tăng huyết áp hoặc là những cái bệnh mạch vành, thì đấy là những cái thuốc đầu tay khi chúng ta điều trị cho những bệnh nhân đó thì có thể giảm được những cái biến cố, tỷ lệ tử vong cũng là tỷ lệ nhập viện do suy tim. Bây giờ thì cũng đến chúng ta cũng bị quá mất 10 phút rồi, thì có lẽ là để tiếp tục cho phần tiếp theo thì sau đó thì chúng ta sẽ còn thời gian để chúng ta lại tiếp tục thảo luận nữa, thì xin mời giáo sư Hùng tiếp tục. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Trần Linh đã giúp chúng tôi, bởi vì chúng tôi có một cái lễ opening ceremony sáng nay thì cũng diễn ra hết sức là xúc động, nhưng mà cũng cần có thời gian để chúng ta chạy. Nhưng mà chúng tôi được biết cũng rất nhiều các cái phiên hội thảo vẫn đang song song diễn ra. Để kịp ta sẽ xin đi vào báo cáo viên tiếp theo. Chúng tôi xin mời giáo sư Michael Earing ở University of Chicago, Hoa Kỳ sẽ nói về tiến bộ trong điều trị suy tim do bệnh tim bẩm sinh. So I would like to invite Professor Michael Earing from University of Chicago, USA. We talk about the advance in management of heart failure due to the congenital heart disease. Professor Michael Earing, please. Good evening. My name is Dr. Michael Earing. I'm a professor at the University of Chicago, and it's an honor to be here today to present to you one of my passions, adult congenital heart disease. I'm going to share information today with transplant and mechanical support, and where we have come in the past and where we are today.
The past 50 years, there's been significant resources dedicated in the United States to characterizing and improving neonatal childhood survival. Congenital heart disease is the #1 birth defect. And this is something that's been very, very common, but in the United States started right around 1956, 1955 as the first cardiopulmonary bypass surgeries done in the United States. And since that time, there's been major medical and surgical advances that really have had major impact in the survival of kids with congenital heart disease. Some of the major projects was the natural history study of congenital heart disease, where we followed patients for 25 years with ASD, VSD, pulmonary stenosis, and aortic stenosis. And this is what taught us when to operate and when to intervene. Pediatric Heart Network trials are large trials looking at really difficult questions that in the United States, and multiple congenital heart centers have come together. And then interstage monitoring, we knew that there was a in between different stages of palliations for congenital heart disease. And the monitoring program revolutionized the survival of these kids. With these medical and surgical advances, though, now 90% of kids born with congenital heart disease survive. And this is a major success story when you look at modern medicine. Again, survival from only about 20% would survive to adulthood before surgical and medical advances to now 90% is just incredible. The current situation, though, is and why we're talking about this today, is that now that 90% of congenital heart kids are arriving to adulthood, we're seeing a lot of them present to clinic with late myocardial dysfunction, so heart failure. And this is the reality for many over time that they do well, but they develop heart failure. It's the most common cause of death in disease. It's estimated to be somewhere between 26 to 40%, 42% of all deaths. And the number of patients presenting with heart failure that present to the adult congenital heart centers is really, really increasing. And many of these patients are refractory to medical management. We'll talk a little bit about that. And the number of heart failure admissions for adults with heart disease continue to increase. It's doubled over the last 2 years. So this is a burden that we're seeing in the United States all throughout our cardiology programs and our major medical centers. But unlike acquired heart disease, we don't really have great guideline-directed medical therapy. How do you treat a right ventricle versus a left ventricle? Multiple valves that are diseased, pulmonary hypertension, in addition to having abnormal RV and L. These are challenges. And so we don't have true guideline medical therapy. And so to talk about guideline medical therapy in the setting of congenital heart disease is really difficult because the studies are small and we're really have a long way to go on this. But in the end, this number of heart failure patients presenting with adult congenital heart disease is huge. And it's a tsunami that's hitting our adult congenital program. Really trying to build those bridges with our teams. I'm going to share a little bit of what we're doing at University of Chicago and across the United States. Well, with the increased number of patients presenting with heart failure, with a history of multiple previous surgeries and interventions in adult congenital heart disease, patients coming to transplant that have had adult congenital heart disease is also increasing. And in 2018 in the United States, there's 3,408 adult transplants, and about 3% of those total transplants had a history of congenital heart disease. It doesn't seem like a lot, but that represents a 40% increase in the number since 1999. And even in the last 5 years that I've been practicing in Chicago region, this number continues to increase. And it's one of the more common things that we get. And we are really evaluating people every week, it seems. What we do know is that the frequency and outcomes for given lesions, though, while we know adult congenital heart represents 3.3% of all the transplants in the United States, we don't know what these specific are, because in UNOS database in the United States, this is where we capture most of it. We don't have a code that uniquely says, is this a single ventricle or what type of heart had. And so we're really dependent on single institutions or busy centers to report what their experience is. What we do know, though, with adult congenital patients is that are going to transplant, there's many challenges. We have surgical and medical challenges, and it's really related to their previous complex anatomy. They've had multiple previous palliative procedures. So where their superior vena cavas, their IVCs, what valves work, what don't? Do they have an aorta that's narrowed? All these things are things we have to deal with at the time of transplant, as well as mechanical support placement. We also know that if you're exposed to high
flow. So you have a shunt at the ventricular level or the atrial level or at the aorta to pulmonary level. That can lead to increased pulmonary vascular obstructive changes in the lungs, and that increases resistance. And that's a big player here in many of our patients. And if you have a long-standing sign, increases the risk for pulmonary artery hypertension. And clearly those patients who have had injury to coronaries, they've had multiple cardiopulmonary bypass runs, the myocardial protection and the risk for heart failure over time is much higher in our group of patients. We also know that for all transplant comers, so people who have had transplant, the one mortality is much higher if you've had a history of congenital heart disease prior to your transplant. And so that, and we'll talk a little bit about that. And then really what this data is showing us from the US database is that we need to have a team approach to take care of these patients. It's not just an adult congenital, working closely with our heart failure and transplant team, as well as our surgeons, and also our kidney doctors and our liver doctors. And I'm very fortunate to have a great team at University of Chicago that helps tackle this. And it definitely takes care of these patients and get them through. The most common lesions we see are ventricles that have had the Fontan. Many of you are probably familiar with the Fontan, but the Fontan basically is any procedure that to a single ventricle. And typically what it matters is we baffle the IVC blood flow to the pulmonary arteries, and then the SVC is baffled to the pulmonary arteries. So now all the blue blood is actually flowing through the lungs passively to a single ventricle. And this is applied to almost every form of single ventricle out there. And when you look at centers, about 50% of all transplants or congenital heart patients going to transplant will be a single. And there's 2 studies shown. I will tell you over the last 5 years, this number is grossly increased in our center. We have many patients now, probably 80% of the patients going to in our adult congenital population is single ventricles. Second most common is atrial switches that you can see here. And again, we don't do this procedure anymore, and we stopped doing this in 85, but it's baffling the SVC and the IVC blood flow over to the left ventricle, which pulmonary artery, that then the red blood is then baffled through the pulmonary veins over to the right ventricle, which is connected to the. Clearly, this is a problem over time because the systemic right ventricle fibers are arranged differently, and this leads to a high incidence of RV failure over time. They also have systemic AV valve regurg and coronary ischemia. So the tougher part in the adult congenital world is, when do we decide to transplant somebody? Well, in general, the rule is cardiopulmonary failure refractory to medical therapy with poor prognosis and an unacceptable quality of life. So typically, we want to list when the 1-year survival is less than 10%. The problem in adult congenital heart disease, it's really hard to estimate survival. We know pro-BNP levels do correlate with outcomes in acquired heart disease. And we also know those that are really symptomatic are going to do worse. The problem with adult congenital heart patients is the pro-BNPs are all over the map. And the pro-BNP is different if you have a systemic RV versus an LV. And many of our adult congenital patients have been symptomatic for years. So they don't come in and complain of symptoms. And so these are things. Other heart failure scoring systems haven't been validated in adult congenital heart. Timing a transplant in adult congenital heart disease is really hard, and sometimes this can be a big issue. And survival can't be the only factor to consider. What's the general health of the patient? Are they malnourished, debilitated, and do they have other organ dysfunction, liver and kidney? These are all red flags and increase the risk. And if this is present, maybe we should move forward faster. But this is a really big step for our patients in this regard. We'll talk a little bit more about that. We do have markers of prognosis that you can use, things that I use regularly. If you have a hyponatremia, very commonly, this is something that in our patient is a bad prognosis. Anemia, again, is another marker of chronic. And then renal dysfunction. Renal dysfunction does predict outcomes in adult congenital heart disease. So when I start seeing this is a red flag to me and something that I'm going to move forward with either some form of further support, in particular if they're on medical therapy that I feel that there's no other options. Hospitalization, well, the more times you're in decompensated heart failure, no different in adult congenital heart disease. These are patients that are moving the wrong direction, and we should move forward with these patients. Poor ventricular function, again, this is probably easy for everybody to understand, but if you have an LV or an RV, this again is a marker. And then stress testing. Most of our patients
do fairly well, but often they all have reduced exercise tolerance depending on the lesion. Single ventricles, for an example, the most common form that go to transplant, an average VO2 of about 60% predicted. So it's restricted, or it's reduced even in patients that feel well. And another topic that we use is the VE. So it's really looking at meta-ventilation and the relation of CO2 production. And again, if it's over 40, this is a marker that's been shown to be increased mortality in our adult congenital patients. So these are simple things that we've used to try to prognosticate some of our patients, in addition to obviously symptoms. General contraindications, they're similar to acquired heart disease, again, multi-system organ failure, severe metabolic disease, severe congenital anomalies. Well, if you have a dysplastic kidney, or you have abnormal bladder, or you have abnormal lung function, scoliosis, bone abnormalities, this increases the risk. And then many of our patients do have cognitive or behavioral issues. Not all, but if you look at neurocognitive dysfunction, many of our patients do have some domain of neurocognitive dysfunction. It's usually mild, but again, this can be a problem for our patients in deciding coming back for follow-up and taking their medications. So again, an issue that you don't always think about in acquired, but can be a common problem in adults with congenital heart disease. When we look at high risk factors, though, our patients are at higher risk. We already talked about the one-year mortality being higher in congenital heart patients disease, but why? Well, many of our patients have chronic cyanosis, and then this increases the risk for renal insufficiency, risk for infection, risk for aortic pulmonary collaterals. Aortic pulmonary collaterals are collaterals that develop from the aorta to the pulmonary, in particular in segments that aren't well perfused from the pulmonary arteries. This can lead to many issues, in particular after you transplant, load on the transplanted organ that you have. Risk for AV malformations, again, if you're cyanotic, decreased pulmonary blood flow to segments of the lung, you can get these abnormal AV malformations that don't go away after you have transplanted away, and they're often present. Over time, though, if you wait about a year, they do often go away. Prostate-losing enteropathy, again, if you have high central venous pressure and lymphatics, this can lead to losing protein in the gut. And this is not only losing protein, but you lose amino cells, you lose IgG and immunoglobulins, and this increases the risk for infection. Also lose clotting factors, and so you can actually be in a hypercoagulable state, and clearly low proteins, wound healing issues. Some of our patients are very frail, and so fraility is a score you can use in elderly when you're looking for a heart transplant. Many of our patients, when you look at fraility scores, they're actually abnormal in adult congenital heart disease patients undergoing transplant. So another thing that increases the risk for our patients. Many of our patients have had a lot of exposure, and they have high levels of anti-HLA antibodies. And if you look at the panel of reactive antibodies, the PRA, many of our patients will have elevated. Our patients have had homograft tissue, they've had multiple blood transfusions at time of cardiopulmonary bypass, and during their post-op periods, they may have been pregnant, and many of these patients may actually have had other assist devices. If you have than 25%, there's increased risk for rejection. And this is a really big issue. Our patients will have PRAs as high as 80%. And so this creates, we can get past that problem. But again, this is one of those things with desensitization is another risk factor. In the end, many of our patients spend longer on the transplant list. So well, because of all these things, they really have complex anatomy, like I said. And so you spend longer on the list. And then when we do the surgery, the other high risk factors is that many of our patients, when we don't only just take the heart out and put a new one in, we have to reconstruct the pulmonary arteries, the aortic arch. Sometimes you have to take the and reconstruct them. And many times the SVC, IVC are abnormal. Sometimes you have interrupted IVC. These are access issues, but more importantly is when we do the surgery itself, we have to do a lot of planning. Those aortopulmonary and venovenous, they increase risk for bleeding, but also increase risk for volume load actually on the itself. And many of our patients are very cyanotic even after transplant. And this is a challenge for patients when they're trying to recover and they're deconditioned. 30% of all our adult congenital patients, they require additional surgical procedure at the time. So all these things, these previous issues, when we try to repair it, that's a big issue. And what that means, though, is that you have longer cardiopulmonary bypass and longer circ arrest time. And so that's a big issue for our patients. I will tell you, though, most
variants are able to be dealt with today, but it really takes a really complex approach, and often it really takes a lot of planning for our team. And that's really one of the fortunate things at University of Chicago, that we have a really great surgical team that works together with our cardiologists and our team to kind of figure this out. Many of our patients also have high levels of pulmonary arterial resistance. As I said, they have increased cyanosis, they have shunts, and vascular obstructive disease. That doesn't magically go away after we have a transplant. So contraindications have been well published, but a PVR of greater than 6 Wood units is a cutoff. You look at adult congenital heart disease in general, though, that Fontan patient that has both a flow from the SVC and the IVC, how do you calculate pulmonary resistance? There's multiple sources of blood flow. So this, again, is a challenge in the cath lab. And so really, the congenital heart team is involved when we're trying to measure pulmonary resistance, measure flow, and determine if they're an okay candidate. Most patients will be an okay candidate, but this is really clearly a risk factor that you have to look for. When you look at all those challenges I have, most are overcomable, but in the end, what this means for our patients is that they are listed most of the time, and to be younger compared to acquired heart disease. They tend to be lower BMI. That's a good thing. They don't always have classic features of heart failure when we do list them, though, at a lower urgency level. They're less likely to receive an AICD too, which is interesting, because if we have really sick people that have increased risk, an AICD may be something to protect. It's hard because the same anatomic challenges that make them challenging for being a transplant candidate are also some of the challenges for AICD. And we also don't have great guidelines for who should get an AICD and who should not. Also, they're less likely to receive mechanical support compared to those with disease. This also makes it puts them lower on the risk if they're eligible for mechanical support. We're getting better with mechanical support. We have a long way to go. But again, this is a major, major thing that we need to work on. The end result, adult congenital heart patients that are listed for transplant, they spend longer on the waiting list in the United States. They tend to be really not at the same level of urgency. And so there's more likelihood an adult congenital patient while on the list is going to die or be delisted because they're no longer a candidate. And overall, they're still less likely to get a heart transplant than those. We've been really fortunate in Chicago that we've really been tackling this together to try to challenge this. The 2018, though, in the United States, they tried to adjust this. And they looked at the scoring system and how we list patients. In the United States, we're really trying now to try to get the adult congenital patients equal to the acquired heart disease. And we've made some major advances with that, which is great. I want you to really focus on this slide, though, because the take-home point that I want you to hear is that, yes, the 1-year survival after heart transplant in adults with congenital heart disease compared to those with non-congenital heart disease, shown in the graph, the orange is those with acquired heart disease, and the blue is those with adult congenital heart disease that underwent transplant. At 1 year, clearly the survival is better in those with acquired heart disease compared to ACHD. But if you get out 5 years, now the survival is equal between ACHD as a primary indication of heart disease. But if you get out 10 years, the survival is actually now better. So those with adult congenital heart disease, because they tend to be younger, they have end organ damage as much, they do better. And so this is a really important slide because I've showed some negativity stuff today, but this is a really positive slide. And I want you to hear with our adult congenital group. Reasons for early mortality are pretty simple. Again, there's a higher incidence that we often have to go back and repair something. The complicated, we have to do a lot of other things at the time just at the heart transplant. So many of these patients do require another going back to the OR, either for bleeding or to fix a pulmonary artery, aorta, or narrowing that we try to address that may still be there. They have longer ischemic times as a result, and there's a high incidence of need for. What's importantly is that most patients that do require dialysis after transplant, adult congenital heart disease, do recover their kidney function, but you have to understand this is a common problem and you have to wait it out. In the end, hopefully in this 20-minute talk, I really want you to kind of take home these points. There's a growing number of patients with adult congenital heart disease presenting with heart failure. We've had tremendous success that they're now surviving longer and reaching adulthood, which is awesome. But now they're presenting with heart failure and how we deal with it. We don't have great guideline-directed medical therapy, so we're still working on that. We got a long way to go.
But the number of patients now going to transplant has drastically increased, and it's now 3.3% of the total adult transplants per year, which is important. But that's a 40% increase over the last 10 years, and I expect that it will continue to rise. They're less likely right now to receive a transplant, and they spend longer on the transplant list. But in the end, really, we're trying to adjust that as well. And we're working on the guidelines for that and trying to improve that. They're willing to get mechanical support, but I will tell you recently, with large centers like ours at University of Chicago, we're trying to make that better. We're using VADs, we're using mechanical support more on patients, and we're doing it earlier to prevent some of the long-term problems. And this is important because now, for the first time, a paper just came out that showed that the outcomes of mechanical support in adult congenital heart disease was required is probably going to be similar. And so this is a huge, huge thing. Early mortality after increase, but if you get out to 5 and 10 years, it's actually equal or better. And that's a really, really important thing. And we got to keep going with that. In the end, we got a lot of work still to do in the adult with congenital heart disease, but I really feel that all of us groups working together, we're really making advances. And I still think there's a really long road ahead for our adult congenital heart patients experiencing life. So I want to thank you for your attention. My email is there. If you have any questions, anytime. Really want to thank everybody for this opportunity to speak today. And I hope everybody has a great meeting. Thank you. Lecture. We also hope to see you in person here sometime in Vietnam. So next presentation, I would like to invite Associate Professor An Nguyen from University of Chicago. And of pulmonary hypertension and heart failure. Good morning. My name is An Nguyen, and I am an advanced heart failure cardiologist at the University of Chicago. And I'm pleased this morning to present on comprehensive PAH management, an update on pharmacologic and device therapies. Here are my disclosures. I want to start my talk with a review of the fundamentals of pulmonary hypertension and also on the changes in the field in the last World Symposium on PH that met in 2018. Now, the World Symposium meets every 5 years, and they will be meeting again next year in July. So the changes that I'm presenting today are really not new, and there are changes that will be coming next year. The second half of my talk will go over some of the medical management of the latest trials that have been published in PH, as well as some up-and-coming device therapies for the management of PAH. So let's start with the definition of PH. The first important change made in 2018 was to the hemodynamic definition of pulmonary hypertension. Prior to this, an arbitrary mean PA pressure of greater than 25 millimeters of mercury was set as the definition of pH. However, recent data in healthy subjects showed that a normal PA pressure is approximately 14. So 2 standard deviations above this would suggest that a mean PA pressure greater than 20 is actually above the upper limit of normal. And so now the new definition of pH is based on scientific data and not set arbitrarily. The second addition to the hemodynamic definition of pH was the addition of a PVR greater than 3 Woods units in the definition of all forms of precapillary pH associated with a mean PA pressure greater than 20. And what this does is it allows for greater granularity in defining pulmonary vascular disease, as it controls for an increase in cardiac output or wedge in increasing the mean PA pressure. Now, there weren't many changes to the classification system of pH, but before I go into that, I do want to quickly go over the groups. So group 1 consists of pulmonary arterial hypertension. Group 2 includes all PH due to left heart disease. Group 3 is PH due to lung disease, whether it be COPD or interstitial lung disease. Group 4 consists of chronic thromboembolic disease. And finally, group 5 is PH due to multifactorial mechanisms. Now, the main change to this classification system was the addition of, within group 1, of those with PAH who are long-term
responders to calcium channel blockers, meaning they have WHO functional class 1 to 2 symptoms with sustained hemodynamic improvement at least 1 year after treatment. And there was also the addition of those with overt features of venous and capillary involvement due to evidence that suggests that there's actually a continuum between arterial, capillary, and vein involvement in PAH. Now on to the pathophysiology of PH. I think it's always good to review the pathophysiology as it forms the foundation for the management of these patients. The pathophysiology is multifactorial and complex. The central features include vasoconstriction, arterial remodeling and inflammation, plexiform lesions, and in situ thrombosis. And all of this leads to an increase in pulmonary vascular resistance. Aside from this, there's also a dysregulation and imbalance of vasodilators such as nitric oxide and prostacyclins, and vasoconstrictors such as endothelin, and these ultimately form the primary targets for the management of PAH. Now, what's important to know about PAH clinically is that as it progresses, cardiac output declines. This slide represents a synthesis of human and animal models of PAH and shows disease progression in 3 important stages. The first important stage is the pre-symptomatic and compensating stage, followed by a symptomatic decompensating stage, and finally a declining and decompensated stage. So in this model, the idea is that as vascular pathology progresses with proliferation of the intima, hyperplasia, and adventitial fibrosis, the PVR and the pulmonary arterial pressure increase together in order to maintain cardiac output. And as long as the right ventricle is able to compensate for this increase in resistance, the pressure continues to increase as the PVR increases. Now, the increased RV workload will result in RV hypertrophy and then a fall in efficiency. And what happens then is that the right heart starts to fail and PA pressures will decrease as the patient decompensates. And failure to maintain cardiac output at that point leads to the symptoms of PAH, including fatigue, dyspnea, syncope, and ultimately right heart dysfunction and death. So let's move on now to the treatment algorithm in PAH. And this was recently created at the last World Symposium. Once PAH is confirmed by an expert center, acute vasoreactivity testing should be confirmed in a hemodynamic lab. And a positive test, which is defined as a fall in mean PA pressure by at least 10 millimeters of mercury to less than 40 with an increased or unchanged cardiac output, means that a high-dose calcium channel blocker therapy should be initiated. At that point, efficacy should be confirmed hemodynamically and in clinic at 3 to 6 months. Now, patients that are non-responders to vasoreactivity testing should then have their risk assessed, and I will get into risk assessment in the next coming slides. If after risk assessment, the patient is deemed to be low or intermediate risk, treatment should be initiated with initial upfront combination therapy with an endothelin receptor antagonist as well as a PDE5 inhibitor. Now, there is a subset of patients in whom monotherapy is indicated, and those patients are the very low-risk patients, the elderly, patients with HIV, portal hypertension, or uncorrected congenital disease. If the patients are deemed high risk, then combination therapy is also recommended, however, should include an intravenous prostacyclin analog, with epoprostenol having the highest recommendation based on mortality benefit. Once therapy is initiated, follow-up should occur 3 to 6 months later. In patients who are low risk at that point, therapy should be continued and a structured follow-up should ensue. If at that point patients are deemed to be intermediate or high risk, a third agent should be added. For those that are intermediate risk on an endothelin receptor antagonist and sildenafil or riociguat, these are medications that I will go into, selexipag should be considered. And for those that are deemed high risk at that point, the third agent that should be added should be a subcutaneous or an IV analog, prostacyclin analog. And anybody that is on 3 agents at that point should be considered for lung transplant and referred to a center. Now, how do we assess risk in PH? There are many risk assessment tools available, and all of the risk assessment tools actually have limitations, including their retrospective nature,
no standardization of data collection, a lack of inclusion of other prognostic variables. But I do think that these tools are very useful in the sense that if you use the same one, you can follow a patient's progress while you treat them. So this is the 2015 ESC ERS risk assessment tool. And the variables here include signs, clinical signs of right heart failure, progression of symptoms, syncope, functional class, 6-minute walk distance, cardiopulmonary exercise testing, NT-proBNP levels, imaging, and hemodynamics. So now we'll move on to the treatment modalities in PH. Now, there are 3 pathways that are targeted in PH, and that's what I referred to earlier when I discussed the pathophysiology of PH. And the medications these days now encompass all 4 administrative routes. So let's start with the endothelin pathway. Endothelin receptor antagonists block the effects of endothelin-1 with varying receptor selectivity. Now, endothelin-1 is a potent vasoconstrictor and exerts its effects on vascular smooth muscle cells. And so the idea here is that if you block that receptor, then you prevent the vasoconstriction. The formulations that are available now are ambrisentan, bosentan, and macitentan. Bosentan is associated with 10% hepatic dysfunction, and all are associated with anemia and fluid retention. And additionally, all are teratogenic. Macitentan was the first to demonstrate significant improvements in time to first PAH-related event or all-cause mortality in the Seraphin study published in 2013. And this benefit was consistent regardless of background therapy and was driven mainly by reductions in PAH-related hospitalizations. Next is the nitric oxide pathway. There's a deficiency of nitric oxide in PH patients. The nitric oxide is a potent vasodilator. It inhibits platelet activation and vascular smooth muscle cell proliferation. Nitric oxide activates soluble guanylate cyclase, and in doing so increases cyclic GMP. And cyclic GMP degradation is regulated by PDE5. So PDE5 inhibitors thus prevent the breakdown of cyclic GMP, potentiating the effects of nitric oxide. PDE5 inhibitors include sildenafil and tadalafil, and the side effects include headache, flushing, nasal congestion, and they should not be used with nitrates or riociguat for fear of worsening hypotension when used together. Riociguat is a medication within this pathway, and it is a soluble guanylate cyclase stimulator, which leads to increased production of cyclic GMP and thus vasodilation of the pulmonary vasculature. In the PATENT-1 study, riociguat was evaluated compared to placebo in about 440 patients with PAH, and it was found to significantly improve 6-minute walk distance, decrease PVR, and improve cardiac output. It's the first in its class, approved for use in both PAH as well as chronic thromboembolic pulmonary hypertension. And the last pathway is the prostacyclin pathway. In PH, there is an inadequate production of prostacyclin. Prostacyclin leads to vasodilation, inhibition of platelet aggregation, and smooth muscle cell proliferation. Prostacyclin analogs act to increase cyclic GMP, AMP. The common side effects include flushing, jaw pain, and diarrhea, and they're available in all formulations. The available prostacyclin analogs are epoprostenol, treprostinil, and iloprost. And IV epoprostenol remains the only agent associated with improved mortality in WHO functional class 3 to 4 patients. Selexipag is a medication that targets the prostacyclin pathway, not by being an analog, but by stimulating the IP receptor to promote vasodilation and antiproliferation. In the Gryphon trial, Selexipag was compared to placebo in about 1,150 patients with PAH. And in the Selexipag group, there was a reduction in the composite of death from any cause and complications of pulmonary hypertension from 42% to 27%.
Now, the AMBITION trial is a very important trial in the management of PH, and it is not a trial that evaluates a medication, but rather it is a trial that has the evidence for why we use upfront combination therapy in these patients. So in the AMBITION trial, 500 treatment-naive patients were randomized to either combination therapy with ambrisentan and tadalafil versus monotherapy with either agent. And at a median of 517 days, the group that had combination therapy upfront had a 50% decrease in achieving the primary endpoint of composite of death, hospitalization, disease progression, or unsatisfactory response. Now I'm going to touch on two trials that are very recent in PAH. And this one is the Triton study, which is similar to the AMBITION trial in the sense that it looked at upfront triple therapy compared to dual therapy. Now, in the triple therapy arm, patients were given macitentan, tadalafil, as well as selexipag. And then in the dual therapy arm, patients were given macitentan, tadalafil, and placebo. These patients were newly diagnosed with PAH and were treatment naive. The primary endpoint was a change in PVR at 26 weeks. It was a pretty large trial with approximately 120 patients randomized in each arm. And what was found was that both arms markedly reduced PVR, but with no difference. And there may have been a possible signal towards reduction in disease progression in the triple therapy arm. Sotatercept is a new medication that is being evaluated in the therapy of PH. It's a fusion protein, binds activins and growth differentiation factors to restore a balance between growth promoting and inhibiting signaling pathways involved in PAH. 106 patients on background PAH therapy were randomized to either 0.3 milligrams per kilogram every 3 weeks or 0.7 milligrams per kilogram every 3 weeks or placebo. And the drug met the primary endpoint, which was a change in PVR at 24 weeks. And based on this data, it has been given FDA breakthrough designation and is being studied. Now, I want to end on some of the emerging technologies in PAH. Now, these are divided into diagnostic as well as therapeutic technologies. So some of the established diagnostic technologies include cardiac MRI. Now, we know that in the past decade, MRI for the heart has improved significantly and now can better assess RV function more accurately. More emerging diagnostic technologies include cardiac PET as well as speckle tracking echocardiography, which are also being used to evaluate RV function more accurately. Implantable hemodynamic monitoring devices are also emerging in the treatment of PAH. And CardioMEMS has actually been shown in a few small studies to be effective in patients with PAH to assist with more day-to-day management of filling pressures on an outpatient basis. In terms of therapeutic technologies, what is established so far is atrial septostomy, which is creating a communication between the right and the left atria in order to offset some of the high pressures of the right atrium. Now, more emerging technologies include pulmonary artery denervation, which I will show on the next slide, right or biventricular pacing akin to cardiac resynchronization therapy that is used for left ventricular failure, which allows for more synchronization between the ventricles and improved function and efficiency of the heart. Percutaneous Potts shunt is also being tested, and what this is the creation of a shunt between the left pulmonary artery and the descending aorta, and should allow for a decrease in pulmonary pressures. And the Potts shunt is actually being used in congenital disease. And then finally, short and long-term mechanical support of the RV, which we know at this point, there are really no durable long-term options for the RV, but we have at our center used short-term options for RV support. So what about devices in PAH? And the ARIA-CV system was granted FDA breakthrough device designation in 2020. And what it is it's a balloon pump for the right ventricle. It's implanted in the pulmonary artery. It inflates and deflates with the cardiac cycle to reduce afterload on the right ventricle.
The Synchromed 2 implantable infusion pump created by Medtronic is a fully implantable PAH pump that would carry about 4 weeks of Remodulin. It is refilled using a syringe through the skin and has a battery life of approximately 4 to 7 years. But there was a recent lawsuit, so I'm not sure how much traction there will be for this therapy in PH. And finally, the TIVA system, which stands for Therapeutic Intravascular Ultrasound, which delivers ultrasound waves to ablate nerves in the pulmonary artery with heat, which results in a decrease in sympathetic activation and a reduction in the resistance of the pulmonary arteries. And this device received FDA breakthrough designation in 2019. And it was studied in 23 patients on background PAH therapy and showed no adverse events, decreased PVR, and increased 6-minute walk distance. So let's conclude with some take-home points. PAH remains a disease that is diagnosed late. Patients should be identified and referred early. They usually should start with combination therapy. Risk should be continually assessed, and be on the lookout for sotatercept and devices in the treatment of PAH. Thank you. Thank you so much for excellent talking. And so I think the discussion, the last session, the last talk. So may I invite Dr. Jonathan Ristin. We talk about the LAVD in heart failure, current state and future direction. Thank you for the invitation to speak today. I'm Jonathan Grinstein, the Director of Mechanical Circulatory Support at the University of Chicago, and my talk today is LVAD in heart failure, the current state of the technology and the future directions to improve care for all of our advanced heart failure patients. Here are my disclosures for the last 12 months. Heart failure is a global pandemic. The numbers I'm going to share right now are the rates in the United States, but I imagine they're similar in other parts of the world, including Southeast Asia. 5.7 million adults in the US have heart failure. Up to 1.5 million of these patients have advanced heart failure. At least 25,000 and some estimates as high as 80,000 patients are appropriate candidates for advanced heart failure therapies. These are LVADs, or left ventricular assist devices, or cardiac transplantation. Although the rates of available donors in the United States are increasing, there's still only around 3,000 available heart transplants per year, or at least donors for heart transplants a year. And you can see there's a big gap between those in need of heart transplantation and those for which hearts are available. Here you can see the rates of cardiac transplantation over the years. And again, there has been a slow rise. This is partially related to our now ability to take opioid donors. In the past, there was some reluctance for this. I should say opioid overdose donors. Similarly, Hep C donors, and more recently, there's been an expansion with the ability to accept donation after circulatory or cardiovascular death. Despite the increased availability of organs, we still have a paucity of around 22,000 available hearts per year. This deficit was noticed years ago. In 1966, after the NIH challenged the world to develop a life-sustaining durable technology called an LVAD, DeBakey successfully implanted the first LVAD into a woman who was unable to come off of cardiopulmonary bypass following an open heart surgery. Here you can see in the figure, it's actually an extracorporeal device. You see the cannula is coming out of the body, delivering blood to an extracorporeal or outside the body pump, and then returning the blood back to the patient. We've made a lot of improvement over the years with our pump technology. Our first commercial success was the HeartMate XVE. It was a very powerful pump. However, because of all the moving parts, parts are moving to mimic pulsatile flow in the LVAD. Because of all the moving parts, the technology was prone to mechanical error and breakdown over time. The next technology or technological advancement was the transition from pulsatile flow to continuous flow, less moving parts, more durable technology.
The first iteration was the HeartMate 2. This was an axial flow pump, meaning that the direction of flow was parallel to the long axis of the rotor. This pump was very powerful, but because of the need for the rotor to be suspended on bearings, there was a lot of heat activation or heat production from this pump, leading to activation of the coagulation cascade and more thrombotic complications. More recently, on the right side of the screen, we've entered the era of centrifugal flow. This means that the direction of flow is perpendicular to the long axis of the rotor. The Medtronic hardware HVAD at the bottom uses partial magnetic levitation and partial hydrodynamic levitation to suspend the rotor within the casing of the pump, whereas the HeartMate 3 uses a fully magnetic levitated technology to fully suspend the pump without any friction or near no friction, and therefore less activation of the coagulation cascade. Currently in the United States, the HeartMate 3 is the only commercially available pump. The HVAD was recently discontinued by the manufacturer. Let's focus on the current outcomes with LVAD technology. I'll start with the most contemporaneous pumps, the HVAD and the HeartMate 3. The HVAD was first studied in the advanced trial, initially studied as a bridge to transplantation. The primary endpoint was survival at 6 months, live on the original device, free of death or transplantation. And you can see that the technology was very successful. 90% of patients met the primary endpoint. These are patients who were supported long enough, and in theory, long enough to get to a heart transplant and get a more durable life state in the form of cardiac transplantation. For those who were not transplanted and stayed on support out to 36 months, there was a sustained improvement in functional status and quality of life, as you can see here by the KCCQ scores, as well as the overall functional assessment at the bottom. With this in mind, the manufacturers then decided to study the technology in a destination therapy patient population. So those less familiar with the term, these are patients who were deemed ineligible for cardiac transplantation, and the LVAD was implanted as the quote unquote final destination, so intended for lifelong support. In this endurance trial, the primary endpoint was survival free of disabling stroke or device exchange out to 2 years. And technically, it was a positive study. The HVAD was randomized to the HeartMate 2, and it met its primary endpoint of non-inferiority, as you can see in both panel A for the primary endpoint and survival in panel B. But when you look at the individual endpoints that make up the composite endpoint, there was a higher rate of stroke in the HVAD compared to the control arm, about 30% stroke rate in the HVAD arm. In a post hoc analysis, when they looked at what drove stroke in this HVAD arm, a blood pressure, a mean arterial blood pressure greater than 90 millimeters of mercury was the strongest independent predictor of stroke, and was associated with a 34% increased risk of stroke. This then prompted a follow-up study called the Endurance Supplement Trial, where a tight blood pressure control was built into the study. And with tight blood pressure control, the HVAD was now superior to the HeartMate 2 in terms of the combined endpoint of survival, free of disabling stroke or device malfunction at the 2-year endpoint. The most recent pump, as mentioned, and the predominant pump, at least in the United States, is the HeartMate 3. This was studied in the Momentum 3 study here in the New England Journal of Medicine. Again, a randomized study comparing the HeartMate 3 and the HeartMate 2. And primary endpoint was similar to that of the endurance trial, survival free of disabling stroke or device exchange at 2 years. The HeartMate 3 was superior to the HeartMate 2 in terms of the primary composite endpoint. 78% of patients were free of this endpoint compared to 56% of patients with the HeartMate 2. Survival out to 2 years was trending towards that favoring the HeartMate 3, but did not quite make significance at the 2-year endpoint. I'll show you the 5-year endpoint momentarily, and spoiler alert, the HeartMate 3, it does have a true statistically significant survival benefit out to 5 years. There was an 89% freedom from stroke at 2 years in the HeartMate 3 compared to a 76% freedom of stroke in the HeartMate 2. And most impressively, I would say the HeartMate 3 had a near complete elimination of pump thrombosis. Only 1% of patients at 2 years developed a pump thrombosis with the HeartMate 3, and nearly 20% of patients had a pump thrombosis with the HeartMate 2. Overall survival out to 2 years was 83% with the HeartMate 3,
And just for context, the expected survival at transplant at 2 years is around 82%. So from a survival perspective, LVAD field has caught up to transplantation. The complication rates are still high. You can see the Momentum 3 data in the middle. This is reported as events per patient year. You can see, although the rates are still high, there have been notable improvements in the rates of GI bleeding, ischemic stroke, hemorrhagic stroke, and device thrombosis. As mentioned, here are the 5-year Momentum 3 outcomes. Again, nearly 1,000 patients received either the centrifugal flow pump, which is the HeartMate 3, or the axial flow pump, which is the HeartMate 2. The primary composite endpoint, freedom from the event, was 54% in the HeartMate 3 arm compared to 30% in the HeartMate 2 arm. And overall survival was 58% at 5 years in the HeartMate 3 arm compared to 44% in the HeartMate 2 arm. And again, this now for the first time was statistically significant. On to the future of LVAD technology. Some of this is closer to prime time, others are farther away and more theoretical. As mentioned in the previous slide, although we've made sizable improvements in some of the LVAD complications, driveline infection still remains an important problem. The LVAD communicates with the outside world and gets its power through a driveline that exits the patient's skin, and therefore there's a continuous track that traverses the skin and allows for opportunistic infections to enter through the skin breakthrough or skin defect and infect the cardiovascular system and the pump itself. So one obvious solution here is to eliminate the need for an external driveline. Something called transcutaneous energy transfer is a technology that can allow for transfer through the skin. So there's little coils that are embedded in the skin and the subcutaneous tissue, and an external pad, energy transfer pad, can then, through the coils, recharge an internal battery and power the technology. This obviously would remove the driveline and therefore remove the risk for a driveline infection. GI bleeding still is prevalent in up to a third of patients who receive the HeartMate 3. There have been some pilot studies looking at reduced dose anticoagulation. The Magentum 1 study looked at an INR target of 1.5 to 1.9 compared to the traditional 2 to 3. And in this small cohort of only 15 patients followed out to a year, there was no increased risk of pump thrombosis, stroke, death, and minimal GI bleeding. A larger study called the ARIES study is currently being conducted by the manufacturer, studying the effects of aspirin versus placebo, in addition to full anticoagulation. Pump miniaturization is almost certainly going to occur in the future, and at one point this technology or similar technologies will be deployed percutaneously in the cath lab. And we are currently exploring the benefits of alternative cannulation techniques. So the current approach is a full sternotomy. Alternative techniques where you insert the inflow cannula and the pump itself through a lateral thoracotomy, and then anastomose the outflow cannula to either a more distal part of the aorta or a subclavian artery, for example, through a mini sternotomy, has been conducted many times. There are several theoretical reasons why this might be beneficial, but this was actually studied in a study called the lateral trial. And you can see from the lateral trial, overall survival is great, 88% event-free survival in the lateral trial, with a decreased medium length of stay as well as median length of stay. In the future, we want to have our LVAD better adjust to the physiological needs of the patient. So rather than a continuous operating speed, which is what we currently have, we want the ability of the LVAD to change its speed based on the real-time needs of the patient. A different speed of their sleeping, a different speed of their exercising, for example. So one input can be the intracardiac filling pressures. Another input can be either estimated flow or current that the device is pulling through the LVAD to generate rotational speed. Regardless of the input, a smart pump would increase its speed if there are signals suggesting increased intracardiac filling pressures. This would then unload the left ventricle and left atrium, change the rate of change of current or flow pulling through the pump. A smart pump would then decrease its rotational speed to prevent something called a suction event. This would then allow the ventricle to fill again. And this cycle, as you can see, repeats itself in a closed loop, allowing for real-time adjustment of the speed. Remote monitoring is also becoming more prevalent.
A previous version of an LVAD called the Heart 5 was able to upload real-time flow information and parameters to the cloud for the clinician to evaluate. Medtronic, before it left the market, was also working on this cloud-based technology. Undoubtedly, Abbott is also working on this technology, but that is not currently commercially available. And then options for measuring surrogates for intravascular volume in the form of either sonar vests, such as the REDS vest, cardiac impedance devices, or direct pressure measurements with the CardioMEMS device can also influence the outpatient care in the LVAD world. One future approach that we are working on is something called patient-specific computational modeling. So we can mimic the effects of the LVAD flow in the cardiovascular system using technology called computational flow dynamics. And we can use this technology to plan the preoperative implant. We can determine the correct location of the inflow and outflow cannula. We can guide the surgeon's hands to see if concomitant valve surgeries are needed. And right now, as I mentioned, only the HeartMate 3 is commercially available in the United States. But in the future and in the rest of the world, we can use this technology to find the ideal pump to match the physiological needs of the patient. All that's preoperative planning. What about postoperative optimization? We can use the same analysis to do something called a virtual ramp study that I'll show you momentarily, which can help guide the ideal speed for a patient. We can mimic exercise. Let's see how the patient will perform at a current speed with exercise. And then in the future, we'll have more customizability of something called flow algorithms. We can use this technology to define an optimal flow algorithm for our patient. So here you can see computational modeling. Unfortunately, I don't believe this video is playing, but you would see flow through the cardiovascular system, depending on whether a patient was implanted with a HeartMate 2, an HVAD, or a HeartMate 3, and we can see the flow versus time estimates at the bottom. Here you can see modeling of different cannulation techniques for a given patient. We can, all ahead of time, even before the surgery happens, we can model how different configurations of the outflow cannula, whether we use a 10mm graft or a 14mm graft, whether we change the angulation or the anastomosis location, how all that influences shear forces on the vasculature, as you can see in the top right and in the bottom figure. We can model the effects of different speed changes on the cardiovascular system, both to determine what the ideal speed is from a hemodynamic perspective, but also what the maybe unforeseen consequences of that speed might be on either shear rate or wall shear stress, and the implications of downstream endothelial dysfunction and thrombotic complications. And then lastly, we can model with computational modeling the effects of different flow algorithms. Some patients might uniquely benefit from a counter pulsation mode or a co-pulsation mode, and we can test all these out at the in the computer lab, all without any risk to the patient. So that is my talk for today. If you have any questions, feel free to reach out to me either by email or Twitter. And thank you so much for your time today. Báo cáo rất thú vị về các cái thiết bị hỗ trợ thất trái cũng như trong điều trị suy tim của giáo sư Jonathan Greenstein. Thank you for the presentation from Dr. Jonathan Greenstein. Để tiếp theo chương trình, tôi xin được giới thiệu bác sĩ Ben Chung của Đại học Chicago với bài trình bày về tiến bộ và thành tựu trong ghép tim. I would like to invite Professor Ben Chung from University of Chicago, Illinois, America. It's the topic Achievement and Advance in Heart Transplants. I'm going to start my recording now. Hello to everybody that could join us today. My name is Ben Chow. I'm one of the heart failure cardiologists at University of Chicago. I'm going to be speaking with you today about achievements and advances in heart transplant. Just to give you an overview of the talk, I'm going to be discussing when to refer patients for heart transplant complications, as well as new frontiers in heart transplant. I'm going to start by talking about those patients who need to be referred. The question that I get asked the most often by general cardiologists is which patients need evaluation for heart transplant. I'm going to ground my discussion about this in the American College of Cardiology Consensus Decision Pathway from 2017. And I'm going to particularly focus on point 2, which highlights the sickest chronic heart failure patients with the highest risk features. First on the list are patients on chronic inotropes. If you have a patient who chronically requires dobutamine or milrinone, a transplant evaluation should hopefully be a given. Here is the COSY trial out of Portland that paints a bleak picture of heart failure outcomes on inotropes, with survival of less than 10% at a year and a median life of 3.4 months.
Here's aggregated data from the aforementioned trial alongside others, including the original rematch trial with Hartman XVE. At 6 months, those patients on chronic inotropes have a mortality between 60 and 80%. I do think that clinicians are typically good at identifying the deteriorating patient. These are patients with massive anasarca, rising PNP, signs of inadequate output based on cardiopulmonary stress testing or right heart catheterization, or worsening ejection fraction or LV dilation. But not all of the patients are falling off a cliff clinically. So what about those patients whose symptoms are stable but persistent? We recognize that even those patients still remain at a very high risk in the short term. This is a large registry of Swedish heart failure patients with class 3 to 4 symptoms, but those patients who are not, again, deteriorating rapidly, we see that even in those patients, 1-year mortality was 24% and 5-year mortality was 61%. The next recommendation is that 2 hospitalizations should trigger an advanced heart failure referral. But I would really challenge you in the audience to consider if 2 hospitalizations is perhaps 1 too many. We know based on retrospective data looking at heart failure hospitalizations around Minneapolis in the US that even just 1 year following their index hospitalization, 1/3 of all men and women have died. By the end of their 5 to 6 year follow-up, the mortality was around 70%. These are staggering numbers, and they really help highlight the degree to which heart failure hospitalizations can be important markers in a patient's imminent decline. Just to illustrate this more fully, if you see 3 heart failure patients in the hospital today, by 2023, one of those patients will have expired. And by 2027, it'll be 2 patients. So what about blood pressure? Well, we know that hypotension in heart failure patients can be a pretty scary thing. And we want to highlight that these are patients who are particularly at high risk, patients whose systolic blood pressures are less than or equal to 90 or are symptomatic from the hypotension. And especially if they can't tolerate the GDMT they need to be on to improve their well-being, those patients are going to do poorly over the long term. Here's an analysis of data from the ASCEND-HF Nasiratide trial. Broke down patients who had hypotension with a systolic blood pressure less than 90 compared to those who didn't. And the hazard ratio was double in the hypotensive population compared to the normotensive population. What about renal function? So the recommendation here is that patients whose creatinine is greater than or equal to 1.8 or whose BUN is greater than or equal to 43 are patients who should be referred for a heart transplant. But the question is, should we really let it reach this point in this population? In this review of prognostic indicators in heart failure trials, renal dysfunction emerges over and over again as a key marker of mortality. But by the time the patient is at this point of the renal dysfunction described here, they have to be considered for a dual organ transplant, like a heart and kidney. So really, I think it would be too late to let these patients reach this point before they should be considered. We should be looking for other high-risk features that should allow them to be referred before this. We know that, of course, a new onset of atrial fibrillation or ventricular arrhythmias or repetitive ICD shocks can also be a high-risk feature. And then finally, a high mortality risk using one of the validated risk models for further assessment and consideration of advanced therapies. You know, it's hard to imagine that in a busy cardiology practice, you'll be able to reach for these scores very often, but it is something that we use on occasion to just help illustrate to patients and to our colleagues just how sick these patients are. In particular, we make utilization of the Seattle heart failure model as well as the heart failure survival score to help illustrate just how sick these patients are and what their long-term prognosis is based on their current state. A good way to remember this is an acronym called I need help. Again, I is for the IP inotropes, N is for New York Heart Association class 3B or 4 patients, or with those with elevated BNP levels. The first E is for end organ dysfunction. The second is for EFs less than 35%. D is for defibrillator shocks. H is for hospitalizations greater than 1, though I would again say that first hospitalization is enough to be considered. E is for edema despite escalating diuretics. L is for low blood pressure or high heart rate. And P are prognostic medication issues where you're down-trading medicines or the patients are just not tolerating the meds you need. So to summarize that up, you want to refer patients who are on chronic inotropes, certainly. Those patients with significant symptoms, hypotension, renal failure, or arrhythmias, and also frequent hospitalizations, but not just the frequent flyers, even those on index hospitalization. Okay, so
You've referred these patients for heart transplant, and now you're dealing with some of the complications thereafter. And I'm going to talk about what those complications look like and how we manage them moving forward. I'll start by talking about the first heart transplant, which was performed in 1967. This was by Dr. Christian Barnard in Cape Town, South Africa. And then I'll talk about the first heart transplant complication, which is in this patient who did well for the first 2 weeks, but then developed bilateral pulmonary infiltrates. The providers were unsure whether this was due to heart failure and rejection or due to infection. They mistakenly elected to intensify immunosuppression, assuming this was rejection. And then unfortunately, the patient died at post-op day 18 after bilateral pneumonia and sepsis. The reality of complications from transplant today is not dramatically different from what we saw in that very first heart transplant. We're still dealing with infection, rejection, as well as graft failure. This is a diagram from the ISHLT, which demonstrates the relative incidence of leading causes of death at different time intervals. We're going to go over this in a little bit more detail over the course of the talk. And then this is the cumulative incidence of leading causes of death. You can see that graft failure is right there at the top, but below that you see infection, as well as multiple organ failure and malignancy playing a large role, especially as the years after transplant go by. The most recent ISHLT update from this past July showed specifically how patients who had restrictive cardiomyopathy prior to transplant did post-transplant. They saw that those patients who had sarcoid typically had the best survival over the subsequent year, and those patients who had radiation or chemotherapy in the past typically did the worst. This is a breakdown of the different forms of complications that occurred at different time intervals after transplant for this group. And you can see that it's not significantly different compared to the population that we see with general cardiomyopathies. Okay, I'm going to talk about heart transplant complications now, and I'm going to break them down by the different time periods listed. I'm going to start with the immediate complications. So this is that graph again. This is the first 30 days or the index hospitalization after the transplant. And the first I'll describe is primary graft dysfunction, because this occurs within 24 hours after surgery. If you see LV, RV, or biventricular dysfunction, we have to exclude the patients who are experiencing this dysfunction due to hyperacute rejection, significant pulmonary hypertension, or intraoperative bleeding. We know that patients who experience PGD typically have a pretty poor outcome with mortality of 30% at 30 days, but much less at 1 year of 35%. So everything kind of stabilizes off after the initial drop off. For many years, there was not a good definition that everybody could rely on to describe primary graft dysfunction. So you would have many different centers describing it differently. And this was an effort by the ISHLT back in 2014 to create a unified definition of the condition. It describes mild primary graft dysfunction patients as EF of less than or equal to 40% who require low-dose inotropes. Moderate are those patients who need high-dose inotropes or have a newly placed intra-aortic balloon pump. And then severe are patients who require ECMO, LVADs, BiVADs, etc. There's also some definitions for primary graft dysfunction of the right ventricle as well. It was actually initially thought to be only found in about 5% of transplants, but then after these new definitions came out, reports of over 30% incidence were described, including in this study out of Duke, and then another study coming out of the UK, both describing, again, incidence of over 30% of primary graft dysfunction in their patient population. It's important to know this is a heterogeneous entity. There are many risk factors associated with it, including existing donor heart disease, injury to the donor heart from an air embolism, donor ischemia, especially greater than 4 hours or from older donors, and then any reperfusion injury that can occur after the heart is harvested. The best way to prevent this is by taking these particular measures here. We want to make sure it's a good donor and that it's well matched to the recipient, that it is a good preservation method for the donor heart, that you wean inotropes gradually. You can use nitric oxide if need be, and then just generally decreasing ischemic time and transfusion requirements will be helpful. And of course, picking the right patients. I will briefly talk about hyperacute rejection. This is extremely rare. It does occur within first 24 hours after transplant. And it's caused by a cross-reaction of preformed recipient antibodies against the graft's endothelial enzymes. There are risk factors, including ABO mismatch, which should generally never occur, as well as patients who are highly sensitized, who are multiparous, or who have prior transfusions.
The best treatment is, of course, prevention. You can do ABO matching and virtual or prospective cross-matching as appropriate. If it does occur, you want to treat with thymoglobulin. You want to hit them very hard, plasmapheresis, IVIG, and steroids, maybe eculizumab in the future. And then ultimately, a lot of these patients require MCS and ultimately retransplant. Okay. What about the early complications? So these are patients that we're looking at, within the first 30 days out to a year after transplant. What are the issues that you're most worried about? So of course, the one condition we associate most with transplant is acute cellular rejection. This is something that occurs most commonly in the first 6 months after transplant. 20 to 40% will experience it within the first year, and it's responsible for 10% of the deaths during the first 3 years after transplant. It's caused by a couple of different mechanisms, either direct or indirect allorecognition, the former with donor antigen-presenting cells who present donor HLA to recipient T cells, with indirect from recipient APCs doing the same to the recipient T cells. This results in upregulation of multiple pathways that result in production of cytokines and T cell receptor binders. This results in cytokine binding, cell proliferation through the TOR pathway, and ultimately results in myocardial dysfunction. Early on, you may have no symptoms. Later in the course, you may see heart failure signs and symptoms or new ventricular or atrial arrhythmias. Typically, it's diagnosed with endomyocardial biopsy, but it's important to note that if there's a delay in the procedure, it should not delay treatment. This was the old grading system on the left here from 1990. We've since transitioned to a newer system from 2004, which groups patients into no cellular rejection, mild, moderate, or severe. And these are the different buckets. This is our method of preventing rejection, and this is kind of the schema that we've developed over the years. This is not the most up-to-date version of the sort of protocols that we use, but it's a good overview of generally what we do as a program. You can see that methylprednisolone, 1 gram up front, is important, as well as a 125 Q8 dose the following day. So in some cases, we will give Simulect as induction therapy. Rarely we'll give thymoglobulin unless there's a specific scenario that merits it. And then CellCept intraoperatively is given as well. Afterwards, you'll do a methylprednisolone course, as well as ongoing CellCept 1000 BID. And then if they were given basiliximab, they'll need a redose post-up day 4. This is ongoing prevention, which is the long steroid taper that we do post-operatively. And then you can see that years out, we have different tacrolimus goals that we've developed, as well as any conversion that's needed to everolimus or sirolimus based on different findings, including cardiac allograft vasculopathy. This is a rejection monitoring scheme. Now, again, we did a lot of biopsies initially. Since that time, we've supplanted many of the biopsy protocols with HeartCare, which I'll be describing momentarily, but we also frequently will check DSAs, we'll check echoes, and then we'll have additional rejection monitoring with blood work as well. So we'll start by talking about the first component of HeartCare, which is AlloMap. This has been around for longer. It's a gene expression profile. It takes a look at 11 genes that have an increased transcription that occurs during rejection. Then the second component of this is AlloSure, which is donor-derived cell-free DNA. This is released from damaged donor heart cells. It's measured against the recipient cell-free DNA. If it's elevated, it can be suggestive of either AMR or ACR. It can be used at 15 days as opposed to 55 days for the gene expression profiling, which makes it particularly useful for patients who can't get biopsies early on. And again, it's combined with AlloMap to be this HeartCare test. When patients do experience cellular rejection, our typical course is to give them oral prednisone dose as long as they're relatively asymptomatic with normal LV function. For those patients who are symptomatic or have hemodynamic compromise, we'll do a higher dose, 1 gram of methylprednisolone, followed by 500 Q12 for an additional 2 days for a total of 3 grams. And then a taper could be considered a case by case. And of course, this is the therapy that will generally always apply to our 3R rejection patients. Thymoglobulin can be used in extreme scenarios. What about antibody-mediated rejection? Well, the incidence of this is not as well known. It's underreported, and there's no standardized definition for it. It does occur in about 19% of acute rejections, and about 23% of cases of rejection are mixed ACR and AMR. It can coexist with cellular rejection up to 25% of cases. 2/3 of the early episodes of this are associated with LV dysfunction, so maybe not as subtle as in the case of ACR. And about half of them may present with shock. Typically, we see this months to years after a transplant, but it can occur within days.
The mechanism of this is poorly understood, though it's a B cell predominant process. T cells drive the production of antibodies, which results in B cell activation, proliferation, maturation to plasma cells, which results in complement attaching to the endothelium, causing cell injury and death. There are multiple different schema that we've derived to determine AMR on our pathology. This is with H&E staining, looking for endothelitis, and immunofluorescence, you're looking for C4D deposits, and the same for immunohistochemistry, where again, you're looking for the distribution of C4D and the relative strength of this. As far as diagnosis, this is somewhat complicated. You want to look at their clinical status with symptoms, biomarkers, imaging, as well as donor-specific antibodies. And then again, you can look at this on pathology, and there's a different scoring system that was created by ISHLT based on the different pathological diagnoses. The way to manage this is somewhat similar into cellular rejection as far as the immunosuppression, but you additionally may want to consider courses of plasmapheresis and IVIG, followed by rituximab in the more extreme cases of AMR. Next, I'll move on to infection. There's really too many to count in this case, but we'd be looking at things like PJP, toxo, candida, aspergillosis. It's a primary cause of death 6 to 12 months after transplant. It's all about balance in this case. You want to make sure the patient's under the insufficient immunosuppression, causing rejection, but if you overdose immunosuppression, you may result in infection. So it's all about finding that balance. I do want to hone in on CMV for a second, just because this is a more complicated infection that we see. CMV infection is the most kind of general level where you see detect virus in the body, either in the form of viremia, GI, etc. CMV syndrome is when you have 2 or more of the following: fever, malaise, leukopenia, a higher proportion of lymphocytes, thrombocytopenia, or high IRTs. And then CMV disease is when you see more organ-specific manifestations, things like pneumonia, GI symptoms, hepatitis, or retinitis. We'll treat this with valganciclovir or ganciclovir. But we can also see that CMV creates often a cycle where the activation of CMV can result ultimately in more concerning things like rejection or graft injury. We do some infectious prophylaxis in the OR. And then afterwards, we have a standard management plan that includes nystatin. It can include Bactrim or alternatives, as well as ganciclovir or Valcide, as previously mentioned. I'll close out with late complications of transplant. These are in the 1 year and beyond phase. The one that we monitor for most frequently is cardiac allograft vasculopathy. This is another form of rejection aside AMR and ACR, and it's a consequence of constant immune stimulation. Interferon gamma and TNF-induced growth factors and chemokines result in smooth muscle proliferation, and it results in diffuse intimal thickening that's not always apparent angiographically in the coronary arteries, though some have focal epicardial narrowing. This is the grading system according to the Stanford classification of CAV severity. This is when you're using intravascular ultrasound to be able to actually detect the degree of intimal thickening and the extent of plaquing. This is the different grading that's developed by ISHLT depending on the angiographic disease as well, which is helpful in categorizing this condition. The prevention, statins can be helpful. You can also use everolimus or sirolimus, which are mTOR inhibitors that reduce cellular proliferation to help prevent the progression as well. Oftentimes, these are unfortunately poorly tolerated due to proteinuria and pulmonary disease. It does seem like as time goes on, there's a reduced incidence of CAV, which is fortunate. There's also appeared to be some link between CAV and induction, which needs to be explored further. I'll close with malignancy. This is the most frequent cause of death after 5 years. It can occur in any organ system, though the most common is PTLD or post-transplantation lymphoproliferative disorder. It's as high as 50% in EBV positive donors to EBV negative recipients. In this case, you want to reduce immunosuppression. This is just a breakdown of all the different malignancies, lung, prostate, kidney at the top of the list. And this is a breakdown according to the different organ systems involved. We prevent it with annual derm visits. Women need to get their general oncological screening, as well as men getting annual PSAs and routine colonoscopies. I'm going to close up by talking about new frontiers in heart transplant. I'm going to return back to a slide I discussed before about the first heart transplant, but just highlight that this was actually not the first heart transplant. The actual first heart transplant was done 3 years earlier by a Dr. James Hardy at the University of Mississippi, where he performed a chimpanzee to human heart transplant. Unfortunately, the recipient died within an hour. There were pathology reports that followed, and it actually demonstrated that microscopic studies revealed no evidence of acute immunologic rejection of the xenograft.
and that the donor heart eventually appeared unable to handle the venous return. And it was also thought that the deteriorated metabolic state of the recipient was a major factor, and perhaps the major factor in the eventual failure of transplant. The reason I bring up this transplant, of course, is because if you've heard anything about heart transplant in the last year, it's been about this, the first pig to human heart transplant. This was a genetically altered pig donor that was created by a Swedish company called Revivicor. There were 10 genetic modifications that were made to the heart, 3 to prevent rejection, 2 that were anti-inflammatory, 2 to promote normal coagulation, and 2 to tamp down AMR. The transplant occurred in January of this year, and this is an echo demonstrating how well the LV function was in those early days. Unfortunately, the patient did expire 2 months later, and it's thought that the main role was possibly porcine CMV, which infected the heart and resulted in graft failure. I'm going to return to this slide again. You thought I was done with this. Well, I'm going to use this slide to illustrate another important frontier in heart transplant, which is that the first heart transplant that occurred was actually a donation after cardiac death, or DCD. This is Denise Darvel. She was 25 years old. She got into a bad car accident in South Africa and ended up on life support. Her father withdrew care that day, and her heart was donated to Louis Washkansky, who was in the room next door to her at the Groote Shore Hospital. So the first heart transplant that was done was DCD. This brings us to the most recent trial that was just published this month in the Journal of American College of Cardiology, and really points the way forward for how we can be using this new technology. So standard of care is patients who experience brain death and then become donors, where the donor heart is preserved on ice and given to the heart transplant. There were 166 patients like that included in this trial. And then there were 47 DCD, or donation after circulatory death, patients included in this as well, where the heart was, after circulatory arrest, the heart was resuscitated using ex vivo perfusion device by the Transmedics company, and then transplanted thereafter. Patients who were included were any donors 18 to 49 years old. They took out any patients with prior heart surgeries or coronary disease, anyone who was in shock or an EF less than 50% or valve disease. And then as far as the donors for standard of care, basically just standard practice, and they excluded patients who were using Transmedics in this case. For the DCD recipients, they really recognized anybody who hadn't received a prior organ or bone marrow transplant or a multi-organ transplant, and the same for the standard of care recipients. These are some of the outcomes. You can see there was a decreased time on the waiting list, with a median time of 17 days for the DCD patients compared to 71 days for the standard of care, and there's a very significant result. They also highlighted that the DCD patients did have a higher transient RV dysfunction, with higher right atrial pressures, higher right atrium to wedge ratio, as well as a lower PAPI, which is the PA systolic minus diastolic pressure divided by the right atrial pressure. This was very significant early on as a difference between the DCD and standard of care patients, but this chart on the right helps illustrate that that difference actually went away by 4 weeks across all of these different hemodynamic variables. There was equivalent survival between these two groups. So you can see here that even though there was no significant statistical difference between the two, generally speaking, the DCD patients actually had improved mortality of 0% at 30 days and 3% at 1 year, compared to 2% and 8% in the standard of care population. Just to hone in on some other outcomes, you can see that EF comparable between the two. We talked about some of the hemodynamic variables. The cardiac output was very similar at all time periods. The one point worth mentioning here is that severe graft dysfunction at 24 hours trended towards more a higher level with the DCD population compared to the standard of care. They made a point of noting that those patients who ended up on the VA ECMO because of this were only on it for a maximum of 4 days in this trial. But I think something that we need to keep an eye on as we incorporate DCD into our standard practice. So again, new frontiers in heart transplant, I think as we explore and refine the process of xenotransplant and utilize more DCD transplants here in America and elsewhere in the world, we're going to really see new exciting frontiers being explored in heart transplant, and hopefully more transplants with better outcomes in the years to come. Thank you so much for all of your time, and I'm happy to answer any questions the group has. Thank you so much, Dr. Ben Chung, for excellent talk. So I think we have a very
very few minutes to have one short question. Here we have a. I think we have a question go to Professor An Nguyen. Do you think about the future of the pulmonary denervation for treatment of PH? The question again is, do I see it in the future or have I seen it? Yeah. For pulmonary denervation technique, do you think about that technique? Actually, no, it's not yet FDA approved for treatment of pulmonary arterial hypertension. So it's not something that I personally have used to treat these patients, and our center has not either. It still is very much an investigational therapy for PH. Thank you so much. Another question for Dr. Ben Chung. So it is very interesting news that heart xenotransplantation. Do you think about the future of that? Yeah, from pig to human heart. Yeah. So, you know, I think it obviously made very big news when it happened, and we were all very excited for the potential success of that at the time. And I think we were all very disappointed to see the ultimate outcome of the patient. I think, you know, the ultimate demise of the patient really did expose that no matter how careful they were, and they really selected for a lot of the different viruses, they tested for them, the porcine viruses, before the heart was transplanted, and the patient was actually negative for porcine CMV before they tested positive after he passed. And I think it just exposes how much more work we need to put into the field and how much yet we don't understand about it. But I would not be surprised at all if, you know, maybe not the next 10 years, but 20 years from now or further, that it becomes much more commonplace. And I think that even though it seems like science fiction now, I personally anticipate that within our careers, within our lifetimes, it will be a somewhat standard practice, just because the investment in the technology that's been put into creating these xenotransplanted organs has been tremendous, and I think a huge step forward for the field. Thank you so much. Because the time will run out, so I would like to, on behalf of Vietnam National Heart Association, to thank for all our colleagues from University of Chicago for giving us a wonderful session today about the new concept and advance in heart failure management. So I would like to invite you in somewhere very near. We can meet each other in person in the near future. So again, thank you so much, and thank you everybody here. So I would like to close this session here. Thank you and see you again. Yeah. Xin được cảm ơn các quý vị đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe phiên vừa rồi. Tôi xin được có hai câu hỏi ngắn gọn của giáo sư Hùng hỏi các chuyên gia là trong cái tăng áp động mạch phổi thì có cái triệt đốt hạch giao cảm của động mạch phổi thì thế nào. Thì cô An Nguyễn là giáo sư ở Chicago có nói là cái này nó cũng là một cái hướng nghiên cứu ở cho tương lai, chưa có những nhiều cái bằng chứng cái này, nhưng chúng ta nhưng đấy là kỹ thuật chúng ta có thể làm được. Cái thứ hai nữa là ghép tim. Giáo sư Hùng hỏi vui thôi là có thể bao giờ ghép được tim lợn cho người, nhưng thực chất ông bảo cái đấy cũng là có thể 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, nhưng mà tim lợn cho người thì nó cũng là một phần thôi. Còn có rất nhiều những cái thiết bị hỗ trợ khác nhân tạo có thể giúp cho người bệnh nhân suy tim mà thay cho thế dần cho cái việc ghép tim. Xin hết ạ. Xin cảm ơn tất cả, và chúng tôi xin nhường lại cái It's a brand new day. It's a brand new day. It's
Tại Novartis, mục đích của chúng tôi là tái định nghĩa nền y học nhằm nâng cao chất lượng sống và tuổi thọ cộng đồng. Chúng tôi sử dụng sự sáng tạo khoa học và công nghệ kỹ thuật số để giải quyết những thách thức trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi phát minh và phát triển đột phá những điều trị mới. Cùng với những cách thức mới, giúp thêm nhiều bệnh nhân được tiếp cận các điều trị đó. Chúng tôi phấn đấu để thay đổi, thực hành y dược. Chúng tôi luôn khát vọng tiếp cận một cách khác biệt để khám phá và đưa nền y học đến một tầm cao mới. Chúng tôi hướng về tương lai để truyền cảm hứng cho hiện tại, không bao giờ hài lòng với thực tại. Chúng tôi hình dung điều gì cần làm tiếp theo. Chúng tôi làm việc bằng tất cả đam mê vì lợi ích mang đến cho bệnh nhân và xã hội. Chúng tôi là Novartis và chúng tôi đang tái định nghĩa nền y học. Thưởng thức buổi trưa, và hôm nay thì cùng với chúng tôi thì tham gia cái phiên hội thảo vệ tinh của hãng dược phẩm của công ty Novartis. Dạ vâng, kính thưa quý đồng nghiệp, thì tăng huyết áp vẫn là một trong những cái vấn đề sức khỏe toàn cầu, và ngay cả Việt Nam đây vẫn là một sức khỏe chung trong dân số. Nếu như chúng ta coi lại cái tỷ lệ tăng huyết áp tại Việt Nam không hề là một con số nhỏ tí nào. Các bạn thấy rằng là con số trung bình khi mà các cái bài báo nước ngoài họ phân tích về cái tỷ lệ tại Việt Nam là 25%. Nhưng mà các bạn thấy 2015 rồi sau đó báo cáo 2016 cái tỷ lệ tăng huyết áp tại Việt Nam chúng ta lên tới 47,3%, một cái con số rất là cao. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ mà chúng ta kiểm soát được huyết áp không nhiều. Các bạn thấy không tới 1/3 những trường hợp bệnh nhân biết tăng huyết áp được kiểm soát tăng huyết áp, và một cái điều quan ngại hơn nữa là khoảng 50% những trường hợp bệnh nhân không hề biết rằng là mình bị tăng huyết áp mặc dù mình bị tăng huyết áp. Chính vì thế cái hội thảo vệ tinh ngày hôm nay của công ty Novartis với cái chủ đề là điều trị tích cực sớm tăng huyết áp, hiểu đúng và thực hành tốt, tôi nghĩ rằng là một cái chủ đề cũng rất là thực tế, thực hành để cho bác sĩ chúng ta từ tuyến cơ sở cho tới là cái tuyến trên, chúng ta vẫn có thể có một cách nhìn, cách tiếp cận phù hợp khi chúng ta tiếp cận điều trị chẩn đoán cho một bệnh nhân tăng huyết áp. Thì tới tham dự ngày hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu là tiến sĩ bác sĩ Trương Phi Hùng, phó khoa nội tim mạch bệnh viện Chợ Rẫy, cũng là giảng viên của bộ môn nội. Báo cáo thứ hai của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thanh Hà, phó trưởng khoa cấp cứu, phụ trách khoa cấp cứu xé thai bệnh viện Tim Hà Nội. Vâng, chắc có lẽ thì cũng không để mất thời gian của quý đồng nghiệp, thì tôi xin bắt đầu với cái bài báo cáo đầu tiên, là kính mời tiến sĩ bác sĩ Trương Phi Hùng với cái bài cập nhật các hướng dẫn điều trị tăng huyết áp, kiểm soát tăng huyết áp trên đối tượng bệnh nhân đặc biệt. Như vậy chúng ta cùng quan tâm đâu là những đối tượng bệnh nhân đặc biệt, và những cái đối tượng này chúng ta sẽ quan tâm như thế nào trong vấn đề chẩn đoán và vấn đề điều trị. Xin mời tiến sĩ Trương Phi Hùng. Ban tổ chức chắc là mở dùm cái bài mình lên, các bạn chưa mở nè. Rồi, thấy rồi. Cảm ơn. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Sĩ, chủ tọa đoàn cũng như quý đồng nghiệp, thì đây là cái chủ đề tôi sẽ báo cáo hôm nay. Thì như quý đồng nghiệp biết, tăng huyết áp vẫn là một cái vấn đề thời sự, và nếu mà để mà báo một cái bài này cho nó đủ thời gian hết, các tình huống đặc biệt tôi nghĩ chắc khoảng một cả tiếng trở lên nha. Do đó thì tóm lại là gì, mình sẽ nói những cái điểm gọi là mấu chốt, những điểm mấu chốt, những điểm chính ngắn gọn thôi. Còn quý đồng nghiệp nào mà có yêu cầu có like không Băng thì mình sẽ gửi cái like. Chọn bộ like nó tới 64 like là nó dài lắm, mình phải cắt bớt xuống nha, tại buổi trưa mà nói nhiều cũng mệt. Thì đây là cái phần trình bày của mình. Thì 4 vấn đề. Đầu tiên sẽ nói về cái gánh nặng của cái tăng huyết áp hiện nay, rồi cá thể hóa điều trị tăng huyết áp như thế nào, cập nhật các xử trí tăng huyết áp trên các tình huống đặc biệt như thế nào, và tầm quan trọng của việc mà phối hợp thuốc trong cái điều trị tăng huyết áp. Thì đây là một cái công bố quý đồng nghiệp thấy tại EC 2021, một cái công trình tương đối nghiên cứu dài hạn
số lượng bệnh nhân tới 104 triệu người, tuổi từ 30 đến 79 tuổi. Và Ủy đồng nghiệp thấy là từ năm 90 cho đến 2019 thì nhận thấy là hiện nay đó tỷ lệ tăng huyết áp trên thế giới khoảng là 32%. Thứ hai nữa là gì? Cái việc mà quý đồng nghiệp thấy đây, cái đường này tăng huyết áp mà chúng ta kiểm soát được đó chỉ là một con số nhỏ thôi, con số nhỏ phía trên này thôi. Còn đa phần là chúng ta chưa kiểm soát được huyết áp cũng như là chưa điều trị tăng huyết áp. Nó rải rác từ châu Âu, châu Mỹ cho tới các cái nước châu Á, Đông Nam Á của chúng ta. Thì đó là một cái thực trạng của cái tăng huyết áp hiện nay. Và một trong những người mà tôi nghĩ giúp làm giảm tăng cái tỷ lệ mà điều trị tăng huyết áp hiệu quả hơn nữa thì quý anh chị ngồi đây ha, hy vọng là sau cái bài này cái tỷ lệ mà kiểm soát tăng huyết áp sẽ đạt tốt hơn nữa. Thì tình hình Việt Nam thì như thế nào? Quý đồng nghiệp thấy đây là một nghiên cứu từ năm 2019 đó. Không biết ở đây có anh chị nào coi cái hội trường người ta cho một chút máy lạnh là một chút, hình như là nó nóng quá, mới khởi động mà nó bắt đầu nhiệt độ nó hơi nóng này. Cho nhiệt độ nó lạnh hơn chút cho quý vị nó khỏe một tí. Dạ, chơi cái này mà nói nhanh mà cái này nữa nóng lắm. Thì đây là cái nghiên cứu đồng nghiệp thấy không, năm 2019 ha, thì nhận thấy là gì, gần 26.000 bệnh nhân thì tỷ lệ tăng huyết áp Việt Nam của chúng ta hiện nay đó là khoảng 33,8%. Và quý đồng nghiệp thấy là gì, 30% là chúng ta không điều trị. Còn ở nhóm mà được điều trị tăng huyết áp đó thì chỉ có khoảng 50% kiểm soát được huyết áp thôi, đạt mục tiêu thôi. Còn hầu như là 50% chúng ta chưa kiểm soát được cái huyết áp. Thì như vậy đây là một những vấn đề chính mà hết sức là khó khăn cho bác sĩ, đặc biệt bác sĩ tim mạch. Thì đây là cái khuyến cáo theo dòng thời gian. Quý đồng nghiệp thấy từ năm 2013 Hội tăng huyết áp châu Âu, Hội tim mạch châu Âu, cho đến những năm gần đây thì có AHA, ACC, rồi sau đó là Hội tăng huyết áp quốc tế 2020, và gần đây nhất là Hội tăng huyết áp Việt Nam của chúng ta đã đưa ra các khuyến cáo mà điều trị tăng huyết áp. Thì hầu hết các khuyến cáo này đặt ra một cái vấn đề là gì? Chúng ta phải cá thể hóa điều trị tăng huyết áp, chứ không phải ca nào cũng giống như ca nào hết. Chúng ta thứ nhất là phải cá thể hóa. Thứ hai là gì? Nhấn mạnh cái vai trò của cái việc mà phối hợp thuốc trong cái việc điều trị tăng huyết áp, từ liều thấp cho tới liều cao, cũng như là ưu tiên cái việc mà viên phối hợp thuốc liều cố định trong cái điều trị tăng huyết áp. Đó là các cái khuyến cáo mà của tăng huyết áp những năm gần đây đưa ra như vậy. Đối với Hội tăng huyết áp Việt Nam, Hội tăng huyết áp thì như thế nào? Thì người ta thấy là gì? Trước một bệnh nhân tăng huyết áp thì chúng ta phải xác định cái ngưỡng huyết áp ban đầu cần điều trị là như thế nào, đích huyết áp cần đạt được là bao nhiêu, và dựa trên cái phân tầng nguy cơ, bệnh đồng mắc cũng như là các nhóm tuổi thì chúng ta đưa ra cái liệu trình điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân. Đó là khuyến cáo của phân Hội tăng huyết áp Việt Nam. Thì đây là cái phần trình bày của tôi là tăng huyết áp trong các cái bối cảnh đặc biệt. Tổng cộng quý đồng nghiệp thấy là gì? Tổng cộng nó có tới 13 cái tình huống lận ha. Ví dụ như tăng huyết áp bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta sẽ chỉ ra sao, bệnh thận mạng thì chúng ta dùng thuốc thế nào, bệnh mạch vành rồi suy tim, tăng huyết áp đột quỵ, tăng huyết áp người lớn tuổi, tăng huyết áp mang thai, tăng huyết áp do Covid, tăng huyết áp COPD, tăng huyết áp kháng trị, cơn tăng huyết áp nặng, và một cái nữa là nó gọi là tăng huyết áp có nguyên nhân. Như vậy thì nó có rất là nhiều tình huống như vậy. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày khoảng là 10 tình huống thôi. Còn cái tình huống tăng huyết áp kháng trị, cơn tăng huyết áp nặng thì thôi chắc hẹn quý đồng nghiệp cái việc khác mình sẽ phân tích sâu hơn. Thì đây là cái lược đồ điều trị tăng huyết áp của Hội tăng huyết áp Việt Nam năm 2021. Thì quý đồng nghiệp thấy đưa ra, tôi nghĩ thì mấy anh chị đã có nắm lược đồ này rồi, rất là đơn giản thôi ha. Chúng ta xác định ngưỡng huyết áp ở từng đối tượng cần điều trị ha, rồi sau đó là phối hợp bộ đôi liều thấp, liều cao, vân vân. Đặc biệt ở đây nhấn mạnh một việc là gì? Đối với việc chúng ta phải cá thể hóa, ví dụ như là gì? Bệnh mạch vành chúng ta lựa chọn thuốc như thế nào ha, suy tim lựa chọn ra sao, đột quỵ như thế nào, bệnh thận mạng như thế nào. Thì đó là cái vấn đề mà đặt ra cho chúng ta hôm nay. Và phân Hội tăng huyết áp Việt Nam cũng đã nói là một việc là gì? Chúng ta phải lựa những bệnh nhân mà tăng huyết áp, có bệnh tim mạch xơ vữa, có đái tháo đường, bệnh thận mạng là những cái đối tượng mà quý đồng nghiệp thấy là chúng ta phải điều trị huyết áp ngay từ những giai đoạn mà gọi là huyết áp bình thường cao. Ví dụ như tâm thu từ 130, 39, tâm trương từ 85, 89 là chúng ta đã lựa chọn cái thuốc điều trị ngay từ đầu rồi ha. Thì đây là cái lược đồ như vậy. Slide này tôi sẽ tóm tắt cái việc là gì? Các cái ngưỡng huyết áp cần điều trị ở những cái đối tượng đặc biệt. Quý đồng nghiệp thấy đây, những cái đối tượng mà nếu mà dưới 70 tuổi đó, dưới 70 tuổi tăng huyết áp chung không có bệnh đồng mắc thì chúng ta sẽ khởi trị tăng huyết áp khi nào? Khi huyết áp tâm thu trên 140, tâm trương trên 90. Đó là cái ngưỡng đầu tiên. Nếu bệnh nhân mà có bệnh đồng mắc đi kèm, ví dụ như tăng huyết áp nguy cơ cao, đái tháo đường, suy tim, bệnh thận mạng, bệnh mạch vành, thậm chí là tăng huyết áp kèm đột quỵ đó,
thì quý đồng nghiệp thấy là con số mà khởi trị hiện nay đó khuyến cáo đối với người dưới 70 tuổi đó là trên 130/85. Còn đối với người trên 70 tuổi là con số của chúng ta quý đồng nghiệp thấy là gì? Trên 140, trên 140/85 là đã bắt đầu khởi trị cái việc mà điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân rồi. Đó là đây là cái đích cái ngưỡng huyết áp mà khởi trị. Còn đây là cái đích, như vậy cái đích huyết áp cần đạt được là bao nhiêu? Thì quý đồng nghiệp thấy đây, nếu mà dưới mà 70 tuổi đó thì chúng ta đạt được dáng duy trì con số huyết áp tâm thu từ 120 cho tới 130, có thể hạ thấp xuống nữa nếu bệnh nhân dung nạp được. Nhưng mà đây là con số mà chấp nhận được đó, 120 đến 130, có bệnh đồng mắt cũng như không có bệnh đồng mắt. Đối với bệnh nhân mà trên 70 tuổi đó thì chúng ta kéo xuống khoảng dưới 140, và tốt hơn nữa có thể đến 130, và thấp hơn nữa nếu bệnh nhân có thể dung nạp được. Còn đối với huyết áp tâm chương thì sao? Chúng ta phải giữ đích huyết áp tâm chương là từ 70 đến 80 mm thủy ngân. Quý đồng nghiệp nhớ như vậy. Thì đó là con số mà các công trình nghiên cứu đã chứng minh rất là tốt cho bệnh nhân. Thì bây giờ tôi đi vào từng thể tăng huyết áp. Đầu tiên là đái tháo đường. Như vậy tăng huyết áp trên bệnh nhân đái tháo đường thì chúng ta sẽ lựa chọn thuốc nào? Thì quý đồng nghiệp thấy là chúng ta sẽ ưu tiên lựa chọn cái nhóm nó gọi là ức chế hệ RAS và chẹn kênh canxi, có thể cộng trừ thuốc lợi tiểu, đặc biệt là lợi tiểu thiazide. Khuyến cáo là nhóm 1A, rất có ý nghĩa. Và đối với bệnh nhân mà tăng huyết áp, có đái tháo đường mà có bệnh tim mạch xơ vữa đó, hay nguy cơ cao đó, thì quý đồng nghiệp nhớ sử dụng một cái thuốc điều trị đái tháo đường mà ảnh hưởng tốt tới tim mạch. Đó là gì? Ức chế SGLT2 cũng như là cái thuốc đồng vặn GLP-1 cho vào thì chắc chắn cái tiên lượng bệnh nhân sẽ được cải thiện. Đó là khuyến cáo rất là tốt. Rồi ở bệnh nhân mà tăng huyết áp có biến cố thận, ở bệnh nhân đái tháo đường có đạm niệu đó, thì quý đồng nghiệp thấy là gì? Cái vai trò của các thuốc ARB, tức là chẹn thụ thể angiotensin, rất tốt cho những cái nhóm bệnh nhân này. Thì ở đây tôi xin nói cái công trình nghiên cứu mạc vô, quý đồng nghiệp thấy mạc vô tức là phối hợp giữa valsartan và cái amlodipine, thì người ta nhận thấy mà khi phối hợp như vậy đó thì giúp làm giảm được cái tỷ lệ nó gọi là albumin creatinine niệu đó ở cái tuần thứ 24 thôi, 44%, một cách rất có nghĩa thống kê so với cái nhóm mà chúng ta dùng giả dược. Như vậy nói tóm lại, khi mà tăng huyết áp ở bệnh nhân mà có đái tháo đường mà có đạm niệu đó thì ưu tiên sử dụng cái chẹn thụ thể là tốt nhất cho bệnh nhân. Và đây là khuyến cáo của ADA, tức là Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ 2021. Thì người ta nhận thấy là gì? Nếu bệnh nhân có tăng huyết áp đái tháo đường mà huyết áp trên 160/100 thì quý đồng nghiệp nên khởi trị nó gọi là bộ đôi ngay từ đầu. Thứ hai nữa là gì? Cái thuốc ở đây tốt nhất là vẫn ức chế men chuyển hoặc chẹn thụ thể cho bệnh nhân, là cái thuốc mà được chứng minh có hiệu quả cho bệnh nhân. Tôi đi sang nhóm thứ hai, đó là tăng huyết áp bệnh thận mạng thì như thế nào? Thì cũng vậy thôi cái huyết áp tâm thu, huyết áp tâm chương cũng đã nói giữ ở mức dưới 70 tuổi thì 120 đến 129 rồi tới 130 đó, tâm chương là 70 đến 79 rồi. Còn nếu mà bệnh nhân mà có ghép thận, cái này quan trọng nè. Ở bệnh nhân có ghép thận thì quý đồng nghiệp thấy là huyết áp tâm thu chúng ta phải dưới 130, tâm chương dưới 80. Khuyến cáo này là nhóm 1 bắt đầu chứng cứ A. Và đối với những bệnh nhân mà có bệnh thận mạng thì sao? Thì chúng ta phải ưu tiên lựa chọn cái thuốc mà giúp làm giảm tiên lượng cho bệnh nhân, đó là cái ức chế men chuyển và chẹn thụ thể angiotensin 2. Nhưng mà xin thưa quý vị như vậy chúng ta sẽ dùng cái nhóm này khi bệnh thận mạng ở mức độ nào? Thì trong thực hành lâm sàng chúng ta sẽ dùng ở mức là bệnh thận mạng giai đoạn 3, 3, 4, tức là bệnh thận mạng mà chưa có lọc thận đó thì chúng ta yên tâm sử dụng cái nhóm này. Giai đoạn 3, 3A, giai đoạn 3B thì chúng ta sử dụng yên tâm. Nhưng mà qua giai đoạn 4 rồi đó, 4 năm rồi chúng ta phải thận trọng. Nếu quý vị thấy là bệnh thận mạng mà đã có lọc thận rồi thì thôi, cái nhóm thuốc này mình cho nó hiệu quả rất là tốt. Còn nếu chưa lọc thận thì chúng ta phải thận trọng, sử dụng tới giai đoạn 3, 3A, 3B thôi, nó sẽ tốt cho bệnh nhân. Và một cái điều mà chúng ta trong thực hành lâm sàng thường hay bị vướng mắc đó, thì tôi thấy là gì? Có những đồng nghiệp hỏi là bây giờ sử dụng cái ức chế men chuyển và chẹn thụ thể angiotensin 2 phối hợp được không để làm giảm đạm niệu ở bệnh nhân bệnh thận mạng? Thì chúng ta phải thận trọng nha, không được phối hợp này. Tại vì phối hợp như vậy nó sẽ làm suy thận nặng lên, làm tăng kali máu, bệnh nhân sẽ tử vong tỷ lệ rất là nhiều. Chúng ta phải thận trọng chỗ này. Cập nhật mới nhất hiện nay của Cardigo 2021 nói về tăng huyết áp bệnh thận mạng thì như thế nào? Quý đồng nghiệp thấy là người ta khuyến cáo là gì? Huyết áp chúng ta tâm thu nên dưới 120, dưới 120. Nhưng mà gọi là dụng từ là gì? Khi bệnh nhân dung nạp được, dung nạp được. Đó. Thứ hai là gì? Đối với cái nhóm mà tăng huyết áp bệnh thận mạng thì ức chế hệ RAS vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu. Khi mà bệnh nhân có đạm niệu, có đái tháo đường cũng như không có đái tháo đường thì ức chế hệ RAS được khuyến cáo ở đây rất là tốt, khuyến cáo là 1B. Như vậy thì đối với bệnh nhân mà ghép thận thì sao? Ghép thận thì chúng ta nhớ rồi, sử dụng cái chẹn kênh canxi mà nhóm dihydropyridine hoặc chẹn thụ thể là lựa chọn đầu tay. Vì sao?
vì các công trình thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã chứng minh. Quý đồng nghiệp thấy đây, trạng thụ thể angiotensin 2 nó giảm được 65% nguy cơ thải ghép, và cái nó gọi là trạng kênh canxi mà cái nhóm dihydropyridine đó là giảm được tới 38% nguy cơ thải ghép. Như vậy thì chúng ta gặp bệnh nhân tăng huyết áp mà có ghép thận thì ưu tiên lựa chọn hai nhóm thuốc này, nó tốt cho bệnh nhân. Tôi qua một cái nhóm kế tiếp, đó là tăng huyết áp và bệnh mạch vành. Thì đây là một trong những cái thường gặp trong lâm sàng. Như vậy nếu bệnh nhân có tăng huyết áp mà có bệnh mạch vành thì đích huyết áp hiện nay hầu hết các hiệp hội khuyến cáo là dưới 130/80. Và cái thuốc ưu tiên điều trị là gì? Đó là trạng beta phối hợp với cái ức chế hệ RAS, tức là ức chế men chuyển hoặc trạng thụ thể. Khuyến cáo nhóm 1. Nếu mà bệnh nhân đáp ứng rồi thì thôi chúng ta tối ưu hóa lên. Nếu không đáp ứng thì sao? Vẫn còn đau ngực thì chúng ta phối hợp thêm cái gọi là gì đó, trạng kênh canxi. Như vậy quý đồng nghiệp nhớ là gì? Tăng huyết áp bệnh mạch vành thì là trạng beta là hàng đầu phối hợp với trạng hệ RAS. Nếu vẫn còn đau ngực thì chúng ta thêm cái trạng kênh canxi, khuyến cáo điều trị cho bệnh nhân. Thì cập nhật của EC 2020 cũng không có gì khác biệt ha so với cái khuyến cáo của Việt Nam mình. Tôi qua một cái chủ đề kế tiếp là gì? Tăng huyết áp mà có tiền căn mà đột quỵ trước đây rồi đó, thì khuyến cáo của ISH, tức là Hội Tăng huyết áp Quốc gia quốc tế 2020 khuyến cáo là gì? Thứ nhất, chúng ta sẽ khởi trị nhóm này khi mà huyết áp trên 140/90, mục tiêu là hạ xuống dưới 130/80. Và cái thuốc mà được khuyến cáo đề nghị trong nhóm này đó, quý đồng nghiệp thấy là gì? Ức chế hệ RAS, trạng kênh canxi, và đặc biệt là cái lợi tiểu, mà lợi tiểu thiazide là lựa chọn hàng đầu đối với những cái bệnh nhân mà tăng huyết áp mà có tiền căn đột quỵ. Bên cạnh khác những cái việc khác, ví dụ chúng ta kiểm soát lipid máu, kiểm soát chống cái tập tiểu cầu vân vân, thì đó là tốt cho bệnh nhân ha. Thì khuyến cáo cũng vậy thôi, của ACC/AHA năm 2021 thì cũng không có gì khác biệt so với khuyến cáo của Hội Việt Nam mình. Rồi, một vấn đề nữa, nếu mà chúng ta tăng huyết áp mà thấy bệnh nhân rung nhĩ thì những điểm gì phải chú ý ở nhóm này? Thì thứ nhất là quý đồng nghiệp nhớ giùm tôi là cái ức chế men chuyển, ức chế men chuyển và cái tức là ức chế men chuyển và trạng thụ thể angiotensin cộng với trạng beta, hoặc là cái trạng canxi mà cái nhóm nông dihydropyridine, ví dụ như tindiazem, dintiazem vân vân, là tốt cho bệnh nhân, là chúng ta phải cho rồi chúng ta phải cho. Và cái trạng beta hoặc trạng canxi mà nông dihydropyridine đó là chúng ta phải cho thuốc đó cho bệnh nhân có tăng huyết áp. Mục đích là gì? Để kiểm soát cái tần số tim cho bệnh nhân. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là gì? Cái này cực kỳ quan trọng nè, là khi bệnh nhân có tăng huyết áp, có rung nhĩ thì hiện nay chúng ta sử dụng kháng đông, đặc biệt là NOAC rất là nhiều, cũng như kháng vitamin K. Do đó quý đồng nghiệp nhớ dùm là khi mà chúng ta cho kháng đông đó, chúng ta phải ngó con số huyết áp bệnh nhân, bắt buộc huyết áp bệnh nhân phải dưới 140/90 thì chúng ta cho kháng đông vào thì mới tốt được. Chứ nếu huyết áp bệnh nhân bây giờ mà đang 180/90, thậm chí 200 mà mấy chị thả cái NOAC vô nữa là chắc chắn bệnh nhân đó nhiều khả năng sẽ không quay lại với mình, quay lại với bệnh cảnh là xuất huyết não. Do đó như vậy thì tăng huyết áp rung nhĩ thì chúng ta nhớ là cái huyết áp tâm thu đó dưới 140, tâm chương dưới 90 trước khi mà chúng ta cho các cái thuốc kháng đông vào. Đó quý đồng nghiệp nhớ giùm. Thì đây còn đối với một cái nhóm mà tăng huyết áp mà có suy tim phì đại thất trái thì như thế nào? Đối với phì đại thất trái thì chúng ta nhớ rồi ha, ức chế hệ RAS cộng với trạng kênh canxi lợi tiểu là hàng đầu, nhóm 1C. Còn đối với cái nhóm mà suy tim EF giảm, suy tim EF giảm mà có tăng huyết áp, thuốc nào chúng ta sẽ cho? Thì quý đồng nghiệp nhớ là chúng ta có 4 cái thuốc chính trong cái điều trị suy tim. Đó là gì? Ức chế hệ RAS, acne ha, phối hợp với trạng beta nè, kháng aldosterone và ức chế SGLT2. 4 nhóm thuốc này chúng ta phải cho liều tối ưu, sẽ kiểm soát huyết áp và kết cục tốt cho bệnh nhân. Đó là nhóm 1A. Bây giờ nói tiếp, bây giờ tăng huyết áp ở người cao tuổi thì chúng ta sẽ điều trị huyết áp như thế nào? Không biết trong hội trường mình quý anh chị nào biết đó là Quốc hội Việt Nam mình đó nói là tăng huyết áp người cao tuổi là nhiêu tuổi quý chị biết không? Quốc hội nha, dạ. Cái này của Quốc hội đặt ra. Mình cho ABCD đi, A là trên 60, B là trên 70, C là trên 80. Mấy chị đánh A, B, C, D. C, không phải nha. Quốc hội Việt Nam đặt ra Việt Nam người cao tuổi là trên 60 tuổi. Trên 60 tuổi, nhưng mà hãy biết sau này do mấy chị điều trị tốt quá, bệnh nhân nó tốt hơn nữa thì có thể nâng cái mức lên. Nhưng mà đối với Việt Nam là 60. Còn đối với Mỹ đó, đối với Mỹ, trường phái Mỹ là 65 nha. Người ta lấy từ 65 trở lên vân vân. Thì đối với người cao tuổi thì sao ạ? Quý đồng nghiệp thấy là khi nào khởi trị thì nhận thấy là gì? Vẫn là vậy, khi huyết áp trên 140/90 là người ta bắt đầu khởi trị rồi. Và cái việc điều trị đó, quý đồng nghiệp thấy là gì? Nếu ở người mà tăng huyết áp tâm thu mà đơn độc đó thì ưu tiên lựa chọn cái lợi tiểu thiazide và trạng kênh canxi là rất có hiệu quả cho bệnh nhân. Và cái mức huyết áp hiện nay khuyến cáo là gì?
từ 130 tới dưới 140 tâm thu và tâm trương là 70 đến 79. Nếu kéo thấp hơn nữa thì bệnh nhân dung nạp được thì chúng ta vẫn chấp nhận. Thì đây là một cái mới của năm EC năm 2021. Quý đồng nghiệp thấy là tác giả Junkai báo cáo cái bài này trong EC 2021. Như vậy câu hỏi đặt ra là nghiên cứu này nói là một việc là gì? Tuổi người từ 60 đến 80 tuổi nha, khoảng 8.500 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu, chia làm hai nhóm điều trị. Một nhóm là giữ huyết áp từ 110 cho đến 130, một nhóm là từ 130 đến 150. Sau đó người ta so sánh hai nhóm này theo thời gian khoảng 3,3 năm, coi cái hiệu quả như thế nào. Thì đây là kết cục của công trình nghiên cứu. Quý đồng nghiệp thấy là gì? Nếu cái nhóm mà điều trị tích cực đó, quý đồng nghiệp kéo huyết áp tâm thu xuống từ 101 đến 130 so với nhóm điều trị chuẩn thì giúp làm giảm được là 26% các cái nguy cơ trong cái biến cố tim mạch chính. Như vậy rất là hiệu quả. Và xét từng tiêu chí với đồng nghiệp thấy là gì? Đột quỵ giảm từ tới 33%, hội chứng bằng cấp 33%, rồi suy tim 73%, tử vong mọi nguyên nhân 28%, vân vân. Nó giảm một cách rất là có nghĩa thống kê như vậy thì công trình này chứng minh một chuyện là gì? Khi chúng ta đưa huyết áp tâm thu ở người cao tuổi đến 101 đến dưới 130 là giảm các biến cố tim mạch một cách có nghĩa thống kê mà không làm tăng các cái biến cố phụ không tăng biến cố phụ. Thì đây là một cách rất có hiệu quả trong cái thực hành lâm sàng. Chính vì lý lẽ đó thì ETH năm 2022 mới họp ở Hy Lạp Athens đó, quý nghiệp thấy người ta đưa vào là gì? Cái mức huyết áp tâm thu của bệnh nhân người cao tuổi dưới 130 vẫn có lợi và khuyến cáo được sử dụng cho nhóm này. Một đối tượng nữa mà chúng ta cũng rất là đau đầu trong thực hành lâm sàng đó là gì? Tăng huyết áp ở phụ nữ mang thai. Một cái đối tượng này tôi nghĩ là cực kỳ khó, liên quan tới pháp lý và nhiều vấn đề. Thì quý đồng nghiệp thấy là gì? Người ta khuyến cáo là gì? Ngưỡng điều trị khi mà bệnh nhân trên 140 trên 90 là người ta sẽ hạ áp, và đích là bao nhiêu? Từ 110 đến dưới 140, tâm thu tâm trương là dưới 85. Các thuốc sử dụng ưu tiên cho nhóm này là gì quý đồng nghiệp thấy chúng ta có là nifedipine, labetalol, metinoba là 3 thuốc hiện nay được chứng minh là hiệu quả đối với tăng áp thai kỳ, không ảnh hưởng tới thai. Và chúng ta nhớ là gì? Chống chỉ định không được sử dụng cái ức chế men chuyển, chẹn thụ thể cũng như là cái lợi tiểu kháng aldosterone là chúng ta không được sử dụng, đặc biệt nhóm thai kỳ này nha, đó cực kỳ quan trọng. Thì có một cái mới của EC năm 2020-22 đó, thì trong công trình nghiên cứu chat thì người ta nhận thấy là đối với những cái người phụ nữ đó mà tăng huyết áp mãn tính thì huyết áp mục tiêu nên dưới 140 trên 90. Đồng nghiệp nhớ dùm. Đây một nhóm nữa mà tôi nghĩ quý anh chị nào làm phòng mạch sẽ rất thích cái like này. Tăng huyết áp ở bệnh nhân COPD chúng ta dùng thuốc như thế nào? Thì người ta nhận thấy là đích vậy khi mà điều trị khi mà trên 140 trên 90, mục tiêu là dưới 130 trên 80, thay đổi lối sống. Thuốc sử dụng như thế nào? Thì cái thuốc nó gọi là chẹn thụ thể angiotensin 2 và chẹn canxi hoặc lợi tiểu là ưu tiên sử dụng hàng đầu ở nhóm này. Chúng ta hạn chế sử dụng ức chế men chuyển vì nó có những cái bất lợi của nó. Rồi chẹn thụ thể beta 1 tức là chẹn beta 1 mà chọn lọc đó, liều thấp quý đồng nghiệp vẫn sử dụng được. Ví dụ như là bisoprolol, metoprolol vân vân, mà dùng liều thấp chọn lọc thôi nha, không dùng liều cao thì vẫn chấp nhận được ở cái nhóm mà tăng huyết áp có bệnh đi kèm như vậy. Như vậy thì đến chiến lược của EC 2021 đưa ra điều trị tăng huyết áp, quý đồng nghiệp thấy nó gọn như vậy. Thứ nhất, chúng ta dùng bộ đôi ức chế men chuyển thụ thể cộng với chẹn canxi hoặc lợi tiểu tức là bộ đôi đó. Sau đó thì nếu không đáp ứng nữa thì chúng ta qua ức chế men chuyển thụ thể chẹn canxi cộng với lợi tiểu tức là A cộng C cộng D. Nếu không đáp ứng nữa vẫn còn tăng áp kháng trị đó thì quý đồng nghiệp thấy rồi, chúng ta có thể thêm là binoloctone, chẹn alpha hoặc chẹn beta vào trong cái phác đồ cái điều trị này Và một cái điều mà các cái hội gần đây lúc nào cũng nhắc hết là gì? Viên phối hợp thuốc liều cố định là chúng ta phải sử dụng đối với những cái đối tượng này vì nó tốt cho bệnh nhân. Đây là một cái công trình nghiên cứu phân tích với đồng nghiệp thấy là gì? Người ta so sánh với hai nhóm, một nhóm là đơn trị liệu và phối hợp thuốc. Thì công trình này nhận thấy là gì? Ở cái nhóm mà chúng ta phối hợp thuốc thì giúp làm giảm được các biến cố tim mạch, biến cố về bệnh tim thói máu cục bộ, tai biến mạch máu não, suy tim và rung nhĩ một cách rất có nghĩa thống kê so với nhóm chúng ta chỉ sử dụng cái đơn trị liệu thôi. Như vậy thấy là phối hợp thuốc sớm ngay từ đầu nó hiệu quả hơn so với bệnh nhân. Và cái ưu điểm của việc phối hợp thuốc là gì? 2 viên thuốc, 2 thành phần cho vào còn 1 viên thuốc phối hợp liều cố định có hiệu quả gì? Thứ nhất là người ta nhận thấy là gì? Hạ áp nó mạnh hơn, nhanh chóng đạt được quán mục tiêu. Thứ hai là cải thiện cái dung nạp cho bệnh nhân. Thứ ba là một cái điều cực kỳ quan trọng đó là gì? Cải thiện cái tuân trị cho bệnh nhân. Thay vì sáng uống viên, chiều uống viên, bây giờ uống 1 viên 1 thì bệnh nhân sẽ tuân trị tốt hơn, tốt cho bệnh nhân. Thì cái viên phối hợp liều cố định quý đồng nghiệp thấy là gì? Nó giúp cho chúng ta thấy là cải thiện được huyết áp tại phòng khám nè, huyết áp 24 giờ nè, tuân trị tốt cũng như là giảm được các biến cố tim mạch. Như vậy thì đó là cái viên phối hợp thuốc mà tôi nghĩ là sẽ tốt cho bệnh nhân. Đây là cái nghiên cứu SFAT
so sánh với một cái nhóm là chúng ta sử dụng amlodipine valsartan liều 5, 160 và 10/60, so với cái nhóm mà trước đây không đạt được cái trị liệu, thì người ta nhận thấy là khi mà phối hợp cái viên amlodipine valsartan đó, liều phối hợp như vậy đó, thì chỉ cần đến thời điểm 8 tuần thôi, quý đồng nghiệp thấy là giảm được 80% bệnh nhân đạt được cái QF mục tiêu. Cái này hôm nay không phải tôi nói cho công ty, mà tôi nói cái điều này phòng mạch của mình cũng như là phòng khám vân vân sử dụng viên Phòng này rất là nhiều ha, quý đồng nghiệp thấy đó. Quý đồng nghiệp nào không tin thì về sử dụng thử đi, nói rất là tốt ha. Rồi tôi xin kết luận cái bài nói như vậy. Thứ nhất, đối với điều trị tăng huyết áp, chúng ta nên cá thể hóa và tuân theo các khuyến cáo hiện nay. Thứ hai là cái việc mà phối hợp thuốc đó sớm đó, viên pháp thuốc liều cố định đó, giúp đạt được cái đích huyết áp nhanh hơn, tuân trị và giảm biến cố tim mạch. Thứ ba là gì? Cái viên phối hợp amlodipine valsartan thì đạt được cái huyết áp mục tiêu và tuân trị cao hơn trong so với các cái viên khác. Tôi cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp và chủ tọa đàm. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Phi Hùng đã cho một cái bài rất là chi tiết về vấn đề tiếp cận điều trị một bệnh nhân tăng huyết áp theo cái xu hướng là cá thể hóa. Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái đặc điểm của bệnh nhân mà chúng ta cần phải đánh giá và chúng ta điều trị cho phù hợp. Vấn đề lựa chọn thuốc như thế nào cho từng cái đối tượng đó. Có lẽ chúng ta cũng sẽ bàn cái vấn đề này ở cái phần thảo luận. Thì tiếp theo tôi xin trân trọng mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thanh Hà với cái phần nối tiếp, đó là vai trò của viêm phối hợp thuốc sớm trong điều trị tăng huyết áp. Xin mời bác sĩ Hà. Cho em xin slide vậy ạ. Kính thưa thầy cô và các quý vị đồng nghiệp, đã từ lâu chúng ta biết rằng là tăng huyết áp là cái nhóm bệnh không lây chiếm tỷ lệ rất cao trong dân số, và tăng huyết áp là khởi đầu cho các cái biến cố, các cái nguy cơ về tim mạch như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ não, gây ra các cái gánh nặng về tử vong cũng như là tàn phế, gánh nặng về kinh tế xã hội. Vì vậy cái việc phát hiện và điều trị sớm tăng huyết áp một cách tích cực thì cũng chính là vấn đề thời sự hiện nay. Và ngày hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ một cái chủ đề về vai trò của việc phối hợp thuốc sớm trong điều trị tăng huyết áp. Nội dung trình bày thì gồm có 4 phần. Thứ nhất là thực trạng điều trị tăng huyết áp, thứ hai là khuyến cáo điều trị hiện nay, thứ ba là lợi ích cho bệnh nhân khi kiểm soát huyết áp tích cực sớm, và thứ tư là lợi ích của việc điều trị tăng huyết áp bằng phối hợp đôi. Thì như chúng ta đã biết, những năm gần đây thì trên thế giới đã có đến hơn 100 quốc gia tham gia cái chương trình đo huyết áp tháng 5, và cũng theo thống kê năm 2019 sàng lọc trên 1.500.000 bệnh nhân thì đã có 34% bệnh nhân là có tăng huyết áp, và trong đó thì có đến 54% bệnh nhân đã được dùng thuốc và đã được kiểm soát huyết áp tốt. Còn cũng tại Việt Nam, theo một cái điều tra dịch tễ hơn khoảng gần 10.000 người trưởng thành đại diện cho quần thể là 44 triệu người, và năm 2012 cũng phát hiện ra tỷ lệ tăng huyết áp là chiếm đến 1/4. Trong đó thì có 2/3 bệnh nhân có được điều trị. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ bệnh nhân được kiểm soát huyết áp đạt được mục tiêu chỉ chiếm có 10,7%. Và chính vì tăng huyết áp được ví như là kẻ giết người thầm lặng, bởi vì các cái nguy cơ cũng như là biến cố của nó. Do vậy mà cái việc kiểm soát huyết áp là một cái vấn đề rất là quan trọng. Các cái thiết kế nghiên cứu để chứng minh là chậm kiểm soát huyết áp sẽ làm tăng các cái nguy cơ tim mạch. Thì trên khoảng gần 90.000 bệnh nhân bị tăng huyết áp tại Anh, theo một cái nghiên cứu quan sát hồi cứu theo dõi trong vòng hơn 3 năm, thì cũng nhận thấy là càng chậm kiểm soát huyết áp thì các cái nguy cơ tim mạch càng tăng khi so sánh hai thời điểm từ 1,4 đến 4,7 tháng. Và cũng theo các cái hướng dẫn từ thập kỷ trước thì cũng thấy là chiến lược điều trị tăng huyết áp thì sẽ bắt đầu bằng đơn trị liệu, sau đó sẽ tăng dần lên liều tối đa nếu bệnh nhân dung nạp được. Tuy nhiên thì bắt đầu từ những năm gần đây, và cũng theo khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Tăng huyết áp Thế giới ISH năm 2020, đấy là chiến lược tăng huyết áp sẽ khởi trị bằng viên phối hợp đôi để kiểm soát huyết áp tích cực ngay từ đầu. Tức là khi mà bệnh nhân được phát hiện tăng huyết áp thì nhằm giảm huyết áp cộng với lại phòng ngừa các cái biến cố tim mạch
thì sẽ tối ưu dùng phối hợp đôi liều thấp trong một viên thuốc điều trị tăng huyết áp, và phối hợp đôi để được lựa chọn đấy là có thể là lựa chọn thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với nhóm chẹn kênh canxi. Và sau đó thì nếu huyết áp không kiểm soát được thì chúng ta có thể đến bước 2 là phối hợp đôi đủ liều. Còn cái việc mà dùng đơn trị liệu sẽ chỉ cân nhắc trên những bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp, huyết áp tâm thu dưới 150 mm thủy ngân, hoặc là trên những bệnh nhân cao tuổi trên 80 tuổi. Câu hỏi đặt ra là kiểm soát tích cực sớm cho bệnh nhân tăng huyết áp liệu có cần thiết không? Thì như chúng ta đã thấy là để chứng minh cho cái giả thiết này thì đã có đến những cái thử nghiệm lâm sàng và có những cái phân tích quan sát từ rất lớn từ các cái thử nghiệm lâm sàng. Thì đây là một cái phân tích gộp từ 10 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên ở những bệnh nhân tăng huyết áp độ 1 nguy cơ thấp trung bình, thì nhận thấy là với tất cả những cái bệnh nhân tăng huyết áp mặc dù là ở mức độ 1 nguy cơ thấp trung bình, nhưng mà nếu được điều trị thì sẽ làm giảm các cái biến cố như là biến cố tim mạch, biến cố về mạch vành, các cái biến cố về đột quỵ cũng như là suy tim, hoặc là các cái tỷ lệ tử vong do tim mạch hoặc tỷ lệ tử vong chung với cái biểu đồ rừng là dưới 1. Và với các cái quyết định mà để đưa ra hướng dẫn điều trị thì ngoài cái việc mà tăng huyết áp sẽ theo các cái con số huyết áp, tức là theo các cái mức huyết áp như là ở mức độ 1, huyết áp tâm thu là từ 140 đến 159, huyết áp tâm trương là từ 90 đến 99. Với mức huyết áp mức độ 2 là huyết áp tâm thu là trên 160 hay huyết áp tâm trương là trên 100, thì ngoài cái con số huyết áp này thì các cái nguy cơ tim mạch còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nguy cơ khác theo cái bảng điểm score, ví dụ như là bệnh nhân có hút thuốc lá không, có béo phì không, mức cholesterol ở mức độ nào và có các cái rối loạn chuyển hóa kèm theo không, và các cái mức độ tổn thương cơ quan đích hoặc là các cái bệnh mắc kèm, ví dụ là bệnh mạch vành, bệnh thận mạn hoặc là đái tháo đường. Thì trong các cái bảng đánh giá nguy cơ để đưa ra các cái hướng dẫn điều trị thì với những bệnh nhân mà tăng huyết áp ở mức độ 2 thì đương nhiên là sẽ điều trị luôn. Còn những cái bệnh nhân mà ở mức độ 1 thì nếu có từ 1 đến 2 yếu tố nguy cơ trở lên thì cũng đã bắt đầu được điều trị. Và lưu ý là sẽ điều trị sớm, tích cực sớm ngay từ đầu. Và cái ý nghĩa tiên lượng của cái thời hạn kiểm soát huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp mới được chẩn đoán thì cũng theo một cái nghiên cứu trên tờ tạp chí Tăng huyết áp năm 2019, là một cái nghiên cứu theo dõi dọc quan sát trên khoảng hơn 18.000 bệnh nhân tăng huyết áp mới được chẩn đoán trong thời gian từ năm 2007 đến năm 2012 và được theo dõi đến tháng 10 năm 2015, hoặc cho đến khi xuất hiện một biến cố tim mạch hoặc là chết do mọi nguyên nhân, với mục tiêu là khảo sát liên quan giữa thời gian DC, tức là thời gian chẩn đoán và kiểm soát, với cái nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và các cái biến cố tim mạch, với thời gian DC trung vị là 49 ngày và được phân thành 3 tam phân vị, tức là dưới 29 ngày, từ 30 cho đến 124 ngày và trên 125 ngày. Thì nghiên cứu cũng cho thấy là bắt đầu có cái số khác biệt có ý nghĩa khi mà bắt đầu điều trị từ trên 90 ngày trở lên. Tuy nhiên các cái con số tử vong thì đã xuất hiện ngay từ khởi điểm từ cái khoảng thời gian là 29 ngày. Vì vậy thì kết luận được đưa ra là chậm kiểm soát huyết áp sẽ có liên quan với ý nghĩa tăng nguy cơ tử vong. Một cái nghiên cứu khác, nghiên cứu Spring cũng chứng minh được cái hiệu quả của cái việc mà điều trị huyết áp tích cực là tốt hơn nhiều so với cái điều trị tiêu chuẩn. Thì nghiên cứu Spring là được phân ngẫu nhiên đối chứng nhãn mở trên khoảng 9.000 bệnh nhân tuổi trên 50 và mức huyết áp từ 130 đến 180, có kèm một yếu tố nguy cơ tim mạch, và so sánh giữa hai nhóm về kết cục tim mạch chung. Thì giữa nhóm huyết áp điều trị tiêu chuẩn, tức là huyết áp tâm thu là yêu cầu là dưới 140, còn với một cái nhóm bệnh nhân điều trị tích cực, tức là yêu cầu huyết áp tâm thu là xuống đến 120, thì cái số lượng thuốc trung bình giữa hai nhóm sử dụng, tức là nhóm tiêu chuẩn là 1,8 và nhóm tích cực là 2,8. Cái kết quả nghiên cứu Spring đã đưa ra đấy là điều trị tăng huyết áp tích cực sẽ giúp giảm đến 25% tỷ lệ biến cố tim mạch ban đầu và giảm đến 27% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân so với lại điều trị huyết áp tiêu chuẩn. Và vì nghiên cứu là rất là có kết quả rất là tốt nên đã được đưa ra kết thúc sớm. Một cái phân tích khác, phân tích gộp từ 16 thử nghiệm RCT để đánh giá về cái việc mà liệu kiểm soát huyết áp tích cực có thật sự đem lại lợi ích tim mạch vượt trội hay không. Thì nghiên cứu cũng chia các cái nhóm bệnh nhân thành các cái nhóm tăng huyết áp mà kiểm soát ở mức dưới 140, tức là theo tiêu chuẩn, hoặc là dưới 130, thì cũng nhận thấy là đánh giá hiệu quả
giảm nguy cơ các cái biến cố tim mạch tử vong và không tử vong giữa hai nhóm điều trị tăng huyết áp tích cực và điều trị tiêu chuẩn, thì cũng nhận thấy là cái biểu đồ rừng sẽ nghiêng về phía là điều trị tăng huyết áp tích cực. Và ở đây là các cái phân tích gộp cũng trên tất cả các kênh nghiên cứu cũng nhận thấy là với kiểm soát huyết áp tích cực cũng sẽ làm giảm đáng kể cái nguy cơ đột quỵ, và kiểm soát huyết áp tích cực cũng làm giảm đáng kể cái nguy cơ nhồi máu cơ tim, cũng như là soát giảm đáng kể cái nguy cơ về suy tim. Và một cái lưu ý là khi kiểm soát huyết áp tích cực, tức là ngoài việc hạ huyết áp tâm thu, thì các cái thuốc sử dụng sẽ có nguy cơ là làm giảm các cái huyết áp tâm trương, sẽ tạo ra tức là cái nguy cơ là tạo ra cái hiệu ứng đường cong di. Thì các cái huyết áp tâm trương lưu ý là đối với những bệnh nhân mà có bệnh mạch vành thì sẽ giữ từ khoảng 70 đến 80 mm thủy ngân, bởi vì là đây là cái áp lực mà tưới máu trong thì tâm trương cho mạch vành. Do đó thì với những bệnh nhân mạch vành thì phải lưu ý kiểm soát huyết áp tâm thu nhưng mà không bỏ qua cái huyết áp tâm trương. Và đây là cái bảng về khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch châu Âu cũng như là Hội Tim mạch Việt Nam mà lúc nãy là anh Hùng đã có nhắc đến, về cái đích điều trị huyết áp cho tất cả các cái nhóm bệnh nhân trẻ tuổi có kèm theo hoặc là chỉ tăng huyết áp đơn thuần, hoặc là tăng huyết áp có kèm đái tháo đường, hoặc là có bệnh mạch vành, đột quỵ, hoặc là thiếu máu thoáng qua, thì yêu cầu cái đích tăng huyết áp là sẽ là giữ từ mức 120 đến 130 mm thủy ngân nếu bệnh nhân dung nạp được. Còn đối với bệnh nhân mà cao tuổi hoặc là cái bệnh nhân mà có bệnh thận mạn thì cái mức huyết áp sẽ được yêu cầu ở mức cao hơn là 130 đến 140 mm thủy ngân, và với cái đích huyết áp tâm trương là từ 70 đến 80 mm thủy ngân. Vấn đề là kiểm soát huyết áp tích cực sớm là rất cần thiết, và cái kiểm soát tích cực sớm thì yêu cầu là phải đảm bảo được cái giảm được các cái yếu tố nguy cơ tim mạch. Chính vì vậy mà cái khuyến cáo điều trị ban đầu cho các cái bệnh nhân mà tăng huyết áp thì nên là phối hợp tối ưu hai thuốc ưu tiên, nhóm ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với nhóm chẹn kênh canxi trong một viên cố định với liều thấp nếu mà bệnh nhân tăng huyết áp ở giai đoạn khởi đầu không có quá cao, hoặc là sau đó thì tùy theo mức độ dung nạp của bệnh nhân có thể liều thấp bằng một nửa liều thông thường với liều thấp, hoặc là nếu mà không kiểm soát được huyết áp có thể tăng liều thấp cộng với liều thông thường, hoặc là liều thông thường với liều thông thường tùy theo mức độ huyết áp của bệnh nhân. Về cái ưu điểm của liệu pháp phối hợp thuốc thì phối hợp thuốc sẽ giúp hạ huyết áp mạnh hơn, nhanh chóng đạt được huyết áp mục tiêu hơn, do nó bổ sung được các cái cơ chế kiểm soát huyết áp cũng như là trung hòa được các cái cơ chế điều hòa ngược. Thứ hai là phối hợp thuốc giúp cải thiện độ dung nạp, do nó làm giảm liều các thuốc thành phần cũng như làm giảm các cái tác dụng ngoại ý, và cải thiện độ tuân thủ. Khi mà phối hợp thành viên 2 trong 1 thì giúp cho bệnh nhân thuận tiện khi sử dụng và giảm số viên trong một lần dùng. Ngoài ra việc phối hợp thêm thuốc tăng huyết áp sẽ giúp hiệu quả hạ huyết áp tăng gấp nhiều lần so với lại tăng gấp đôi liều của một viên thuốc. Và nếu ở đây có một cái nghiên cứu năm 2019, tức là với những cái bệnh nhân mà khởi đầu tăng huyết áp thì có thể dùng đơn trị liệu hoặc là dùng phối hợp thuốc như ở trong viên rời, hoặc là phối hợp thuốc trong một viên liều cố định, thì cũng nhận thấy là huyết áp sẽ kiểm soát tốt hơn với lại những bệnh nhân mà có phối hợp thuốc trong một viên liều cố định. Và trên tờ Lancet cũng đăng năm 2016 cũng đăng một cái phân tích gộp từ 123 nghiên cứu công bố từ năm 1966 đến năm 2015 trên 613.000 bệnh nhân, thì cũng nhận thấy là giảm mỗi 10 mm thủy ngân huyết áp tâm thu thì sẽ giảm 13% tử vong do mọi nguyên nhân. Chính vì vậy mà khởi trị bằng phối hợp hai thuốc sẽ giảm có ý nghĩa các cái biến cố tim mạch cũng như là các cái nguy cơ nhập viện vì suy tim, tai biến mạch não, bệnh tim thiếu máu cục bộ và tử vong so với khởi trị bằng một thuốc. Và ở đây là cái slide mà anh Cô Hùng cũng đã nói đến, tức là so sánh bệnh nhân được khởi trị bằng phối hợp hai thuốc với bệnh nhân được khởi trị bằng phối hợp một thuốc thì cũng thấy hiệu quả tốt hơn. Mà một trong những cái nguyên nhân mà chậm trễ trong kiểm soát tăng huyết áp đấy là các cái bệnh nhân mà không tuân thủ điều trị, hoặc là những cái thói quen kê toa của bác sĩ, tức là bệnh nhân duy trì đơn trị rồi tăng liều mặc dù bệnh nhân vẫn chưa kiểm soát được huyết áp, hoặc là xu hướng tăng liều đơn trị trước khi phối hợp thuốc, tức là những cái này là những cái thói quen cũ mà đến nay thì chắc là những cái khuyến cáo gần đây cũng đang muốn là thay đổi
cái thói quen kê đơn của các bác sĩ, tức là các bác sĩ vẫn còn những cái thói quen là chuyển từ đơn trị này sang đơn trị khác, hoặc là thói quen khởi đầu từ đơn trị trước khi chuyển sang phối hợp thuốc, thì xin lưu ý là hiện nay là mình đã có rất nhiều nghiên cứu, những cái thử nghiệm lâm sàng lớn trên thế giới cũng như là các khuyến cáo là chứng minh là cần phối hợp thuốc để đạt được cái mức huyết áp mục tiêu. Và việc phối hợp thuốc sẽ giúp là tuân thủ điều trị tốt hơn. Thì cũng đã có những cái nghiên cứu là thấy là phối hợp thuốc, nhất là phối hợp 2 thuốc trong một viên liều cố định thì sẽ giúp cho bệnh nhân tăng tuân thủ hơn. Và cái tổng chi phí trung bình hàng năm cho mỗi bệnh nhân dùng viên phối hợp cũng thấp hơn so với lại dùng 2 viên rời. Ngoài ra thì cái phối hợp đa cơ chế còn đem lại đa lợi ích trong điều trị tăng huyết áp. Ví dụ như là cơ chế phối hợp của các cái thuốc nhóm ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể với thuốc chẹn kênh canxi là nó có bổ sung các cái ưu nhược điểm giữa các cái nhóm thuốc với nhau. Ví dụ như là trong cái nhóm thuốc mà chẹn ức chế men chuyển hoặc là ức chế thụ thể thì là cái hiệu quả của bệnh ở những cái bệnh nhân renin cao hoặc là chưa chứng minh được hiệu quả ở những cái bệnh nhân thiếu máu cơ tim cục bộ, thì với các thuốc chẹn kênh canxi thì đã đáp ứng được các cái nhược điểm này. Ngoài ra thì ức chế kênh canxi còn có thể gây phù ngoại vi, thì cái nhóm thuốc ức chế thụ thể thì giúp giảm phù ngoại vi. Và cũng tương tự như vậy thì các cái cơ chế ví dụ như hoạt hóa hệ renin angiotensin thì cũng là những cái ưu điểm của nhóm thuốc chẹn kênh canxi, cũng như là các cái lợi ích trên bệnh nhân suy tim mạn và suy thận mạn thì cũng đã được chứng minh trên các cái nhóm thuốc ức chế thụ thể. Và đây cũng là một cái ví dụ về cái sự phối hợp thuốc giữa nhóm thuốc van giác tăng và amlodipine giúp hạ huyết áp mạnh mẽ phù hợp với từng mức độ tăng huyết áp. Thì nghiên cứu Excite đã chia bệnh nhân thành 3 cái mức tăng huyết áp khác nhau, theo mức tăng huyết áp độ 1, độ 2 và tăng huyết áp độ 3, với các cái việc sử dụng các cái thuốc phối hợp van giác tăng và amlodipine với các cái liều khác nhau, từ liều 80 cho đến liều 130, với van giác tăng và amlodipine từ liều 5 đến 10 mg, thì cũng nhận thấy là cái hiệu quả hạ huyết áp, thay đổi được huyết áp tâm thu cũng như là huyết áp tâm trương rất là ngoạn mục. Và với cái sự phối hợp thuốc này thì cái sự phối hợp van giác tăng và amlodipine đã được chứng minh là hiệu quả ở tất cả các liều, kiểm soát được cả huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu, và điều trị hạ huyết áp một cách tích cực. Về phối hợp 2 trong 1 viên thì sẽ tăng cái gắn kết điều trị với các cái giá thành thuốc hợp lý, giảm tác dụng phụ và dễ dàng tuân thủ. Bài trình bày xin được đưa ra một vài kết luận. Thứ nhất là tăng huyết áp là một gánh nặng toàn cầu và có một tỷ lệ lớn bệnh nhân chưa được điều trị hoặc đã điều trị nhưng chưa đạt được mục tiêu. Thứ hai là các khuyến cáo điều trị hiện nay là ESC 2018, ISH năm 2020 đã ưu tiên đánh giá nguy cơ tim mạch chặt chẽ và kiểm soát tích cực sớm cho bệnh nhân tăng huyết áp nhằm mục tiêu bảo vệ tim mạch. Thứ ba là viên phối hợp 2 trong 1 amlodipine và van giác tăng giúp kiểm soát huyết áp tích cực, hiệu quả và phù hợp theo từng mức độ tăng huyết áp. Bài trình bày xin đến đây là hết ạ. Xin ý kiến của các anh chị ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Thanh Hà. Đó một cái bài rất là hữu ích trong vấn đề chúng ta điều trị sớm và là tích cực cho một bệnh nhân tăng huyết áp. Và để đạt được cái vấn đề đó thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sử dụng một số những cái biện pháp, trong đó sử dụng phối hợp sớm với viên cố định, thì hy vọng chúng ta có thể mang lại cái lợi ích nhiều hơn cho bệnh nhân. Thì alo. Tiếp theo chúng ta còn một số thời gian để chúng ta cùng chia sẻ, thảo luận qua các cái chủ đề về tăng huyết áp ngày hôm nay. Thì mời tất cả quý đồng nghiệp, quý thầy cô chúng ta cùng trao đổi. Chúng ta có thể đứng lên chúng ta hỏi trực tiếp, hoặc chúng ta cũng có thể đưa câu hỏi ghi giấy lên tụi tôi để tôi cũng có thể chia sẻ những cái câu hỏi cho quý đồng nghiệp. Xin mời tất cả quý đồng nghiệp. Mời ban tổ chức có thể di chuyển cái mic cho một quý đồng nghiệp.
Hello, em xin chào quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp. Em cũng xin tự giới thiệu, em bác sĩ Tính ở công tác ở khoa tim mạch bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Thì em có một câu hỏi là thỉnh thoảng em có gặp một số bệnh nhân khoảng 50 tuổi có loạn lipid máu nhưng mà chỉ có cái tăng huyết áp tâm trương đơn độc thôi, tức là huyết áp khoảng 120/90 hoặc là 130/100 thôi. Thì em xin ý kiến của quý thầy cô về cái trường hợp này, mình điều trị thuốc nào là lựa chọn và điều trị như thế nào? Em cảm ơn. Tức là tăng huyết áp tâm trương đơn độc trên bệnh nhân cũng trung niên và có loạn lipid máu. Cảm ơn. Như vậy là bác sĩ Tuấn có đặt một cái trường hợp, một cái tình huống, tức là bệnh nhân huyết áp tâm thu thì gần như trong cái giới hạn mà bình thường, chỉ còn huyết áp tâm trương nó hơi tăng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà những trường hợp này thì thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp trên lâm sàng. Như vậy thì chúng ta xử lý những trường hợp này như thế nào? Thì đây cũng là một trường hợp khá đặc biệt. Thực tế chúng ta thấy rằng là chúng ta điều trị một cái tăng huyết áp tâm thu, có lẽ chúng ta thấy rằng là chúng ta dễ dàng tiếp cận và đạt được cái mục tiêu hơn. Còn huyết áp tâm trương thường chúng ta thấy thường là khó để mà chúng ta có thể đạt được hơn so với huyết áp tâm thu. Tuy nhiên chúng ta vẫn có những cái biện pháp để chúng ta điều trị được. Chắc có lẽ thì đầu tiên tôi xin tiến sĩ Trương Phi Hùng có thể chia sẻ thêm về cái trường hợp này. Alo, nghe được không? Rồi. Câu hỏi bác sĩ Tính đó là huyết áp tâm thu khoảng bao nhiêu em? Khoảng 130. Tức là tâm trương nó nhích lên ha. Thì cái này là một cái thực hành lâm sàng thường gặp đó. Thì trước tiên là những đối tượng mà tăng bắp tâm trương đó thì chúng ta thường gặp là những người nào? Thứ nhất là béo phì ha, béo phì. Thứ hai nữa là giới nam á, đặc biệt đó là những cái người mà uống rượu bia đó. Hai này thường gặp á, rượu bia nhiều thì cái huyết áp tâm trương nó có xướng lúc nào cũng sẽ cao hết ha. Đó thì những cái tình huống như vậy thì tốt nhất là chúng ta phải đưa lên các cái bảng thang điểm ha, tính đưa lên coi tính hết lại nguy cơ cái này là như thế nào. Nếu mà nó rơi vô cái nhóm mà gọi là nguy cơ gì đó từ trung bình cao trung bình cao mà cần phải khởi trị thuốc sớm thì chúng ta vẫn phải sử dụng thuốc. Ví dụ như 132, 133 đi, trên 100 đi thì thôi lúc này là vẫn khởi trị sớm ha, vẫn khởi trị sớm và cá thể hóa từng cái đối tượng đó, coi bệnh nhân đó nguy cơ là gì, tần số tim vân vân bao nhiêu thì kết tiếp là chúng ta sẽ lựa chọn các thuốc để điều trị hạ áp cho bệnh nhân. Và cái thuốc mà điều trị mà huyết áp tâm trương đó hiện nay mà thấy nó vẫn hiệu quả mà tốt đó cho bệnh nhân đó nha, là cái chạn kênh canxi nha, chạn kênh canxi đặc biệt là cái dihydropyridine đó, ví dụ như amlodipine vân vân, thì cái đó là thấy là hiệu quả nó tốt nhất cho bệnh nhân. Và bên cạnh cái việc đó chúng ta phải nhớ là kiểm soát thay đổi lối sống, có hội chứng ngưng thở lúc ngủ không, có béo phì vân vân, chúng ta kiểm soát cái yếu tố đó thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái huyết áp tâm trương. Nhưng mà nói rồi mình phải cá thể hóa chứ bác sĩ Tính không có chung được ca đó như thế nào, tuổi bao nhiêu, thang điểm nguy cơ vân vân mà tính hết ra ha. Thì chúng ta mới có cái lộ trình dùng thuốc nó tốt được. Thế bác sĩ Thanh Hà có chia sẻ thêm gì về trường hợp này không ạ? Ở chị mình sẽ chọn những cái mức liều mà nó phù hợp với cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, sau đó thì mình sẽ theo dõi. Xin lỗi quý đồng nghiệp thì cái nó không các bạn nghe có thể câu được câu mất. Chúng ta thấy rằng là để chúng ta chẩn đoán một cái trường hợp tăng huyết áp thì tôi cũng xin quay lại chút xíu, vì thực sự ra các bạn thấy rằng là
trong các cái khuyến cáo của OSC cũng như của SACC và ngay cả khuyến cáo của Hội Tim học Việt Nam. Nếu như ngày hôm qua quý đồng nghiệp mà có đi tham dự một cái phiên về tăng huyết áp, nguyên một cái buổi chiều ngày hôm qua, tới 10 mấy bài về tăng huyết áp, tức là cái khuyến cáo về tăng huyết áp của phân hội tăng huyết áp của Việt Nam chúng ta năm 2022 thì cũng đưa ra một cái khuyến cáo về tăng huyết áp. Thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề đo huyết áp là một cái vấn đề rất là quan trọng. Họ vẫn nhấn mạnh cái vấn đề, cái vai trò chẩn đoán tăng huyết áp và nhấn mạnh cái vai trò của huyết áp là đo huyết áp tại nhà, Thì các bạn thấy rằng là người ta đưa ra một cái quy luật gọi là 722, chắc là các bạn làm lâm sàng các bạn biết rồi, để chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân theo dõi chẩn đoán tăng huyết áp tại nhà. Thì các bạn về các bạn coi 722 là gì? 7 tức là mình đo huyết áp 7 ngày trong tuần, đúng không ạ? Và các bạn thấy 2 tức là các bạn thấy mình đo sáng chiều ngày 2 lần, và số 2 thứ hai tức là một lần như vậy mình phải đo 2 lần, đúng không ạ? Thường thì 2 lần cách nhau có thể là 2 phút. Thì các bạn thấy các bạn đọc thì tài liệu có thể người cắt nhau 1 phút, có người cắt nhau 3 phút, nhưng thường để thêm dễ nhớ thì nó cắt nhau 2 phút để chúng ta có một cái chẩn đoán chính xác. Tại sao tôi nhắc cái vấn đề này? Thì vấn đề này rất quan trọng, tại vì khi chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân tăng huyết áp, nghĩa rằng chúng ta thấy rằng là chúng ta phải đi theo cả một cái quy trình để chúng ta chẩn đoán, đánh giá nguy cơ, và sau đó là chúng ta phải điều trị cho bệnh nhân, và bệnh nhân sẽ mang trong người mình cảm giác mình là một người có một cái bệnh là tăng huyết áp, cho nên cái vấn đề chúng ta chẩn đoán rất là quan trọng. Quay lại câu hỏi của bác sĩ Tuấn, các bạn thấy rằng trong chẩn đoán tăng huyết áp thì chúng ta thấy rằng là một là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương tăng, thì chúng ta thấy chúng ta sẽ dựa vào cái con số nào cao nhất để chúng ta chẩn đoán cái mức độ tăng huyết áp, hoặc chúng ta thấy rằng là chỉ và một con số thôi, hoặc là tâm thu hoặc tâm trương chúng ta vẫn chẩn đoán tăng huyết áp được, chứ không bắt buộc phải là 2 con số để chúng ta để chẩn đoán tăng huyết áp. Và cái ý quan trọng thứ hai ở đây tôi muốn nói mà trong cái bài của cô Hà cũng như tiến sĩ Hùng cũng nhắc nhở, thực sự ra người ta thảo luận rất nhiều trong vấn đề là cái điều trị tăng huyết áp chúng ta dựa vào con số để chúng ta điều trị, hay chúng ta dựa vào cái nguy cơ để chúng ta điều trị. Thì các bạn thấy trong các cái khuyến cáo gần đây gần như họ kết hợp cả hai cái. Chính vì thế họ vẫn khuyến khích chúng ta phải phân từng nguy cơ bệnh nhân tăng huyết áp. Chúng ta thấy từ giai đoạn chúng ta thấy rằng là ngay cả những người chúng ta coi rằng là khỏe mạnh bình thường như chúng ta ngồi đây không tăng huyết áp và vân vân, họ vẫn khuyến khích chúng ta phân từng nguy cơ tăng huyết áp. Như vậy phân từng nguy cơ tăng huyết áp để chúng ta phân loại từng cái mức độ khác nhau, và tùy theo nguy cơ mà chúng ta có một cái chiến lược chúng ta điều trị tích cực sớm cho bệnh nhân. Thì vừa rồi cái bài của bác sĩ Hà cũng trình bày về cái thang điểm score. Thực ra trong cái OSC về tăng huyết áp nó vẫn đưa chúng ta một cái bảng các cái mức độ màu khác nhau và các cái đặc điểm. Một, chúng ta thấy cái trục hoành của chúng ta là các cái mức độ tăng huyết áp, còn các cái chỉ số về huyết áp, và cái trục các cái yếu tố nguy cơ hoặc là các cái tổn thương cơ quan đích mà chúng ta phát hiện được để chúng ta phân loại. Còn cái thang điểm score chúng ta thấy thang điểm score để chúng ta đánh giá cái nguy cơ tổng thể của một bệnh nhân. Có thể bệnh nhân này là tăng huyết áp, ví dụ như các bạn thấy rằng một bệnh nhân có tăng huyết áp cộng với một cái rối loạn lipid máu là những cái yếu tố nguy cơ chúng ta rất gặp trong thực hành lâm sàng. Thì như vậy cái nguy cơ của bệnh nhân như thế nào? Tại sao chúng ta cần biết cái đó để chúng ta tư vấn cho bệnh nhân khi họ biết rằng mặc dù huyết áp như là bác sĩ Tuấn nói không cao lắm, chỉ là 130/100 thôi, nhưng mà cái nguy cơ bệnh nhân đã là cao và trung bình do kèm theo các cái yếu tố nguy cơ khác. Thì như vậy bệnh nhân mới ý thức được và bệnh nhân mới phải tuân thủ cái điều trị theo hướng dẫn của chúng ta. Đây cũng là một cái khâu rất quan trọng trong vấn đề. Tại vì trong cái phiên hôm qua khi mà các thầy ngồi thảo luận cùng với các anh chị ở các tuyến cơ sở trong vấn đề quản lý các bệnh lý tim mạch ở tuyến cơ sở, cũng nhắc rất nhiều tại sao có những cái tỉnh chúng ta lại quản lý tăng huyết áp thành công, có những cái tỉnh chúng ta thành công ít hơn. Đó là vấn đề chúng ta giáo dục tư vấn bệnh nhân với một cái kế hoạch chương trình cụ thể và sự hỗ trợ từ các cái bộ phận liên quan ở địa phương thì chúng ta mới thành công được trong cái chương trình quản lý tăng huyết áp. Đó là cái ý thứ hai tôi muốn nhấn mạnh là chúng ta cần phải phân từng nguy cơ đánh giá để chúng ta có thể quyết định điều trị, mặc dù chúng ta thấy rằng là cái chỉ số huyết áp của bệnh nhân không phải là cao lắm, nhưng mà cái nguy cơ đã cao rồi chúng ta cần phải điều trị. Như vậy cái thứ ba, những trường hợp như vậy chúng ta điều trị như thế nào? Thì các bạn tôi nói đó, chế độ ăn vẫn là một cái, cái thay đổi lối sống vẫn là một cái chúng ta cần phải tuân thủ, khuyến khích cho bệnh nhân. Thực sự ra các bạn thấy cái phần này rất là khó. Ngay cả chúng ta ngồi đây, ngay cả tôi, các bạn thấy rằng là tôi cũng rất là cố gắng kiêng cữ ngọt chẳng hạn, nhưng mà thực ra nhìn thấy những cái đồ ngọt mình cũng không cưỡng lại được, đôi khi mình vẫn phải ăn chẳng hạn, cho nên là huống hồ gì tới bệnh nhân. Cho nên là cái vấn đề mà thay đổi lối sống là một cái rất là khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải tư vấn để cho bệnh nhân tăng
thủ tối đa có thể được trong vấn đề thay đổi của lối sống. Tại vì dù tăng huyết áp ở mức độ nào đi chăng nữa thì thay đổi lối sống vẫn là cái quan trọng. Thì tôi muốn nhấn mạnh lại cái chuyện này, tại vì mình cứ quan tâm đến vấn đề điều trị nhưng mình bỏ qua cái vấn đề thay đổi lối sống cũng là một trong những cái là chưa hoàn chỉnh được trong cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân. Và thuốc như cái bài của tiến sĩ Hùng cũng như là bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ Hà, thì chúng ta thấy rằng khi đã chẩn đoán được tăng huyết áp thì chúng ta phải tích cực chúng ta điều trị sớm và điều trị tích cực. Thì đó là ba cái phần mà tôi nghĩ rằng là tôi xin chia sẻ thêm. Ở đây tôi cũng xin nhận được một cái câu hỏi, tôi cũng xin đọc lên để cho hai bác giáo viên chúng ta cùng chia sẻ cũng như các quý đồng nghiệp. Một bạn hỏi rằng là ở bệnh nhân cao tuổi đang điều trị huyết áp, vừa rồi thì tiến sĩ Hùng có hỏi vấn đề cao tuổi là như thế nào. Đúng là Việt Nam chúng ta định nghĩa là từ 60 tuổi trở lên thì chúng ta gọi là cao tuổi, còn nước ngoài các bạn thấy là trên 65 tuổi mà khoảng huyết áp tâm thu cao, tức là 140/150, nhưng huyết áp tâm trương thấp 50/60. Xin các thầy cô cho kinh nghiệm điều trị có cần điều chỉnh thuốc hay chú ý gì hay không ạ? Thì cái này chắc là cũng xin ý kiến của tiến sĩ Hùng trước, rồi sau đó xin trả lời cái câu hỏi của chị hỏi ha. Huyết áp tâm thu bình thường cao, tức là 140/150, nhưng mà tâm trương là 50/60. Vậy chị hỏi bây giờ có dùng thuốc hạ huyết áp hay không? Đối với người cao tuổi thì hồi nãy mình nói ngay từ đầu rồi, chúng ta phải sử dụng thuốc nha. Những người cao tuổi đó, huyết áp chỉ cần mốc trên 140/90 là chúng ta đã sử dụng rồi. Nhưng mà cái kẹt ở đây là chị này chỉ lo lắng là bây giờ tâm trương bây giờ là có 50/60 nếu mà chúng ta cho vào như vậy thì nguy cơ của chị là chị sợ cái huyết áp nó tụt hơn nữa, nó gây biến cố tăng lên. Thì trả lời câu hỏi của chị, thứ nhất là chúng ta phải sử dụng thuốc hạ áp. Bây giờ sử dụng áp thuốc gì? Thì nói rồi, người cao tuổi là liên quan đến xơ cứng thành mạch, các cái thay đổi về huyết áp tâm trương vân vân. Tâm thu tăng cao lên, tâm trương cái này nhiều khả năng rơi vào tình huống là tăng bắt tâm thu đơn độc đơn độc đó. Thì chúng ta ưu tiên cái thuốc sử dụng đó là chèn kênh canxi và lợi tiểu, đặc biệt là cái lợi tiểu thiazide. Nãy cái Lai có nói đó. Thì như vậy trên ca này chúng ta sẽ sử dụng gì? Chèn kênh canxi canxi dihydropyridine đó phối hợp với lợi tiểu, đặc biệt là lợi tiểu thiazide để kiểm soát huyết áp cho cái bệnh nhân này. Rồi trả lời câu thứ hai luôn cho chị đừng có lo. Bây giờ khuyến cáo người ta nói rồi, huyết áp tâm trương chúng ta phải giữ là từ 70/79. Tại vì nếu mà dưới 70 tâm trương mà dưới 70 đó thì gia tăng các biến cố tim mạch, chứ đừng công dây mà gia tăng biến cố tim mạch, cũng như là trên 80 thì gia tăng biến cố tim mạch. Như vậy thì cái ca này chúng ta cho chèn kênh canxi và lợi tiểu vào, có lo lắng gì không ha? Thì thôi chị theo dõi thôi ha. Chứ còn tôi nghĩ là cho hai thuốc này nó vẫn tốt cho bệnh nhân nha, tốt cho bệnh nhân, hiệu quả tốt cho bệnh nhân. Còn đối với các cái khuyến cáo hiện nay đó, những cái tình huống khác nói tình huống khác thì chúng ta đừng có kéo huyết áp tâm trương dưới 70, đặc biệt là đừng dưới 60. Tại vì dưới 60 nữa thì cái biến cố tim mạch gia tăng lên, đặc biệt là biến cố mạch vành ha. Thì cái đó thì thông qua với công trình nghiên cứu rồi, on tặc ghét rồi vậy đó, Jensen vân vân đã chứng minh cái huyết áp tâm trương nha. Không biết tôi thấy cái chị đứng ở dưới còn, chị còn đó không ạ? Chị câu hỏi, chị đặt câu hỏi chị còn nữa không? Dạ. Nãy có chị đặt ra câu này rất là hay đó. Nhưng mà đối với thực hành lâm sàng chúng tôi vẫn sử dụng nha, quý đồng nghiệp chúng ta vẫn sử dụng. Và chúng ta theo dõi sát coi có té ngã không, có huyết áp vân vân, chúng ta coi theo dõi thôi, nhưng mà vẫn điều trị tốt cho bệnh nhân. Không biết là bác sĩ Hạnh. Tôi xin cũng chia sẻ thêm, thì cũng đồng thuận với cái quan điểm của tiến sĩ Trương Phi Hùng. Chúng ta biết rằng là một bệnh nhân tăng huyết áp tâm thu đơn độc, tức là chúng ta huyết áp tâm thu nó tăng thôi, tâm trương nó không tăng. Nếu mà trên bệnh nhân lớn tuổi thì chúng ta thấy rằng là thường chúng ta cũng hay gặp cái đối tượng này do cái quá trình xơ cứng động mạch, cho nên là huyết áp tâm thu thì có xu hướng tăng mà tâm trương thường nó không tăng. Tuy nhiên ở đây tôi cũng lưu ý các bạn một chút là chúng ta cũng nên loại trừ những nguyên nhân khác mà gây tăng huyết áp tâm thu mà huyết áp tâm trương có xu hướng thấp, mà chúng ta thấy rằng là do những cái bệnh lý khác. Một trong những cái bệnh lý chúng ta có thể gặp ở những người lớn tuổi đó là gì? Đó là thoái hóa van. Đây là van động mạch chủ đưa đến hở van. Các bạn thấy hở van động mạch chủ, các bạn thấy cái xu hướng là huyết áp tâm thu nó sẽ tăng, nhưng mà huyết áp tâm trương nó có xu hướng nó giảm. Và khi hở càng nặng thì huyết áp tâm trương nó giảm càng nặng. Chính vì thế chúng ta học trên lâm sàng trước cái giờ hở van động mạch chủ, đôi khi các bạn thấy rằng là mình bắt mạch thì cái mạch nó nảy rất là mạnh nhưng mà nó chìm cũng rất là nhanh, chúng ta là mạch Corrigan á.
chúng ta thấy rằng đó là cái thay đổi về mà huyết động trong trường hợp hở van động mạch chủ. Và huyết áp cũng vậy, chúng ta đo huyết áp tâm thư thì nó cao, tâm trương nhiều khi nó giảm, thậm chí chúng ta nghe không được luôn, nó zero luôn. Huyết áp ví dụ như 16/0 tùy theo mức độ nặng là như vậy. Thì có những trường hợp như vậy, hoặc những trường hợp các bạn thấy bệnh nhân có những cái sân ở trong tim, nhưng thường là những trường hợp bệnh tim bẩm sinh thì trẻ hơn, trên ca lớn tuổi thì có lẽ thì chúng ta đây ít gặp trường hợp này. Tuy nhiên thì cũng lưu ý những cái trường hợp khác chúng ta cần phải lưu ý trong vấn đề chúng ta chẩn đoán một cái tăng huyết áp tâm thu đơn độc như vậy. Còn về vấn đề điều trị thì tiến sĩ Hùng cũng đã nói rồi, thì chắc có lẽ thì tôi cũng không bổ sung gì thêm. Thì không biết là quý đồng nghiệp chúng ta còn câu hỏi gì thế? Mời chị. Không biết mà ban tổ chức chúng ta có thể di chuyển cái mức. Dạ, xin cảm ơn các thầy. Thấy là còn thời gian cho nên tôi cũng xin có một câu hỏi có tính chất thực hành. Xin các thầy cho một số kinh nghiệm về vấn đề đo huyết áp ở bệnh nhân rối loạn nhịp. Ví dụ là rung nhĩ hoặc là các cái rối loạn nhịp như là ngoại tâm thu bị nhiều chẳng hạn. Thì thông thường là bây giờ chúng ta đo bằng cái máy đo điện tử ấy. Đôi khi bệnh nhân rất là hốt hoảng. Các em điều dưỡng đo xong vào, đôi khi bác sĩ phải đo lại bởi vì nó không phù hợp. Thế các thầy có cái kinh nghiệm gì trong vấn đề đo huyết áp trong tình trạng bệnh nhân bị rối loạn nhịp hay không ạ? Rất cảm ơn ạ. Không biết là bác sĩ Thanh Hà có chia sẻ thêm gì về vấn đề? Em thì ở bệnh viện đo huyết áp hai tay và đo vào một vài thời điểm. Cho bệnh nhân đo vào thời điểm đó, xong ngồi nghỉ một lúc nữa thì lại đo lại. Nếu mà thấy ví dụ huyết áp ở mức cao quá hoặc là mức huyết áp thấp quá thì tùy theo, tức là sẽ tính đến cái thời gian mà mình kiểm tra lại, bởi vì mình có thể là có những cái nghi ngờ là bị sai số ạ. Thế thì có một số trường hợp ví dụ huyết áp rất là cao thì thường sẽ sau đó sẽ ngồi chờ rồi đo lại. Thì còn có những cái trường hợp mà huyết áp mà tụt chuyển khoa cấp cứu để theo dõi. Thế thì nếu như mà kinh nghiệm là trong bệnh nhân mà nhịp xoang bình thường thì thường là huyết áp khá là ổn định. Nhưng mà khi mà bệnh nhân có những cái cơn rung nhĩ, đặc biệt là cơn rung nhĩ nhanh thì huyết áp nó sẽ tụt. Và trong những cái trường hợp đấy thì thường là khi mà thấy mà bệnh nhân huyết áp tụt mà ở dưới mức bình thường hoặc là bệnh nhân có chóng mặt có ấy, thì bọn em thường là chuyển khoa cấp cứu để bệnh nhân được nằm theo dõi về cả nhịp tim và huyết áp ạ. Tiến sĩ Hùng có ý kiến gì thêm không? Câu hỏi hay nhất. Tại vì chị biết đó là trong cái hội tăng huyết áp đó, người ta có luôn một cái section, tức là đo huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp sẽ như thế nào, đặc biệt là loạn nhịp. Thì giống như tiến sĩ Hà nói rồi ha, mình chia sẻ thêm. Bây giờ để cho tăng cái công cụ thêm, để cho giúp mà chúng ta nhận diện những ca mà nguy cơ lẹ đó, chuyện cấp cứu này kia, hồi sức trong thôi hồi nó ngưng tim, thì ngoài cái việc đo huyết áp ra là chúng ta phải có cái máy SpO2 đó. Sau thời kỳ Covid thì tôi nghĩ ở nhà ở đây ai cũng có đó rồi, vừa đo huyết áp ở đây vừa để SpO2 ở đây. Nếu mà thấy SpO2 mà dưới cái huyết áp mà nó tương xứng nhau, thí dụ như đo lên thấy nhịp nó chậm, thí dụ như chậm khoảng chừng 50 năm mấy thì thôi không sao. Nếu mà quý đồng nghiệp thấy nó chậm khoảng chừng 30 mấy mà bệnh nhân đang diễn tiến nặng thì thôi, đây là coi chừng nha, chúng ta bắt nghe tim ngay lập tức liền. Nếu mà chậm quá thôi đẩy cấp cứu gần nhất. Hoặc là gì, chúng ta đo vô thấy cái nhịp bệnh nhân là nó lên 130, 140, thậm 150, cái máy nó nhảy lên tít thì đó biết rồi, đây là loạn nhịp nhanh ha, cần phải cấp cứu. Hoặc loạn nhịp chậm thì thôi chúng ta phải đẩy vào cấp cứu, chứ lúc đó chúng ta không có ngồi đâu tới đâu lui. Bây giờ tình huống đặt ra là bây giờ rung nhĩ thì sao, rung nhĩ và ngoại tâm thu thất thì sao? Trong cái rung nhĩ đó người ta khuyến cáo là thưa chị là đo nhất là 3 lần, đo nhất là 3 lần, lần 1, lần 2, lần 3 đó. Đo xong là mình lấy con số trung bình nha, trung bình của 3 lần đó kết hợp với mình nghe tim, và đó là ý thứ nhất. Thứ hai, đối với ngoại tâm thu thất thì cũng vậy, người ta cũng sợ lắm thì cũng phải đo huyết áp ít nhất là 2-3 lần ha, rồi sau đó chúng ta lấy con số trung bình để cho bệnh nhân. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà mình thấy trong cái thực hành thường ngày ha. Dạ. Xin ý kiến của phó sư sĩ thêm. Vâng, thì tôi cũng đồng thuận với ý kiến của bác sĩ Hà với tiến sĩ Hùng. Thực sự ra chúng ta chú ý rằng là một trong những cái mà chúng ta hay chẩn đoán nhầm tăng huyết áp là chúng ta thấy rằng là cái điều kiện hay là cái trạng thái mà bệnh nhân khi chúng ta đo huyết áp
chúng ta chú ý. Tại vì rõ ràng nhiều khi bây giờ bệnh, chúng ta ngồi phòng khám thì bệnh thường không biết các tuyến các anh chị làm sao, bệnh đông, nhiều khi bệnh nhân chạy từ phòng này qua phòng khác, từ phòng xét nghiệm này qua tới chúng ta, nhiều khi chưa kịp thời gian để ngồi nghỉ ngơi chẳng hạn, vô cái đo huyết áp, thường nó không đúng cái con số đó. Trong trường hợp rối loạn nhịp cũng vậy, nếu mà rối loạn nhịp này là một cái cấp tính, cho nên vừa rồi bác sĩ Hà cũng đã chia sẻ, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta không sử dụng cái con số ngay tại thời điểm đó để chúng ta chẩn đoán bệnh nhân tăng huyết áp. Chúng ta có thể đánh giá cái sự thay đổi huyết động khi mà bệnh nhân có một cái rung nhĩ hay một cái loạn nhịp mà chúng ta thấy rằng là cấp tính, mà chúng ta cần phải xử lý tụt huyết áp để chúng ta có thể có một cái động thái chúng ta xử lý cấp cứu. Nhưng mà để chẩn đoán bệnh nhân tăng huyết áp, cái tiêu chuẩn là bệnh nhân phải ở cái trạng thái là ổn định. Ổn định tức là chúng ta ổn định về mặt động, về mặt tâm lý, tư tưởng bệnh nhân vân vân, thì khi đó chúng ta mới có một cái con số nó trung thực, nó phản ánh cái huyết áp. Và cái cách đo như tiến sĩ Phi Hùng đã trình bày rồi, đương nhiên nó hơi khác so với những trường hợp mà ở phòng khám, những trường hợp phổ thông thường khác để chúng ta đo. Như tôi nói, cái quy luật 722 là như vậy. Không biết là quý đồng nghiệp chúng ta còn vài phút nữa để chúng ta cùng chia sẻ thêm về cái chủ đề tăng huyết áp. Với quý đồng nghiệp có còn chia sẻ gì thêm không ạ? Hiện tại thì chúng ta thấy chúng ta có rất nhiều những cái nhóm thuốc để chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta điều trị tăng huyết áp. Tuy nhiên các bạn thấy rằng là trong các cái khuyến cáo lớn trên thế giới cũng như là khuyến cáo của Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam, chúng ta thấy rằng là những cái nhóm thuốc được coi là đầu tay chung cho những bệnh nhân tăng huyết áp vẫn là cái nhóm gì? Cái nhóm ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể, và cái nhóm thứ hai là nhóm chặn kênh canxi, và cái nhóm thứ ba là nhóm lợi tiểu. Và các bạn thấy trong cái nhóm lợi tiểu này thì các bạn thấy rằng là có lợi tiểu giống thiazid và lợi tiểu thiazid thì khuyến khích, các bạn thấy rằng là khuyến cáo có vẻ ưu thế chúng ta sử dụng lợi tiểu giống thiazid hơn là cái lợi tiểu thiazid. Đó là những cái nhóm thuốc chúng ta chú ý khi chúng ta lựa chọn. Còn những cái nhóm khác như chặn beta các bạn thấy chẳng hạn, thì thường các bạn thấy nó sẽ được cá thể hóa trong những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp, hoặc là những cái nhóm thuốc tăng huyết áp khác, là tùy theo như cái bài của tiến sĩ Phi Hùng đã trình bày. Không biết các bạn có hỏi gì thêm về vấn đề điều trị không ạ? Ở đây thì tôi có thể, nếu không thì tôi hỏi hai báo cáo viên chút xíu. Thì thực ra các bạn thấy rằng là trong những cái khuyến cáo, người ta khuyến cáo chúng ta khởi trị sớm, đúng không? Ở đây mình nói về thuốc khởi trị sớm và khởi trị tích cực, đúng không? Thì thực sự ra trong cái phần mà bác sĩ Hà có trình bày khởi trị sớm thì thường là chúng ta thấy một trong những cái quan ngại trong thực tế chúng ta cũng hay gặp, đó là vấn đề tụt huyết áp. Rõ ràng các bạn thấy bệnh nhân dâu đo huyết áp không cao lắm, nguy cơ trung bình cao, các bạn cho. Chính vì thế mà trong khuyến cáo họ dùng liều thấp khởi đầu phối hợp, đúng không ạ? Như vậy khởi đầu liều thấp thì trong cái định nghĩa đó tức là bằng nửa cái liều thông thường. Như vậy hỏi tiến sĩ Hùng với tiến sĩ Hà, thực tế trong lâm sàng thì khi mà chúng ta dùng cái viên phối hợp là Valsartan 80mg, amlodipine 5mg là cái viên S-Fork 580 chúng ta rất hay sử dụng trên lâm sàng. Như vậy không biết kinh nghiệm của hai bác sĩ này khi khởi đầu trong những trường hợp như vậy là khởi đầu nguyên một viên hay là bẻ ra nửa viên hay là như thế nào? Chắc là mời tiến sĩ bác sĩ Hà hay là sư Phi Hùng, chắc mời sư Phi. Mình có thể lựa chọn là phối hợp theo kiểu là 2 viên rời ạ, tức là mình sẽ chọn cái viên Valsartan cộng với lại cái viên amlo mà dạng gọi là viên nén ạ. Sau đấy thì mình sẽ thử nửa liều. Thế còn nếu như mà được thì mình có thể dùng một nửa cái viên S-Fork thì là để mình thử xem, vì đây là đầu tiên khởi đầu thì mình dùng liều thấp ạ. Thế sau đấy thì mình sẽ theo dõi bệnh nhân một thời gian xem là bệnh nhân có dung nạp được tốt hay không, bệnh nhân có nguy cơ bị tụt huyết áp không, có chóng mặt khi thay đổi tư thế hay không, vân vân. Thì là mình sẽ quyết định là nếu như mà bệnh nhân mà dùng xong đo sáng chiều, hoặc là mình có thể đeo Holter huyết áp 24 giờ để kiểm soát. Thì nếu mà mình thấy là kiểm soát tốt rồi thì mình cũng khá là yên tâm ạ. Thế còn nếu mà thấy là không tốt thì, hoặc là ví dụ vẫn còn rất cao, hoặc là lại có nguy cơ tụt huyết áp thì mình sẽ xem xét có lẽ là cũng sẽ phải chọn để đơn trị liệu. Dạ vâng. Xin trả lời câu hỏi của thầy sĩ là như vậy. Chúng ta đã biết cái viên S-Fork đó, chúng ta có mấy thành phần ha, 580, 560 rồi là 1060. Thì nó là cái viên nén, hai viên nén. Bây giờ kinh nghiệm mình sử dụng cái S-Fork mà 580 đó, bây giờ khởi trị thì như chúng ta thấy là nếu mà tùy quát bệnh nhân, nếu mà trên 160 trên 100 thì thôi chúng ta dùng một viên, chứ dùng nửa viên lâu lắm, biết chừng nào nó xuống được.
Còn ví dụ những cái huyết áp mà tăng huyết áp mà giai đoạn 1 đi, mới giai đoạn 1 thôi, ví dụ như 140/90, có kèm theo có tăng huyết áp đó đường vân, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng luôn một viên là F-Fort, viên F-Fort. Tại hồi nãy cái công trình nghiên cứu SI đó đã chứng minh là gì? Cái này không phải nói là nó quá cho công ty, nhưng mà F-Fort nó có cơ chế giống nó tự điều chỉnh theo các cái mức phân tầng của huyết áp. Ví dụ như mà thấy huyết áp nó đang 180/100, quý đồng nghiệp cho một viên 580 thì nó vẫn có thể nó điều chỉnh huyết áp bệnh nhân để đạt được cái mức mà chúng ta mong muốn, thậm chí là 140/90 gì đó thì quý đồng nghiệp cho một viên, nếu mà tự tin cho thì nó vẫn có thể nó đạt được cái mức huyết áp mà chúng ta mong muốn. Đó là cái thực tế mình thấy như vậy. Cái thứ hai nữa là gì? Cái mà hay dặn bệnh nhân nhất là ông bà đo huyết áp. Nếu thấy huyết áp mà mình cho bệnh nhân cái số mục tiêu luôn, ví dụ như 101, 130 gì đó. Nếu mà thấy huyết áp mà dưới 101 ví dụ như vậy thì cái viên đó quý đồng nghiệp vậy đó, bệnh nhân nhớ là bẻ nửa viên giùm ha. Thì có những cái bà cụ bệnh nhân rất là tuân thủ, bữa nào mà dưới 100 là cứ bẻ nửa viên, sau đó khoảng chừng thời gian sau đó quay là mình tái khám lại thì mình coi, thì đúng là những đối tượng đó có những ca tôi thấy rất là hiệu quả, bẻ nửa viên thôi là đạt được mục tiêu lúc nào như hết. Thì cuối cùng là mình không dùng một viên nữa thì mình sẽ dùng nửa viên. Và tôi nói rồi ha, cái này cái F-Fort nó có hiệu quả là nó giống như cái cơ chế nó tự điều động vậy đó ha, tự điều chỉnh, cao quá nó cũng kéo về cái mức gần bình thường cho bệnh nhân, vừa nó cũng kéo về cái mức đó thông qua cái công trình nghiên cứu nó gọi là SI hồi nãy tiến sĩ Hà đã chứng minh. Và quý đồng nghiệp mà muốn mà gọi là để mà hạ huyết áp mà hiệu quả đó, bệnh nhân mà đừng có đi phần mạch khác đó, tránh đi bệnh nhân khác, tức là giữ bệnh nhân đó thì thôi ha, cái này kinh nghiệm cá nhân nó nhỏ nghe thôi, quăng viên F-Fort vô là tôi bảo đảm cỡ nào không gì hết, bệnh nhân huyết áp thế y như khuôn thôi ha, nó sẽ tốt trong cái thực hành lâm sàng. Tôi xin nói. Cảm ơn tiến sĩ Phi Hùng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm hết sức là thực tế, làm tôi nhớ lại ngày hôm qua trong cái bài báo cáo của tôi thì có một bạn ở một tỉnh miền Trung cũng lên hỏi rằng là khi mà bạn công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn thấy rằng là thành phố Hồ Chí Minh các bác sĩ làm phòng mạch rất nhiều. Bạn đã hỏi tôi rằng là thầy có thể chia sẻ kinh nghiệm tại sao lại thành phố Hồ Chí Minh lại làm phòng mạch nhiều như vậy mà lại thành công như vậy. Thực sự ra các bạn thấy rằng hôm nay nếu mà có tiến sĩ Phi Hùng có lẽ là chia sẻ cái kinh nghiệm của tiến sĩ Phi Hùng là chúng ta thấy rằng là phòng mạch chúng ta là coi như là đông bệnh nhân tới để chúng ta thấy là đạt được cái hiệu quả như vậy. Thực sự ra tôi hỏi cái câu này tại vì rất thực tế trên lâm sàng, khi mà chúng tôi ngồi phòng khám chúng ta thấy rằng là có những cái bệnh nhân chúng tôi cũng cân nhắc những trường hợp nào chúng ta cần phải đơn trị liệu như là bác sĩ Hà đã chia sẻ, những trường hợp nào chúng ta nên phối hợp sớm ngay từ đầu. Thì các bạn thấy rằng là thực sự ra các bạn thấy trong những khuyến cáo họ cũng nói trên bệnh nhân lớn tuổi quá, thường là trên 80 tuổi người ta cũng đưa ra, tại vì cái nguy cơ lớn tuổi dễ tụt huyết áp tư thế, hoặc trên những bệnh nhân mình thấy rằng là thấy già yếu suy kiệt quá, các bạn thấy hom hem suy kiệt quá cũng dễ té ngã, chỉ cần huyết áp nó dao động một tí thôi có thể là bệnh nhân choáng váng, bệnh nhân té, và các bạn biết rồi té gãy xương chuyện rất là dễ đối với những người lớn tuổi. Cái thứ ba là rất nhiều những cái bệnh đồng mắc mà chúng ta thấy ta còn chưa giải quyết được, thì thường những cái đối tượng đó người ta cũng khuyến cáo nếu như tăng huyết áp chúng ta khởi trị bằng một thuốc trước để chúng ta đánh giá cái đáp ứng, rồi sau đó chúng ta có thể điều chỉnh để chúng ta phối hợp. Còn lại thì phần lớn người ta vẫn khuyến cáo để chúng ta có thể phối hợp sớm. Cái nghệ thuật ở đây là chúng ta phối hợp sớm ngay từ đầu là làm sao vẫn đảm bảo được thì an toàn mà không hạ huyết áp. Các bạn thấy huyết áp thì các bạn thấy hai bác giáo viên đã chia sẻ rồi, các bạn thấy lên khởi đầu bằng liều thấp. Đối với viên F-Fort thực tế tôi vẫn bẻ đôi ra nửa viên uống để chúng tôi dò liều cho những trường hợp mà huyết áp chúng ta thấy rằng là tăng huyết áp độ 1 hoặc tiền tăng huyết áp và nguy cơ rất cao chúng ta điều trị. Các bạn biết rồi, điều trị tăng huyết áp không phải chỉ là con số không mà đánh giá cả cái nguy cơ nữa cho bệnh nhân. Thì những trường hợp đó các bạn thấy chúng ta vẫn có thể điều trị với cái liều thấp như vậy. Nhưng ở đây thì các bạn thấy rằng là cũng mà nhìn vào cái thực tế, các bạn thấy có những trường hợp ở nơi chúng ta không có được cái viên thuốc phối hợp sẵn, chúng ta vẫn có những cái viên rời thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Đây cũng là một trong những cái mà chia sẻ trong cái phiên ngày hôm qua, khi mà trong cái chương trình quản lý tăng huyết áp quốc gia, các bạn thấy ở cấp cơ sở các bác sĩ hỏi cũng rất nhiều. Các bạn thấy là trong cái khuyến cáo của Hội tăng huyết áp quốc tế đó, họ vẫn chia rất rõ ràng ra hai cái chiến lược. Các bạn thấy là chiến lược tiếp cận, các bạn thấy rằng là thiết yếu tức là có gì điều trị đó, và cái phần thứ hai là các bạn thấy rằng là tối ưu. Nhà chúng ta ngồi đây chúng ta có rất nhiều những cái phương tiện chúng ta có thể tối ưu cho bệnh nhân, thì tùy theo cái hoàn cảnh tại chỗ mà chúng ta cho. Thì đương nhiên tối ưu chúng ta vẫn có những cái lợi ích, những cái thuận lợi hơn trong vấn đề quản lý cái yếu tố nguy cơ cho bệnh nhân, trong đó có vấn đề tăng huyết áp. Có lẽ thời gian thì cũng hết, thì tôi xin phép mà tổng kết lại cái phiên vệ tinh ngày hôm nay.
Kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, qua một cái buổi trưa chúng ta có 2 cái bài báo cáo liên quan đến cái chủ đề tăng huyết áp, đó là điều trị tích cực sớm tăng huyết áp, và chúng ta làm như thế nào để mà vừa đạt hiệu quả và chúng ta thấy vừa an toàn cho bệnh nhân. Thì chúng ta thấy rằng nổi cột lên 2 cái bài này là chúng ta thấy rằng là thứ nhất là chúng ta phải đánh giá được cái nguy cơ của bệnh nhân, tức là phân tầng nguy cơ của bệnh nhân. Thì phân tầng nguy cơ bệnh nhân chúng ta có nhiều cái cách để chúng ta phân tầng. Chúng ta dựa vào cái bảng mà ESC cũng như phân hội tăng huyết áp Việt Nam đã đưa ra. Chúng ta có thể dựa vào cái gì? Dựa vào cái thang điểm score. Thì hiện tại hội tim mạch học Việt Nam chúng ta đã đưa ra cái thang điểm score 2 là cái phiên bản mới phù hợp với ESC 2021 vừa rồi. Các bạn có thể tải miễn phí trên cái smartphone của mình. Theo tôi được biết thì trên Android thì nó cho miễn phí, còn trên Apple thì như là chưa được. Để chúng ta có thể ứng dụng trong thực hành lâm sàng rất nhanh để chúng ta coi bệnh nhân của chúng ta là cái nguy cơ tổng thể như thế nào, để chúng ta có một cái chiến lược chúng ta tư vấn cho bệnh nhân. Và cái đặc điểm thứ hai, chúng ta thấy rằng khi chúng ta phân tầng nguy cơ như vậy thì chúng ta sẽ có cách tiếp cận trong vấn đề xử lý điều trị tăng huyết áp thật sớm. Và lẽ các cái dữ liệu qua cái bài của bác sĩ Thanh Hà đã đưa ra, bệnh nhân điều trị tăng huyết áp sớm nhất là trong vòng 6 tuần đầu tiên thôi, và đặc biệt cái nghiên cứu sau đó các bạn thấy là trong vòng khoảng 30 ngày, 29 ngày thôi là chúng ta đã thấy được cái hiệu quả trong vấn đề cải thiện được các kết cục cho bệnh nhân khi chúng ta kiểm soát huyết áp sớm cho bệnh nhân. Vấn đề thứ hai là kiểm soát huyết áp tích cực. Thực ra các bạn thấy rằng là tích cực cũng là một trong những cái được thảo luận rất nhiều. Tôi nghĩ cái phần này là phần quan trọng. Tôi tưởng là các bạn ở đây cũng sẽ chia sẻ, tại vì các bạn thấy rằng là cái quan điểm điều trị tích cực, tức là chúng ta hạ huyết áp tới mức độ nào, các bạn thấy rằng là cũng là một trong cái được thảo luận rất nhiều. Bởi lẽ các bạn thấy đường cong chi thì nó có trong trường hợp tăng huyết áp, nó có trong trường hợp chúng ta kiểm soát đường huyết. Nhưng đối với trường hợp chúng ta kiểm soát cholesterol thì các bạn thấy càng thấp càng tốt, nó không có đường cong chi. Nhưng mà đối với tăng huyết áp, hạ huyết áp quá thấp thì cái nguy cơ biến cố tim mạch nó lại tăng. Chính vì thế các bạn chú ý trong các cái khuyến cáo của ESC, SA hay là của Hội Tim mạch Việt Nam phiên bản mới 2022 đều có gì? Cái đường chặn dưới. Dụ các bạn thấy huyết áp tâm thu của chúng ta, các bạn thấy là từ 120 cho tới dưới 130 hoặc dưới 140 tùy theo cái đặc điểm, cái bệnh đồng mắc của bệnh nhân. Ví dụ các bạn thấy trong 2 bài báo cáo, nếu như bệnh nhân có bệnh thận mãn thì huyết áp tâm thu là dưới 140 cho tới 120, không thấp hơn nữa. Thực sự chúng ta chọn những bệnh nhân thấp hơn nữa là tùy thuộc vào cái nguy cơ của bệnh nhân. Nếu nguy cơ của bệnh nhân rất cao thì cái đó chúng ta có thể đưa hạ thấp hơn, với điều kiện là chúng ta thấy rằng bệnh nhân dung nạp được. Dung nạp được nghĩa là bệnh nhân không có tác dụng phụ của hạ huyết áp, tức là không hạ huyết áp tư thế, không suy giảm chức năng thận. Các bạn thấy là như vậy, không suy giảm chức năng thận, không tăng kali máu vân vân. Cho nên cái việc chúng ta cần phải theo dõi điều trị, chúng ta thấy cũng là một cái khâu quan trọng. Cái bài của tiến sĩ Vi Hùng cũng đưa thấy chúng ta cần phải đánh giá theo dõi lại sau 2 đến 4 tuần sau khi chúng ta khởi động, chúng ta điều trị, để chúng ta coi những cái thay đổi về mặt chức năng thận nó như thế nào, ion đồ như thế nào khi chúng ta khởi trị hoặc khi chúng ta thay đổi liều của bệnh nhân. Cái phần thứ ba tôi muốn tổng kết ở đây đó là để đạt được điều trị sớm hiệu quả như vậy thì vấn đề chúng ta cần phải đánh giá tổng thể và phối hợp điều trị sớm. Thì cái bài của tiến sĩ Phi Hùng đã trình bày rất rõ cái nguyên tắc chúng ta phối hợp thuốc sớm. Chúng ta thấy chúng ta phối hợp hoặc là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể phối hợp với ức chế cân canxi hoặc lợi tiểu, và đặc biệt ưu tiên lợi tiểu giống thiazid, và chúng ta sẽ điều chỉnh liều khởi đầu thường với là lượng cái liều so với liều khuyến cáo, sau đó chúng ta tăng liều từ từ tùy theo cái đáp ứng của bệnh nhân cũng như là cái sự an toàn, tác dụng phụ chúng ta theo dõi cho bệnh nhân. Thì đó là cái cách. Và trong những cái thuốc chúng ta điều trị hạ huyết áp, chúng thấy trong cái nhóm ức chế men chuyển và ức chế thụ thể, thực tế các bạn thấy ngồi phòng khám ở đây, các bạn thấy hay trong thực tế chúng ta sử dụng, chúng ta thấy là ức chế thụ thể nhiều hơn là ức chế men chuyển trong những trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp mà không có những cái chỉ định bắt buộc khác. Và lẽ các bạn thấy ức chế thụ thể vẫn có những cái lợi điểm nhất định về cái tỷ lệ ho. Thực ra ức chế men chuyển chúng ta dùng cái tỷ lệ ho cũng khá nhiều trong thực hành lâm sàng, và nó cũng là một trong những cái trở ngại khi mà chúng ta kê toa cho bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có những cái bệnh đồng mắc khác mà khi bệnh nhân sử dụng thì chúng ta thấy rằng là cái ho cũng là một cái phiền phức cho bệnh nhân. Thì đó là những cái thông điệp mà hôm nay thì cái buổi vệ tinh muốn chia sẻ với quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Một lần nữa xin cảm ơn 2 báo cáo viên đã soạn những cái bài hết sức là chi tiết và tỉ mỉ, và cảm ơn, đặc biệt là cảm ơn tất cả quý thầy cô, quý đồng nghiệp đã dành cái buổi trưa để cùng chúng tôi chia sẻ về cái chủ đề tăng huyết áp. Tôi xin tuyên bố chúng ta kết thúc cái phiên hội tinh vệ tinh trưa ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp, quý thầy cô.
It's a brand new day. It's a brand new day. It's Alo, alo. 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 Science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation
has saved and improved millions of lives through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. Xin chào các bạn. Chúng ta đã đến giờ và tiên phong là nóng quá, thành ra là xin phép là không mặc áo com lê cho nó đấy. Và có thể là hai đồng chủ tịch của tôi cũng sẽ bắt chiếc tôi để cho làm sao để làm cho khán phòng của chúng ta nóng lên bằng khoa học chứ không phải nóng lên bằng nhiệt độ. Chúng ta sẽ bắt đầu cái chương trình của chúng ta chiều hôm nay.
Tôi xin giới thiệu đồng chủ tịch hôm nay ở session của chúng ta có giáo sư Olivier Léré, giáo sư đến từ trường đại học Toulouse, và giáo sư Đỗ Quang Huân, nguyên giám đốc bệnh viện tim thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta sẽ có 4 bản báo cáo chiều ngày hôm nay. Sau để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin mời sẽ báo cáo là khi nào cần nghĩ đến bệnh cơ tim amyloidose. Come on for the introduction. Hello everybody. First of all, I would like to thank again the scientific committee to give me the opportunity to be there to do this presentation. And this presentation on a topic that I like very much, it's about cardiac amyloidosis. And I'm going to try to show you in which cases we need to think about cardiac amyloidosis. As you know, it's important maybe to remember the natural history of amyloidosis. As you know, amyloidosis is the consequence of misfold protein. They are going to lead to fibrils, amyloid fibrils, and these fibrils have the capacity of aggregation within the tissues and within the organs. And it's important to remember the natural history of the aggregation within the heart, because you can see there that the aggregation beginning earlier in the process, and the left ventricular ejection fraction, it's normal during a long time, and the natriuretic peptide increase late during the process of the disease. And if you see that, you understand that the phenotype and the expression of the disease will be late during the process of the disease. In practice, what we are going to see, we are going to see an accumulation of the fibrils within the myocardium, leading to left ventricular hypertrophy. And this left ventricular hypertrophy here is going to lead to diastolic dysfunction. It's going to do a diastolic dysfunction, increasing the natriuretic peptide and leading to heart failure. Heart failure, with most of the time we are going to see that preserved left ventricular ejection fraction. One of the particularities of the disease is that there is a discrepancy between the ECG and the imaging, because theoretically when we increase the left ventricular mass, when we arrive to left ventricular hypertrophy, we have an increase of the voltage at the ECG. This is not the case when you are considering cardiac amyloidosis, because the fibrils are going to attenuate the electricity of the heart, and that's why there is most of the time a low voltage. But we have to remember this is late in the process, and a lot of patients have not low voltage at the ECG. And if you consider an example of ECG, this is the typical pattern that you can see in cardiac amyloidosis. There is a low voltage here in D1 and D3, and you can see that there is a pseudo-infactoid pattern in the precordial limbs. If you consider the left ventricular ejection fraction, this is the personal data. In Toulouse, we have something like 800 patients with cardiac amyloidosis. You can see that most of the time there is a preserved ejection fraction, and in some cases, most of the time in transthyretin amyloidosis, there is a small decrease of the left ventricular ejection fraction. But if you consider the whole population, most of the time there is preserved of mid-reduced ejection fraction. So the clinical presentation, it's really different depending on the type of cardiac the type of amyloidosis. We have to remember this is a systemic disease. I mean that you can find deposition of amyloid fibrils within the whole organism, and that's why there is a lot of different phenotype according to the type of amyloidosis. And we know that there is typically macroglossia, or for example periorbital purpura.
but we can find that typically in light chain amyloidosis. You will not find that in transthyretin amyloidosis. In transthyretin amyloidosis, you will find neurologic involvement and gastrointestinal tract involvement and obviously heart involvement. And we are going to see which kind of heart involvement we can find. This is actually the same regarding the symptoms. If you consider the whole population of patients with cardiac amyloidosis, the entrance will be different according to the type, but most of the time we will see dyspnea as the main symptoms, but you can find a lot of different symptoms with sometimes asthenia, which is really frequent, chest pain, edema, syncope, depending of the etiology, and this is the point. Depending of the type of amyloidosis, you will find different symptoms. For example, for wild-type amyloidosis, the main symptoms is probably the dyspnea, and the main presentation is probably the heart failure. But if you consider patients with hereditary transthyretin amyloidosis, you will find dysesthesia, you will find gastrointestinal involvement, you will find syncope, and you will find a lot of different presentation. And if you consider light chain amyloidosis, you will find the same with most of the time dyspnea, but you can find edema, you can find asthenia, and that's why it's really hard sometimes to make the diagnosis, and that's why it's really a disease of clinician. We need to examine patient, you need to ask the patient for the symptoms, for the different symptoms. That's why it's a really interesting disease from my point of view. For example, if you consider transthyretin amyloidosis and particularly hereditary amyloidosis, I told you that you can have two main presentations, heart presentation or neurologic presentation with dysesthesia, difficulty to walk, and this depends of the mutation. There is more than 100 mutation, and according to the mutation, you will have a cardiac presentation, a neurologic presentation, or sometimes a mixed phenotype. That's why the phenotype it's hard to consider, because there is not one phenotype. It depends of the type of amyloidosis and the presentation of this type of amyloidosis. But in practice, there is kind of red flags of the disease, and I'm going to show you these red flags. The first one, it's probably the Popeye scene. Popeye is famous character movie, and if you look, your patient, but you have to search for it, you can find this kind of thing. This is typically the bicipital tendon rupture, and you can find this kind of thing, and this is really frequent in patients with amyloidosis, and particularly transthyretin cardiac amyloidosis. This is one of my patients. Sometimes it's hard to see because there is not too much muscles, but you can see this kind of presentation in your patient. But if you are not looking for that, you will not find it. So it's important to look that. It's important to look for carpal tunnel syndrome or carpal tunnel release surgery, because we know that in 10% of carpal release tunnel surgery, there is amyloidosis deposition with it. So a lot of patients had this kind of symptom or surgery. The second point, the third point, is probably the lumbar stenosis. We know that most of 1/3 of patients with surgery or lumbar stenosis have amyloid deposition, and particularly transthyretin amyloid deposition within the lumbar stenosis, and this is typically the profile and the phenotype of patients with cardiac amyloidosis. Beyond the symptoms, it's important to consider that there is a specific population where you can find cardiac amyloidosis. The first, it's patients with obviously left ventricular hypertrophy. And in these ESC guidelines, they say that amyloidosis is a quite rare disease. We did this study in all population, and I'm going to show you this is not a rare disease, because if you consider patients with left ventricular hypertrophy, and if you consider a threshold of 12 millimeters for the left ventricular wall to consider hypertrophy, you will find more than a quarter of patients with amyloidosis, which is not rare. And if you consider according to the left ventricular wall thickness, if you start at 12, you see that 25% of patients have cardiac amyloidosis, and more you are going to increase the thickness of the left ventricular wall, more and more you will find cardiac amyloidosis in this population. That means this is not a rare disease, and we have a lot of patients like that in our population.
if you consider the specific type of hereditary transthyretin amyloidosis, which is a quite rare disease, you will find more than 5% of patients with left ventricular hypertrophy with the mutation of the transthyretin and with hereditary transthyretin amyloidosis. And if you consider patients over 55 years, you will find almost 8% of patients with mutation of the transthyretin, which means that they have hereditary transthyretin amyloidosis. So it's frequent in patients with hypertrophic cardiomyopathy. It's also a disease of aging population because, for example, if you consider autopsy series, this is an autopsy series of more than 250 patients over 85 years, you find that 25% of this population have TTR deposition within the myocardium. It's different between the deposition and the disease, but that means that it's really frequent in old patients. And if you consider patients over 100 years, it's almost 2/3 of the patients with amyloid deposition within the heart. So if you consider your aging population, you will find more and more TTR deposition and more patients with ATTR amyloidosis. And that's why we can ask, is the TTR deposition part of the aging process? The other typical phenotype is heart failure with preserved ejection fraction. If you consider autopsy series, this is a post-mortem series, you will find that it's 15% of patients with ATTR deposition within the heart. And if you consider aging population, you will find more and more patients with ATTR deposition. And in this case, if you consider patients with heart failure and preserved ejection fraction over 90 years, you will find that more than half of the population will have ATTR cardiac amyloidosis. This is not a rare disease, but we have to find the specific population with the profile to get this disease. And the second point is that this disease is going to reach and to touch more men than women. You see that men have more frequent prevalence of ATTR cardiac amyloidosis than women. So if you are doing bone scintigraphy, and I will show you later that to make the diagnosis, we use the bone scintigraphy. If you are doing bone scintigraphy in patients with heart failure and preserved ejection fraction and with left ventricular hypertrophy over 12 millimeters, you will find 13% of patients with a cardiac uptake. That means they have ATTR cardiac amyloidosis. The other population, it's the patient with aortic stenosis, and we know that in patients referred for TAVI, there is a prevalence of ATTR cardiac amyloidosis of 16%. And if you consider the men, it's reached more than 20% of the population. And we know with a lot of different series, the mean it's 1 for 8 patients. That means each time when you see a severe aortic stenosis, if you see 8 patients, you will find 1 patient with cardiac amyloidosis. And there is different scores to help the clinician to make the diagnosis. If you have, for example, an history of carpal tunnel syndrome, if you have, for example, of a right bundle blank brush, if you have an old patient with a really severe left ventricular hypertrophy or increase of the BNP, that means that it's probably a patient with cardiac amyloidosis. To help the clinician, we develop kind of score, and this is not a score that we are going to use every day, but it's the clinician score. I mean that you have different clues, and using these clues, you are able to find patients with really high probability of cardiac amyloidosis. These patients have low arterial pressure. I mean, that means that they have left ventricular hypertrophy without hypertension. This is really suspicious. That's why the suspicion of cardiac amyloidosis. They have conduction disorder, they have low voltage, they have left ventricular hypertrophy touching the posterior wall. They have decrease of the strain with apical sparing. They have diastolic dysfunction, and if you find this profile of patient, if you find more than 3 of these points, you have a high sensibility to suspect cardiac amyloidosis.
But maybe the point is just to remember that even if you consider dyspnea, you will not find 100% of patients with this kind of symptoms. That means that there is no one symptom on one point able to say this is a cardiac amyloidosis. That's why it's a disease for the clinician. We have to find a lot of points. We have to combine the clues to find the patient with a cardiac amyloidosis. To summarize, there is a typical profile and typical phenotype of patient with high suspicion of cardiac amyloidosis. This is typically patient with heart failure and preserved ejection fraction, with left ventricular hypertrophy, typically male over 65 years or women over 70 years, with carpal tunnel syndrome, lumbar spine stenosis, bicipital tendon rupture, conduction disorder, low voltage. This is the typical profile. But it's important to remember that most of the patients will get incomplete phenotype, and this is the uncommon phenotype, and we have to look for cardiac amyloidosis for every patient. And I will finish with this slide. This is a paper from the New England Journal of Medicine in 2004. This is not so old, and in this paper they do a state of art of the diastolic heart failure, which is the former name of heart failure with preserved ejection fraction. And in this paper there is no mention of cardiac amyloidosis. They don't mention cardiac amyloidosis. But we know that cardiac amyloidosis is 15% of this patient. And if you look at this image, this is typically a patient with cardiac amyloidosis. I mean that in this paper, the authors show cardiac amyloidosis, but they don't even think about that, and so they don't know this is cardiac amyloidosis. That's why the main point is to think about cardiac amyloidosis if we want to find cardiac amyloidosis. Thank you for your attention. Excellent. Excellent presentation. And I would like to cái bài báo cáo rất là hay của giáo sư Olivier Lares. Sau đây thì chúng tôi xin mời giáo sư Erwan Donald. Giáo sư Erwan Donald có đây không ạ? Không có. Dear colleagues, dear friends, it's a real pleasure to join you again this year during your National Congress. I'm very pleased to be invited again, and I hope I will be able to join you physically one day. I have to discuss today about the role of echocardiography in a patient with amyloidosis. It is an important topic because nowadays in cardiology, we see a lot of patients with TTR amyloidosis, and we have to distinguish AL amyloidosis, TTR genetically driven amyloidosis, and wild-type amyloidosis. These are my conflict of interest, and I really want to say that it's important to think about amyloidosis as soon as we have a patient with an hypertrophic cardiomyopathy. And we define this hypertrophy by a septum in diastole greater than 12 millimeter. So it's not an hypertrophy as we diagnose in a patient with a sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy, where we need a diameter of more than 15 millimeter. We can think about amyloidosis if the diameter is, or the thickness, sorry, is greater than 12 millimeter. So please consider amyloidosis as a diagnosis when you have an hypertrophic cardiomyopathy, especially when the guy is greater than 60. Also, of course, you think about amyloidosis when you have a patient with heart failure with preserved ejection fraction, an atrial arrhythmia, an aortic valve stenosis, and of course, you can think about a genetically driven TTR amyloidosis when you have a peripheral neuropathy, and you can think about AL amyloidosis if you have a nemopathy. So you really have to think about amyloidosis in many clinical situations when you are in the echo lab. To make the diagnosis of the TTR or non-TTR amyloidosis, you of course have the clinical red flags that you can see on the present slide.
You can look very carefully at the EKG. You can have pseudo-infarction pattern in V1, V2, V3. You most of the time have conduction abnormalities. So it's very important to look at the EKG, to consider the clinical condition of the patient, looking at these red flags, and then you do an echo. You can do a CMR, but most of the time we never do a CMR. We do an echo, and then we confirm the diagnosis looking at the immunofixation to exclude the AL amyloidosis, and performing a bone scintigraphy looking at a captation of the tracer by the heart. And then according to this captation of the tracer by the heart, we have the perigeny grading. And according to this perigeny grading, we can define who are the patients who have a TTR amyloidosis, as you can see on the present slide, and I will show you it again at the end of my talk. So the clinical aspects, the EKG, the echo, and then the bone scintigraphy and the immunofixations are key and mandatory for every single patient. And if you think about a patient who have a TTR amyloidosis, most of the time you will have to look at the genetic testing to make sure that it is not a genetically driven amyloidosis. It could be only affecting the heart, and sometimes it's also a disease that is affecting the nerve, the heart, and other tissues. So for the early diagnosis, because it's very important to do an early diagnosis, because if we have an early diagnosis, we can have an early treatment and we can stop the progression of the disease and impact on the prognosis of the patient. Then you have to look at the hypertrophy. This is a concentric hypertrophy involving the LV, but also the RV. Look at the interatrial septal hypertrophy. Look at the thickening of the valve leaflets. Look at the dysfunction and the not enormous dilatation of the left atrium. Look at the RV because it's very important. The pericardial effusion is rare when you have a TTR amyloidosis, and the usual restrictive filling pattern is not that frequent when you diagnose early a TTR amyloidosis. But of course, as soon as you have conduction delays or atrial arrhythmias, most of the time you have a restrictive filling pattern. And you have to look at the LV ejection fraction, of course, but this one is most of the time completely normal, despite the fact that the strain, the longitudinal strain, is clearly abnormal with this apical sparing that you can see on the slide, with a preserved deformation of the apex and the mid segments, and a severely decreased deformation of the basal segments. So this apical sparing is not specific, 100% specific, but it's a sensitive tool to think about amyloidosis. So please consider the GLS because it's very sensitive to think about amyloidosis and then to ask for bone scintigraphy to confirm or not the diagnosis. I told you already that it's important to make the diagnosis not when the patient is very sick, but as soon as possible. Looking at the diastolic function is very important for that. You look at the apical sparing with the GLS, but you have also to look at the DTI at the mitral annulus, looking at the value of S prime and E prime. And if you have a S prime and E prime below 6 or 7 centimeters per second, it's something you have to consider because it's very important for the diagnosis. And then you will be able to make the diagnosis before that the RV is involved in the process and before that the valves are involved in the process, and that's important.
So these are the key parameters you can look at to make the diagnosis. So you can start by the CMR, but most of the time the first exam we do is an echo, and the CMR is not mandatory to make the diagnosis, except for the AL amyloidosis, where the CMR is quite interesting. But if you think about TTR amyloidosis, please consider bone scintigraphy and don't lose time asking for a CMR because it will not change the way you will manage the diagnosis and manage the treatment. So look at the sickness, look at the DTI, look at the strain, look at the valve, look at the interatrial septum. That's very, very important to think about this diagnosis. And you see that according to the cause of the hypertrophy, you have different pattern with this apical sparing that you have most of the time when you have a TTR or an AL amyloidosis. And when you have an aortic stenosis, when you have an hypertrophic cardiomyopathy, most of the time you don't have this apical sparing, except if you are not performing an appropriate echo. I mean that you are not acquiring the apical views at the apex. If you have some degree of foreshortening of your apical views, you will get an apical sparing that is linked to the foreshortening instead of a real disease. So please be sure that the quality of your images are good enough, that you don't have any foreshortening, and then you will be able to be very strong with the apical sparing measurement or assessment. So you have to think about amyloidosis, and you see that when you look at patients with an hypertrophic cardiomyopathy, if you have a systematic assessment of TTR amyloidosis, you will find among the patients that are supposed to have a sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy, 6% of them will have a TTR amyloidosis. And if you think about heart failure with preserved ejection fraction, the percentage is quite important because it's about 15% of the patients that are diagnosed for an hypertrophic cardiomyopathy, for heart failure with preserved ejection fraction that have a TTR amyloidosis. So 15, maybe 20% of the patients with a heart failure with preserved ejection fraction might have a TTR amyloidosis. And then if you think about all the patients that are assessed for an aortic valve stenosis, 1/8 of them might have a TTR amyloidosis. So please look at this score, looking at the clinical aspect with the canal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome is very prevalent in TTR amyloidosis. Look at the thickness of the LV. Most of the time, this thickness is too important according to the degree of the aortic valve stenosis. Of course, TTR amyloidosis, wild type TTR amyloidosis, is more prevalent in the old population and in men more than in women. Look at the EKG and look at the troponin value, because in TTR amyloidosis, in amyloidosis overall, you always have an increase in the troponin level when you do the dosage. So 1/8 patients with an aortic valve stenosis that can be discussed for a TAVR might have a TTR amyloidosis that you can treat in addition to the correction of the aortic valve stenosis. That's very, very important. And don't forget to think about this diagnosis because it's quite prevalent. You can look at very fancy things, looking at the echo, looking at the strain. The longitudinal strain is the most important one. And I really want to emphasize the fact that you can look at the longitudinal strain of the LV. It is an independent prognostic marker in patients with
wild-type TTR amyloidosis. But also, if you have this opportunity, don't forget to look at the left atrial and right ventricular strain, because these parameters are very interesting too. They are highly associated with the prognosis, as you can see on the present slide. And that's pretty important to look at LS strain, as you can see on this slide, because most of the time when you have a severe patient with a TTR amyloidosis, the LA function is very bad, and you have to consider sometimes the anticoagulation treatment, despite the fact that the patient has still a P wave on the EKG. So it's very important to look at the LA function. It could be a talk for its own, so I will not discuss that furthermore, but it's very important. So look at the strain of the LV, RV, LA, because these tools are very important for the diagnosis and for the prognosis of the patient. But of course, you will make the definite diagnosis thanks to the biology, thanks to the immunofixation to exclude the AL amyloidosis, and thanks to the bone scintigraphy. And nowadays we look at the Perigini score that you have on that slide. And this Perigini grading is very important because you think that the patient might have a TTR amyloidosis if you are grade 2 or 3. And in patients with AL amyloidosis, most of the time you are grade 0 or 1. So that's very important. It's maybe too simplistic in my talk today, but this is the general way of thinking about the use of bone scintigraphy. So I already showed you this slide at the beginning, and it's very important to keep in mind the red flag, looking at the signs and symptoms, look at the EKG, look at the echo. Don't lose time using CMR because it's not mandatory. You have to do the bone scintigraphy, you have to do the hematologic testing, and then according to that, you will complete with the genetic testing if you have a TTR amyloidosis, and you will send the patient to hematology as soon as possible for an emergent treatment if this is an AL amyloidosis. So my take-home message is please think about amyloidosis because it's quite prevalent in patients with hypertrophic heart, and we discuss this diagnosis when the thickness of the septum is greater than 12 millimeter. Look at the strain data because these strain data are very useful to push forward the process to make the positive diagnosis. So you will confirm your hypothesis that you have in echo by the bone scintigraphy. And you really have to have an expert team to make the difficult diagnosis and then to decide about the treatment. Thank you very much. Thank you very much, Professor Edward Donald, for your beautiful presentation on echo on amyloidosis. So it's, I think it's, we can see the boom of amyloidosis in Europe, right? Yes. Yes, it's difficult in Vietnam. We have discovered few cases, and it's difficult diagnosis for our clinician, even for echocardiographies. So thank you for your presentation, and now the discussion and question, please. Xin mời các bạn ạ. Đây là một cái bệnh mà hiện nay chúng ta cũng còn biết không nhiều lắm, còn chúng ta rất là ít kinh nghiệm. Chúng ta không phải là bệnh viện nào, không phải là cơ sở nào cũng đã chẩn đoán được những cái bệnh nhân ở cái bệnh lý này. Thì rất là mong các câu hỏi của các bạn, mặc dù là hiện nay ở châu Âu theo chúng tôi biết là
là họ nói rất nhiều, họ bàn rất nhiều và họ có, chúng ta thấy là cái tỷ lệ số bệnh nhân khá là cao. Đặc biệt là ở đây chúng tôi cũng hơi ngạc nhiên là 1/8 số ca mà đặt TAVI bây giờ là bệnh nhân amyloidosis. Các bạn ở các nước có rất nhiều kinh nghiệm, xin mời chúng ta có câu hỏi. Vâng ạ, xin mời bạn Thư ạ. Theo ban thư ký cho biết là báo cáo viên vừa rồi, ông giáo sư F1 Donald hiện là không online, cho nên là chúng ta cũng sẽ thiệt thòi là không nhận được cái feedback của giáo sư Donald. Vâng ạ, xin mời ạ. To the result of some study about TAVI related to cardiac amyloidosis. So I would like to know, so in your hospital, do you screen cardiac amyloidosis for all the patients with TAVI? That's a really good question. Actually, to be really honest, we are screening all the patients with heart failure and preserved ejection fraction, but we are not able to screen all the patients with aortic stenosis for two reasons. The first one is there is too much patient. I mean, in my hospital, we are the tertiary center and we have a lot of patients refer for TAVI. So it's impossible to screen all the patients. That's why we screen patients old with really high thickness of the left ventricular wall and really high level of natriuretic peptides, because that's really surprising for aortic stenosis, first. And the second point, and that's the organization of the department, is that patients arrive for the TAVI, and you know probably the interventional cardiologists, they are going really fast, and we don't have the time to screen the patient. That's the second reason. So in practice, we cannot screen all the patients, and we try to select the patient for the screening, as I told you. But in the perfect world, we should screen all the patients. And on the question that for the non-obstructive cardiomyopathy, hypertrophy, do you screen for cardiac amyloidosis? Yes, for all the patients with left ventricular hypertrophy, I mean, except for the young patients, but for all the patients with left ventricular hypertrophy, suspect for hypertrophic cardiomyopathy, I mean sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy, before saying this is an sarcomeric hypertrophic cardiomyopathy, we are screening for TTR amyloidosis. Because that can change the treatment, and that's, yes, these patients are referred for the exploration of the myocardium. Vâng ạ, câu hỏi rất là khó là ở Toulouse thì các bạn có screening các cái bệnh nhân mà amyloidosis không? Khó. Ông ấy trả lời là kể cả những bệnh nhân TAVI cũng không screening được hết, chỉ làm screening những bệnh nhân mà có phì đại cơ tim, đúng không nhỉ? Và thứ hai nữa là thế nhưng mà but the question is when the patient has aortic stenosis, the LV is hypertrophy. It's sometimes it's confusing. You're right. You're right. There is 2 points. The first one, it's yes. We can have kind of overlap of the phenotype of the presentation between aortic stenosis and cardiac amyloidosis, because we can see the longitudinal apical sparing in patients with aortic stenosis without cardiac amyloidosis. So it's really confusing. You're right. I think that theoretically, except really tight stenosis,
we should not have a big hypertrophy. I mean, I saw patients with severe aortic stenosis with 12, 14 millimeters. 14, I think it's a high threshold. But it's pretty rare, it's quite rare to have 15, 16 millimeters. That's really suspect. I mean, I'm sure that we can find patients with that, but when I see that, I go to the screening because I think this is probably cardiac amyloidosis. And I think that the score that I presented and Erwan Donald presented with the troponin, with the carpal tunnel syndrome, it's a really good score because that can help to select patients, because I know that it's not easy to get the bone scintigraphy, and that's why we have to select patients that we are going to refer to the bone scintigraphy. Vâng ạ, rất là cảm ơn các câu hỏi về câu trả lời của các bạn. Thế nhưng mà vì thời gian cho nên là chúng ta sẽ phải move on. Sau đây chúng tôi sẽ mời giáo sư Olivier, please, your next presentation. Vai trò của đa phương tiện hình ảnh trong chẩn đoán và xử trí bệnh cơ tim amyloidosis. The role of multimodality imaging in diagnosis and management of cardiac amyloidosis, please. Thank you. So I'm going to try to show you the place of each modalities in the diagnosis process for cardiac amyloidosis. In practice, we just saw that there is different steps. From my point of view, and this is the point of view of most of the people dealing with cardiac amyloidosis in France, there is two steps. The first one is to suspect the disease. And we know that to suspect the disease, clinical examination, ECG and echocardiography is enough. And you can see here the typical profile of longitudinal strain apical sparing. Erwan Donald showed that. And this is the typical profile. This is not always a C in cardiac amyloidosis, but this is important. So with clinical examination, ECG, and a good echocardiography, we have enough to suspect cardiac amyloidosis. The second step will be to confirm and to type cardiac amyloidosis. And I'm going to show you how we can deal with the different imaging tests to diagnose cardiac amyloidosis. So I'm not going to stay on the first step because we already saw the first step. And so I'm going to just run directly to the second step. The second step is to confirm and to type cardiac amyloidosis. So to confirm cardiac amyloidosis, we can use cardiac MRI. Actually, I'm going to be honest with you. I'm going to show you cardiac MRI in the field of cardiac amyloidosis, but I'm not using it. I mean, I'm never doing cardiac MRI in my patient for the diagnosis. I'm going to show you that I'm doing for the light chain amyloidosis. That can be really helpful, and I'm doing for the follow-up of some patient because that can have an impact on the treatment. But in practice, I'm not using it for the diagnosis, and that's exactly the same than Erwan Donald. Erwan Donald say that we are not using it for the diagnosis. But if you want and if you can use it, that can be helpful if you have a suspect cardiomyopathy without etiology. Cardiac MRI can help you to make the diagnosis. Here you can see cardiac MRI with a left ventricular hypertrophy, and you can see the pleural effusion, and that's probably because of the restriction. This is a restrictive cardiomyopathy that could explain the pleural effusion. But the main value of cardiac cine MRI, it's probably not to explore the myocardium, except if we consider this study that show that most of the time in cardiac amyloidosis, this is a series of patients with transthyretin cardiac amyloidosis, there is a asymmetric left ventricular hypertrophy, here with the sigmoid septal hypertrophy, here with a septal hypertrophy, but you can see that most of the patients will have asymmetrical cardiac left ventricular hypertrophy. This is an important information, and MRI sometimes it's better to see the morphology of the hypertrophy. It's important to see that in 3% of patients
we will not find cardiac left ventricular hypertrophy. But I think that the main value of cardiac MRI, it's probably the late gadolinium enhancement. And there is some study showing that there is a really, really good correlation between the late gadolinium enhancement, here in white, and the amyloid deposition within the myocardium. And you can see that when the myocardium is black, that means the myocardium it's normal, you can see that there is not amyloid deposition. That means that there is a really, really good correlation between late gadolinium enhancement and amyloid deposition. And that's important because that can help to quantify, for example, the amyloid deposition. It's important to remember that there is no typical there is a typical pattern of amyloid late gadolinium enhancement, which is the subendocardial late gadolinium enhancement. But at the beginning of the disease, when the deposition is at the onset of the disease, we will find a lot of different semiology, different pattern of late gadolinium enhancement. It can be patchy, or it can be in the wall transmural late gadolinium enhancement. In practice, in the different studies, the typical pattern is this one. This is the subendocardial late gadolinium enhancement, and you can see a patient with left ventricular hypertrophy and cardiac amyloidosis, and you can see here the late gadolinium enhancement, the subendocardial late gadolinium enhancement, and you can note that the myocardium is not really black, because in this profile of patient, it's really hard to get a really good image with a really black myocardium. Maybe we know now when we are using T1 mapping to quantify the extracellular volume that there is like an increase of the pattern of the late gadolinium enhancement going from the subendocardial to the transmural late gadolinium enhancement, and it depends of the amyloid burden. If there is more fibril deposition, you will find more late gadolinium enhancement, and that's why we know now that the extent of the late gadolinium enhancement within the wall of the left ventricle depends of the amyloid burden. That's why, in my point of view, MRI can be a good test to follow the patient and to see the progression of the disease, but in practice, I'm not using it for the diagnosis. Now, I think that the best technique is the T1 mapping. And actually, there is no T1 mapping in all the centers. That's why it's a new technique. But I think that in the future, it's going to be really helpful to follow the patient because we can quantify, not without saying that there is or there is not late gadolinium enhancement. We have a number allowing to quantify the progress of the disease. We hear a normal myocardium, here a slight disease, probably the onset of the disease, and here a really severe disease, advanced disease. And some people try to use the MRI to make the difference between light chain amyloidosis and TTR amyloidosis. You will find some paper on that. The point is to remember that we are not able today to use the cardiac MRI to make the difference between light chain amyloidosis and TTR amyloidosis. I mean that we are not able to use cardiac MRI to type cardiac amyloidosis. That's why, and I have the same point of view that Erwan Donald in this situation. I think that MRI can be helpful when you have not etiology for the cardiomyopathy, but in practice, after the first step, you are suspecting cardiac amyloidosis. In practice, I'm going directly to the bone scintigraphy. The typical way to make the diagnosis of cardiac amyloidosis and to make the diagnosis of amyloidosis is theoretically the biopsy. We should do a biopsy, and with the biopsy, we are able to type the amyloidosis. Biopsy does not mean we are going to do a cardiac biopsy. We can do extra cardiac biopsy. But in practice, we should theoretically perform a biopsy. For example, in Japan, it's mandatory to perform a biopsy. You cannot make a diagnosis of amyloidosis and cardiac amyloidosis without a biopsy. But in practice, we know now that we can use bone scintigraphy, and depend of the countries. I don't know what is the politics in Vietnam, but depend of the countries. In France, we can make the diagnosis of cardiac amyloidosis using bone scintigraphy. And since this paper of Perugini and colleagues, we know that when there is a TTR amyloidosis, there is a cardiac uptake
of the bone tracer, if you use, for example, here a heart on the whole body retention, and in patient without cardiac amyloidosis, you will never see cardiac uptake. The main issue is that patient with light chain amyloidosis, most of the time there is no cardiac uptake, but in some cases you will find cardiac uptake. And so Perugini described this kind of grade. Grade 0, it's absence of cardiac uptake. You will not find cardiac uptake. It's the grade 0. Grade 1, it's a slight cardiac uptake below the level of bone uptake. Grade 2, it's a strong cardiac uptake at the same level of bone uptake. And grade 3, it's a really strong cardiac uptake with bone attenuation and in some cases soft tissue uptake. And that's why since 2016 there is a consensus, international consensus in more than 1,000 patients showing that you can make the diagnosis of cardiac amyloidosis, transthyretin cardiac amyloidosis without the need of biopsy. And in this algorithm, they say that if you suspect cardiac amyloidosis and you can remove the cardiac MRI, because this is not mandatory from my point of view, you can perform bone scintigraphy, and after ruling out monoclonal gammopathy, using immunofixation of serum and urine, and doing serum free light chain assay, if you are able to ruling out monoclonal gammopathy, if there is a grade 2 or 3 cardiac uptake, you know that this is a cardiac amyloidosis, and to make the difference between hereditary or wild-type amyloidosis, you just have to make the genetic analysis. But it's important to remember that bone scintigraphy is not enough by itself. You have to rule out monoclonal gammopathy. Because we know that in patients here with light chain amyloidosis, most of the time we will have a grade 0, no cardiac uptake, but in some cases you will find grade 1 cardiac uptake, and in some cases you will find grade 2 cardiac uptake. That means that even in light chain amyloidosis you can have cardiac uptake. That's why it's really important to rule out monoclonal gammopathy before making the diagnosis of transthyretin amyloidosis, because the treatment is fully different. And I had just a third step, because I told you that I'm not using cardiac MRI, but I think that it can be useful to follow the patient with light chain amyloidosis to assess the prognosis, and the patient with ATTR amyloidosis to follow the efficiency of the treatment. And some publications show that with the new treatment, we will see probably later the treatment, with the new treatment you can follow the efficiency of the treatment, and in this publication they show that there is an improvement of the T1 mapping in patients with an efficient treatment. That means there is a decrease of the amyloid burden within the myocardium. So to give a synthesis of my talk, I think that echocardiography is the first tool to explore all the cardiomyopathies, and we are going to look for hypertrophy, diastolic dysfunction, impairment and decrease of the longitudinal strain, and particularly with the pattern of a relative apical sparing, valvular thickening, etc., etc. But abnormalities may be absent at the onset of the disease, and that's really important to remember that. But the echocardiography is the first line tool, and after that we can use cardiac MRI, but in daily practice, in clinical practice, we are not using it, but that can be useful to explore cardiomyopathy without proven etiology. But in practice, we are going to use bone scintigraphy because it's really simple, and if we are able to rule out monoclonal gammopathy, and if there is cardiac uptake, we can make the diagnosis of transthyretin cardiac amyloidosis. Thank you for your attention. Come on. Professor Olivier Delray. So, next speaker, I would like to introduce Professor Do Quang Huân. The diagnosis of amyloidosis is difficult, but how to manage this disease is more difficult for us clinicians. So, we would like to listen to Professor Do Quang Huân, please.
Yeah, dear Chairperson, dear colleague, we have already heard 3 presentations, very interesting. But I would like to ask the Chairperson, I will speak Vietnamese. Chúng ta biết là chúng ta đã nghe 3 bài rất là hay về bệnh cơ tim dạng 1, cardiac amyloidosis. Thì như vậy thì chúng ta thấy là như các báo cáo viên đã nói thì cái tần suất xuất hiện của bệnh amyloid ở trên thế giới thì nó không có thấp như chúng ta suy nghĩ. Ngày xưa thì cách đây 10 năm thì chúng ta hoàn toàn không biết gì về bệnh cơ tim thoái hóa dạng 1. Tuy nhiên chúng ta thấy là theo thống kê thì cái bệnh cơ tim thoái hóa dạng 1 ở ngay những bệnh nhân mà có suy tim chức năng tâm thu thất trái bảo tồn và không có phì đại thất trái, chúng ta nhớ là không có phì đại thất trái, thì nó chiếm đến từ 13 đến 19%. Và các tác giả nhận thấy rằng nếu trường hợp chúng ta thực hiện autopsy thì sao ạ? Nhiều khi lên đến 21%. Và ở những bệnh nhân mà có hẹp van động mạch chủ là 8%, những bệnh nhân có phì đại thất trái là 7%, và những bệnh nhân mà có cái hội chứng ống cổ tay thì tỷ lệ không có thấp. Các báo cáo viên khác đã nói thì chúng ta có 2 dạng bệnh cơ tim amyloid. Đó là thứ nhất là xuất phát từ plasma cell từ tủy xương, và khi mà plasma cell từ ở tủy xương nó không có bền vững, nó misfolded và nó biến thành cái amyloid và nó đóng vào trong cơ tim. Cái thứ hai là chúng ta thấy là amyloid xuất phát từ ở tim, transthyretin amyloid. Đây là một cái protein mà vận chuyển hormone thyroid của cơ thể sản xuất ra từ gan, thì chúng ta gọi là transthyretin amyloid. Thì chúng ta thấy là có 2 dạng của amyloid, đó là thứ nhất là di truyền là đột biến của gen và có thể truyền cho thế hệ sau. Và thứ hai ở những bệnh nhân mà lớn tuổi, khi bệnh nhân lớn tuổi đó thì chúng ta thấy là cái protein mà sinh ra từ ở gan nó không có bền vững, nó bị tách ra, nó là 4 đơn vị, nó tách ra 1 đơn vị và nó misfolded, nghĩa là nó trở thành một cái chuỗi và nó đóng vào trong cơ tim, thì chúng ta có là transthyretin amyloid. Đây là một cái slide mà chúng ta đã thấy là khi mà cái amyloid đã đóng vào cơ tim nhiều và bắt đầu chúng ta có onset of disease, nghĩa là bắt đầu có dấu hiệu của bệnh lý, thì chúng ta thấy là ban đầu tiên bệnh nhân cái chức năng tâm thu thất trái bệnh nhân rất là tốt, ở cái phân suất tơ máu bệnh nhân tốt, nhưng mà sau khi mà có bệnh thì phân suất tơ máu bệnh nhân xuống rất là nhanh, và cái dấu hiệu triệu chứng của bệnh bệnh nhân suy tim rất nhanh và tiến đến tử vong trong vòng từ 2 đến 4 năm rưỡi tùy theo từng nghiên cứu. Như vậy thì chúng ta thấy là bệnh nhân bắt đầu mà có triệu chứng của amyloid, nghĩa là suy tim với chức năng tâm thu thất trái bảo tồn mà chúng ta xác định đó là amyloid, thì bệnh nhân chết rất là nhanh, chỉ khoảng 4 năm rưỡi là có thể chết. Một số bệnh nhân nếu được điều trị thì sống tốt hơn. Và chúng ta thấy là cái guideline hướng dẫn điều trị của Hoa Kỳ, của châu Âu, của Việt Nam chúng ta thì trên những bệnh nhân mà có chức năng tâm thu thất trái giảm nhẹ hoặc bảo tồn, thì đầu tiên chúng ta thấy là cái lợi tiểu SGLT2 đối với Hoa Kỳ đầu năm 22 là 2A, Việt Nam chúng ta là 1C, và ACNI, MRA và cái lợi tiểu kháng aldosterone cũng như là cái kháng thụ thể angiotensin 2 nó là class 2B, nó có thể sử dụng được ở trên những bệnh nhân mà suy tim với chức năng tâm thu thất trái giảm nhẹ hoặc là bảo tồn. Còn đối với amyloid thì sao ạ? Đối với amyloid thì chúng ta thấy là hiện tại thì những cái thuốc đó hầu như là chúng ta không có tác dụng. Đối với lại lợi tiểu hoặc là thuốc lợi tiểu kháng aldosterone thì chúng ta thấy là khi bệnh nhân có suy tim thì lợi tiểu chúng ta bắt buộc phải sử dụng. Tuy nhiên chúng ta rất là cẩn thận, vì bệnh nhân có fixed stroke volume, nghĩa là có cái stroke volume của bệnh nhân do bệnh nhân bị hạn chế, cơ tim hạn chế không có dán ra được, cho nên cái nhát bóp của bệnh nhân rất là thấp và cố định. Nếu chúng ta cho lợi tiểu nhiều quá thì nhiều khi bệnh nhân hạ huyết áp. Còn đối với lợi tiểu chúng ta thấy là trong những cái ý kiến tác giả thì toxemide và bumetamide được khuyến cáo sử dụng nhiều hơn khi mà bệnh nhân có suy tim phải. Và đối với lợi tiểu kháng aldosterone thì thường là được sử dụng kèm theo với lợi tiểu quai để cho cái potassium kali của người bệnh nhân tốt hơn. SGLT2 inhibitor kháng thụ thể SGLT2 thì sao?
chúng ta thấy là hiện tại chúng ta khuyến cáo chúng ta là class 1C và chắc chắn đó là sẽ class 1A. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có nghiên cứu nào, và các chuyên gia ở trên hội nghị của châu Âu về suy tim cũng như là về ESC vừa rồi thì đã có cần phải có nghiên cứu để coi có thể sử dụng được hay không. Còn đối với lại kháng thụ thể aldosterone, kháng AC inhibitor, hoặc là chúng ta thấy acne, cái sarcopterin, valsartan và beta blocker thì sao ạ? Chưa có khuyến cáo, chưa có guideline nào. Và chúng ta nhớ là cái kháng hệ renin angiotensin thì chúng ta nên tránh sử dụng với cái liều cao. Và chúng ta tại vì sao ạ? Tại vì như chúng tôi vừa nói là cái nhát bóp của bệnh nhân rất là cố định, nghĩa là không thể tăng nhát bóp được. Nếu trường hợp chúng ta giãn mạch thì có thể bệnh nhân tụt huyết áp. Còn đối với lại ức chế canxi mà non dihydropyridine, thí dụ như verapamil thì chúng ta không được sử dụng. Chúng ta nhớ là không được sử dụng. Tại sao? Tại vì cái thuốc này á, nó bám vào cái sợi amyloid của cơ tim, nó có thể làm cho bị block cơ tim và bệnh nhân có thể vào sốc. Còn digoxin chúng ta sử dụng được không? Digoxin thì chúng ta thấy là vẫn còn có chừng phải sử dụng, có chừng phải không. Tuy nhiên nếu trường hợp mà bệnh nhân có cái huyết áp rất là thấp thì và rối loạn nhịp, rung nhĩ, chúng ta có thể sử dụng được để chúng ta kiểm soát nhịp cho bệnh nhân. Và chúng ta nhớ là khi mà bệnh nhân huyết áp thấp thì chúng ta có sử dụng được. Như vậy là những thứ thuốc mà chúng ta đang sử dụng để điều trị bệnh nhân suy tim chức năng tâm thu thất giảm nhẹ và bảo tồn hầu như là khuyến cáo thì chúng ta không sử dụng. Chỉ có lợi tiểu kháng aldosterone, digoxin, và chúng ta thấy là ức chế beta thì chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta hết sức cẩn thận. Như vậy thì chúng ta có thuốc gì để chúng ta điều trị? Thì hiện tại trên thế giới, thứ nhất là cách đây năm 1990 thì cái lần đầu tiên mà cái ghép gan được thành công, nghĩa là cái gan là cái nơi mà sản sinh ra ATTR, nghĩa là transthyretin amyloid, thì người ta nghĩ là người ta ghép gan là hết cái nguồn đó, phải không ạ? Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn vấn đề ghép gan và ghép tim. Còn cái điều trị chúng biết là cái amyloid đó xuất phát chúng ta xuất phát từ gan, cho nên chúng ta cố gắng chúng ta làm cho cái gen không có bị biến đổi gen, và những người lớn tuổi thì làm sao cho block từ ở trong gan đừng có sản sinh ra cái protein nó có 4 đơn vị, mà cái 4 đơn vị đó không bền vững. Như vậy thì chúng ta block đó thì chúng ta sẽ không có amyloid. Đó, thứ nhất là chúng ta gọi là block protein synthesis. Thứ hai là cái stabilizer là những cái thuốc mà khi mà có đa cái protein 4 đơn vị đó thì nó đừng có bị cắt ra từng đơn vị nhỏ. Chúng ta có tafamidis hiện tại đang được sử dụng, và hiện tại thì người ta đang nghiên cứu nhiều về những thứ thuốc mà khi mà có cái protein amyloid đã đóng vào cơ tim rồi thì làm sao đưa nó ra khỏi thì bệnh nhân sẽ không còn bị suy tim nữa. Thì cái thuốc đầu tiên mà có cái nghiên cứu randomized có cái nghiên cứu mù đôi ngẫu nhiên là tafamidis, thì sau cái nghiên cứu người ta nhận thấy rằng bệnh nhân thì giảm 33% tỷ lệ tử vong, và chỉ cần number need to treat điều trị 7-8 bệnh nhân thì chúng ta có thể phòng ngừa được một bệnh nhân tử vong trong 2 năm rưỡi, và giảm 32% cái tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện, và chúng ta điều trị 4 bệnh nhân thì chúng ta ngừa được 1 bệnh nhân có thể nhập viện trong vòng 1 năm. Và chúng ta nhớ là khi mà amyloid nó đóng vô cơ tim nhiều quá thì hầu như là thuốc không tác dụng nhiều, cho nên chúng ta thấy là trong cái nghiên cứu thì khi bệnh nhân có NIHA class 1 và 2 thì chúng ta sử dụng cái tỷ lệ tử vong và nhập viện bệnh nhân tốt hơn. Nhưng mà NIHA 3 thì sao ạ? Hầu như nó có tác dụng nhưng mà ít, cho nên khuyến cáo thì các nơi trên thế giới thì khuyến cáo với NIHA 1 và 2. Một số nước thì bắt đầu sử dụng cho NIHA 3 để hy vọng là kéo dài cuộc sống của bệnh nhân được nhiều hơn. Cái tafamidis làm cho bệnh nhân test đi bộ 6 phút bệnh nhân tốt hơn và chất lượng cuộc sống bệnh nhân tốt hơn. Sau khi mà nghiên cứu 2 năm rưỡi thì extend cho đến ngày hôm nay thì người ta nhận thấy rằng ở những bệnh nhân mà uống tafamidis thì cái tỷ lệ mà tử vong thì thấp hơn so với những bệnh nhân mà không uống tafamidis, và thấp hơn đến 50%, và sự khác biệt này là có in thống kê. Đối với lại tafamidis mà do những bệnh nhân
do bị wild type nghĩa là bệnh nhân mà lớn tuổi, hoặc là do di truyền thì có sự khác biệt không ạ? Cái này không có sự khác biệt. Tafamidis mà sử dụng ở trên những bệnh nhân mà lớn tuổi và không có sử dụng thì chúng ta thấy là Tafamidis vẫn tốt hơn. Những bệnh nhân mà do di truyền thì Tafamidis vẫn tốt hơn placebo, và sự khác biệt này là có ý kiến thống kê. Người ta so sánh một cách hình tượng. Tác giả Matthew Moyer so sánh cái hình tượng là khi mà sử dụng Tafamidis thì number need to treat, nghĩa là cái số bệnh nhân mà cần điều trị để ngừa tử vong thì chỉ có 7,5 bệnh nhân thôi trong 30 tháng. Trong khi đó Sarcopidin và Sartan thì phải 35,7 bệnh nhân mới ngừa được một tử vong và phải điều trị trong 42 tháng. Như vậy thì đối với lại Tafamidis thì nó tốt hơn nhiều. Cho nên chúng ta thấy là châu Âu, Hoa Kỳ và Việt Nam chúng ta thì đều đưa Tafamidis vào recommendation là class 1 và class 1 trên cả bệnh nhân di truyền hoặc là lớn tuổi, nghĩa là chúng ta đều, nếu trường hợp mà bệnh nhân có Tafamidis thì chúng ta đều nên sử dụng. Vì chúng ta nói đến cái chuyện mà bệnh nhân cái sản sinh ra Tafamidis từ ở trong gan thì sao ạ? Chúng ta thấy là có rất là nhiều thuốc, thí dụ như là cái small interference RNA, cái RNA mà nhỏ để có thể can thiệp vào trong gen, sửa chữa gen được, hoặc là antisense oligonucleotide, nghĩa là cái làm cho cái gen này nó không còn bị biến đổi nữa, hoặc là CRISPR ở trong điều trị Tafamidis. Thì khi mà chúng ta truyền những cái thuốc đó thì những cái gen mà biến đổi đó sẽ không còn bị đột biến nữa, không còn biến đổi nữa, và ngăn đưa ra khỏi gan những cái protein mà nó không bền vững, cái tetramer, nghĩa là 4 đơn vị đã không bền vững. Như vậy nếu 4 đơn vị không bền vững, không đưa ra khỏi gan nữa thì nó không bị break down, nó không bị cắt nhỏ ra và nó không biến thành sợi amyloid để đóng vào cơ tim, thì chúng ta sẽ không còn amyloid nữa, không ạ? Thì cái nghiên cứu patisiran người ta nhận thấy rằng nếu trường hợp mà truyền 0,3 mg trên kg cân nặng, truyền IV mỗi 3 tuần thì chúng ta có thể ngừa được đến giảm được 80% cái lượng mà protein transthyretin vận chuyển ở trong máu của chúng ta chỉ có 0,3 thôi. Còn nếu trường hợp mà chúng ta sử dụng 1 mg trên kg cân nặng thì 98% không còn nữa, nghĩa là trong máu của bệnh nhân không còn cái protein mà đột biến nữa. Nghiên cứu Apollo người ta nhận thấy rằng khi mà cho bệnh nhân trích patisiran thì giảm cái độ dày của cơ thất trái, làm tăng khối lượng độ đầy diastolic của thất trái, và chúng ta thấy là như là các tác giả trình bày là chúng ta giảm được cái strain của thất trái và tăng cái sức co bóp của cơ tim so với lại không uống thuốc trong vòng 18 tháng. Và nếu trường hợp mà cái này extend không chỉ 18 tháng mà extend cho đến 42 tháng thì chúng ta nhận thấy rằng kết quả vẫn rất là tốt. Như vậy là khi mà truyền cái patisiran cho bệnh nhân thì bệnh nhân được nhiều lợi. Và như là các giáo sư có trình bày thì khi mà chúng ta sử dụng MRI để chúng ta theo dõi thì chúng ta nhận thấy rằng khi mà patisiran nó làm cho giảm cái extracellular volume của cơ tim, nghĩa là giảm cái lượng nước của cơ tim, và amyloid nó đóng vào trong cơ tim, nó làm giảm NT-proBNP, làm tăng test bộ 6 phút. Và cũng như là khi mà chúng ta dùng scintigraphy của xương thì chúng ta thấy là cái lượng mà amyloid đó không đóng vào nhiều. Cho nên hiện tại thì sao ạ? Hiện tại thì chúng ta trong tay chúng ta có Tafamidis sử dụng trong những bệnh nhân mà có transthyretin amyloid đóng vào trong cơ tim, và patisiran được chỉ định cho cả cơ tim và được sử dụng cho khi bệnh nhân có dấu hiệu của thần kinh ngoại vi. Và những nghiên cứu hiện tại những nghiên cứu như aconamis là AG10 diflunisal và toncapol ở pha 1, pha 2 và pha 3, chúng ta hy vọng là tương lai chúng ta có nhiều thuốc hơn để cho chúng ta knock down, chúng ta có ngăn cái sản sinh ra cái protein transthyretin amyloid từ ở trong gan.
Còn đối với lại khi mà chúng ta đưa cái gen vào CRISPR, chúng ta đưa cái gen vào, chúng ta sửa chữa ở gen để khi mà gen loại trừ những gen mà nó làm cho cái đột biến tăng transformation thì sao ạ? Thì chúng ta thấy là khi mà đưa gen vào thì với cái liều 1 mg trên kg cân nặng thì 93% sẽ không còn cái lượng mà cái protein mà bị đột biến ở trong máu của bệnh nhân. Bây giờ chúng ta thấy là chúng tôi có nói đến cái nhân ở trong gan, nhân cái gen ở trong gan, thì chúng ta thấy là có rất là nhiều nghiên cứu đang tiến hành, và hy vọng là tương lai vài năm nữa thì chúng ta sẽ có nhiều thuốc. Chúng ta nói đến cái chuyện mà cái protein nó đóng vào tim rồi mà chúng ta muốn đưa ra thì sao ạ? Người ta đang nghiên cứu một cái thuốc là doxycycline cộng với lại tuca là taurodeoxycholic acid. Là chúng ta thấy là cái tuca này, doxycycline cộng với tuca là pha 2. Tuy nhiên sau 22 tháng được thử nghiệm thì người ta thấy là không có tác dụng nhiều, vì nó không có thay đổi NIH class và cái biomarker hầu như là không thay đổi, và siêu âm cũng không thay đổi trong 22 tháng. Thì không biết là tương lai sau 22 tháng thì thuốc này nó có tác dụng hay không. Tuy nhiên đối với lại doxycycline tuca này nó rất là rẻ. Chúng ta thấy là cái giá thành của nó, chúng tôi thấy là các báo cáo trước thì khoảng 450 đô trong một năm. Trong khi đó đối với tafamidis là khoảng 225.000 đô la một năm, đúng không ạ? 225.000 đô la trong một năm, nó rất là mắc đối với lại tafamidis. Còn đối với lại còn biến chứng của cái triglyceride amyloid là thì chúng ta sẽ phải điều trị biến chứng. Thí dụ như bệnh nhân có bị hẹp van động mạch chủ thì chúng ta thấy là tavi thay van động mạch chủ qua da vẫn là một cái lựa chọn mà được ưa thích. Bệnh nhân mà có tăng đông thì sao ạ? Bệnh nhân có thí dụ rung nhĩ thì chúng ta thấy là chúng ta phải tính điểm trans fat và bệnh nhân sẽ phải sử dụng thuốc kháng đông. Bệnh nhân có bị rối loạn dẫn truyền thì sao? Nếu có loạn dẫn truyền chúng ta phải nghĩ đến, nếu mà trường hợp đốt nhĩ thất cao độ 2 Mobit 2 hoặc độ 3 chúng ta phải đặt pacemaker hoặc là CRT. Đối với suy tim mà chúng ta đã nói rồi, bệnh nhân mà có rung nhĩ và nhất là bệnh nhân bị rung thất, rối loạn nhịp thất thì chúng ta cũng có thể phải đặt ACD, nghĩa là ngừa những biến chứng của bệnh nhân. Bây giờ bệnh nhân mà quá nặng thì sao? Bệnh nhân mà đi 2 đến 4 rồi thì sao? Chúng ta nói đến bệnh nhân đi 1, 2 thì chúng ta có sử dụng tafamidis, mặc dù cái thuốc đó rất là mắc. Chúng tôi có một bệnh nhân khi mà đi qua Singapore thì hầu như quay về thì không có sử dụng được, không có thể mua thuốc được vì thuốc quá mắc. Nghĩa là hiện tại tafamidis ngày xưa là 20 mg một viên, uống 4 viên, nhưng bây giờ người ta cái nghiên cứu mới là viên 61 mg nó tương đương với lại 4 viên 20, nhưng mà qua đó thì thực sự là quay về trở lại tại 1 năm điều trị là quá mắc. Bây giờ những bệnh nhân mà NIH class 4 thì sao? Chúng ta nhận thấy rằng trong cái nghiên cứu sơ bộ thì những bệnh nhân mà người ta gọi là too sick, nghĩa là quá yếu, là những bệnh nhân mà được đưa ra khỏi nghiên cứu của tafamidis, như là khi mà bệnh nhân đi bộ 6 phút, test đi bộ 6 phút mà dưới 100 m, NIH class 4 và suy thận, cũng như là bệnh nhân quá gầy ốm thì sao ạ? Thì một trong những giải pháp đó là ghép tim. Ghép tim thì chúng ta thấy là cái giai đoạn từ 2002 đến 2007 thì những bệnh nhân mà có uống bệnh nhân mà có triglyceride amyloid thì cái sống của bệnh nhân thì survival bệnh nhân thì thấp hơn so với lại bệnh nhân mà không có bị triglyceride amyloid do những bệnh khác, thí dụ như là bệnh cơ tim giãn nở, bệnh cơ tim phì đại mà suy tim thay tim thì cái sống tốt hơn là bệnh nhân có triglyceride amyloid. Tuy nhiên từ 2008 đến nay thì chúng ta thấy là khi mà chọn bệnh nhân tốt hơn và bệnh nhân có một trong những giả thiết là nên uống cái thuốc mà knock down cái protein ở trong gan, thì bệnh nhân cái tỷ lệ sống của bệnh nhân giữa bệnh nhân tafamidis, bệnh nhân mà ATTA, bệnh nhân mà có triglyceride amyloid và bệnh nhân bị những bệnh khác khi mà ghép tim thì là sống tương đương nhau. Còn những bệnh nhân mà trường hợp yếu quá mà chúng ta cần phải đặt cái máy những dụng cụ mà assist cho bệnh nhân, như là hỗ trợ thức tạm thời cho bệnh nhân sống thì sao ạ? Thì chúng ta thấy là cái bệnh nhân amyloid cardiomyopathy là cái đường này thì chúng ta thấy là tỷ lệ sống tệ nhất, nghĩa là bệnh nhân dễ chết nhiều hơn. Còn ghép gan năm 1990 thì cái ca ghép gan đầu tiên được thực hiện cho những bệnh nhân triglyceride amyloid, và người ta thấy là nếu trường hợp mà bệnh nhân ghép gan mà không được uống thuốc
thì một trong những giả thuyết đó là cái gan của chúng ta vẫn tiếp tục mà sản sinh ra những cái protein ở trên wild type, nghĩa là những bệnh nhân lớn tuổi ghép gan thì vẫn có thể cái transthyretin amyloid nó vẫn có thể còn trong cơ thể và nó làm cái tình trạng bệnh nhân xấu hơn. Cho nên là khi bệnh nhân được ghép gan thì được khuyến cáo là nên uống patisiran. Như vậy thì để kết luận bài này chúng ta nhận thấy rằng đối với lại transthyretin amyloid thì đó là một cái bệnh mà gây nên suy tim, sức thấy và bảo tồn hoặc là giảm nhẹ nhiều hơn là chúng ta tưởng ngày xưa. Chúng ta biết cố gắng, chúng ta biết sớm để chúng ta điều trị sớm thì chúng ta ngừa được những cái suy đa cơ quan. Và chúng ta thấy là hiện tại thì chúng ta trong tay chúng ta có gì ạ? Hiện tại thì tay chúng ta có là stabilizer, nghĩa là ổn định cái protein khi ra khỏi gan rồi, ổn định, nó không có chia nhỏ ra để tạo thành cái fibrin và cái ức chế sản sinh ngay cái protein nó ở trong gan hiện tại chúng ta có. Còn ngoài ra nếu trường hợp mà bệnh nhân mà có bị complication, có bị biến chứng thì chúng ta phải điều trị những biến chứng đó. Và tafamidis hiện nay là cái thuốc duy nhất mà có nghiên cứu mù đối ngẫu nhiên được sử dụng cho cả bệnh nhân lớn tuổi và bệnh nhân mà có di truyền. Và chúng ta thấy là chúng ta ghép tim hoặc là chúng ta dùng những dụng cụ hỗ trợ tim có thể sử dụng trong những bệnh nhân mà quá yếu. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn giáo sư Huân đã có một cái bài báo cáo rất là đầy đủ về điều trị amyloidosis, cho chúng ta thêm những cái hy vọng để cho các cái bệnh nhân khó khăn của chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà giáo sư Huân cũng đã cho chúng ta những cái ý kiến rất là quan trọng. Sau đây xin mời chúng ta sẽ có những cái câu hỏi và trả lời. Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của các quý vị. Câu hỏi thứ nhất là làm sao phân biệt giữa amyloidosis và sarcoidosis trên cộng hưởng từ của tim? Please. So, using MRI, that's true. We can have an overlap between amyloidosis and sarcoidosis, but most of the time sarcoidosis is most focused, but we can have some patchy involvement. But in MRI, we can use the T2 weighted sequences, and the T2 weighted sequences are specific sequences to show the edema. And in amyloidosis, there is no edema. In sarcoidosis, there is edema. But sometimes when the sarcoidosis is old, I mean when this is not an active disease, we can have the same pattern than amyloidosis. But actually most of the time amyloidosis there is most late gadolinium enhancement. But you're right, sometimes we can have an overlap. And the second question was how to predict amyloidosis using MRI. The main issue from my point of view is that MRI is not really specific about amyloidosis, and that's why I'm not using it in daily practice, and I prefer using a bone scintigraphy, because using MRI, when there is the typical pattern of subendocardial late gadolinium enhancement or transmural late gadolinium enhancement, it's quite easy to say this is cardiac amyloidosis. But when we are at the beginning of the disease, when we are in light chain amyloidosis, there is a lot of different patterns, and from my point of view, it's hard to make the diagnosis of cardiac amyloidosis only using MRI. Xin phép tóm tắt lại câu trả lời của giáo sư, tức là để mà phân biệt sarcom và amyloidosis ở trên MRI thì ở trên cả hai cái tình trạng bệnh này thì đều có cái tình trạng tăng cái thể tích ngoài tế bào, tức là cái chỉ số ECV ở trên MRI nó sẽ tăng. Tuy nhiên nó có sự khác biệt là sarcoma thì nó sẽ có tình trạng phù nề, và khi mà chúng ta sử dụng chuỗi xung T2 thì chúng ta sẽ thấy được cái tình trạng phù nề. Trong khi đó thì amyloidosis thì tăng cái ECV không phải là do phù nề mà là do tăng lắng động các cái phân tử protein này, cho nên là nó sẽ không xuất hiện ở trên xung T2. Còn cái câu trả lời thứ hai thì cũng xin phép là vì cũng giáo sư cũng nói dài quá, nhưng tóm gọn lại là trên thực tế thì
việc mà chúng ta sử dụng các cái kỹ thuật chẩn đoán khác nhau, thì để mà có thể chẩn đoán được một cái trường hợp amyloidosis cơ tim thì cần phải phối hợp rất là nhiều thứ. Và nếu trong trường hợp mà không thể có được các cái sinh thiết quan trọng, các cái kết quả rất quan trọng để chẩn đoán, thì MRI đối với ông đấy cũng là đủ để có thể xác định được là đó là một cái tình trạng amyloidosis. Cảm ơn. Vâng, có một câu hỏi cho giáo sư Huân là tác dụng phụ và chống chỉ định của tafamidis và patisiran. Cái thực sự là ở Việt Nam chúng ta thì chúng tôi biết là có ở đâu sử dụng chưa, nhưng mà như chúng tôi có trình bày là bệnh nhân của chúng tôi mà qua bên Singapore đó thì mắc quá ta không có sử dụng được. Thành có lẽ là cái câu hỏi này thì chúng tôi sẽ, khi mà có Việt Nam chúng ta có, thì chúng tôi sẽ dành cái trả lời thật là kỹ với các bạn là tác dụng phụ cũng như là chống chỉ định khi mà sử dụng tafamidis. Xin mời các bạn có thêm những câu hỏi ạ. Xin mời ạ. Or when we biopsy of the cardiac, and sometimes we biopsy the organ beyond of the cardiac, and what could you think? We can biopsy the fat in the abdomen of the patient to detect the cardiac amyloidosis. In practice, it's hard to, because the yield of the biopsy depends on the type of amyloidosis. We know that when we are dealing with light chain amyloidosis, the yield of the biopsy is really good. I mean that if you are doing abdominal fat biopsy, for example, salivary gland biopsy, you will have a really good yield rentability of the biopsy. But if you are dealing with the wild type amyloidosis, most of the time the biopsy, whatever you want, I mean, if you're doing it in the salivary gland, in the abdominal fat, the biopsy will be negative. That's the issue with wild type amyloidosis, is that except for the really end stage disease, the amyloid deposition, it's only on the heart. That's why it's hard. And for the liver, actually, we are doing a study now in patients with really liver dysfunction, and we are doing biopsy, and we never find amyloidosis on it. So I think that the liver is not a good target for the biopsy. Yeah. I have a female patient. He is diagnosed as mutation ATTR-CA. We indicate scintigraphy for her, but negative. Can you explain this case? So I think that the mutation, there is two kinds of mutation. I think that the mutation, it's the VAL30 methionine, and probably that your patient, it's young, I don't know. Or the other mutation, it's the VAL64 leucine. I mean that in patients with hereditary amyloidosis, there is few mutations, actually 2 mutations, that can have negative bone scintigraphy. That's why we have to know it before doing the bone scintigraphy, because in this patient, even if there is a negative bone scintigraphy, maybe you can have onset of the disease. That's why in this patient, we need to perform cardiac MRI to follow them. I know that this is not comfortable, but this is only the solution. But it's well described now. There is negative bone scintigraphy in ATTR variant. Thank you very much. So ban tiêu chí đã rơi vào bảng và chúng ta đã hết thời gian ạ. Rất là cảm ơn các thank you for our speaker, thank you for our colleagues.
It's a brand new day. It's a brand new day. It's Science, no matter how advanced, is only as meaningful as the lives it transforms. At Boston Scientific, more than 30 years of meaningful innovation has saved and improved millions of lives
through pioneering treatments for coronary and peripheral artery diseases, digestive diseases, urinary and women's health disorders, and abnormal heart rhythm. Vâng ạ, xin mời các quý vị đại biểu ạ. Xin kính chào giáo sư Đặng Vạn Phước ạ. Xin rất là vui có thầy dự với lại session ngày hôm nay ạ. Chúng ta bắt đầu cái buổi sinh hoạt khoa học của chúng ta. Thì cái bài đầu tiên theo cái chương trình chúng tôi nhận được ở đây, và trong cái chương trình thì chúng tôi thấy có 4 bài báo cáo của các cái speaker nước ngoài, và tất cả là ở trên video clip. Và cũng rất là khó khăn là vì cái đường truyền, vì cái điều kiện địa lý cách biệt, cho nên là cho đến bây giờ chưa ban thư ký cũng chưa nhận được tác giả nào online để mà sẽ cùng thảo luận với chúng ta. Nhưng mà dù sao chúng ta cứ nghe các bài báo cáo của các báo cáo viên đã. Và báo cáo viên đầu tiên là xử trí tăng huyết áp ở người có bệnh thận mạn do giáo sư Abdullah Shafi Majumder từ Bangladesh. Xin mời ban thư ký. Thanks to the organizers of the National Foundation Congress of Cardiology inviting me to present a paper on the hypertension in patients with chronic kidney disease. Let us see what is the chronic kidney disease. It is the diseases when there is either in the anatomy or the function of the kidney is abnormal for the continuing for the 3 weeks. And hypertension and the chronic kidney disease have closely related. Hypertension coexists approximately 80 to 85% with the CKD, and in hypertensive patients about 15.8% of the CKD.
And the CKD may be classified on the basis of the cause, GFR category, and the albuminuria. GFR category G1 is the normal or high, and G5 is the kidney failure when there is a eGFR is less than 15 ml per minute, and in between G2, G3A, G3B, and G4. And along with the reduced GFR, the existence of the albuminuria is categorized as the A1, A2, A3. A1 is the less than 30 milligram per gram, and the A3 is the more than 300 milligram per gram. And in combination, the patients are classified as the very high risk, moderately high risk, and the low risk. The mechanisms of the hypertension in CKD is the volume overload, sympathetic activity, overactivity, salt retention, endothelial dysfunction, hormonal changes, and one novel idea of the gut-renal axis. And the pathophysiology of the development of the hypertension and the chronic kidney disease is when there is a decreased glomerular mass, there is an endothelial dysfunction, there is a sympathetic nervous system activity, there is a decreased sodium excretion and increased renal and renin-angiotensin system. So all this leads to the increased sodium absorption and sodium retention, as well as the fluid retention, resulting in the extracellular fluid volume expansion, as well as there is a peripheral vasoconstriction is increased, so resulting in the increased systemic blood pressure. The one novel concept that there is a bidirectional interaction between the gut micro and the kidney functions, and the CKD leads to the disturbances of the gut ecosystems. And this gut dysbiosis or disturbed ecosystem may result in the hypertension and the cardiovascular diseases. There's a novel idea which has been propagated by some authors, and they think that the probiotics are the microorganism which may be helpful in the providing the health benefits and the resulting in the control of the blood pressure in the CKD. But there is a long way ahead regarding the role of the gut microbiota pathogenesis and adjunctive treatment of hypertension with the probiotics or prebiotics, and treatment of the dysbiosis could be useful therapeutic approach to an additional antihypertensive therapy. Characteristic of the hypertension and the CKD, particularly two characteristics we have to keep in mind is the resistant hypertension, which is present in a good number of the patients of the CKD, as well as the refractory hypertension, and which is also present in significant number in cases of the CKD. And compared with the general population, the prevalence of the resistant hypertension is 2 to 3-fold higher among patients with the chronic kidney disease. And severity of the hypertension goes hand in hand with the staging of the CKD. So in cases of this hypertension and CKD, ambulatory blood pressure monitoring is mandatory. And the cutoff value of the normal blood pressure depends on the 24 hours daytime and nighttime blood pressure. There is slight difference between the American guidelines and the ESC guidelines. The ESC guidelines a higher cutoff value, and the SSC is the lower cutoff value. Another characteristic, proteinuria. Proteinuria is more closely associated with the severity of the hypertension, and the urinary protein to creatine ratio exhibited the strongest association of the systolic blood pressures. The pharmacological agents which are preferred in patients of the management of the hypertension CKD or patients of the CKD inhibitors and the ARBs are considered as the first-line antihypertensive diet, the most guideline, especially in the presence of the proteinuria when the albumin excretion is more than 300 milligram per day. Diuretics as the second-line drug, particularly the thiazide as well as the thiazide-like diuretics or the long-acting thiazide-like diuretics such as chlorothalidone. Loop diuretics are good when the GFR is reduced. Both the furosemide, torsemide, but the torsemide is a good option due to its longer half-life. Non-dihydropyridine calcium channel blockers such as diltiazem and verapamil are also antiproteinuric effect. And minded, the bedtime dosing of the antihypertension is good for the control of the blood pressure. This is the chart of the antihypertensive agent which are preferred in the management of the hypertension in the CKD. ACE inhibitors and the ARBs are the first-line drugs. Both reduces the proteinuria and delays the progression of the CKD, but the cough and the hyperkalemia are the associated side effects.
The thiazide diuretics, when there is a fluid overload, it is good, and but the hyperuricemia and hyperglycemia, the side effects, and they may be less effective on the GFR is gradually declined. But in those cases, loop diuretics, furosemide, torsemide, and bumetanide are effective, and the torsemide has got the better bioavailability than the furosemide, but the hyperuricemia is accompanying side effect. The aldosterone antagonists are particularly effective in the cases of the resistant hypertension, and it reduces the proteinuria, but again the hyperkalemia is one of the side effects. And the dihydropyridine, amlodipine, and nifedipine, these are not very chosen drugs for the control of the hypertension and the CKD patients. And but non-dihydropyridine calcium channel blocker, diltiazem and verapamil, they have got some antiproteinuric effect, but they may be they should be avoided in the presence of the heart failure or the patient at the high risk of the heart failure. Beta blockers may be used, but the bisoprolol, nebivolol, but they decrease the heart rate, and good option in cases of the heart failure and high risk for the heart failure. Alpha blockers, alpha beta combined blocker, carvedilol and labetalol are useful like the beta blockers, but the isolated alpha blocker, prazosin and doxorubicin, they are the third or fourth line drug, and they are not a very good choice. Alpha adrenergic blockers are reserved as the fifth line agents, as some authors say they're not the third, fourth line, they're the fifth line agent. Twofold higher incidence of the congestive heart failure with doxorubicin compared to the chlorothiazide, as evident from the ALHEART trial. Target BP, the adults with high BP and CKD should be treated at the target blood pressure of less than 120 mmHg when tolerated. This is from the guideline from the Kidney Disease Improving Global Outcome outline published in 2021. So proteinuria may longer be an effect modifier of the blood pressure target with an systolic blood pressure target of less than 120 mmHg. The International Society of Hypertension guideline, they mentioned that the immediate drug treatment is recommended in CKD patient when the blood pressure is more than equal or more than 140 by 90 mmHg with a target of less than 130 by 80, or maybe less than 140 by 80 if not tolerated in a lower dose, lower target. RAS inhibitors are the first line drug, as mentioned by the other guidelines also, and the effects of the BP lowering of the renal function, and they are dissociated from the cardiovascular benefit. ESC has made an algorithm. The initial therapy in the hypertension management in CKD patient, initial therapy is the ACE inhibitors or ARB plus CCB or ACE inhibitors ARB plus diuretic, and the step 2 triple combination ACE inhibitors and plus ARB plus CCB plus diuretic, 3 drugs in a combination in the single pill they preferred, and the step 3 is the resistant hypertension, and when this spironolactone has to be added 25 to 50 mg per day, or other diuretics, alpha blockers and beta blockers. Beta blockers may be used in the management of the hypertension when there is a indication of the beta blocker, particularly heart failure, angina, post-MI patient, atrial fibrillation patient, or in patients of young women with whom the ACE inhibitors or ARBs are contraindicated. So antihypertensive drugs other than the major classes are not recommended for the routine treatment of hypertension, and alpha blocker is effective as third line drug. Beta blocker diuretic combination may result in more cases of the new onset diabetes in susceptible patients. The SCC AHA guideline in 2017, they are very simplified. The BP call they mention as the less than 130 by 80. And if there is a significant proteinuria, they recommend to use the ACE inhibitors. If the ACE inhibitors is intolerant, then they suggest the ARB. But in the other case, when there is no proteinuria, the recommended drug is the as usual of the hypertensive patient, those who without CKD. Some points are to be noted here. The mask hypertension occurs in 30% of the CKD patients. So blood pressure target less than 130 by 80 reduces progression of the kidney diseases, and further reduction reduces the cardiovascular disease risk. RAS inhibitors may increase the creatinine 10 to 25%. So again coming to the kidney
Kidney Disease Improving Global Outcome 2021 guideline, they recommended RAS inhibitors severely increase albuminuria, and also in other cases of the kidney diseases, the RAS inhibitors are either recommended or suggested or reasonable. So their first choice is the RAS inhibitors. RAS inhibitors should be used in the highest approved doses. And some points to be noted is that changes in the blood pressure, serum creatinine, and serum potassium should be checked, monitored within 2 to 4 weeks of the initiation or increase in the dose of the RAS inhibitors. An increase in the serum creatinine level typically occurs during the first 2 weeks of the treatment, usually stabilized within 2 to 4 weeks in the setting of the normal sodium and fluid intake. Hyperkalemia associated with the use of RAS inhibitor can often be managed by the measure to reduce the serum potassium rather than by decreasing or discontinuing the RAS inhibitors. And they noted that increase of less than 30% of the serum creatinine from the baseline value does not mandate a doses decrease or the discontinuation of the RAS inhibitors. But reduction of the dose or discontinuation of RAS inhibitors may be imperative when there is symptomatic hypertension or uncontrolled hyperkalemia, or to reduce the arrhythmic symptom in patients with eGFR less than 15 ml per minute. The benefits and harms of the initiation, continuation, or discontinuation of the RAS inhibitors in the renal fifth stage renal-based CKD-G5 had not been tested in the RCTs. So, ladies and gentlemen, having said so, the take-home message is the chronic kidney disease and hypertension have cause-effect relationship. Multiple pathophysiological factors of the CKD lead to the rise of the blood pressure. As mask hypertension is present in around 30% of CKD patients, ambulatory blood pressure monitoring is an important tool for the assessment of the hypertension in CKD. Resistant and refractory hypertension are more common in these CKD patients, and target blood pressure is set at less than 120 mmHg by the Kidney Disease Improving Global Outcome guideline, and the American and the European guidelines, they recommend the target less than 130 by 80. ACE inhibitor ARB is the first line recommended drugs that reduce the proteinuria by all the guidelines. Diuretics and the thiazide diuretics are effective, and loop diuretics are effective in the low eGFR, particularly torsemide has a longer duration of action. Non-dihydropyridine CCBs reduce the proteinuria, and the dihydropyridine CCBs does not any effect, rather worsen the proteinuria. The probiotics and prebiotics and the novel idea, those may have the good role in the future for the management of hypertension of the CKD. Thank you very much for the patient hearing. Majumdra, for the talk about the hypertension management in patients with chronic kidney disease. So this difficult question for us when we are treating hypertension in kidney patient. In Vietnamese practice, sometimes we are afraid to give the ARB ACE inhibitor for these patients. So your talk is very, very important for us. So we'll have question to you after the next speaker, Professor Eric Phung, about the heart failure management in patient with chronic kidney disease. Chúng ta sẽ nghe bài báo cáo của giáo sư Eric Phung về điều trị suy tim ở những bệnh nhân có bệnh thận mạn, và sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận. Xin mời ban thư ký. Okay. Thank you very much for the invitation. I'd like to congratulate everyone in Vienna for such a great conference. My title of my talk is Heart Failure Management in Patients with Chronic Kidney Disease. So I'll go over these points quite quickly as we've limited time, but hopefully we can touch on most of them that concern heart failure cardiologists. The relationship between chronic kidney disease and heart failure is quite complex and bidirectional, as you can see here. There are many neuronal pathways, inflammatory pathways, and pathophysiological connections between the two. Here are some traditional risk factors, as well as relatively novel, not so novel anymore, but an excellent review that's written by Dr. Tugo, published in 2017 for those interested in reviewing that.
So the epidemiology of chronic kidney disease and heart failure, or vice versa, is quite complex. There's up to 55% of patients with heart failure who have CKD 3 to 5, and in heart failure clinics, less than 1/5 of patients have normal creatinine clearance. And as you can see here, with a rise in with a fall in EGFR, you have increased death rate as well as increased cardiovascular event. Renal impairment is one of the most powerful predictors of adverse outcomes in heart failure. In advanced chronic kidney disease, for each fall in the each unit drop in creatinine clearance, there's a 1% increase in mortality. And any EGFR decline, often termed worsening renal function, or WRF, in the literature, is in decompensated heart failure is associated with 60 to 80% mortality. In one study, in one large-scale meta-analysis, including 28 studies that investigated WRF, they found that the prevalence of CKD was in at least approximately 32% of patients, but mortality was estimated to be increased by over 200% in heart failure patients, and those with worsening renal heart failure have twice the risk of mortality. As you can see here, divided according to heart failure subtype, the incidence of developing heart failure is actually not small in developing chronic kidney disease is not small in heart failure preserved EF or reduced EF over time. This is the incidence of developing heart failure in CKD patients. So as you can see, there's a bidirectional relationship. One might ask, what are some of the risk factors? One could look at the risk factors and comorbidities that come with heart failure. In this nice study illustrated here from almost 18 years ago, in patients with none of these, this is set as the reference. When an individual starts developing heart failure with chronic kidney disease, and then finally in later stage with anemia, the risk is at least twice to 3 to 4 times that of an individual without these comorbidities, including anemia. So heart failure could hasten the development of chronic kidney disease. It's been shown that faster declining renal functions are present in patients with normal, initially with normal EGFR, in heart failure patients with heart failure compared with those without. And there's high incident chronic kidney disease in heart failure patients, meaning patients who did not have chronic kidney disease initially, but had heart failure, had an accelerated risk of developing chronic kidney disease. We know that there are some overlapping risk factors, including hypertension, anemia, fluid overload, overlapping factors that occur in these patient populations. And echocardiography studies have shown that most of the heart failure patients with CKD have abnormal ventricular dimensions, and also ventricular dilatation, and also severe cardiac dysfunction. The term cardiorenal syndrome is well known to some specialists in the field. It can be divided in 5 types. The one that concerns this talk is primarily type 2 and type 4, affecting chronic kidney disease patients. And this is basically a classification system that describes the sequence of which happens first or which one is the underlying. But in reality, in practice, it's almost impossible to separate out some of these. And here's just a diagrammatic illustration of how in chronic kidney disease patients, you can have chronic heart failure leading to progressive and worsening of chronic kidney disease, and they go hand in hand as we know it. And then here in renal cardiac, it's the chronic kidney disease starting, and then eventually the heart fails. So the type 4 describing this relationship. So now we'll focus more on the neurohormonal mechanisms, particularly the RAAS, or renin-angiotensin-aldosterone system. So this has been very well studied in literature, and in the interest of time, we don't have the time to discuss every single trial, but from the 80s to well into 2000, we know that there have been many large-scale multi-center trials demonstrating benefits of ACE inhibition or angiotensin receptor blockade. Then towards the 2010s, we have Paradigm study, which involves the neprilysin inhibitor that started to reshape the field, involving renin-angiotensin inhibition together with potentiation of effects of natriuretic peptides. Then, of course,
just starting not too many years ago, a few years ago, the paradigm starts shifting again with SGLT2 inhibition. So in the 2010s, with emergence of SGLT2 inhibitors, and many of us are very familiar with this drug now, this initially started with empagliflozin and Empareg in 2015, and subsequent analyses of renal benefits, including reduction of primary outcomes in 2019, and subsequently other heart failure trials that have shown safety as well, particularly efficacy, in fact. And then these are also in parallel with the DAPA-HF, DAPA-CKD, looking more into chronic kidney disease in the diabetic population, but also replicating the benefits of this class of drugs. And as we know it, this class of drugs really benefit patients with renal failure as well as or renal impairment as well as heart failure, where their benefits are. Then subsequently, there are other SGLT2 inhibitors that have shown similar benefits. So it's believed that this is a class effect of the drug. So without going to the nitty-gritty details, this is just to show you the bidirectional relationship and benefits that we mentioned earlier. And I won't read through all of them, but you're definitely encouraged to look up this nice review article in Nature Review Nephrology by Dr. Kunti. And this diagram just shows some of the pathways involved, involving SGLT2, including increasing natriuresis, glucosuria, improving glycemic control. But it's been known that with some of this glucosuria mechanism is reduced, and also we now know that patients who benefit from SGLT2 inhibitors don't necessarily get significant glucose lowering. So a lot of it has to do with its benefits not only in the kidneys but also systemically. And some investigators are also looking into its effect in reducing oxidative stress, fibrosis, reducing inflammation, and renal tubular mechanisms, etc. So overall, it's a systemic drug of benefit. So here's just a very quick review over some of these survival curves, Kaplan-Meier curves. As you can see here, whether it's cardiovascular outcomes, hospitalization, etc. The red tracing here represents empagliflozin being superior to placebo in the study, and later in dapagliflozin replicated in Professor McMurray's study. Here is the blue tracing showing reduction of the outcomes of interest. And now moving more into renal, this study by Dr. Fitchett showing that everything to the left of the line means benefit when using empagliflozin. And here's just a range of different measures of renal outcomes. And then this is in another newer SGLT2 showing similar benefits, perhaps slightly less, but showing here outcome improvement. That's actually it actually crossed 1.0, so not showing a market benefits. However, in canagliflozin, in this patient population with diabetics, we've seen benefits as well with canagliflozin. So in general, SGLT2 inhibitors lower lower GFR reduces the effectiveness of SGLT2 inhibitor. However, empagliflozin and dapagliflozin can be used in CKD patients with eGFR as low as 20 and 25, as demonstrated in studies. And the benefits from it is not necessarily related to glucose lowering, but more in renal function preservation and survival benefits and reduction of hospitalization in heart failure patients. And most of these benefits are in the range of 20 to 30%. Compared to the era of ACE inhibitors and ARB, those risk reductions have been in the range of 10 to 15% usually. So this is a market advancement in the field of managing heart failure and chronic kidney disease patients. So now we move on a little bit on other mechanisms involved, including anemia, etc., in this patient population, and also electrolytes and metabolic. So potassium is a major, it's an important electrolyte for us to manage. Hyperkalemia can cause ventricular arrhythmias and even mortality in the chronic kidney disease patient population.
Recently, there have been two very useful potassium binders. One of them binds calcium, the other binds sodium and hydrogen ion. And the important thing is that the excess potassium is excreted in the stool. The study that showed benefits of this potassium binder was the Pearl-HF study, allowing patients to increase their spironolactone dose, whereas the other zirconium-based binder it demonstrated a high proportion of patients on normal kalemia. So these are still very useful drugs for patients with elevated potassium level when using RAS inhibitors, or in those with comorbidities, including chronic kidney disease and diabetes, who often in these patients who often have hyperkalemia. Now, hypokalemia is also another problem in CKD patients periodically, which can also cause arrhythmias and mortality. The drugs that frequently cause hypokalemia include diuretics. SGLT2 also inhibitors also increase reduce potassium level, and also levosimendan in those who infuse levosimendan in chronic advanced stage heart failure patients. And as you can see here, diuretics and SGLT2 are guideline indicated as important medications to use in these HFpEF patients. So increasingly, we expect to see these patients have hypokalemia. So important to watch out for hypokalemia. So now we move on to albumin, which we don't ordinarily infuse IV albumin to patients, but the biology involving albumin is such that it's lost in the urine, but also patients might be malnourished and also have reduced albumin levels in the blood. So rates of incident heart failure, whether it's HFrEF or HFpEF, are higher in patients with albuminuria. And this study shows clearly that in patients with microalbuminuria, the incidence rate of heart failure is in heart failure patients overall, there's a high incidence of microalbuminuria, and also in these subgroups. And we know that albumin in the urine is actually a bad prognostic marker for heart failure patients. One thing of interest in the management of heart failure patients is that loop diuretics they normally bind albumin. So it's been postulated that there's diuretic resistance, or rather the efficacy is reduced when patients have hypoalbuminemia. So hypoalbuminemia in CKD patients with heart failure may reduce the diuretic effectiveness. And in select patients, it's been shown that infusion of albumin may be beneficial and may increase diuresis. However, there's no randomized controlled trial demonstrated. So a lot of these observations are primarily anecdotal and based on limited use. This study actually was a retrospective cohort study out of China, showing that there's the yellow line here is in patients who receive infusion, and the blue without. And it's been shown statistically significant that those who used IV albumin had fewer events of note, including reduced intubation, emergency renal replacement therapy, and reduced mortality. However, again, this is a retrospective cohort study, and there's significant potential bias. So the concept of cardiorenal anemia involves is the very complex pathophysiology, including a poorly functioning pump and a kidney that doesn't necessarily produce much erythropoietin, leading to a circular bidirectional relationship, perpetuating anemia, and then together with iron deficiency, which may or may not be reflected necessarily in typical iron profiles, depending on the investigations ordered. And then there are other metabolic and ionic changes that are increasingly receiving attention. Okay, now we focus and change gears to hemodynamic mechanisms to do with fluid overload retention, which are very challenging to heart failure cardiologists who manage CKD patients. The concept of renal venous hypertension is very important. Studies have shown that increased central venous pressure
leads to back pressure and increased venous return, reducing the efferent renal blood flow, and therefore resulting in renal venous hypertension, meaning it's very congested in the central venous as well as renal veins. That will result often in RV failure, neurohormonal and sympathetic activation because of because of the very high CVP and reduced forward flow as well. This will lead to reduced cardiac output and continue worsening of venous congestion. And we also see studies have also demonstrated reduced renal perfusion pressure. And together, chronically, this can actually lead to damage, chronic worsening of damage, and perpetuating the problem, increasing fibrosis, tubular injury. So this study has shown that patients with worsening renal failure compared to those without worsening renal failure, when they were admitted with heart failure, these CVP was definitely much elevated and statistically significant, p less than 0.001. The study was one of the first demonstrating the very important consequence of elevated central venous pressure and the concept of renal venous hypertension coming from the lab of Professor Wilson Tang in Cleveland Clinic. And these are the data showing that very nicely, depending on the level of CVP, you can stratify and also compare with the other measures, including systolic blood pressure, wedge pressure, cardiac index, central venous pressure. In this population of acute heart failure patients, decompensated patients have been shown to be very useful in stratification. And also when they did an area under the curve, the performance was very good, 0.734 compared with cardiac index. So if one were to manage these patients in the coronary care unit or in cath lab, the CVP would actually be more informative than the cardiac index in terms of congestion as well as outcomes that's been shown subsequently. So there are many hypotheses that for activation of renal reflex vasoconstriction by loop diuretics. And this diagram very nicely ties in the things that we've mentioned earlier, including vasoconstrictive mechanisms caused by renin-angiotensin aldosterone system, as well as venous congestion. This slide shows basically the different therapeutic agents that may be available to deal with the different mechanisms in hopes of trying to improve diuresis in those who are resistant. This is relatively academic, because oftentimes in managing these patients, we would need to actually try and find out which one really works. But in terms of carbonic anhydrase inhibitor, we know that it affects renal secretion of sodium chloride, so as SGLT2 inhibitors, and then torsemide, which is available in some countries. It affects, it's very useful in Lasix or furosemide failure, and sometimes addition of thiazide 30 minutes before addition of Lasix could really help loop diuretics because of blocking of the distal tubular mechanism. And then these are other mechanisms in the collecting duct that can be helpful in reducing sodium reabsorption, including amiloride or triamterene, particularly in those with proteinuria over 1 gram. And then there's spironolactone or Plarinone that can also help in this regard. And lastly, tolvaptan is a vasopressin receptor agonist that can be used in briefly, maybe 1 or 2 doses to improve water secretion in those who are massively overloaded. This is a very nice algorithm that we can walk through. To discuss that. Basically, when you're encountering a patient who has very difficult to manage diuretic resistant heart failure, often they have CKD. And how do you manage? Yes, you want to try oral medications first. You select the diuretic, you note their target dry weight, select diuretic, the dose. Is there adequate response? If there is, you continue. If not, you want to look out for other factors to remove, like NSAIDs, which can damage kidneys and hearts. If patients compliant, if they know, then you want to measure
24-hour sodium excretion. If there's sufficient, you know that they're actually consuming too much, maybe eating too much takeout or salty foods. But if it's less than 100, you want to double the dose, you know, to the ceiling. Sometimes you may require even 200 milligrams of Lasix, and then looking for response. If there's response, you continue. If there's no response, you want to look out for protein excretion. If patient's quite proteinuric, over 1 gram, you may want to use amiloride or tramtarine. If not, then you can continue or add thiazide and other diuretics as discussed, and to walk through here, and eventually consider intravenous continuous infusion. But of course, studies have shown that IV doesn't necessarily differ so much from oral, so this step may be not necessary. So when all fails, we have to resort to ultrafiltration, which is sort of some of these devices here. It's basically a fancy way to remove water and sometimes sodium and water. Aquaphoresis would be for water only, but ultrafiltration can be designed to remove water and sodium in patients. And some of these earlier studies have shown that it's superior to standard care. In this study of 100 versus 100, it's been shown to not worsen renal function and also improve, reduce hospitalization. But then subsequent study in New England Journal showed that actually those undergoing ultrafiltration has slightly worse kidney function, as shown in this diagram here, but with similar efficacy in removing fluid and thus reducing weight compared to an escalated pharmacological therapy. But this study basically showed that pharmacological therapy was superior. And this study also showed that in some cases, it's potentially of concern, you know, maybe more adverse events. So the jury is still out for ultrafiltration. There are some institutions that may still use it because it's required, in need. Ultrafiltration results in effective fluid loss when initiated early after admission. That's one thing to remember, to start early. If this is available, patients that have REF, and those with limited options, this may be one last resort. And in patients who are waiting for LVAD implant, in some countries that have LVADs, it's been shown to be of use to remove fluid very quickly. So further studies are needed, though. So in summary, chronic kidney disease patients who have heart failure or vice versa are a very complex group of patients, and incident mortality is very high in this group of patients, and risk and hazards depend on the extent of renal impairment. Principally, there are neurohormonal, cardiovascular disease associated, and hemodynamic pathophysiological mechanisms to address. The factors that affect outcomes of changes in renal function in heart failure can be classified as organ-specific, related to glomerular or nephronic. And in addition to decongestion to relieve renal venous hypertension, inhibition of RAS, inhibition of SGLT2, and other guideline-directed medical therapy, a comprehensive strategy for management of heart failure and chronic kidney disease patient is required. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your talk, Professor Fun. It's very detailed and very updates about a situation very difficult in with many the patient with heart failure, especially when the patient have chronic kidney disease. It's a very difficult situation, and you analyze very detailed and very good update. Thank you very much. Because we don't have enough time, so we would like to thank you, Professor Fun, also Professor Abdullah Mazunder from Bangladesh. We would like to see all of you in the next conference. Thank you. Okay, thank you so much. So the next, we would like to invite Dr. Fahim Haider Zafari with the talk about management's coronary artery disease in the patient with chronic kidney disease. Please. So, are you able to play the recording that I am doing? Yes, we hear you clearly. Okay, welcome, sir.
Okay, we see you, Lily. Now we can start the talk. Thank you, sir. Can you hear us? Yes, I can hear you. My question was, I have uploaded the recording of my talk. Are they able to play it? Okay, yes, thank you, sir. Yes, sir, we wait minutes for technician to upload the talk. Thank you very much for the invitation to give this talk. I'm really grateful for the invite. My job in the next few minutes is to talk to you about management of coronary artery disease in this really difficult subset of patients, CKD. Now, it's important to understand what CKD is, and CKD, of course, progresses in stages, but the definition begins by looking at persistent abnormality of renal function, lasting over 3 months. And one looks at GFR and one looks at the presence of albuminuria, and both of these encompass the definition of CKD. And as I said, CKD progresses in stages, starting with mild to, of course, kidney failure requiring renal replacement therapy like dialysis. What are the complexities of the CKD and coronary artery disease combination? And there are many. CKD and end-stage renal disease increases the risk of developing, a coronary artery disease. As you develop CKD and end-stage renal disease, it modifies the clinical presentation and symptoms. And also, CKD as well as end-stage renal disease increases the risk of death from coronary artery disease. And the mechanism is complicated and varied, but it involves, of course, the high prevalence of a lot of traditional risk factors that put the patient at risk. But then there's this specific biology of CKD, which involves uremia and uremia-related risk factors, presence of inflammation, oxidative stress, abnormal calcium phosphate metabolism, all of which independently contribute towards morbidity and mortality in this group of patients. Now, we know that as renal function declines, you can see that, you can see the GFR in blue. As GFR falls, the risk or the probability of developing coronary artery disease escalates significantly as renal function declines. We also know that as renal function declines, not only is the risk of fatality substantially increased, but also, and this is important, that while the atherosclerotic risk as well as the risk of death related to atherosclerotic events continues, you have competing mortalities because your risk of dying from other events, which include non-atherosclerotic cardiovascular disease, arrhythmias from LVH, sudden cardiac death, valvular calcification, arterial calcification, also escalate. And so a patient with CKD, especially advanced CKD, as the renal function declines, his or her risk of dying from non-coronary risk or non-coronary processes escalates significantly. So they are competing mortalities. We also know that when you talk about presentation of coronary artery disease in patients with advanced renal disease, it's different. They get less chest pain and more dyspnea. They're more likely to have acute MI as their initial presentation rather than angina. And they have this specific subsets of symptoms or clinical presentations, which includes things like intradialysis hypotension, which are unique to this group of patients. So with that background, then, when you talk about treatment of coronary artery disease and CKD, you first have to look at the medical side and you have to look at the revascularization side. And when we talk about revascularization, when you talk about medical therapy for coronary artery disease in CKD, the problem is that they are, of course, as I said already, they are completing mortality events. And so whatever medical therapy you start on, often the other competing mortalities take precedence and are able to overshadow any benefit of medications. The other problem of medical therapy in CKD is that the evidence base is very poor because CKD is largely
underrepresented in these trials. So let's talk about some of them. For example, lipid-lowering therapy. We accept that statins are great for patients with coronary artery disease. But in CKD, there's not enough evidence of efficacy, especially in the dialysis patient group. And I draw your attention to a few trials that were done in the dialysis population. This is the 4D study, and this is the Aurora study, all of which gave statins to patients with advanced CKD on dialysis, so very high risk for coronary artery disease. Admittedly, this is more of a primary rather than secondary prevention cohort, but very high risk. In both of these trials, the LDL came down quite substantially. You can see in both of these graphs, but there was no difference in clinical outcomes over a fairly long period of time, 4 years over here and 5 years in the Aurora study. And so it seems like while the dialysis statin trials have included more of a primary rather than secondary population, the fact seems to be clear that in dialysis patients, the benefits of statins is much less than if you take a patient who has non-dialysis CKD or less advanced CKD, or a patient who has no CKD at all. I also draw your attention to the SHARP trial, which looked at the use of statins, simvastatin and ezetimibe in a CKD cohort, about 1/3 of which were on dialysis. And in this trial, there was a benefit of lipid-lowering therapy. But if you look at it carefully, the benefits were mainly in the non-dialysis patients. So it seems like dialysis patients, when a patient reaches the stage of dialysis, it seems like statins may not have that much efficacy, either because they have too advanced disease or there are other competing mortalities. And certainly the US KDIGO guidelines, the KDIGO is the US guidelines for kidney disease in improving global outcomes. They basically state that in patients who are above 50 with low GFR but are not on dialysis, it is reasonable to treat them with a statin or a statin-ezetimibe combination. And in patients who are younger, who have CKD, but are not on dialysis, it is again reasonable to treat them with a statin. But once they hit dialysis, so once they reach the stage of dialysis, the US kidney guidelines actually recommend against using any kind of statin therapy because of lack of efficacy. When you look at other medical therapy like aspirin, for example, again, no randomized trial looking at the efficacy and safety of aspirin in CKD. And the KDIGO guidelines, again, they recommend using aspirin for secondary prevention, but not for primary. And again, over here, this is one piece of data, a post-hoc analysis, looking at the ALL-HAT trial, looking at the benefit of aspirin in this cohort. It turns out that aspirin did not really benefit patients with CKD. And this is another piece of data from this is a Korean cohort, which again showed overall no benefit of low-dose aspirin to prevent cardiovascular events in patients with CKD. And if anything, there was perhaps a trend towards harm, especially in those who were low weight. And so while the KDIGO guidelines suggest that adults at risk for atherosclerotic events be offered treatment with antiplatelet drugs like aspirin, they emphasize that there is an increased risk of bleeding, and that needs to be weighed in your decision to treat them with aspirin, certainly for primary prevention. And for secondary prevention, they still kind of recommend it, but with these caveats. Now, what about revascularization? With revascularization, again, the same issue that these patients are underrepresented in trials, but for STEMI, it is considered highly appropriate to perform PCI in CKD. And of course, the most recent revascularization guidelines give it a class 1 indication. And I think nobody would argue with that. For things like non-STEMI ACS, the limitations still apply, that they're underrepresented in trials. But the overall sort of collection of data suggests that there is probably a benefit of revascularization in patients with CKD when they present with non-STMI or ACS. And so the guidelines again sort of suggest that in patients with high-risk non-STEMI or non-STEMI ACS and CKD, it's a class 2A. They should be revascularized. And even if they're low-risk ACS,
it is recommended to revascularize. Now, the key issue the key problem comes with stable ischemic heart disease, because stable ischemic heart disease historically has been very, very poorly represented in trials. And if I draw your attention to the Barry 2D and the Courage trial, the number of patients with CKD was very, very low. And there's only one, until recently, there was only one trial in the 90s of only 26 patients looking at CKD only. And of course, you can't make any conclusions from that trial. But then this changed with the ischemia CKD study. And I draw your attention then to the ischemia trial, which was recently presented and published and presented, which looked at patients with stable coronary artery disease, a large trial, 8,000 patients, randomized to invasive therapy plus medical therapy, or just a conservative medical therapy arm alone. And they were basically showed no difference between the invasive and the non-invasive arm. They were both equal. The ischemia trial also had a parallel trial where they took patients with low GFR, less than 30, and separately randomized them to invasive versus conservative therapy with the same primary endpoint or similar primary endpoint of death or MI. And this was, if you look at the trial, this was the largest trial to date that was dedicated to CKD patients, but still not a very big trial, about less than 800 patients, about 400 in each arm. About 50% were on dialysis. And when you look at the endpoints of the trial, no incremental benefit of an initial invasive strategy over conservative strategy in patients with advanced CKD. So it did not matter whether you treated them medically or you did PCI or surgery. In the CKD population, no benefit of revascularization. And in fact, if you look at some aspects of the trial, there was a somewhat higher risk of stroke in the revascularization arm, which is clearly a problem that needs to be looked at more carefully. It's also important to look at ischemia and ischemia CKD and look at the difference in how badly or how poorly patients with CKD do. In the ischemia trial, which had, which was a 5-year follow-up, the primary event rate was 15%. But in ischemia CKD, in just 3 years, it was 36%. Excuse me. The overall mortality in ischemia over 5 years was 9%, whereas in ischemia CKD was 3 times that much, was 27%. So this is a very high-risk population, and they have so many competing mortalities that it is hard to give them a benefit of any therapy, whether it's revascularization or even medical therapy. And this is the problem with CKD. And so when you look at the revascularization guidelines, in patients with CKD who are not symptomatic or don't have a lot of symptoms and have stable coronary artery disease, they give revascularization actually a class 3, or in other words, no benefit. And the guidelines highlight that if you're going to take these patients to the cath lab to revascularize, presumably for symptoms, then you have to be very careful, watch them for contrast nephropathy, pre-procedure hydration, limit your contrast load, use statins to prevent CKD, contrast nephropathy, and so on and so forth. So if I was to conclude, ladies and gentlemen, CKD, especially dialysis, so patients on dialysis, are a very high-risk cohort who develop coronary artery disease much more easily and die from it a lot quicker. You saw that in the ischemia CKD versus the ischemia cohort. Triple the mortality. Trials have consistently excluded this cohort of patients. They're underrepresented in trials. And medical therapy with lipid lowering and aspirin have unclear benefit in CKD patients because the data is not that good. But nonetheless, if you have coronary artery disease and you have CKD, the overall recommendations are to treat with a statin and to treat with aspirin. However, for primary prevention, the data isn't there. The data is very, very poor and does not suggest any benefit at all. Also keep in mind that the dialysis cohort may or may not benefit at all from any of this. Revascularization for STEMI and non-STEMI ACS is supported by the guidelines in patients with CKD, so we should take them to the cath lab. On the other hand, for stable disease,
Ischemia CKD was the largest trial to enroll CKD patients, and revascularization for stable ischemic heart disease as an initial strategy has no benefit in CKD patients, just like the non-CKD patients in the ischemia trial. So if they don't have too many symptoms, it is actually not a good idea to take them to the cath lab. And in fact, the guidelines give it a class 3 at this point in time. Of course, more research is needed to determine why CKD patients develop such aggressive disease, and more importantly, how to prevent this aggressive disease. And of course, we await that data. So ladies and gentlemen, thank you very much. I appreciate the invitation, and I'll be happy to answer any questions. Question, and it's really a lot of questions are still open in this kind of patient, and we would like to move to next presentation, next talk from Dr. Sasina, New Delhi, stroke prevention in patients with chronic kidney disease. Please. Thank you very much for the invitation to give this talk. I'm really grateful for the invite. My job in the next few minutes is to talk to you about management of coronary artery. Good afternoon, friends. I would like to begin by thanking Vietnam National Heart Association for inviting me to this wonderful conference and share my thoughts. It is truly an honor. Over the next 12 or 13 minutes, I will talk about strategies for stroke prevention in patients with chronic kidney disease. So chronic kidney disease, or CKD, affects about 10% of global population, and it's an independent risk factor for cardiovascular and cerebrovascular events. Both ischemic and hemorrhagic stroke increase as the kidney function declines. So this meta-analysis involved 83 studies and almost 5 million participants. And as we can see, there was an inverse relationship, linear relationship, whereby the risk of stroke increased by about 7% for every 10 ml per minute reduction in estimated glomerular filtration rate. This slide shows another very large study on about 80,000 patients with end-stage kidney disease who were on dialysis. Of these, about 74,000 patients were on hemodialysis and about 6,000 were on peritoneal dialysis. And as we can see, the incidence of ischemic stroke as well as hemorrhagic stroke was higher. The ischemic stroke was found to be about 2.5-fold higher, while the incidence of hemorrhagic stroke was about 5-fold higher. By and large, patients on peritoneal dialysis were less likely to develop hemorrhagic stroke compared to the patients on hemodialysis. So the fundamental question is why chronic disease patients are more susceptible to stroke. Well, this is a rather complicated slide, but as we can see, there are several traditional and non-traditional risk factors for stroke in chronic kidney disease patients. The traditional risk factors like hypertension, atrial fibrillation, dyslipidemia, and diabetes mellitus are much more common in CKD patients. And as we know, these entities increase the risk of stroke. However, there are other factors which are unique to these patients with chronic kidney disease, such as uremia, oxidative stress, mineral and bone abnormalities, which contribute to the risk of stroke. And thirdly, there are dialysis-related factors such as decline in the cerebral blood flow, blood pressure variability, arterial stiffness, left ventricular hypertrophy, chronic inflammation, and vascular calcification, etc. These factors also contribute to stroke risk. The cerebrovascular disease associated with the chronic kidney disease can lead to a diverse array of manifestations. So besides the increased risk of stroke, patients may also suffer from small vessel disease and vascular dementia.
And despite improvements in the stroke treatment and survival in non-CKD patients, these patients who are, particularly those who are dialysis dependent, have several therapeutic challenges. We have seen that there is like lack of evidence or sometimes even conflicting evidence about stroke prevention in CKD patients, particularly in stage 4 and stage 5 CKD. These patients don't derive as much benefit from currently available interventions for stroke as the non-CKD patients. And this slide again shows how there are several dilemmas in prevention of stroke in CKD patients. The anticoagulation and antiplatelet agents, which are normally utilized for stroke prevention in several situations, we find it very difficult to use or somewhat difficult to use in chronic kidney disease patients because the risk of bleeding increases significantly in chronic kidney disease patients, altering the risk-benefit ratio. And sometimes it is not even clear how much is the risk and possible benefit. So there is a lot of uncertainty particularly in advanced renal disease. Interventional treatment for carotid stenosis also has challenges in CKD patients, both during procedure as well as subsequent antithrombotic therapy. It should be performed with great care, carefully selecting and minimizing the use of contrast agents. Of course, hypertension is a very important comorbidity which should be controlled and treated adequately to reduce the risk of stroke in CKD patients. And lastly, renal angioplasty may have to be done in selected patients for renal vascular disease. And this may control hypertension as well as improve renal function. So as we all know, atrial fibrillation is an independent and important risk factor for stroke. And we know that it's associated with a 4 to 5 times higher risk of stroke compared to unaffected population. Incidence of atrial fibrillation is also significantly higher in patients with the chronic kidney disease and making them further susceptible to stroke. Patients with the paroxysmal or intermittent atrial fibrillation have an annualized stroke risk of about 3%, which is quite similar to those with the persistent or permanent atrial fibrillation. Older patients are not only more prone to atrial fibrillation, but the risk of stroke is also considerably increased compared to younger patients with atrial fibrillation. And this propensity of older population is probably thought to be because of multiple comorbid conditions and also to the dual factors of age and chronicity of atrial fibrillation. So this is, and then there are some other factors also like the increased LA size and annular calcification, etc., which correlate with increased risk. And what happens in atrial fibrillation is that there is a stasis of blood in the left atrium, which may lead to clot formation, particularly in the LA appendage, which may then travel to the brain and cause a stroke. And generally what we have seen is that the stroke caused by atrial fibrillation is very large, leading to a major stroke. Now, anticoagulation is the key to prevention of stroke in patients with AF. Until about 12 or 13 years ago, we had only vitamin K antagonists to choose from. But over the last decade, the use of direct-acting anticoagulants has increased tremendously. And they have several advantages also, like a predictable dose and relative freedom from food and drug interactions. In my country, dabigatran, apixaban, and rivaroxaban are available, and we have been using these agents increasingly over the last decade. So this slide shows the current guidelines from European Society of Cardiology for starting anticoagulation in patients with atrial fibrillation. Vitamin K antagonists continue to be used for patients with mechanical heart valves or moderate or severe mitral stenosis. And for other patients, we now prefer to choose from the newer agents. So we calculate the CHA2DS2-VASc risk, and if the score is more than 2, then of course oral anticoagulation is indicated. And nowadays the guidelines state that we should prefer NOACs over vitamin K antagonists in this particular population. Now the NOACs differ significantly in their pharmacokinetics, and in particular their clearance from the kidneys. Dabigatran is mainly dependent on kidneys for clearance, and 80% of dabigatran is cleared by the renal route.
Rivaroxaban and apixaban have more diverse routes of elimination. So about 35% of rivaroxaban and only 27% of apixaban are eliminated through renal route, making apixaban a preferred NOAC in kidney disease. Now, this slide depicts the recommendations of European Heart Rhythm Association for selection of anticoagulant and dose adjustment according to the renal function. And as we can see, there are two important landmarks, the creatinine clearance of 50 ml per minute and 30 ml per minute. So when the creatinine clearance is more than 50 ml per minute, we can use normal dose of NOACs. However, between 30 and 50, we use a lower dose of dabigatran and rivaroxaban. For apixaban, there are three separate criteria for renal dose adjustment: age 80 years or more, weight 60 kg or less, and serum creatinine of 1.5 or more. If 2 out of 3 criteria are present, the dose is reduced to half. Now, the main problem comes in patients who are dialysis dependent or stage 5, 4 or 5 CKD with a creatinine clearance of less than 15 ml per minute. There are numerous observational studies which have reported somewhat conflicting results for the use of both vitamin K antagonists and NOACs in patients with end-stage renal disease regarding effectiveness and bleeding without a clear signal of benefit from any agent. So several studies have been done in this population but did not demonstrate a benefit regarding the risk of stroke and thromboembolism. But instead, they found that there is a significantly increased incidence of bleeding complications in patients on oral anticoagulant compared to those without. So the efficacy of and safety of NOACs in patients with end-stage renal dysfunction and on dialysis is not very clear and is subject to ongoing studies. The Asia Pacific Heart Rhythm Society has also released guidelines in 2021, and they have recommended that the dabigatran should be avoided in patients who have creatinine clearance less than 30 ml per minute, and otherwise the criteria are more or less similar according to the labeling of the from the pharmaceutical agents. So friends, while CKD patients face a significantly high risk of developing a stroke compared to general population, the primary prevention of a cerebrovascular event in this population has significant caveats. First of all, it is now quite clear that chronic kidney disease patients face a significantly higher risk of developing a stroke because of various comorbidities like hypertension or diabetes or atrial fibrillation. And besides, there are other factors related to the dialysis and chronic kidney disease as such, which increase the incidence of stroke in this particular population. From the therapy point of view, anticoagulants and antiplatelet therapy is somewhat problematic in these patients, particularly in the late stages of chronic kidney disease, stage 4 and stage 5, because of higher bleeding risk in this population and lack of evidence of significant benefit as well. So whenever we encounter a patient with renal dysfunction or advanced chronic kidney disease, we must counsel the patient about high risk of stroke in these patients. And according to the renal function, we can consider prescribing them one of the agents for stroke reduction, especially those who have atrial fibrillation. We should use preferably a NOAC if it's a non-valvular atrial fibrillation. And depending on the creatinine clearance, we can select the agent and the dose accordingly. And we also must understand that this is somewhat a moving target as far as the use of anticoagulants and antithrombotics in renal dysfunction is concerned. There is paucity of data, particularly in dialysis-dependent patients, and there are no firm guidelines for stroke prevention in this particular population. So I think I will stop here and take any questions. Thank you very much for listening. Thanks once again.
chờ đợi 3-4 năm làm xong sau đó thì người ta mới có thể có kết luận. Nhưng mà riêng đối với cái nhóm thuốc rất là mới này thì nó có một cái sự đặc biệt rất là kỳ lạ, là cái nhóm SGLT2 inhibitor, chúng ta gọi là các nhóm vận chuyển glucose và sodium và đồng vận chuyển hai ở trong thận đó, thì nó lại nhanh chóng chiếm được những ưu thế. Và như ở ESC, tức là các guideline tháng 8 năm 2019, thì ngay cả đái tháo đường type 2 người ta đã chia ra rồi. Nếu mà không có yếu tố nguy cơ thì người ta vẫn khởi động bởi metformin là yếu tố ban đầu. Nếu bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ thì chúng ta thấy không có vai trò của metformin nữa. Người ta bắt đầu cho hai thứ thuốc là SGLT2 inhibitor và lượng incretin, tức là GLT2 agonist đưa vô. Chúng ta thấy SGLT2 đã nhảy lên hàng đầu nếu bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ. Và như vậy chỉ có vài năm sau thôi, 3 năm sau mà các anh chị biết là nó nhảy là rất nhanh. Hội Tim mạch Hoa Kỳ và Trường môn Tim mạch Hoa Kỳ tháng 3 đã ra ngay khuyến cáo, chấp nhận rất là ngay là thứ thuốc này trong điều trị cái suy tim và phân suất trong máu giảm thì trở thành một trong tứ trụ trong điều trị. Có nghĩa là nó nhảy lên từ đường hàng 2, hàng 3, nó lên hàng thứ nhất luôn, đứng ngang với lại thuốc ức chế beta, ức chế aldosterone, ức chế hệ men chuyển và để trở thành cái thuốc thứ tư chúng ta phải bắt đầu để dùng ngay, phối hợp hoặc là có khi dùng ban đầu. Và như vậy cũng chỉ có vài năm sau thôi, thì trở vào năm cũng trong năm đó thì bên hội của đái tháo đường ADA và hội nghiên cứu về đái tháo đường của quốc tế đã đưa ra ngay là SGLT2 inhibitor trở thành hàng đầu first line trong điều trị bệnh nhân đái tháo đường nếu bệnh nhân có nguy cơ cao, nếu bệnh nhân có cái nguy cơ có dấu hiệu của suy tim và bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh thận mãn tính, có nghĩa là không bàn gì nữa. Anh chị thấy cái sự này đối với các anh chị thì có thể không thấy, mà đối với tôi là cái người đã từng trải những thứ thuốc men, chứng kiến được thuốc này xây ra, chứng kiến được đưa ra, chứng kiến được thử, chứng kiến được những sự thăng trầm của nó, xong cuối cùng nó mới được đưa vô, thì cái này quả là đây là một cái thuốc hết sức đặc biệt, gọi là spectacular, ngoạn mục để đưa đây. Tại sao nó lại ngoạn mục như vậy? Thì thực sự cái thuốc này đã được phát hiện rất lâu, từ năm 1836. Trong 1836 nó là cái florizin, nó được tìm thấy ở vỏ của cây táo. Cái vỏ cây táo đó tới năm 33, 38 thì người ta tìm thấy nó có một tác dụng của nó là nó ức chế việc hấp thu lại glucose ở ống thận. Mà chúng ta biết đái tháo đường là muốn phải thải nước glucose ra chứ đừng có giữ lại. Và trên cơ sở đó sau đó thì người ta lại tìm thấy không những là nó ức chế việc giữ lại tái hấp thu lại glucose, mà nó ức chế luôn tái hấp thu natri. Hai cái đó là hai cái rất bất lợi ở những bệnh nhân đái tháo đường. Thải được glucose ra cho nó bớt đi, thải được natri ra cho nó bớt tăng huyết áp, bớt suy tim, vân vân. Và trên cơ sở đó những thứ thuốc này đã được clone, tức là được dòng hóa, cloning đó năm 1982 và dần dần trở thành một thứ thuốc. Và từ đó những nghiên cứu đầu tiên vào những năm 2028 và nhanh chóng sau đó từ 2012, 2014 liên tục hàng chục các nghiên cứu giải quyết từng vấn đề một, và chúng ta đã có được kết quả của những kết quả này. Và điều đáng để cho chúng ta vui là tất cả nó cùng một cái thông số, nó cùng một cái kết quả, và nó hướng tới chỗ và nó giải quyết được rất nhiều việc. Thì cái việc đó chúng tôi xin phép được giúp các anh chị. Có một điều này cũng là rất hay, là trong những thứ thuốc tiểu đường từ trước nay, từ metformin cho đến insulin cho đến TZD cho đến tất cả các thứ thuốc đó, tất cả thứ thuốc này phần lớn đều đánh vô trong tình trạng giảm cái insulin ở trong cơ thể của chúng ta. Cho nên làm sao phải làm tăng cái hoạt tính insulin ở các mô, làm sao cho insulin được tiết ra nhiều hơn. Còn nếu không được thì chúng ta phải trích insulin vô để thay thế. Tức là nó liên quan đến sử dụng glucose của insulin. Như cái loại thứ thuốc này hôm nay chúng ta nói tới SGLT2 inhibitor không có liên quan gì đến vấn đề insulin hết. Nó lại là vấn đề ảnh hưởng cho tới vấn đề thải của glucose và natri ở ống thận. Điều đó có lẽ cái thời tôi học nói ra cái này chắc mấy ông thầy nói mình điên. Hồi đó là phải nói tới thận, vân vân, nói tới ruột mà ảnh hưởng tới chuyển hóa đường trong các cái thứ thuốc incretin đó, các anh chị nói gliptin với lại glucose cũng đã là lạ rồi, nhưng mà cái này thì cũng lạ nữa, và nó hoàn toàn nó liên quan tới thải glucose, phải thải natri. Thế thì chúng tôi xin trở lại. Và như vậy nếu chúng ta thêm có một cái những thứ thuốc mà chúng ta cố gắng để làm sao cho tăng cái insulin lên và tình trạng nhạy cảm với insulin được, thuốc này thuốc kia cũng được rồi. Nhưng mà nếu chúng ta có một thứ nữa là nó thải được tất cả cái này ra, và nếu mà nghĩ này
Nếu cái loại không phụ thuộc insulin mà lại phối hợp với lại loại phụ thuộc insulin phối hợp với nhau thì có lẽ nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Và thực sự nó là như vậy. Thực sự chúng ta có. Các anh chị biết vào những năm cách đây khoảng độ 10 năm thì do các cái tai biến khi dùng, trong đó có cái thứ thuốc mà nó rất nổi tiếng, khi dùng vô thì nó lại gây ra suy tim nặng, cho nên người ta phải đó là cái thứ thuốc TZT đó, thuốc đó đã bị rút khỏi. Và vì vậy cho nên trên thế giới người ta bảo bây giờ trước khi anh làm ra một thuốc đái tháo đường thì chúng ta phải làm thử nghiệm là xem nó có an toàn với tim mạch không. Và chính cái bắt buộc này đã làm cho các hãng rất là khổ sở, là các anh chị có thuốc tiểu đường mới nhưng mà chúng ta tất cả đều phải làm cái nó gọi là CVOT, tức là Cardiovascular Outcome Trial, xem cái thứ thuốc đó có an toàn về tim mạch không đã, chưa nói tới tiểu đường. An toàn về tim mạch chứ nó làm cho tim mạch nặng lên, suy tim rồi nhập viện thì cũng bỏ đi, tại vì thuốc tiểu đường rất quan trọng. Thế thì trong khi để thử nghiệm các thứ thuốc này xem nó có tốt cho suy tim không thì người ta tìm thấy may mắn những thứ thuốc incretin, những incretin, glipin đó thì được có cái, tôi cũng là người trải qua, tôi công bố là an toàn, nghĩa là không xấu hơn, mình đã mừng rồi. Sau đó nhưng mà cuối cùng thì cái nhóm thuốc này nhóm SGLT2 nó lại có không những an toàn mà nó lại còn gợi ra là tốt lắm, nó tốt cho tim, tốt rất nhiều cho suy tim, tốt rất nhiều cho tỷ lệ tử vong. Và đặc biệt đây chúng ta thấy rằng Emparec với cái empagliflozin nó giảm cái tình trạng nhập viện 35%, với Canvas giảm 33%, với Declare tức là dapagliflozin giảm 27%. Bên cạnh cái chuyện đó thì nó lại nói rằng là thấy thận nữa. Từ trước cái này nói thật với các anh chị, nói tới thận đó khó lắm các anh chị. Tôi là những người làm trong nội khoa, chữa tim được, huyết áp xuống bao nhiêu cũng được, chữa động mạch vành, làm cái gì cũng được, không có thì nông. Nhưng mà những bệnh nhân tiểu đường mà càng ngày thận nó càng tồi đó, các anh chị làm gì được đâu, chả làm gì được hết. Sau đó thì các anh chị có một thứ thuốc ức chế thụ thể, đấy là thứ thuốc losartan với cái thử nghiệm renal, nó tạm bớt rồi, nhưng mà 20 năm nay thực sự cái đó chỉ cầm chừng. Thế mà tự nhiên bây giờ lại có một thứ thuốc này khi cho vô nó giảm được suy thận 46%. Trời đất ơi, là còn cái gì nữa? Cái bệnh nhân suy đái tháo đường mà chết vì suy thận nhiều lắm các anh chị. Và chúng ta thế là gì? Có làm được gì không? Không làm được gì hết. Tôi không làm gì hết. Cuối cùng nó lên, cuối cùng thì phải đi thuần phong bút mạch, cuối cùng là phải chạy thận nhân tạo, cuối cùng thì một tuần đi chạy thận nhân tạo 2 lần, rồi đi tìm xem có chỗ nào thay thận không. Và nếu thay thận đi qua Trung Quốc thì bệnh bạ và dùng các thứ thuốc quê về cũng chết. Tức là cái cuối cùng chết những bệnh nhân mà của tôi đứng về tiểu đường và huyết áp thực sự là chết vì suy thận mãn. Thế mà đây các anh chị thấy nó giảm 46%. Trong nghiên cứu Canvas, canagliflozin 34% và đối với lại dapagliflozin 47%. Và chính điều đó nó làm cho y khoa đó bắt đầu người ta thừa thắng xông lên, nếu nói theo cái kiểu danh từ của chúng ta, thừa thắng xông lên. Có nghĩa là chúng ta thấy trong nghiên cứu Emparec với empagliflozin thì tất cả nó đều là những bệnh nhân đã có bệnh tim rồi, cái phần kia không có. Sau đó người ta thử xem là có bệnh tim chỉ khoảng độ một nửa thôi, hoặc hơn một nửa. Còn lại những bệnh nhân này có yếu tố nguy cơ tim mạch, tức là chưa có bệnh tim. Và cuối cùng thì Declare TIMI 58 chơi luôn là tới 2/3 là chưa có bệnh tim, chỉ có 1/3 có bệnh tim thôi. Và như vậy để xem có bệnh tim thì được rồi, nhưng mà chưa có bệnh tim nhưng có yếu tố nguy cơ có được hay không. Thì cuối cùng lại có một điều rất hay là được, không những được mà lại còn tốt. Giảm tim mạch này, giảm suy tim này, giảm nhập viện do suy tim này, và nhất là thận. Các anh chị thấy đây, tôi không phải nói gì với các anh chị chứ khó lắm, không biết các anh chị người nào giỏi về thận, bữa nào tôi tới tôi học. Cái ngăn cản được sự tiến triển của suy thận ở những bệnh nhân mãn tính đái tháo đường mà người rất khó. Nhưng mà cái renal outcome giảm 47%, còn tim mạch thì giảm 24%. Thế thì như vậy tức là cái lợi ích quần thể trên tình trạng của cái nhóm này, thuốc này, người ta đã càng ngày càng đi sâu vô trong cái người ta đi sâu vô là những bệnh nhân chỉ có yếu tố nguy cơ tim mạch cộng với đái tháo đường. Ví dụ như là tuổi lớn, có tăng huyết áp, có rối loạn lipid máu, hút thuốc lá béo bụng thì có lợi không khi chúng ta dùng các thuốc này. Còn lẽ đương nhiên những bệnh nhân đã có nhồi máu cơ tim, có sốc các thứ rồi thì được lợi rồi, như Emparec hoặc là canagliflozin. Thì điều đó nó dẫn tới là càng ngày người ta càng thấy. Và cái điều lạ, một cái điểm rất là thường để nhắc lại là ở bệnh nhân đái tháo đường đó, đái tháo đường tiếp 2 thì cái việc phối hợp thêm các yếu tố nguy cơ khác là rất thường. Rất thường ở trên thế giới là tăng huyết áp này, rối loạn mỡ máu này, hội chứng chuyển hóa này luôn luôn rất là cao. Và tất cả những chuyện đó, ngay cả Việt Nam theo thống kê đây là của Việt Nam, chúng ta thấy tăng huyết áp cộng đái tháo đường, rối loạn mỡ trong máu và hội chứng chuyển hóa cũng nằm ngất ngưởng ở phía trên này, tức là chiếm khoảng 2/3 những bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy nó đặt vấn đề ra là những bệnh nhân này có được hưởng lợi bởi thuốc này không, hoặc ngược lại
chúng ta điều trị đái tháo đường, chúng ta phải tính tới có lợi gì trên các điều trị huyết áp, nhất là bệnh thận. Và thế thì có, và kết quả phân tích của cái Declatimine 58 phân tích đối với lại suy tim thì nó có điểm rất là hay. Đối với suy tim và phân suất tống máu giảm, tức là nửa bên này thì các anh chị thấy giảm rất là ngoạn mục. Chết do suy tim giảm 38%, chết do bệnh tim mạch chung 43%, nhập viện do suy tim 36%, và tất cả các nguyên nhân tử vong chung 41%. Tất cả con số này cực kỳ. Thế thì nếu mà tổng kết trên bệnh nhân mà chưa có dấu hiệu gì của suy tim với lại các phân suất tống máu còn bình thường, chưa có giảm, thì chúng ta thấy rằng chết và vấn đề tử vong chung không có gì thay đổi. Nhưng mà cũng thấy có lợi là đối với lại những cái tử vong do suy tim nó cũng giảm 12%, và đối với lại suy tim nhập viện 24%. Như vậy nó có một cái gì đó nó có lợi không những là bệnh nhân đã có bệnh tim rồi, để có lợi cả những bệnh nhân chưa có bệnh tim, có nghĩa là chỉ có yếu tố nguy cơ. Thế còn đối với thận thì chúng tôi cũng nhắc lại nữa, Timmy 58 còn rất đặc biệt như tôi nói đó. Tác động trên thận giảm 50% khả năng bình thường hóa đạm niệu. Đó, anh chị em nào giỏi mà chữa được đạm niệu bằng các thứ thuốc khác thì chỉ cho tôi, chứ còn khó lắm. Cái này nó giảm 50%, tức là rất ngoạn mục, và đồng thời giảm 46 khả năng tiến triển đến đạm niệu vi thể, có nghĩa là sự tiến triển của bệnh thận. Đây là những con số phải nói là rất là đặc biệt. Thế thì hôm nay bài này không phải là bài nói về cơ chế, nhưng mà rõ ràng các cái cơ chế của cái loại SGLT2 inhibitor này không phải là liên quan tới đường huyết. Chúng ta hay bị có cái tật là tất cả biến chứng trên bệnh nhân đái tháo đường, như vậy cho thuốc đái tháo đường tốt thì đường huyết xuống ổn định, HbA1c rồi vân vân các thứ nó tốt rồi thì tất cả các biến chứng đó sẽ lùi đi. Xin nói với các anh chị, đấy là ý nghĩ rất sai. Tức là không phải là nó thông qua đái tháo đường rồi thông qua biến chứng mới bị đâu, mà đồng thời nó sẽ bị tất cả. Và chúng ta biết rằng là ít nhất 50% những bệnh nhân được phát hiện đái tháo đường đầu tiên đã có các bệnh lý tim mạch rồi, có nghĩa rằng nó đồng thời. Và chính vì lý do đó cho nên những cái thứ thuốc nào mà nó tác động rất là tốt, loại này ấy, nó tác động ở trên vấn đề ở thận, cái vấn đề ức chế cái đồng vận chuyển glucose và natri. Những cái này nó sẽ liên quan đến cái gì? Giảm cái việc mà hấp thu tái natriuretic nó sẽ ảnh hưởng tới sodium, tức là chúng ta sẽ thải bớt đi, chả khác gì chúng ta dùng loại là tiểu. Hoặc đối với metabolic, tức là đối với chuyển hóa, đặc biệt là đối với chuyển hóa thì đối với lại thận rồi, glucose rồi. Đối với khối lượng tuần hoàn thì cũng như vậy, nó ngăn chặn cái đó và để cho bệnh nhân đái ra đường, đái ra muối thì nó sẽ giảm bớt được sự hấp thu về khối lượng, và cái khối lượng này giảm đi nó cũng giảm huyết áp, giảm đi và giảm áp lực ở cầu thận. Thì thông qua tất cả những chuyện đó nó có những cái khả năng có thể cắt nghĩa được. Cái tốt của nó đó là nó giảm rối loạn nhịp, nó làm giảm được chức năng của tim, ví dụ như về tiền tải, vấn đề từ hậu tải do giãn mạch và vấn đề về tác dụng trên tim. Đồng thời nó có thể gây ra những ảnh hưởng là cái thành của động mạch đó nó được cải thiện, và đồng thời áp lực ở tại mạch mao quản của cái thận, và cuối cùng là vấn đề về albumin. Trên cái tinh thần đó thì ảnh hưởng cho tới tim và thận rất là nhiều. Nó giảm chết cho tim, giảm được tình trạng tái nhập viện do tim, và đồng thời giảm được các cái biến chứng về thận. Thì đây là một cái điều rất là phải. Mà xin nói với các anh chị, đầu tiên không phải thông qua việc chúng ta chữa tiểu đường, mặc dù thuốc này là thuốc được nghĩ ra để tiểu đường, không phải. Vì trong người tiểu đường thì có, nó xuống ít thôi, nó phải phối hợp với khác. Ở những bệnh nhân không có tiểu đường, tất cả những cố gắng này đều có hết. Như vậy nó thông qua những cái tác dụng, không phải thông qua gián tiếp qua tiểu đường. Lập tức tất cả những chuyện đó nó được làm rất nhanh, và người ta làm cái thời buổi của chúng ta là thời buổi evidence based medicine, tức là người ta không tin bất cứ cái gì, nếu nghĩ ra cái gì, suy luận ra cái gì phải thiết kế và phải giải quyết. Thì các anh chị thấy rất nhiều những cái nghiên cứu được tháng 9 năm 2019 thì DAPA HF, sau đó tới 2019 chúng ta có một cái define là HF, tức là cũng là về suy tim. Sau đó thì chúng ta có các nghiên cứu của Empyrean Redux, tức là giảm suy tim và giảm phân suất tống máu. Sau đó thì phân suất tống máu giảm rồi, ta nghĩ rằng nếu phân suất tống máu bảo tồn thì sao? Dưới 40 là giảm rồi, nhưng từ 40 tới 60 bảo tồn có được không? Thì người ta làm tới luôn, anh chị thấy. Và sau này càng đến 20 vân vân thì người ta gọi là làm những cái suy tim do phân suất tống máu còn bảo tồn, xem có được không. Thì cái điều rất là thú vị là chúng ta thấy rằng nếu mà gọi là phân suất tống máu giảm thì cái nghiên cứu DAPA-F hoàn toàn rất là rõ, nó giảm xuống rất nhiều. Chúng ta thấy ở đây nó có thể là 0,00001 các yếu tố nguy cơ giảm, dùng 10 mg dapagliflozin, và tác dụng của nó xuất hiện rất sớm. Cũng lần nữa chúng tôi cũng nói không phải nó thông qua việc giảm đường. Thuốc này bây giờ có lẽ nó cũng không còn là thuốc tiểu đường nữa, và chúng ta sẽ nói rất nhiều trong các bệnh tim mạch.
trong tiểu đường còn dùng nếu có vấn đề tim, nhưng mà không có tiểu đường trong tim người ta cũng dùng. Và như vậy thì các kết quả lớn về suy tim, khi nhìn vào đây thì chúng ta có nhiều những cái nghiên cứu về suy tim sau này, chúng ta hy vọng rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta hy vọng tới cái thuốc Vansartan, Sacubitril Vansartan, thuốc này thì nó có giảm được tỷ lệ tử vong, có giảm được tần suất nhập viện và có giảm được tất cả các triệu chứng về lại, nhưng mà rất là nhẹ, không có đáng khả. Ivabradine với tác dụng ức chế kênh EF đó thì hoàn toàn không có tác dụng gì giảm tử vong, không có tác dụng gì giảm trong những cái chuyện tần suất nhập viện vân vân. Có cái khác. Chúng ta có Alperenol, tức là ức chế aldosterone thì có giảm mà cũng ít thôi với cả cái này, và không có giá trị gì trong giảm triệu chứng cơ năng. Nhưng mà đối với lại nhóm này thì chúng ta thấy rằng dapagliflozin là có hết, vừa giảm được tỷ lệ tử vong và rất là rõ 18% tới 0,29, giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân 17%, giảm tần suất nhập viện 30% và giảm thêm được các triệu chứng lâm sàng trong vòng rất là sớm, trong vòng 8 tháng đã xuất hiện rồi. Điều này nó cũng có xảy ra đối với cùng loại thuốc empagliflozin, nhưng mà không rõ về giảm tỷ lệ tử vong và cái giảm tử vong do mọi nguyên nhân đối với empagliflozin. Thì đấy là đối với Cana. Và các anh chị thấy những kết quả vừa rồi đó, nó nhanh chóng làm cho các cái hội đoàn trên thế giới nhanh chóng thay đổi. Tôi cũng không rất lạ là cái sự chấp nhận này nó nhanh đến mức độ là năm 1916 Hội Tim mạch châu Âu điều trị từng bước một, vẫn là step care, cho cái này xong rồi mới cho bước cái khác trong có. Thì tất cả các cái thuốc của ta empagliflozin nó nằm ở bước thứ 2, thứ 3. Nhưng mà tới năm 2021 ở đây thì là chúng ta thấy cái thuốc mà chúng ta nói ức chế SGLT2 inhibitor nó nhảy từ 2, 3 nó sang thứ nhất luôn, và đứng ngang hàng thì chúng ta hay dùng tứ trụ để điều trị suy tim, nhảy lên luôn. Như vậy chúng ta có ức chế theo hệ thống renin angiotensin aldosterone, tức là prin với lại sắt tăng. Thuốc thứ hai nữa là ức chế beta, ức chế thủ thể beta. Thuốc thứ ba nữa là ức chế cái mineral aldosterone, và thuốc thứ tư chính là thuốc này. Như vậy với những cái chấp nhận như thế này đó, các anh chị có quyền chúng ta có thể cho thuốc này rất sớm, vì đây là chứng cứ kết quả, chứ không phải sợ nữa. Chứ nếu mà chúng ta bước nhanh quá thì không được. Và trong tứ trụ này người ta lại khuyên cái nào cũng được hết, có thể bất cứ cái nào cũng được, và có thể phối hợp hai thứ, cái nào trong 4 tứ trụ này cũng đều được hết. Vâng, thế thì thêm một nữa, đấy là suy tim và phân lớp trong máu giảm, tức là giảm reduce EF. Thế còn cái trong phân chất trong máu bảo tồn có được không? Thì phân chất trong máu bảo tồn thì người ta cũng có những nghiên cứu và lập tức có các kết quả rất là lạ. Emperor gọi là preserve. Phân chất trong máu bảo tồn tức là từ khoảng 40 trở lên, và bây giờ còn thêm nữa là phân chất giảm nhẹ nữa. Vâng. Thì cái kết quả của nó xin nói với các anh chị cũng tốt lắm. Empagliflozin cũng có giảm. Đây là empagliflozin đây. Giảm nhập viện, giảm tử vong chung. Và đồng thời người ta năm 2022 có công bố trong ESC một nghiên cứu gọi là Deliver, cũng là để giải quyết thử xem cho một viên dapagliflozin mỗi ngày một viên cho những bệnh nhân trên 40 tuổi, NIHA 2 tới 4 mà cái phân suất trong máu giảm trên 40, tức là trên 40, và bao gồm và cả trước đó đã dưới 40 nhưng mà điều trị tốt nó được trên 40 thì cũng cho vô và người ta làm. Thì cái điểm hay lạ này là làm trên 350 các cái nơi vị trí và 20 nước. Việt Nam chúng ta có tham gia và góp được 176 bệnh nhân trong cái tổng kết này. Và các anh chị nhìn một trong này thì chúng ta thấy cũng rất là mừng hoặc là rất là vui. Thì để cho nó đỡ rối đầu là dapagliflozin 10 mg đó nó làm giảm đi các yếu tố nguy cơ rất là rõ với P bằng 0,008. Như vậy thì nó giải quyết được khá nhiều cả những vấn đề. Và trên cơ sở đó như vậy là phân suất trong máu giảm thì đương nhiên rồi, mà giảm nhẹ cũng đương nhiên, và còn bảo tồn trong vòng khoảng bảo tồn giảm nhẹ cũng tốt. Và như vậy nó đi tới cái chỗ là điều trị suy tim cứ cho đi bất kể phân suất trong máu bao nhiêu, đến mức độ như vậy. Thành ra các anh chị theo dõi nhé. Tôi nói đây không phải là nói để các anh chị đâu. Và cái Hội Tim mạch học Việt Nam cũng đã có ra khuyến cáo rồi, thầy Phạm Nguyễn Vinh và các thứ đó, chúng ta cũng đã bắt đầu sử dụng khá nhanh, khá sớm tất cả những thứ thuốc này. Có ý nghĩa trên bệnh nhân trên 60 thì rất là rõ, nhưng mà dưới 60 thì không rõ hơn. Thế thì chỉ từ đó người ta mới làm luôn. Người ta lấy cái DAPA HF, tức là gộp khi nó dưới 40, tức là khi phân suất trong máu suy tim đó, cộng với cái Deliver khi phân suất trong máu từ 40 trở lên, mà người ta tổng kết lại với nhau trong tất cả là 11.000 bệnh nhân, thì người ta thấy rằng là dapagliflozin thêm 1 mg, 10 mg thêm vô là nó có thể rất là tốt và cho với P bằng 0,01. Vì vậy nó cho phép người ta thấy
nó giảm tỷ lệ tử vong cho suy tim bất kể phân suất thống máu. Như vậy là cứ có suy tim, phân suất thống máu bao nhiêu, 40, 45, dưới 40 thì càng có thể dùng được. Và hiệu quả các nhóm phân suất thống máu này thì rõ rệt hơn rất nhiều so với ức chế mà thụ thể, ức chế acne và tất cả MRI vân vân. Và chúng tôi cũng xin rất là nhanh để hết. Một lần nữa trở lại với đối với thận, thì đối với thận thì quả thật vào những năm 20 với cái nghiên cứu DAPA CKD, tức là bệnh thận, và sau đó tới ngày 22 với EMPA Kidney, tức là empagliflozin, nó cũng bắt đầu nhảy vô để làm thế này. Thì cái EMPA CKD nó đã đi tới kết luận rất là tốt, và FDA đã chấp nhận sử dụng điều trị cái này trong những bệnh nhân để chúng ta ngăn cản sự tiến triển của bệnh thận. FDA đã chấp nhận 30 tháng 4 năm 2021, châu Âu thì tháng 8 năm 2021. Còn đối với lại empagliflozin trong nghiên cứu EMPA Kidney, người ta cũng làm như vậy, bệnh thận rồi tại sự tăng của cái tỷ lệ albumin, glucose và albumin creatinine trong nước tiểu vân vân. Và đặc biệt các anh chị thấy cái hình ở đây này, nó đi ra mức tiểu, cái hình ở đây tức là có hoặc không có đái tháo đường. Nghĩa là thuốc này không phải là thuốc để chỉ chữa tất cả hoặc ngăn cản tất cả biến chứng đái tháo đường. Có hoặc không có đái tháo đường vẫn có thể ngăn cản được thận. Tôi xin nói như vậy để cho chúng ta biết rằng là thế giới người ta đã đi như vậy. Và như vậy thì chúng ta thấy lợi ích trên bệnh nhân cho hệ thống incretin là rất là tốt. Vâng, thì cái DAPA CKD nói tóm lại là đấy là một nghiên cứu đa trung tâm trên 400 trung tâm, tất cả là 4.300, và trên bệnh nhân có thể đái tháo đường type 2 và không type 2 đã trên 18 năm, và có cái lượng độ lọc cầu thận từ 25 đến 75 với cái tỷ lệ giữa albumin trên creatinine ở trong nước tiểu là trên 200 cho một viên dapagliflozin so với placebo, và khi đó người ta theo dõi tất cả. Thì như vậy các anh chị thấy cái liên tục những cái xấu đi, thí dụ như là EF, cái độ lọc cầu thận giảm liên tục trên 50, hoặc bệnh thận giai đoạn cuối, hoặc tử vong tất cả bệnh nhân thì nó giảm đi một cách khá rõ rệt với P bằng 0,000002 và nó giảm 39%. Thì chúng tôi cũng không có phân tích sâu về vấn đề này, và tất cả những cái này, tất cả những cái chuyện vừa rồi là đối với thận đó là hoàn toàn trên tiêu chí này đây, có tiểu đường hay không có tiểu đường, yes, tiêu thuốc hay là không có tiểu đường ban đầu thì đều có kết quả giống nhau. Đấy là một cái điều rất là đặc biệt. Nghĩa là chúng ta cũng khỏi để ý, có tiểu đường thì bắt buộc phải cho rồi, vì vừa chữa tiểu đường với hai đứa và vừa phòng ngừa. Về tiêu chí phụ cho mọi nguyên nhân thì cũng y như vậy, nó giảm rất là rõ. Tóm lại là bệnh nhân nghiên cứu này thì chúng ta thấy rằng là các thứ thuốc này nó giúp cho vấn đề giải quyết các cái biến chứng ngay cả trong vòng đầu, trong cái vòng này nó điều trị ở đây. Khi đã bắt đầu có biến chứng thì chúng ta có diclatimie, chúng ta có empiric canvas, và khi nó đã có nặng suy các cơ quan, suy tim và suy thận thì tất cả nghiên cứu DAPA HF, EMPA Redux, DAPA CKD, và thậm chí là kể cả suy tim chưa có nặng lắm, preserve và derive để có thể giải được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong bảo vệ cơ quan đích nó luôn luôn có 3 cái: đái tháo đường, suy tim và bệnh thận. Thì tất cả cái này nó đều rất là có lợi. Và chính vì lý do đó cho nên cái thông điệp tóm tắt là cái nhóm thuốc này ức chế cái sự kênh đồng vận glucose ấy, nó là một giải pháp toàn diện cho kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường bằng cơ chế độc lập với insulin. Xin các anh chị nhớ cho, độc lập với insulin và đơn trị phối hợp lý tưởng với các thuốc có. Nó không phải là thứ thuốc giải quyết hết mọi chuyện, nhưng mà phối hợp rất lý tưởng và nó giải quyết hết tất cả những cái gì mà cái nhóm thuốc mà có tác động tới insulin không giải quyết được. Giá trị về lợi ích lâm sàng thì không còn nằm ở dự hậu tim mạch nữa, thông qua MACE nữa, mà nó bảo vệ kép cả tim mạch, thận, và chứng minh giờ được chứng minh qua diclatimie 58 và trên bệnh nhân rất là có nhiều tim mạch và nhiều yếu tố nguy cơ. Cuối cùng thì dapagliflozin qua nghiên cứu DAPA HF deliver trên bệnh nhân suy tim và DAPA CKD cùng đồng thời mở rộng lợi ích bảo vệ thận cho bệnh nhân suy tim. Như vậy tất cả các cái thử nghiệm này từ những chỗ chỉ là nguy cơ rất cao ban đầu của EMPA, sau đó nguy cơ cao hơn và kể cả những nguy cơ thấp hơn, mới chỉ có các yếu tố nguy cơ thôi, chúng ta cũng đã giải quyết được và giải quyết tất cả chuyện này. Và công ty AstraZeneca còn có cái sáng kiến về cái gọi chương trình Care Me đó, thì cái chữ Care Me đó nó cũng hay, là tự săn sóc, yêu lấy mình, nhưng mà đồng thời nó cũng là 3 chữ: Care là cardio, Re là renal và Me là metabolic. 3 cái đó nó liên quan mật thiết với nhau. Chúng ta phải có đánh cả đâu. Và trong cái nhóm thuốc ức chế glucose intolerance này rõ ràng là nó lợi hơn rất nhiều. Có đái tháo đường cũng được, không có đái tháo đường cũng được, và nó ngăn cản quá trình suy tim, nhập viện, tức là chất lượng cuộc sống bệnh nhân. Và đặc biệt cái chúng tôi rất hay là nó ngăn cản một cách rất rõ rệt tình trạng tiến triển của bệnh thận mãn tính dẫn đến bệnh thận giai đoạn cuối. Sử dụng, xin các anh chị cứ việc chúng ta thử nghiệm trên lâm sàng
và hội tim mạch của chúng ta đối với suy tim đã khuyến cáo đi lên trong hàng tứ trụ. Đối với lại đái tháo đường, các anh chị cũng khuyến cáo lên ngay ban đầu. Nếu mà có đái tháo đường mới cho mà chưa cho metformin, mà các anh chị thấy vừa tăng huyết áp vừa đủ mọi thứ, nam giới tăng huyết áp, các anh chị có thể cho ngay cái nhóm thuốc SGLT2 inhibitor. Còn GLP-1 agonist thì nó phiền có một cái cũng là được, nhưng mà thường thuốc phải trích, và thuốc trích đó thì nó không phải là giải pháp để cho chúng ta điều trị lâu dài cho bệnh nhân. Vâng, xin cảm ơn sự chú ý của các quý đồng nghiệp. Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Đặng Vạn Phước. Bọn em cũng rất là ghen tị với thầy báo cáo hội trường ngày càng đông ạ. Thế nhưng mà we are out of time because next session must begin 14 minutes ago, and our speaker Dr. Hoàng Bùi Hải và Dr. Hồ Quang Trí, they are here, and you don't have time for discussion. So again, thank you very much for our speaker from India, from Singapore, from Korea, and especially Professor Đặng Vạn Phước. And thank you our colleagues for their attention. Thank you, and see you again. Xin mời các anh chị ở session tiếp theo ạ. Xin session tiếp theo bắt đầu ạ. It's a brand new day. It's a brand new day. It's
Vâng, xin phép được bắt đầu cái section tiếp theo của buổi chiều ngày hôm nay. Chiều hôm nay chúng ta có mặt ở đây lại cùng trao đổi về một vấn đề về làm sao kiểm soát được kẻ thù giết người thầm lặng. Và thì với sự tham gia của hai phó giáo sư là phó giáo sư Hoàng Bùi Hải đến từ Bệnh viện Đại học Y và giáo sư Hồ Huỳnh Canh Trí đến từ Viện Tim Mạch Thành phố Hồ Chí Minh, với hai cái topic thì chúng ta sẽ hiểu được là cái vấn đề đây là một cái vấn đề hóc búa mà chúng ta đã cùng phải trải qua rất là nhiều cuộc hội thảo khác nhau rồi, nhưng mà khoa học thì là vô bờ bến, và các cái kiến thức, các cái nghiên cứu cứ dần dần là update dần, và chúng ta luôn luôn phải theo kịp với lại khoa học hiện đại. Và với tôi hy vọng rằng với phần trình bày của hai phó giáo sư ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nắm được một cách chắc chắn hơn nữa cái phương thức lựa chọn thuốc trung đông trong điều trị thuyên tắc huyết khối, cũng như là cái thời gian cần phải điều trị thuyên tắc huyết khối là bao nhiêu để giảm thiểu tối đa cái tỷ lệ tái phát thuyên tắc huyết khối. Đấy là cái mục tiêu của chúng ta ngày hôm nay. Và để bắt đầu cho cuộc hội thảo ngày hôm nay thì để mở đầu thì xin kính mời phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải trình bày cái topic của mình. Xin kính mời ạ. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Đinh Thị Thu Hương, Bộ môn tim mạch trường Đại học Y Hà Nội. Kính thưa phó giáo sư tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi kính thưa quý vị đồng nghiệp. Hôm nay thì cũng là cuối buổi rồi và Hạ Long thì thời tiết đang rất là đẹp, nhưng mọi người ngồi đây rất là đông. Tôi nghĩ là cũng như cô Hương đã nói thì cái chủ đề này cũng là luôn luôn là rất là nóng. Chúng ta thấy rằng trong tay tài liệu chúng ta có một cái cuốn hướng dẫn của Hội Tim mạch Việt Nam. Đây là tái bản lần thứ hai, và tôi thấy thực sự cũng thấy rất là ấn tượng và rất là đẹp, và chúng tôi cũng có được tham gia vào một phần trong đó, và tham gia vào cái soạn thảo cái khuyến cáo đó. Và cái buổi trình bày hôm nay thì có lẽ là cũng chỉ một góc rất là nhỏ, tuy nhiên là có một cái tiêu đề mà cô Hương cũng đã giới thiệu, tức là cái điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch cấp chúng ta hiện có gì. Nghe cái câu này thì chúng ta giống kiểu là đến ngày hôm nay thì chúng ta có gì thì nghe nó to tát lắm. Tuy nhiên là gọi cho là giật tít, cho kêu. Cái báo chúng ta cũng hay giật tít như thế thì có nhiều người đọc, cho nên là cái nội dung thì không đến mức như vậy đâu, nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng truyền tải một cái thông tin ngắn gọn nhất là hiện nay thì chống đông chúng ta có gì trong tay, và đối với những trường hợp kinh điển thế nào, và đối với những trường hợp khó khăn thì ra làm sao. Thì chúng ta đã biết về thuyên tắc khối tĩnh mạch thì hai thực thể đó là huyết khối tĩnh mạch sâu và tác động phổi cấp, và chúng ta vẫn thường gọi là tác động phổi hoặc là thuyên tắc phổi, vẫn hai từ đấy, nhưng mà với tiếng Anh nó là một. Vì trên thế giới thì chúng ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu của các nước khác nhau, tuy nhiên là Mỹ là cái nước mà chúng ta thấy là họ có cái data rất là ổn định, có thể đánh giá vào bất cứ thời điểm nào, và đặc biệt là cái tỷ lệ mới mắc, hiện mắc và kể cả tử vong liên quan đến thuyên tắc khối tĩnh mạch, thì chúng ta thấy rằng là ở Mỹ vẫn là một câu chuyện cho thấy chúng ta mỗi năm có hơn 200.000 trường hợp tử vong do thuyên tắc phổi mỗi năm, và các con số này thì nó nhiều hơn rất là nhiều so với những trường hợp chết do HIVS hay là chết do ung thư vú. Và chúng ta thấy rằng một cái nghiên cứu của Hoang và Cộng sự thì đăng năm 2014 cho thấy rằng cái tỷ lệ thuyên tắc khối tĩnh mạch hàng năm nó gia tăng dần. Chúng ta thấy từ năm 1999 đến năm 2009 thì sau 10 năm thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ thuyên tắc khối tĩnh mạch ở đây là số ca trên 100.000 dân nó không dừng một chút nào, nó vẫn liên tục. Và chúng ta đều thấy rằng ngay cả thế giới là như vậy thì chúng ta vẫn còn nhiều việc để làm, vì chúng ta vẫn đi sau thế giới một cái khoảng cách khá là xa về mọi phương diện. Và thuyên tắc khối tĩnh mạch thì cũng đã được Hội Tim mạch châu Âu, và tôi cũng thấy rằng là Hội Tim mạch châu Âu thường xuyên có những cập nhật và rất là thú vị khi mà người ta cập nhật rõ là có cái guideline mỗi 5 năm một lần là về
chẩn đoán điều trị thuyên tắc phổi cấp, thuyên tắc phổi nói chung. Nó không giống như là những cái hội khác thì nói là thuyên tắc khối tĩnh mạch hay là một cái góc nào đó, nhưng mà đối với Hội Tim mạch châu Âu và cũng như là chúng tôi đã từng học ở châu Âu và có cái cảm hứng để đi tham gia nghiên cứu chủ đề này, thì chúng tôi thấy rằng là họ có, dường như châu Âu họ có những cái nghiên cứu sớm hơn so với Mỹ một chút. Thế thì đối với lại thuyên tắc phổi về phương diện về hướng dẫn chẩn đoán ấy, thì chúng ta thấy Hội Tim mạch Việt Nam cũng đã có cập nhật cái guideline này. Tuy nhiên cái bài chuẩn bị của tôi thì nó đang bằng tiếng Anh, tôi chỉ lại xin là vẫn phải sử dụng tiếng Anh. Thì chúng ta thấy khi bệnh nhân được chẩn đoán là thuyên tắc phổi cấp thì chúng ta nhìn thấy đầu tiên vẫn là câu chuyện đầu tiên đó vẫn là chống đông, chưa là cái gì cả, chỉ là chống đông và tìm bằng mọi cách xử lý cho bệnh nhân sớm nhất, càng sớm càng tốt. Và ở đây chúng ta đặt ra một vấn đề là dùng cái loại gì, đó là câu mà chúng ta sẽ trả lời một phần trong cái bài báo cáo của tôi. Song song với việc là chúng ta phải nghĩ là thấy tắc thì phải dùng cái gì đó để cho nó thông, thì chúng ta phải xem là chúng ta sẽ thông như thế nào. Thì phải nói là tình trạng của bệnh nhân lúc đó ra làm sao, bệnh nhân đó có cho phép chúng ta thử tất cả những biện pháp hay sử dụng tất cả những vũ khí gì mình có hay không, hay là chúng ta phải phân loại, thì đó là phải dựa vào tình trạng bệnh nhân. Bệnh nhân huyết động có ổn hay không. Nếu bệnh nhân mà huyết động không ổn, tức ở đây người ta là có rối loạn huyết động hay không, thì không ổn thì ngay lập tức chúng ta phải nghĩ ngay đến việc là phải tái tưới máu phổi hay là làm thông cái động mạch phổi đó, là một phần hay là toàn bộ, để cứu được cái huyết động cho bệnh nhân, để giải phóng được cái áp lực cho nhĩ của thất phải, và để tạo cái dòng thông như thế thì sẽ có được cái huyết áp và nó giúp được cho cái tuần hoàn toàn thân là sẽ diễn ra một cách bình thường. Thế thì còn cái nhóm mà huyết động gọi là tạm ổn định, trong đó có cái nhóm là vẫn ổn định bình thường, hoặc là nhóm rất là bấp bênh, có thể chuyển sang dạng rối loạn huyết động bất cứ lúc nào, thì người ta sẽ phải đi theo một cái bước, hay nói cách khác là cái nhóm này chúng có thời gian để mân mê một chút để chúng ta làm một số thứ, như là chúng ta siêu âm tim, như là chúng ta đánh giá cái mức độ tăng gánh thất phải trên hình ảnh học nói chung, hoặc là siêu âm tim, hoặc là CT động mạch phổi. Và chúng ta có thể làm thêm tính cái thang điểm lâm sàng, đó là cái thang điểm như Percy kinh điển hay Percy cải tiến, hay là tính cái thang điểm HCA như một cái khuyến cáo mới đây của Hội Tim mạch Việt Nam hay Tim mạch châu Âu. Và nếu như nó có thay đổi, nếu có thay đổi trên cái thông số như tôi vừa nói, thì người ta sẽ làm thêm cái troponin T, nhưng mà không ai lại làm lần lượt như thế. Trong cấp cứu chúng tôi thường là làm luôn một lúc. Trong lúc đó chúng ta khi đã có thông số chẩn đoán xác định, đồng nghĩa chúng ta sẽ có để phân loại rồi. Và nếu như cả ba thứ này nó đều thay đổi, kể troponin T và rối loạn nhịp tăng thất phải, thì mặc dù huyết động đang ổn, nhưng chúng ta vẫn xem cái bệnh nhân đó có nguy cơ sẽ rối loạn huyết động bất cứ lúc nào. Và đây là đưa vào cái tầm gọi là tầm ngắm và tầm theo dõi. Đây chính là cái nhóm mà nguy cơ nhất. Chính là nhóm nguy cơ nhất, đòi hỏi chúng ta phải theo dõi sát nhất, để khi nào nó nghiêng sang bên này, nghiêng sang bên kia. Và đây là nhóm gọi là thách thức nhất. Còn cái nhóm mà chẳng thay đổi cái gì, không hề có thay đổi cái gì về huyết động, không thay đổi về chức năng thất phải, không thay đổi gì về cái men tim, thì trong trường hợp đấy chúng ta xem rằng nhóm này là cái nhóm mà nhẹ thôi, nguy cơ tử vong rất thấp, và hoàn toàn chúng ta có thể cho bệnh nhân cái thuốc uống, đặc biệt trong cái kỷ nguyên thuốc chống đông mà có thể mang về nhà được, và với ít tác dụng phụ cũng như không phải theo dõi nhiều, hoàn toàn có thể cho về rất là sớm. Và chúng tôi cũng đã cho những bệnh nhân thì chỉ có 1 ngày, 2 ngày đã cho về được rồi. Đấy. Và các khuyến cáo thì chúng ta thấy rằng là nói về thuốc chống đông thì khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu năm 2019 cũng khuyến cáo rằng là chúng ta phải cho thuốc chống đông sớm, ngay khi bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ tắc động mạch phổi cấp, nghi ngờ thôi thì chúng ta đã cho rồi. Và nếu mà có thể được, xin lỗi cái này, nếu mà có thể được ấy, thì khi mà cho bệnh nhân thuốc chống đông được uống thì hoàn toàn chúng ta đã có cái công cụ trong tay rồi. Thì chúng ta biết kinh điển thì dùng thuốc heparin kết hợp với lại kháng vitamin K để uống, nhưng bây giờ có thuốc chống đông mà NOx thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những thuốc đó, tùy thuộc vào cái dược động học của từng thuốc mà chúng ta cho cách kết hợp như nào, bắt đầu ra làm sao. Đối với huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới thì chúng ta thấy huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới có thể nói rằng là một số người gọi nói cách chủ quan gọi là
cứ tác động mạch phổi cấp hay thuyên tắc phổi cấp mà không ảnh hưởng đến huyết động thì nhắm mắt mà nói rằng là chúng ta điều trị như là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Phần đó, cái việc đó có phần khá là đúng. Đúng, chỉ một trường hợp là nó huyết động ổn, tuy nhiên mà nó là cái nhóm mà gọi là nguy cơ trung bình cao. Cái nhóm đó thì có thể chuyển sang cái giai đoạn là nguy cơ cao bất cứ lúc nào, thì lúc chúng ta mới làm một nhóm khác. Còn khi mà nhẹ thì nó giống như huyết khối tĩnh mạch sâu. Tuy nhiên huyết khối tĩnh mạch sâu nó cũng như đặc thù nhất định. Trong một cái trường hợp hội chứng xanh tím, những trường hợp mà có chống chỉ định chống đông thì chúng ta có thể phối hợp thêm một cái chuyện là tiêu huyết khối tại chỗ, mổ lấy huyết khối, hay là thậm chí đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới. Nó có những cái tác tích mà nó cần có những chuyên gia. Khi mà có những ca khó như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể phối hợp, chúng ta trao đổi để chúng ta tìm ra cái lời giải cho từng bệnh nhân đó. Còn đại đa số trường hợp là những trường hợp tác động phổi cấp mà nhẹ thì chúng ta điều trị giống huyết khối tĩnh mạch sâu. Và đối với huyết khối tĩnh mạch sâu thì chúng ta thấy ở đây một số người cũng thấy rằng là mọi người cho nói là dedimer rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta thấy rằng dedimer chỉ có giá trị trong những trường hợp mà thang điểm lâm sàng này nó không nghĩ đến huyết khối tĩnh mạch sâu. Chúng ta làm dedimer âm tính, chúng ta cho phép loại trừ luôn. Và trong trường hợp mà khả năng lâm sàng bằng cái thang điểm OL đấy mà cao, mà nghĩ đến nhiều đến huyết khối tĩnh mạch sâu thì chúng ta cần phải làm siêu âm huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, hay là chúng ta thấy trong những trường hợp mà không nghĩ đến như dedimer dương tính chúng ta làm. Và ở đây chúng ta thấy rằng việc dùng chống đông đối với những trường hợp mà phát hiện ra huyết khối sâu đoạn gần, hay là những trường hợp huyết khối khâu đoạn xa nhưng mà cái nguy cơ của bệnh nhân có thể tái phát bất cứ lúc nào, thì chúng ta thấy là việc dùng chống đông ở đây là phải ít nhất 3 tháng. Và chúng ta sẽ quan tâm đến những cái nguy cơ tiếp theo của bệnh nhân đó có bị tái phát hay không, đặc biệt trên những trường hợp như là bệnh nhân ung thư chẳng hạn. Thì đây là những nhóm đặc biệt, tôi sẽ nói ở nhóm ở phía sau. Chúng ta thấy trong cái khuyến cáo có một cái câu chuyện nói về những bệnh nhân mà huyết khối tĩnh mạch xa mà nguy cơ tái phát thấp thì chúng ta có thể dùng thuốc chống đông ở đây 4 đến 6 tuần theo khuyến cáo của cái hội tim mạch châu Âu đây ạ. Thì chúng ta thể dùng thuốc chống đông có thể 4 đến 6 tuần, 4 đến 6 tuần. Đó, cái đây là lần đầu tiên mà chúng tôi cũng để ý đến cái việc mà chúng ta, vì trong thực hành lâm sàng thi thoảng cũng gặp những trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch nông đoạn xa. Việc chúng ta quan tâm khi mà điều trị cho một bệnh nhân hết cái giai đoạn cấp ấy là khả năng tái phát thế nào. Ngày xưa thì khi cô Hương mà có ngồi một số hội đồng thì một số thầy cô khác bảo đây điều trị là điều trị, và điều trị gì mà xa thế, mà sao lại trong 3 tháng vẫn gọi là điều trị là thế nào, nó chỉ là dự phòng thôi chứ. Đó là một câu chuyện mà đối với cái bệnh lý thuyên tắc khối tĩnh mạch nó có một cái đặc thù là trong vòng 3 tháng đầu tiên khả năng tái phát huyết khối rất là cao, và việc điều trị của ta đặc biệt lưu ý điều trị ở đây là gọi là điều trị thực thụ chứ không phải là phòng nữa. Cho nên là một số cái trường hợp trường phái khác trong điều trị môn khác, nếu mà nghe cái gọi điều trị gì mà dài thế là rất là khó chịu. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái thuyên tắc khối tĩnh mạch tái phát nó sẽ gặp rất là nhiều, đặc biệt trong những cái trường hợp bệnh nhân có thuyên tắc khối tĩnh mạch mà không rõ cái yếu tố khởi phát, yếu tố bùng phát hay là yếu tố kích phát, và nó phụ thuộc vào khả năng mà tái phát huyết khối này phụ thuộc vào hai vấn đề chính. Một là trong thời gian cấp, điều trị cấp chúng ta có điều trị đến nơi đến chốn hay không, và việc thứ hai là bản thân cái nguy cơ nội tại của từng bệnh nhân đó như thế nào, phụ thuộc vào hai điều này. Và việc đó là đòi hỏi chúng ta phải phân tầng rất là rõ ràng. Trong cái phân tầng này thì chúng ta thấy hội guideline của hội huyết học Mỹ thì người ta đưa ra như thế này, đó là phân tầng ra cái nhóm nguy cơ cao, nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp. Chúng ta thấy nguy cơ cao đặc biệt lưu ý đối với những nhóm mà bệnh nhân mà có huyết khối trong vòng 3 tháng đầu tiên, huyết khối bất kể đó nguyên nhân gì, trong vòng 3 tháng đầu tiên khả năng bị lại cao. Hai là những người có bị thiếu hụt protein S antithrombin 3, hay hội chứng kháng phospholipid, hay là những bệnh nhân mà có bất thường về đông máu nhiều, bất thường nhiều yếu tố đông máu. Và nguy cơ trung bình chúng ta thấy rằng những cái bệnh nhân mà huyết khối trong vòng 12 tháng, từ 3 tháng đến 12 tháng, trong vòng sau 3 tháng đến 12 tháng vẫn còn nguy cơ. Và những có yếu tố 5 lây lần, hay là đột biến gen 20210, hay là bệnh nhân có thuyên tắc khối tĩnh mạch tái phát đã lần thứ 2 chẳng hạn, và những bệnh nhân có ung thư đang hoạt động
Và cái nhóm mà nguy cơ thấp hơn là khi mà thuyên tắc khối tĩnh mạch đã quá 12 tháng, và những bệnh nhân mà không rõ yếu tố nguy cơ. Không rõ yếu tố nguy cơ cũng được xem là một cái nhóm có nguy cơ, người ta vẫn còn có nguy cơ tái phát, tuy nhiên nó sẽ thấp hơn những người khác. Và cái vấn đề của chúng ta hôm nay có nói về thuốc chống đông, thì chúng ta cũng nhìn thấy là có gì cho đến nay. Chúng ta có gì cho đến nay về phương diện chống đông thì ta là từ năm 1910 người ta đã phát hiện ra heparin, và để đưa được vào lâm sàng sử dụng thì đã phải đến hơn 20 năm sau, đến năm 1930, ngoài năm 1930 mới được đưa vào sử dụng. Và thậm chí là cái phác đồ mà heparin truyền tĩnh mạch liên tục cho đến 1970 người ta mới nghĩ được, có phát minh ra rồi, nhưng mà cách sử dụng như nào là phải đến hàng 60 năm người ta mới thay đổi được cách sử dụng nào. Vì vậy chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang còn tất cả rất nhiều vũ khí trong tay, và cái cách chúng ta sử dụng như nào đó là thôi thúc chúng ta sẽ sáng tạo trong cái việc mà chúng ta sẽ dùng cho bệnh nhân của chúng ta, kết hợp với kinh nghiệm của mình. Và sau đó là chúng ta thấy là kỷ nguyên từ năm 2010 chúng ta đã thấy một loạt các thuốc kháng đông, cái thời đó gọi là kháng đông mới, nhưng mà đó bây giờ người ta gọi là NOAC, non-vitamin K antagonist. Thì chúng ta sẽ lướt qua một chút là có những cái thuốc nào và những cái nghiên cứu nào đã chứng minh cái tác dụng hay là những cái tác dụng không mong muốn liên quan đến những thuốc đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái nghiên cứu đầu tiên liên quan đến sử dụng thuốc NOAC trên bệnh nhân thuyên tắc khối tĩnh mạch, và những nghiên cứu này đều đưa ra so sánh với những điều trị kinh điển, đó là sự phối hợp của heparin trọng lượng thấp và kháng vitamin K đường uống. Thì chúng ta thấy các thuốc như là Abisabang với nghiên cứu Amplify, Rivaroxaban với hai nghiên cứu là Einstein DVT và Einstein PE năm 2010, và nghiên cứu sử dụng Idosabang với lại Hokusai VTE, Dabigatran với nghiên cứu Recover hay là Recover 2. Và chúng ta thấy rằng trên cái nghiên cứu meta-analysis thì người ta thấy rằng các nghiên cứu đều cho thấy là khi mà xét về cái phương diện là tái phát huyết khối hoặc là tử vong, thì chúng ta thấy về độ chung ở đây rằng là đều thiên về ủng hộ việc sử dụng các NOAC trong điều trị các bệnh nhân thuyên tắc khối tĩnh mạch. Còn về phương diện chảy máu lớn thì thế nào, thì cũng thấy rằng là các thuốc NOAC đều cho thấy những ưu điểm trong việc giảm cái nguy cơ chảy máu ở tất cả các nghiên cứu khác nhau. Và chúng ta thấy rằng đây là cái nhóm bệnh nhân mà chúng ta khi mà đưa vào nghiên cứu thường người ta sẽ chọn những cái đối tượng mà là điển hình, nào là có thể tiếp nhận được các thuốc mới. Thì chúng ta sẽ nói qua một chút, vì đây là cũng đã nhiều người nói rồi, nhưng mà chúng ta thấy rằng đây là những nghiên cứu gọi là đầu tiên và cơ bản, và nó sẽ giúp chúng ta hiểu được hơn những nghiên cứu khác, đặc biệt là những nghiên cứu đời thực của chúng ta khi ứng dụng ở những bệnh nhân cụ thể của chúng ta. Đây là một nghiên cứu sử dụng Rivaroxaban rất là nổi tiếng với tên gọi là Einstein DVT PE. Thì nghiên cứu này được thực hiện là một nghiên cứu ngẫu nhiên, nhãn mở và so sánh là không kém hơn. Thì đây chúng ta thấy các đối tượng là huyết khối tĩnh mạch sâu cấp có triệu chứng, phải nói là có triệu chứng và không kèm thuyên tắc phổi. Còn nhóm thứ hai là thuyên tắc phổi cấp có triệu chứng, có hoặc không kèm thêm huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới. Những nhóm bệnh nhân với tiêu chuẩn như vậy được đưa vào phân bố ngẫu nhiên. Nhóm thì được dùng thuốc và nhóm thì dùng thuốc kinh điển. Dùng thuốc mới đó là Rivaroxaban với cái phác đồ là 15 mg 2 lần một ngày, uống sáng và tối trong lúc ăn, 21 ngày. Sau đó dùng Rivaroxaban 20 mg 1 lần một ngày trong bữa ăn. Ở cái nhóm 2 là dùng thuốc kinh điển, điều trị kinh điển như bình thường. Đó là dùng inoxaparin 1 mg/kg 2 lần một ngày và ít nhất 5 ngày. Và gối trong vòng 48 giờ đầu tiên đã gối kháng vitamin K đường uống và duy trì INR từ 2 đến 3. Và theo dõi kết thúc điều trị, sau khi dừng thì tiếp tục theo dõi 30 ngày nữa để đánh giá các tiêu chí, đó là tái phát thuyên tắc khối tĩnh mạch hoặc là tiêu chí về an toàn là xuất huyết nặng và các loại xuất huyết khác có biểu hiện trên lâm sàng. Thì kết quả cho thấy rằng chúng ta thấy trong cái sơ đồ mà đánh giá cái nguy cơ thuyên tắc
thuyên tắc khối tĩnh mạch tái phát thì chúng ta theo dõi dọc 360 ngày. Thì chúng ta thấy về mặt thời gian thì đường màu xanh là chính là dùng inoxaparin và kháng K phối hợp. Đường màu đỏ là dùng rivaroxaban như cái liều phác đồ chúng ta đã nói. Chúng ta thấy rằng là luôn luôn chạy phía dưới theo dõi dọc suốt 360 ngày. Đây mà cho thấy rằng cái hiệu quả thực sự của là gọi là không thua kém so với lại cái thuốc kinh điển inoxaparin kết hợp với lại kháng K đường uống của rivaroxaban. Về xuất huyết nặng thì đánh giá thì chúng ta thấy một cách giảm rõ rệt giữa khi theo dõi cũng 360 ngày. Chúng ta thấy rằng ở đây khi người ta dùng cái gọi là IRR, tức là chỉ số xanh tuyệt đối, thì thấy là giảm tới tận 46%. Khi các nhà phân tích thống kê sử dụng thì thường hãng thì thường sử dụng cái con số này cho nó nhìn nó oách. Nhưng mà dù gì chăng nữa thì chúng ta thấy rằng riêng xuất huyết nặng thì cũng đã thấy giảm một cách rõ rệt. Hai cái đường này rất là tách biệt với nhau. Và một cái khía cạnh khác mà nhiều người vẫn cứ hỏi là nếu như huyết khối cứ nằm ở đó mà anh không bóc nó đi, mà anh không dùng tiêu huyết để tiêu nó, đây nó chỉ là thuốc chống đông, với vai trò của nó chỉ là không hình thành dự phòng tạo thêm huyết khối, thì có cớ gì, nó liệu có liên quan gì, có thay đổi gì trong cái chuyện mà nó làm nhỏ lại cái huyết khối hay không? Thì qua cái một cái nghiên cứu, người ta đã đo đạc bằng trên CT động mạch phổi ở ngày thứ 21 sau điều trị bằng rivaroxaban, thì người ta thấy rằng hầu hết các bệnh nhân là huyết khối bị mất đi tới 44%, hay huyết khối mất đi một phần, và chỉ có 11% là không thay đổi, và không có trường hợp nào là tệ hơn, không trường hợp nào thấy huyết khối gia tăng và nặng hơn. Và trên đời thực thì chúng tôi cũng đã chứng minh cho cái nghiên cứu của mình là các bệnh nhân này, có những bệnh nhân chỉ sau có một tuần khi chúng tôi chụp lại thì đã thấy có sự tiêu tan của huyết khối. Người ta giải thích tại sao thì đã ban đầu là cái anh chống đông này anh không hình thành thêm nữa, thì những huyết khối đã hình thành sẽ được cơ thể nó tự tiêu tan, bởi vì hệ thống miễn dịch và về đại thực bào nó sẽ tiêu dần đi và nó nhỏ dần lại, và chúng ta thấy cũng rất là ngoạn mục. Thế thì với những cái nghiên cứu trên thế giới, với những nghiên cứu lớn, với những nghiên cứu uy tín như vậy, thì tất cả các hiệp hội từ CHEST, từ ASH, hay là từ Hội Tim mạch châu Âu hay Hội phổi châu Âu, hay cũng đã đều đưa ra cái khuyến cáo của mình. Chúng ta lược ở đây ra về phương diện chống đông đều khuyến cáo rằng ngay khi có thể được, ngay khi bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc chống đông được uống, thì chúng ta cân nhắc dùng ngay cái NOAC cho bệnh nhân, thay vì chúng ta dùng thuốc kinh điển là kháng K đường uống. Thế thì đấy là những trường hợp mà chúng ta đang hoàn toàn có trong tay, gọi là được khẳng định trên toàn thế giới rằng là những thuốc NOAC nó rất là tốt khi mà muốn duy trì kể cả giai đoạn cấp hay là giai đoạn kéo dài cho các bệnh nhân thuyên tắc khối tĩnh mạch. Thì trong các nghiên cứu thường là người ta sẽ chọn những cái bệnh nhân mà nó có nguy cơ cái biến cố bất lợi nó ít thôi, và người ta sàng lọc, nó chọn lọc cho đối tượng rất là gọi là đồng nhất. Thế thì khi mà chúng ta đã có một vũ khí nữa rồi thì chúng ta giống như kiểu là khi chúng ta có cơm ăn áo mặc rồi, chúng ta lại muốn nó mặc đẹp, ăn ngon cơ. Thì bây giờ là những trường hợp mà chúng ta gạn đục khơi trong như vậy, những trường hợp mà khó thì chúng ta làm nào? Thì đấy là một cách mà tôi muốn nói chúng ta một vài slide nữa để chúng ta thấy rằng là ngay cả những trường hợp khó chúng ta cũng có thể lựa chọn. Đó là gì? Thứ nhất là người cao tuổi. Chúng ta thấy người cao tuổi thì càng già thì nguy cơ tử vong vì bất cứ thứ gì cũng càng cao, suy đủ thứ. Để chúng ta thấy rằng ngay cả thuyên tắc khối tĩnh mạch thì chúng ta thấy nguy cơ người già, khi càng già thì nguy cơ huyết khối càng tăng. Chúng ta thấy từ các cháu 5 tuổi chả thấy ai, nhưng 15 tuổi bắt đầu có chẳng hạn, thì chúng ta đây càng ngày càng tăng. Và chúng ta thấy đặc biệt là những ông nam giới có thể lại bị huyết khối nhiều hơn. Và trên lâm sàng khi mà điều trị chúng ta thấy rằng điều chỉnh chống đông heparin truyền liên tục cho mấy ông nam giới gầy khó cực, khó hơn nhiều so với những cái phụ nữ. Đấy, và đây có thể là có liên quan gì với chuyện này. Thế thì và thấy là so sánh những người trên và dưới 70 tuổi thì chúng ta thấy rằng thuyên tắc khối tĩnh mạch có nguy cơ ở những người trên 70 tuổi rất nhiều lần, từ 5 đến 6 lần so với những người mà dưới 70 tuổi. Đó, cho nên là những người ít tuổi thì nguy cơ ít hơn là đúng rồi. Và tổng hợp lại ở những người già thì chúng ta thấy rằng nguy cơ thuyên tắc khối tĩnh mạch có vô vàn là nhiều thứ, như là người ta dự phòng không đầy đủ này,
như người ta là có bệnh lý cấp nội khoa này, phẫu thuật này, có tiền sử thuyên tắc này, có suy tim này, có bệnh ung thư này, và có trì trệ nằm yên một chỗ, ít di động, và đặc biệt là người ta có tuổi rồi. Và các thử nghiệm thì cũng rón rén, nhưng mà rất nhiều thử nghiệm đã cũng mạnh dạn là sử dụng trên những người già. Thì trong cái nghiên cứu của John Hoff và cộng sự thì khi mà cái phân tích ở đây đó, thì các phân tích trên nhóm bệnh nhân thì ACT dùng NOAC so với warfarin trong điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch cấp, thì chúng ta thấy ở đây là các tỷ lệ các nghiên cứu khác nhau, thì chúng ta thấy rằng một số nghiên cứu như Recover thì có 12% là người già trên 75, Amplify 14% và Hokosai là 12%. Riêng là cái nghiên cứu của Einstein DVT thì thấy là 18% trong đối tượng này là trên 75 tuổi. Đó. Và hiệu quả của NOAC so với kháng viêm ca đường uống phân tích theo tuổi thì chúng ta thấy rằng là so sánh dưới 75 tuổi, dưới nhà bằng 75, trên 75 tuổi. Các nghiên cứu so sánh như vậy như Recover hay Einstein DVT, PE, chúng ta thấy là dưới 75 tuổi, trên bằng 75 tuổi. Thì chúng ta thấy rằng cái hiệu quả của các thuốc chống đông này khi mà so sánh giữa hai nhóm tuổi đều cho thấy rằng là nó thiên về ủng hộ việc sử dụng NOAC trong các nhóm bệnh nhân mà trên 75 tuổi. Cái sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm dưới 75 tuổi và trên bằng 75 tuổi. Đó, như vậy. Về mức độ an toàn thì thế nào? Về an toàn thì thế nào thì chúng ta thấy rằng ở đây là cũng cái phân tích khi mà các nghiên cứu khác nhau cũng phân tích và cũng so sánh cái tỷ lệ chảy máu ở những cái bệnh nhân dưới bằng 75 tuổi hay trên 75 tuổi, hay là lấy cái mốc 75 tuổi nói chung, thì chúng ta thấy rằng hầu hết các nghiên cứu chung cũng đều thấy rằng là ủng hộ việc sử dụng NOAC vì cái lý do nó an toàn hơn. Và trong đấy chúng ta thấy đặc biệt cái anh nghiên cứu Einstein DVT và PE, đây chúng ta thấy rằng là hoàn toàn cái đường mà sử dụng đường ủng hộ cái đường nghiên cứu từ chạy thấp nhất đến lớn nhất và đường ở giữa nó đều nằm trong phía bên đường trung gian vạch số 0 trở về bên này, và người ta đánh giá cái P interaction đó là 0,04, có nghĩa là cái an toàn của nó rất cao, thậm chí còn nếu đánh giá tính chất xét an toàn có vẻ rõ rệt nhất so với các thuốc khác. Cái nhóm đặc biệt thứ hai và cái nghiên cứu các báo cáo vừa nãy trong cái phiên tiếng Anh vừa nãy thì chúng ta thấy rằng khi nói đến bệnh nhân suy thận thì chúng ta cũng thấy rằng khi bệnh nhân bị suy thận và đặc biệt suy thận mạn thì vừa cơ chế thần kinh vừa cơ chế thể dịch, chúng ta thấy bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ từ nội khoa đến ngoại khoa, và nguy cơ tử vong cho cái nhóm bệnh nhân này cũng rất cao. Và đối với thuyên tắc khối tĩnh mạch là một cái biến chứng mà không nằm ngoài trong cái câu chuyện đó đối với những người mà suy thận mạn. Và chúng ta thấy rằng nguy cơ thuyên tắc khối tĩnh mạch rất là cao ở những người suy thận mạn khi mà có cái độc tố của cái ure nó tăng lên. Chúng ta thấy rằng là nó hoạt hóa con đường đô máu, hoạt hóa hoạt động của tiểu cầu, và nó làm hoạt hóa cái hệ tiêu fibrin và làm cho cái thành mạch bị tổn thương nữa. Tất cả những cơ chế đấy chúng ta theo cái tam giác Virchow thì ở những bệnh nhân suy thận mạn dường như người ta có tất cả những cái yếu tố nguy cơ như vậy. Và ở đây chúng ta thấy khi mà theo dõi dọc theo thời gian tính bằng tháng, 60 tháng trở ra thì chúng ta thấy rằng phân biệt rất là rõ. Độ suy thận mạn càng nặng thì nguy cơ thuyên tắc khối tĩnh mạch càng cao, và chúng ta thấy trên độ 3 là nó rất là rõ rệt như vậy. Và khi mà NOAC so với kháng viêm ca đường uống trong điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch ở những cái bệnh nhân mà có chức năng thận khác nhau thì như thế nào? Và thì trong cái nghiên cứu phân tích gộp ở đây thì người ta so sánh các thuốc mà được sử dụng như tôi nói ở trên trong cái khía cạnh là cái hiệu quả khi mà so sánh giữa cái mức lọc của thận là trên bằng 50, dưới 50, trên bằng 50, dưới 50, thì chúng ta cũng thấy tiệu chung lại ở đây là cái hiệu quả của thuốc này vẫn được duy trì, đặc biệt là những cái thuốc ở phía dưới chúng ta thấy và không phụ thuộc vào cái chức năng thận của bệnh nhân, với cái cut off là mức lọc của thận là 50. Và đối với cái bệnh nhân này thì chúng ta đã thấy một lần nữa thấy là đối với trong cái nghiên cứu Einstein, DVT và PE thì thấy Rivera Sabang khi so sánh
giữa cái mức lọc cầu thận trên 50 và nhóm dưới bằng 50 thì chúng ta thấy rằng cái hiệu quả vẫn chứng minh một cách rất là rõ rệt ở đây. Và cái này cũng có thể hiểu rằng so với một số cái thuốc khác thì Einstein cái rivaroxaban là nó cái đào thải qua thận là thấp nhất so với những cái thuốc khác. Đối với nhân ung thư, ai cũng nói là ung thư là cái giai đoạn coi như là phong lao cổ lậu từ xưa này chắc chết, nhưng mà tôi thấy là càng ngày càng thấy là chuyên ngành ung thư càng hot, bởi vì có quá nhiều cái ung thư mà người ta phải chữa được, chữa khỏi luôn ý. Tuy nhiên là có những cái thứ mà làm cho người ta đau đầu, đó là một vấn đề về thuyên thác khối tĩnh mạch. Thì chúng ta thấy một cái sơ đồ này, tôi rất thích sử dụng cái sơ đồ này, thì chúng ta thấy rằng ở những cái bệnh nhân mà chỉ có huyết khối, khi chúng ta theo dõi dọc theo thời gian, đây là 180 ngày và cái nguy cơ tử vong là theo trục tung như này, chúng ta thấy rằng ở những cái người mà có bệnh lý bình thường ở đây là không bệnh lý ác tính thì theo dọc theo thời gian thì người ta vẫn còn cái tỷ lệ tử vong vẫn không cao. Nhưng mà đến cái nhóm mà bệnh nhân mà có bệnh lý ung thư thì chúng ta thấy là 42% theo thời gian, theo các loại ung thư khác nhau. Và đối với huyết khối tĩnh mạch hoặc là thuyên tắc khối tĩnh mạch nói chung, chỉ có mình như thế mà không rõ nguyên nhân chẳng hạn, thì theo dõi dọc theo thời gian theo 180 ngày thì có tới 29%, 30% tử vong. Thì những cái chuyện mà đơn thuần như này không kết hợp với nhau, các anh ấy không đứng lại với nhau thì không sao. Nhưng mà một khi nó kết hợp với nhau thì chúng ta thấy rằng khi mà ung thư mà kết hợp với thuyên tắc khối tĩnh mạch thì chúng ta thấy là gần như là chết 100% mất. 94% sau 180 ngày mà hai anh này kết hợp với nhau thì chắc là hai anh này đúng là đến gọi là tử thần đến rồi. Thế thì các nghiên cứu cũng đã chứng minh cho cái việc mà khi mà sử dụng thuốc chống đông enoxaparin hay là heparin trọng lượng phần thấp so với lại kháng K đường uống thì người ta thấy rằng là cái sự khác biệt, cái hiệu quả là có, và sự khác biệt cũng như là an toàn trong chảy máu là nó tương đồng giữa hai cái nhóm thuốc này. Và sau đó khi kỷ nguyên của thuốc mà NOAC nó ra đời ấy, thì người ta bắt đầu tìm hiểu cái việc so sánh giữa cái enoxaparin kinh điển với ban đầu á, thì người ta sẽ nói rằng đối với bệnh nhân ung thư ấy, thì thôi tốt nhất là các anh cho thuốc tiêm đi, enoxaparin hay là heparin trọng lượng thấp là được, còn chưa nghĩ vội đến cái việc mà anh dùng tới NOAC đâu. Nhưng mà sau đó thì người ta thấy rằng mon men ở đâu đó có những người bắt đầu thử sử dụng. Tôi ung thư nhưng mà tôi uống được, tôi ăn được, chả lý do gì lại bắt tôi phải tiêm cái đau thế cả. Và bắt đầu người ta tò mò làm một nghiên cứu. Thì chúng ta thấy rằng là các nghiên cứu chứng minh cái việc sử dụng cái thuốc gọi là heparin trọng lượng thấp, kháng K được uống thì thấy rõ rệt là so sánh cho thấy là heparin trọng lượng thấp có cái ưu thế vượt trội so với kháng K đường uống. Rồi sau đó thì người ta so sánh giữa NOAC và kháng K đường uống thì người ta đã thấy trong các nghiên cứu Hokusai, Amplify, Einstein DVT và P dạng mở rộng đấy, Recovery 1-2, và người ta thấy cũng khẳng định rằng là cái thuốc NOAC vẫn hoàn toàn tốt và có ưu thế trong cái điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch ở các bệnh nhân có ung thư. Về nguy cơ chảy máu ra làm sao thì các nghiên cứu chúng ta thấy rằng ở đâu đó đối với những cái nghiên cứu mà khi so sánh cái vai trò của heparin trọng lượng thấp với lại kháng K đường uống trong điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư thì có một số cái nghiên cứu như cái nghiên cứu ONSNOC, người ta lại còn thấy rằng là có cái nguy cơ chảy máu nó lại thấp hơn ở cái nhóm bệnh nhân mà dùng kháng K đường uống. Nhưng đối với các nghiên cứu mà so sánh NOAC và kháng K đường uống thì chúng ta thấy rằng cũng hầu hết các nghiên cứu đã chỉ rằng là có cái tác dụng tốt hơn. Có cái Hokusai thì cho thấy rằng là nó có sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên tự chung lại là nó nghiêng về cái phần là sử dụng NOAC trong điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư thì nguy cơ xuất huyết giảm hơn. Và cho đến bây giờ thì lại càng có nhiều nghiên cứu hơn liên quan đến việc điều trị NOAC, dùng NOAC trong điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch ở bệnh nhân có ung thư. Và chúng ta cũng đã được nghe một số các báo cáo khác nhau. Tuy nhiên có những cái nghiên cứu mà rất là mới từ năm 2021 như là nghiên cứu Concord 011 sử dụng rivaroxaban, hay là nghiên cứu Castadiva sử dụng rivaroxaban trong điều trị của bệnh nhân ung thư. Và chúng tôi cũng có một số cái nghiên cứu muốn trình bày ở đây liên quan đến các sử dụng NOAC, đó là nghiên cứu Select D chẳng hạn. Đây là một cái nghiên cứu mà nói là đầu tiên sử dụng NOAC
trong điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ung thư. Thì đây là một nghiên cứu tiến cứu có nhãn mở và đa trung tâm. Thì các bệnh nhân trong nghiên cứu này gồm là những bệnh nhân ung thư và có kèm thêm thuyên tắc khối tĩnh mạch có triệu chứng. Với cái độ nặng của ung thư thì nó không quá là giai đoạn cuối, gọi là ECOG PS dưới bằng 2. Thì 406 cái bệnh nhân được phân loại thành phân ngẫu nhiên thành hai nhóm. Nhóm dùng rivaroxaban theo cái nghiên cứu mà chúng ta từ nãy giờ vẫn theo đuổi. Nhóm thứ hai là dùng cái heparin trọng lượng thấp, danteparin 200 đơn vị một ngày, hàng ngày, sau đó trong vòng 30 ngày, sau đó thì 150 đơn vị trên kg mỗi ngày, theo dõi trong vòng 6 tháng. Và người ta thấy rằng việc sử dụng cái rivaroxaban cho thấy giảm được cái nguy cơ tái phát huyết khối ở các bệnh nhân ung thư trong cái nghiên cứu này. Chúng ta thấy rằng so sánh khi màu đỏ là cái thuốc heparin trọng lượng thấp, còn màu xanh là rivaroxaban, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ nó đã giảm. Và chảy máu thì cái sự khác biệt không có ý nghĩa giữa hai cái nhóm có heparin trọng lượng thấp hay là nhóm rivaroxaban. Và chúng ta thấy ở đây là nó giảm được tới 57% các nguy cơ xuất huyết thuyên tắc khối tĩnh mạch tái phát ở những bệnh nhân dùng rivaroxaban. Và đây là một số cái nghiên cứu người ta tổng hợp lại, thì như tôi cũng nói qua một chút các nghiên cứu đó. Ở đây chúng ta thấy dùng các thuốc khác nhau thì cho thấy rằng là tự chung lại là người ta vẫn ưu thế sử dụng các thuốc NOAC trong điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch ở bệnh nhân có ung thư. Ở đây chúng ta thấy, và nguy cơ chảy máu thì các nghiên cứu cho thấy là sự khác biệt với là sự khác biệt không có nghĩa thống kê giữa hai nhóm. Và cái khuyến cáo năm 2022 thì đối với cái bệnh ung thư thì của Hội Tim mạch châu Âu ở đây thì chúng ta xin nhắc lại, đó là rivaroxaban, abiraxaban, endoxaban được khuyến cáo để điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân có triệu chứng hoặc là phát hiện ngẫu nhiên ở cái bệnh nhân ung thư mà không có chống chỉ định. Đó là khuyến cáo mức độ 1A. Và khuyến cáo dùng heparin trọng lượng thấp để điều trị ở bệnh nhân có thuyên tắc khối tĩnh mạch có triệu chứng hoặc ngẫu nhiên ở bệnh nhân ung thư có tiểu cầu trên 50 cũng khuyến cáo 1A. Và một số khuyến cáo khác thì chúng ta cũng có thể tham khảo thêm. Và để mà kết luận cái bài này thì tôi xin có một số điểm như sau. Thứ nhất là điều trị thuốc kháng đông là nền tảng căn bản, cơ bản trong điều trị thuyên tắc khối tĩnh mạch. Chúng ta thấy là khi phân loại ra một số trường hợp mà là đặc thù, ví dụ như là anh rối loạn huyết động, thì lúc đây chúng ta có thể phối hợp với biện pháp khác để tái thông động mạch phổi, như là tiêu sợi huyết, như là phẫu thuật, như hoặc là dùng catheter. Nhưng việc dùng chống đông vẫn là cơ bản nhất. Và khi thuốc kháng đông được chỉ định khi mà điều trị giai đoạn cấp hay giai đoạn kéo dài thì cái việc ưu tiên vẫn là dùng NOAC. Và trong một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta có thể sử dụng cái kháng Vinca đường uống. Ví dụ như trường hợp mà suy thận với cái giai đoạn mà mức lọc cầu thận dưới 15, vì trong trường hợp mà chúng ta không thể dùng được rivaroxaban chẳng hạn. Và những cái bệnh nhân đặc biệt và kèm theo thuyên tắc khối tĩnh mạch thì chúng ta có thể phải kể đến như là những trường hợp nguy cơ cao, chảy máu cao, như bệnh nhân ung thư, bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân suy thượng thận, bệnh nhân suy thận. Thì một số thuốc NOAC nhưng trong đó có rivaroxaban thì vẫn có thể chứng minh cho thấy cái mức độ cầu thận, mức lọc cầu thận trên 15 thì vẫn có thể dùng được. Và một số trường hợp nguy cơ chảy máu cao thì hôm nay tôi cũng không nói trong nghiên cứu này, tuy nhiên là có thể giảm liều khi mà bệnh nhân đã hết giai đoạn cấp, đặc biệt là nhiều rivaroxaban. Từ nãy giờ chúng ta vẫn nghe nói là 20 mg một lần một ngày, nhưng trong một số trường hợp và cái khuyến cáo gần đây thì người ta có thể sử dụng giảm hơn tới 10 mg một lần một ngày, có thể sử dụng được. Và phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn Phó giáo sư Hoàng Bùi Hải với cái phần trình bày các cái bằng chứng của rivaroxaban trong điều trị thuyên tắc huyết khối, và đặc biệt đây là một chuyên gia về tắc mạch phổi của Bệnh viện Đại học Y Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Để tiếp theo chương trình thì xin kính mời Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí với cái chủ đề là điều trị kháng đông kéo dài trong điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.
cho ai và trong bao lâu? Xin kính mời Phó Giáo sư. Kính thưa Phó Giáo sư Đinh Thị Thu Hương, Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, trong bài báo cáo hôm nay đó, tôi sẽ nói về cái việc điều trị kháng đông kéo dài trong thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho ai và trong bao lâu. Thì để minh họa cho cái điều mà tôi muốn trình bày cũng như là những cái thông tin mà Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải đã chuyển tải đó, tôi xin đưa ra một cái trường hợp lâm sàng cụ thể. Một bệnh nhân nam 53 tuổi nhập viện vì khó thở cấp. Bệnh nhân này thì có cái tiền sử đái tháo đường type 2 biết hơn 5 năm, bệnh phổi mạn tắc nghẽn và có hút thuốc lá. Khám thì bệnh nhân có một cái tim đều là 120 lần phút, huyết áp là 120/70. Bệnh nhân thì có béo phì với một cái BMI là 26 và SpO2 khí trời là 94%. Với một cái bệnh cảnh như vậy đó thì bệnh nhân được chẩn đoán là thuyên tắc động mạch phổi cấp. Và khi làm cái phân tầng nguy cơ như là cái bài của thầy Hải đã trình bày đó, thì cái người này có cái điểm SPG là 2, HS troponin thì không tăng. Tuy nhiên bệnh nhân có cái thất phải giãn trên siêu âm tim. Và với những cái thông tin như vậy đó thì bệnh nhân được xếp vào cái nhóm là nguy cơ trung gian thấp. Bệnh nhân được cho dùng rivaroxaban cái liều chuẩn, tức là 15mg 2 lần ngày trong 3 tuần. Sau đó thì chuyển qua cái liều 20mg mỗi ngày. Bệnh nhân này được làm thêm những cái xét nghiệm là antithrombin, protein C, protein S cũng như là cái yếu tố Leyden, yếu tố 5 Leyden thì nó bình thường, và làm thêm cái kháng thể kháng phospholipid thì nó âm tính. Đây là những cái xét nghiệm mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được trong điều kiện Việt Nam. Câu hỏi đặt ra đó là cái người bệnh như vậy đó thì chúng ta sẽ điều trị kháng đông trong bao lâu? Thì cũng nhắc lại để các đồng nghiệp nhớ là khi mà chúng ta gặp một cái trường hợp thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch đó thì cái điều trị mình sẽ theo 3 giai đoạn. Giai đoạn cấp tức là trong vòng khoảng 7 ngày đầu, 7-10 ngày đầu. Giai đoạn điều trị ngay sau đó là bắt buộc là kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Và cái dự phòng thứ phát là ở một số đối tượng nguy cơ cao thì chúng ta sẽ kéo dài hơn cái khoảng thời gian 3 đến 6 tháng. Và chúng ta có những cái lựa chọn. Nếu mình khởi đầu bằng thuốc uống á, thì mình có thể dùng rivaroxaban hoặc là apixaban. Đây là những cái thuốc mà chúng ta có thể dùng uống ngay từ đầu. Còn nếu các đồng nghiệp lựa chọn cái thuốc chích ngay từ đầu á, thì mình có thể là dùng enoxaparin hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp chích. Và song song đó, tức là gối đầu á, chúng ta dùng những cái thuốc NOAC như là dabigatran hay là edoxaban, hoặc là chúng ta có thể dùng warfarin. Như vậy thì cái thời gian điều trị 3 đến 6 tháng sau một biến cố là bắt buộc phải làm. Câu hỏi đặt ra đó là sau cái thời gian đó, thì cái nguy cơ tái phát của cái biến cố thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch như thế nào? Những cái nghiên cứu gần đây người ta chứng minh là sau 12 tháng cái nguy cơ tái phát rất là cao. Các anh chị thấy là cái tần suất tích lũy của nó đó có thể lên đến 10% sau cái năm đầu tiên, tức là 12 tháng. Và ở một cái người mà không có yếu tố khởi phát rõ rệt như là cái ca lâm sàng mà tôi nêu lên đó, thì người ta thấy rằng nguy cơ tái phát nó thậm chí còn cao hơn nữa, lên đến 20%. Vậy thì câu hỏi đặt ra đó là chúng ta làm gì? Nếu mình kéo dài cái điều trị kháng đông với kháng vitamin K đó thì nó có ngừa được cái yếu tố cái biến cố là tái phát. Tuy nhiên người ta ghi nhận là khi mà kéo dài cái điều trị kháng đông như vậy đó thì cái nguy cơ xuất huyết nó sẽ tăng lên đáng kể. Ở đây là người ta cái tổng hợp số liệu của 4 cái nghiên cứu lớn cho thấy rằng khi mà chúng ta kéo dài cái thời gian điều trị sau một cái biến cố thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch đó, bằng kháng vitamin K đó, thì nguy cơ xuất huyết nó sẽ tăng rất rõ. Và vì lý do đó các đồng nghiệp thấy là khi mà điều trị kháng đông kéo dài, tức là sau 3 đến 6 tháng đầu tiên sau một cái biến cố thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch đó, thì chúng ta cần phải có một cái cân bằng giữa nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát cũng như là cái nguy cơ bị chảy máu. Và một trong những cái điều quan trọng để tạo ra được cái sự cân bằng này đó là chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân và thuốc phù hợp. Vậy thì theo những cái khuyến cáo hiện hành về điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch đó, những ai nên được điều trị kháng đông kéo dài? Các anh chị nhớ là trong cái hướng dẫn 2016 của CHEST, tức là cái nhóm chuyên gia về lồng ngực của Hoa Kỳ đó, thì người ta nói là huyết khối tĩnh mạch sâu hay là thuyên tắc động mạch phổi mà không có yếu tố khởi phát đó, như là cái trường hợp lâm sàng tôi đưa ra đó, thì chúng ta sẽ điều trị kháng đông kéo dài nếu nguy cơ chảy máu thấp. Còn nếu nguy cơ chảy máu cao á, thì chúng ta dùng trong 3 tháng. Trong cái hướng dẫn 2019 của giáo sư mà khi nãy thầy Hải có đề cập á,
thì người ta nêu lên 3 cái khuyến cáo được xếp vào class 1. Các anh chị nhớ là khuyến cáo class 1 tức là cái mà chúng ta bắt buộc phải làm. Thì trong đó người ta nói thứ nhất là điều trị kháng đông trong ít nhất là 3 tháng được khuyến cáo cho tất cả bệnh nhân thuyên tắc động mạch phổi. Thứ hai đó là đối với bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi hay là huyết áp tim mạch sâu lần đầu mà do một yếu tố nguy cơ chính nhất thời có thể đảo ngược thì chúng ta có thể ngưng kháng đông sau 3 tháng. Trường hợp nếu như bệnh nhân bị thuyên tắc huyết áp tim mạch tái phát mà không liên quan với một yếu tố nguy cơ chính hay là có thể đảo ngược thì người ta khuyên chúng ta là kéo dài cái điều trị kháng đông vô thời hạn. Và cuối cùng người ta cũng nói rõ là điều trị kháng đông bằng thuốc kháng vitamin K uống vô thời hạn thì được khuyến cáo cho tất cả bệnh nhân có cái hội chứng kháng phospholipid. Bên cạnh những cái khuyến cáo class 1 đó thì người ta cũng đưa ra một số cái khuyến cáo class 2A tức là nên làm. Cái đầu tiên là người ta nói là điều trị kháng đông được uống kéo dài vô thời hạn thì nên được xem xét cho những bệnh nhân bị thuyên tắc động mạch phổi lần đầu và không tìm được yếu tố nguy cơ. Thì cái ca lâm sàng mà tôi nêu lên thì đó là một cái trường hợp như vậy, tức là thuyên tắc lần đầu và chúng ta không tìm được một yếu tố nguy cơ nào cả. Và bên cạnh đó có một số trường hợp mà người ta cũng khuyên dùng vô thời hạn. Đó là những cái người có thuyên tắc động mạch phổi lần đầu kèm theo yếu tố nguy cơ tồn tại dai dẳng mà không phải là hội chứng kháng phospholipid. Và thứ hai đó là những người thuyên tắc động mạch phổi lần đầu kèm với một yếu tố nguy cơ phụ nhất thời hay là có thể đảo ngược. Và một cái điểm cũng lưu ý cái đồng nghiệp là nếu mà chúng ta dùng kéo dài tức là hơn 3 đến 6 tháng đầu thì người ta khuyên là chúng ta dùng cái liều thấp. Tức là nếu các anh chị dùng apixaban thì dùng cái liều 2.5/2. Còn nếu dùng rivaroxaban thì chúng ta dùng cái liều 10 mỗi ngày. Và cái cơ sở cho cái việc dùng thuốc đó là một loạt những nghiên cứu như là Einstein Extension, Einstein Choice hay là cái nghiên cứu Amplify Extension mà khi nãy Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải đã có đề cập. Thì có một cái điểm mà chúng ta cũng lưu ý là mình nói đến những yếu tố nguy cơ nhất thời chính phụ là như thế nào. Thì đây là cái phân loại theo ESC 2019. Những cái yếu tố nguy cơ chính nhất thời hay là có thể đảo ngược là những trường hợp phẫu thuật có gây mê toàn thân hơn 30 phút rồi nằm liệt giường trong bệnh viện ít nhất là 3 ngày do bệnh cấp hay là cái đợt tăng nặng cấp của bệnh mãn tính hay là chấn thương ở gãy xương. Cái nhóm thứ hai là những cái yếu tố nguy cơ phụ nhất thời hoặc là có thể đảo ngược thì nó bao gồm phẫu thuật nhỏ, nhập viện dưới 3 ngày do bệnh cấp rồi điều trị hay là ngừa thai bằng estrogen, thai kỳ hay là thời kỳ hậu sản, nằm liệt giường ngoài bệnh viện ít nhất là 3 ngày do bệnh cấp, tổn thương chân mà không gãy xương khiến không vận động được ít nhất 3 ngày hay là những cái chuyến bay kéo dài trên 7 giờ. Và bên cạnh đó thì có những cái yếu tố nguy cơ tồn tại dai dẳng mà không phải ung thư, ví dụ như là bệnh viêm ruột hay là bệnh tự miễn hoạt động. Và liên quan đến ung thư thì cái khuyến cáo ESC người ta nói như vậy là ở người bệnh có ung thư hoạt động thì chúng ta nên điều trị kháng đông kéo dài ngoài 6 tháng đầu thì nên xem xét trong một thời gian không xác định hoặc là cho đến khi bệnh ung thư được chữa khỏi. Và đây là một cái khuyến cáo class 2A, tức là nên làm. Trong thực tế thì chúng ta nên điều trị như thế nào? Thì các đồng nghiệp cũng biết là cái xu hướng hiện nay là chúng ta điều trị mà mình cố gắng lấy cái người bệnh làm trung tâm. Và một cái mô hình được đưa ra là cái mô hình 4P. Nghe cái chữ 4P này mình liên tưởng đến cái chuỗi bánh pizza 4P. Nhưng thật ra cái 4P này thì nó có nghĩa khác. Cái P đầu tiên là patient provocation, tức là những cái yếu tố nguy cơ khởi phát cái biến cố. Thì các đồng nghiệp nhớ như tôi đã nói khi nãy trong những cái yếu tố nguy cơ khởi phát thì chúng ta phân biệt những cái yếu tố ngoại khoa thoáng qua thì cái nguy cơ tái phát rất là thấp. Yếu tố nguy cơ mà không phải ngoại khoa mà thoáng qua thì nguy cơ thấp. Yếu tố nguy cơ mà tồn tại dai dẳng cũng như là những cái trường hợp mà không nhận diện được yếu tố nguy cơ nào như là cái ca lâm sàng tôi nói thì đây là cái nguy cơ tái phát trung bình. Và những trường hợp ung thư hay là cái tạng đông gọi là cái bệnh rối loạn gọi là tăng đông nguy cơ cao thì cái nguy cơ tái phát người ta xếp là cao. Và tùy theo cái nguy cơ như thế nào mà chúng ta sẽ có cái xử trí tương ứng. Trường hợp nguy cơ tái phát rất thấp hay là thấp thì chúng ta không đặt ra vấn đề là điều trị kéo dài hơn 3 đến 6 tháng. Nếu nguy cơ tái phát trung bình thì chúng ta sẽ cân nhắc cái việc điều trị tùy theo cái nguy cơ chảy máu. Còn nếu như nguy cơ cao thì thông thường chúng ta nên kéo dài cái thời gian điều trị hơn 3 đến 6 tháng. Và cái nguy cơ, câu hỏi đặt ra là nguy cơ chảy máu thì chúng ta đánh giá dựa vào cái gì?
Ở đây các anh chị thấy người ta đánh giá dựa vào cái thang điểm nó gọi là VIrt risk score, dựa vào cái tình trạng ung thư hoạt động, thanh thải creatinine trong khoảng 30 đến 60, thiếu máu, tuổi cao trên 60, tiền sử xuất huyết nặng hay là xuất huyết không nặng nhưng mà có ý nghĩa lâm sàng, rồi nam giới với cái huyết áp không được kiểm soát, tức là tâm thu trên 140, và từng cái yếu tố như vậy đó thì người ta cho cái điểm. Nếu tổng điểm từ 0 cho đến 1,5 thì chúng ta đánh giá là nguy cơ thấp, còn tổng điểm từ 2 trở lên đó thì chúng ta đánh giá là cái người bệnh có nguy cơ cao. Và các chuyên gia đó, người ta đưa ra một cái lưu đồ cũng khá là rõ trong việc quyết định cái thời gian điều trị kháng đông. Ở đây các anh chị thấy là bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch sâu hay là thuyên tắc phổi á, thì chúng ta xem là có ung thư hoạt động hay không. Có, và cái ung thư này đó là liên quan với một cái catheter đặt trong người bệnh nhân á, thì chúng ta dùng ít nhất là 3 tháng. Còn nếu nó không liên quan đến một cái catheter thụ thể á, thì chúng ta dùng ít nhất là 6 tháng. Trong trường hợp bệnh nhân bị VTE mà không liên quan với ung thư hoạt động thì chúng ta xem có phải là do một yếu tố nhất thời hay không. Nếu mà do yếu tố nhất thời thì chúng ta dùng 3 tháng là đủ. Còn nếu không phải là do yếu tố nhất thời đó thì chúng ta xem là trước đây bệnh nhân đã từng bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch chưa. Nếu đã từng bị thì bắt buộc chúng ta phải dùng kéo dài vô thời hạn. Trong trường hợp bệnh nhân không có tiền sử thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch đó thì chúng ta đánh giá nguy cơ chảy máu. Nguy cơ chảy máu mà cao á, thì mình dùng ít nhất là 3 tháng. Còn nếu như nguy cơ chảy máu mà không cao thì khi đó chúng ta dùng vô thời hạn. Cái chữ P thứ hai đó là patient characteristic, có nghĩa là cái đặc điểm của người bệnh. Thì các đồng nghiệp lưu ý như vậy là trong tất cả các đặc điểm của người bệnh mà chúng ta khảo sát để quyết định chọn kháng đông á, thì chỉ có 2 cái mình lưu ý là chúng ta không dùng NOAC thôi. Thứ nhất là bệnh nhân có thai cho con bú thì chúng ta không dùng NOAC, mà bắt buộc chúng ta phải dùng kháng vitamin K. Thứ hai là cái hội chứng kháng phospholipid đó, thì trong trường hợp này cũng không có chỉ định dùng NOAC. Tôi nhắc lại cái nghiên cứu Einstein Extension mà khi nãy Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải có trình bày đó. Thì đây là một nghiên cứu người ta thực hiện trên những người đã được điều trị chống đông trong giai đoạn cấp ít nhất là từ 6 đến 12 tháng. Sau cái giai đoạn này đó, người ta mới phân ngẫu nhiên bệnh nhân làm 2 nhóm. Một nhóm thì cho dùng rivaroxaban liều 20 và một nhóm thì cho dùng placebo. Và dùng như vậy đó là kéo dài từ 6 đến 12 tháng tiếp. Kết quả nghiên cứu này đó thì nó cho thấy rằng khi mà chúng ta dùng rivaroxaban kéo dài như vậy đó thì nó sẽ giảm tới 82% cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát so với placebo. Và bên cạnh đó đó thì nếu chúng ta xét đến cái giá phải trả cho cái hiệu quả đó đó thì các đồng nghiệp thấy là cái xuất huyết nặng thì nó không tăng, khác biệt không có nghĩa thống kê. Xuất huyết tiêu hóa nó cũng khác biệt không có nghĩa thống kê giữa 2 nhóm. Một cái nghiên cứu nữa cũng chứng minh cái lợi ích của việc dùng kháng đông kéo dài bằng rivaroxaban là nghiên cứu Einstein Choice. Trong nghiên cứu này đó, những bệnh nhân đã được điều trị chống đông trong giai đoạn cấp, người ta mới phân, tức là đủ 3 đến 6 tháng rồi, người ta mới phân ngẫu nhiên làm 3 nhóm. Dùng cái aspirin liều thấp 100mg mỗi ngày, rivaroxaban liều 20 hoặc là rivaroxaban liều 10. Thì các đồng nghiệp thấy là cái tần suất thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát, tần suất dồn ở đây biểu diễn bằng cái đường Kaplan-Meier đó, thì nó thấp hơn rõ ở cả 2 nhóm rivaroxaban so với lại cái nhóm aspirin. Và cái chúng ta quan trọng rất là quan tâm là cái tỷ lệ xuất huyết nặng thì như thế nào. Ở đây các anh chị thấy là cái tỷ lệ xuất huyết nặng cả 3 nhóm nó đều rất thấp, không quá 0,5%, và nó không khác biệt giữa rivaroxaban 10, 20 cũng như là cái aspirin đều thấp. Và khi người ta gộp số liệu của 2 nghiên cứu này, tức là Einstein Extension và Einstein Choice thì các đồng nghiệp thấy là những cái biến cố tức là nhiều phân nhóm bệnh nhân được hưởng lợi từ cái điều trị kéo dài với rivaroxaban. Những người không có yếu tố khởi phát nè, những người có cái khởi phát bởi những cái yếu tố nguy cơ phụ thoáng qua, hay là những người có cái khởi phát bởi các yếu tố nguy cơ phụ mà dai dẳng thì đều hưởng lợi từ cái điều trị bằng rivaroxaban. Cái nhóm rivaroxaban ở đây đó, người ta biểu diễn bằng cái cột màu xanh đó, thì các anh chị thấy là tất cả những biến cố này đó nó đều thấp hơn so với là 2 nhóm placebo và aspirin. Và bên cạnh đó, xét về tính an toàn thì chúng ta thấy là những cái biến cố xuất huyết nặng hay là tử vong do mọi nguyên nhân thì nó rất là thấp và nó cũng không khác biệt giữa 3 nhóm. Tôi trở lại với một cái khuyến cáo mà khi nãy Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải có nói đó, là cái khuyến cáo của ESC năm 2022. Thì đây là cái lần đầu tiên Hội Tim châu Âu đưa ra một cái khuyến cáo về cardio-oncology, tức là những cái vấn đề
về ung thư mà bác sĩ tim mạch cần quan tâm. Thì trong cái khuyến cáo này đó, người ta có đưa ra một cái nói về xử trí thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở những người đang điều trị ung thư. Thì người ta nói rất rõ là apixaban, edoxaban hay là rivaroxaban đó, thì được khuyến cáo để điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch có triệu chứng hay là tình cờ phát hiện ở những người ung thư và không có chống chỉ định. Thì đây các anh chị lưu ý, chống chỉ định là gì? Chống chỉ định đó, thì người ta nói là những trường hợp mà ung thư ở ống tiêu hóa hay là đường niệu sinh dục chưa mổ, hay là những trường hợp mà chúng ta e ngại là có vấn đề hấp thu thuốc, hay là những trường hợp mà nó có cái tương tác thuốc rõ, hay là cái thanh thải creatinine dưới 15, AST, ALT hơn 2 lần giới hạn trên, hay là khi nào chúng ta đếm tiểu cầu mà nó dưới 50.000. Tôi qua cái chữ P thứ 3, đó là cái pharmacokinetics hay là pharmacodynamics, tức là cái gọi là dược động học, dược lực học. Thì khi mà nói về những cái khía cạnh này đó, thì chúng ta lưu ý vấn đề gì? Tương tác thuốc, giữa thuốc và thuốc, giữa thuốc với là thực phẩm chức năng, là thực phẩm thức ăn thông thường. Thì rõ ràng chúng ta thấy là gì? NOAC nó đương nhiên là ưu tiên hơn là kháng vitamin K rồi, vì nó không có cái tương tác như vậy. Rồi một cái điểm chúng ta cũng lưu ý là cái cân nặng hay là cái BMI nó sẽ ảnh hưởng đến cái phân bố thuốc. Rồi bệnh nhân cao tuổi thì có rối loạn chức năng gan thận, và đương nhiên là suy thận, suy gan đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyển hóa cũng như là loại trừ của thuốc. Bây giờ chúng ta xem là rivaroxaban so với kháng vitamin K trong điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch thì nó có cái lợi gì xét về mặt pharmacokinetics và pharmacodynamics. Đây là một cái nghiên cứu được công bố năm 2021. Thì trong nghiên cứu này đó, người ta đánh giá cái ảnh hưởng của polypharmacy, tức là dùng nhiều thuốc trên những người dùng rivaroxaban hay là kháng vitamin K để điều trị cái biến cố thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch. Và cái biến cố người ta quan tâm là cái xuất huyết. Thì các anh chị thấy là khi bệnh nhân được chia thành 3 nhóm, cái nhóm đầu tiên là không có thuốc nào dùng kèm theo, cái nhóm thứ hai là có dùng 1 đến 3 thuốc kèm theo, và cái nhóm thứ ba đó là dùng ít nhất 4 thuốc kèm theo. Thì tất cả 3 nhóm này đó đều hưởng lợi từ cái điều trị bằng rivaroxaban so với warfarin. Và cái điểm thứ hai mình thấy là khi người ta so sánh, người ta tách làm 2 nhóm. Cái nhóm thứ nhất là không có dùng những cái thuốc ức chế CYP3A4 hay là những cái thuốc ức chế P-glycoprotein đó. Và cái nhóm thứ hai là cái nhóm có dùng ít nhất một thuốc như vậy đó. Thì các đồng nghiệp thấy là cả 2 nhóm này thì đều hưởng lợi từ cái điều trị bằng rivaroxaban, tức là cái biến cố xuất huyết nặng nó thấp hơn có ý nghĩa ở những người dùng rivaroxaban so với những người dùng kháng vitamin K. Về cái hiệu quả của thuốc theo cân nặng và tuổi thì các anh chị thấy là cái phân tích dưới nhóm của nghiên cứu Einstein Extension nó cho thấy rằng bất kể cái lứa tuổi người bệnh như thế nào hay là cân nặng người bệnh như thế nào thì những người dùng rivaroxaban thì đều hưởng lợi nhiều hơn so với những người dùng kháng vitamin K, và so với những người dùng placebo. Và khi xét đến cái độ thanh thải creatinine cũng vậy, các anh chị thấy là thanh thải creatinine bất kể như thế nào đó thì khi mà chúng ta dùng rivaroxaban thì nó đều có lợi hơn rõ so với lại khi dùng placebo. Chữ P cuối cùng đó là patient adherence, tức là cái sự tuân trị, cái sự gắn kết với điều trị của người bệnh. Thì khi mà chúng ta nói về cái tuân thủ điều trị thì người ta xác định là có một số yếu tố nó ảnh hưởng, như là cái mức độ dung nạp với thuốc này, cái nguyện vọng của bệnh nhân, cái gánh nặng của điều trị, tức là thuốc phải tiêm, phải chích dùng nhiều lần mỗi ngày, phải theo dõi thường xuyên, hay là cái phác đồ phức tạp. Và cuối cùng là cái hiểu biết của người bệnh. Thì nói về cái khía cạnh này đó, trên tờ tức là cái trong năm 2021 người ta có công bố một nghiên cứu rất thú vị trên 167 bệnh nhân thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch và được điều trị bằng thuốc chống đông. Và người ta mới hỏi ý kiến của những người bệnh là người ta thích, cái người bệnh nó thích cái gì. Thì đa số trả lời đó là muốn sử dụng những cái thuốc đừng uống và không cần phải theo dõi hoạt tính kháng đông. Và tôi nghĩ cái này đó là cái chuyện hết sức là đương nhiên và rõ ràng. Nếu mà ai hỏi các anh chị thì mình cũng sẽ trả lời giống như vậy thôi. Và khi mà hỏi về cái liều dùng mỗi ngày thì đa số bệnh nhân là chọn dùng 1 lần ngày. Và tôi nghĩ cái điều này nó cũng hết sức là đương nhiên. Chúng ta đương nhiên là dùng 1 lần ngày thì tiện hơn là dùng 2 lần ngày. Có một cái nghiên cứu nghiên cứu gọi là nghiên cứu sổ bộ, tức là nghiên cứu First Registry. Trong đó thì người ta đánh giá cái tuân trị của bệnh nhân trên những cái người tuổi từ 18 trở lên bị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch có triệu chứng đang điều trị với rivaroxaban, và người ta sử dụng cái bộ câu hỏi AST hay là ACTS
để đánh giá cái sự tương trị của người bệnh. Thì kết quả của cái khảo sát này đó, nó cho thấy là sau 2 năm có 86% bệnh nhân vẫn còn tuân thủ cái điều trị bằng rivaroxaban. Thì đây là một con số rất là ấn tượng. Và điều này cũng được tái khẳng định trong một nghiên cứu khác là nghiên cứu Dresden Noack Registry, là một cái nghiên cứu sổ bộ người ta làm ở Đức. Thì nghiên cứu này đó, người ta đánh giá cái tỷ lệ còn dùng những cái thuốc chống đông uống khác nhau sau 5 năm. Các anh chị thấy là sau 5 năm á, cái tỷ lệ còn dùng rivaroxaban á, tới 26%. Trong khi chúng ta khảo sát những cái thuốc khác á, tất cả những cái thuốc chống đông khác còn lại á, thì tỷ lệ nó chỉ có 5,4% thôi, khác biệt rất là rõ. Như vậy thì để kết luận bài báo cáo này đó, thì tôi xin tóm một số ý kiến như vậy. Các đồng nghiệp thấy là sau cái đợt điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cấp á, cái tỷ lệ tái phát thì nó tăng cao sau khi ngưng kháng đông. Cái điều trị kháng đông kéo dài á, thì chúng ta nên xem xét ở một số bệnh nhân thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch như sau. Thứ nhất là những người không tìm được yếu tố nguy cơ như là cái trường hợp lâm sàng tôi nêu ra. Thứ hai là những người bị tái phát. Thứ ba đó là những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ tồn tại dai dẳng. Thứ tư là bệnh nhân ung thư, và chúng ta sẽ dùng cho đến khi nào ung thư được chữa khỏi. Và một cái nữa đó là chúng ta xem xét dùng cho những người có nguy cơ xuất huyết thấp. Về cái lựa chọn chiến lược điều trị thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch kéo dài á, thì chúng ta cần lấy bệnh nhân làm trung tâm với cái mô hình 4P mà tôi nêu ra, để làm sao đảm bảo được cái sự cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ và giúp cho người bệnh tuân thủ điều trị lâu dài. Và những cái dữ liệu mà tôi nêu lên đó, nó cho thấy là gì? Là nếu chúng ta dùng rivaroxaban á, thì nó sẽ giảm tới 82% cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch tái phát, và đồng thời á, nó không tăng nguy cơ xuất huyết nặng so với placebo. Thuốc mà chúng ta dùng với liều 10 hay là 20 mỗi ngày đó thì đều được, cho nên là đây là một cái lựa chọn phác đồ điều trị linh hoạt tùy theo nguy cơ của người bệnh. Cái hiệu quả và tính an toàn của thuốc trong điều trị kéo dài á, thì nó đồng nhất từ cái thử nghiệm lâm sàng cho đến những cái nghiên cứu thế giới thực, và chúng ta thấy nó được thể hiện trong nhiều cái nhóm dân số khác nhau. Và một cái điểm quan trọng nữa đó là cái tỷ lệ tuân thủ điều trị của thuốc cao. Xin cảm ơn sự chú ý của quý đồng nghiệp. Cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí với cái phần trình bày rất là xúc tích mạch lạc về các cái lựa chọn đối tượng điều trị, và một cái sơ đồ rất là rõ để chúng ta có thể phân tích. Đấy là sơ đồ 4P, và 4P dựa trên các yếu tố của người bệnh, của sự tuân trị, của lựa chọn thuốc, để làm sao chúng ta giảm được cái tỷ lệ không tuân thủ điều trị, và như thế thì cái tỷ lệ tái phát huyết khối nó sẽ giảm, và đã chứng minh được bằng các nghiên cứu. Bây giờ là đã xong hai cái phần báo cáo, chúng ta đến phần thảo luận. Thì xin kính mời hai phó giáo sư báo cáo viên lên bàn chủ tọa đoàn để chúng ta cùng thảo luận. Trong tay tôi có một số các cái câu hỏi. Bệnh nhân nữ 40 tuổi bị huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, đùi khoeo, sau mổ vùng tiểu khung, không bị ung thư, điều trị 9 tháng bằng Sarento, nhưng dòng chảy tái thông kém 30%. Hướng điều trị tiếp theo: 1 tháng đầu sau bị huyết khối, bệnh nhân không được điều trị. Cái người hỏi này cũng đã tự giải thích được rồi đấy. Với cái câu chú thích là 1 tháng đầu không được điều trị. Vâng, xin kính mời giáo sư Hoàng Bùi Hải. Alo, vâng được ạ. Cảm ơn cô Hương
Cho em trả lời câu hỏi này. Câu hỏi của đồng nghiệp từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đây cái bệnh nhân chúng ta biết rằng là sau mổ tiểu khung mà bị huyết khối thì cũng trường hợp cũng khá là thường gặp. Và nếu như theo cái phân tích cái bài báo cáo của Phó sư Hồ Huỳnh Quang Trí thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái nhóm nguy cơ trẻ tuổi mà lại có mổ tiểu khung, mà đây nhóm nguy cơ mới đầu thì chúng ta xem là thoáng qua. Thì cứ chúng ta ghi nhận rằng bệnh nhân không có bất cứ yếu tố nguy cơ nào khác mà chỉ mổ không thì nó thoáng qua, thì anh sử dụng thuốc chống đông ít nhất là 3 tháng. Tuy nhiên là rất tiếc cái bệnh nhân này lại sau 1 tháng đầu không đủ điều trị, cho nên những lần sau thì sau 1 tháng chúng ta phát hiện thì huyết khối nó gần như là thành qua cái giai đoạn cấp, và việc chúng ta tiếp tục cũng may mà được phát hiện và được điều trị bằng Saranto 9 tháng, và sau 9 tháng chúng ta siêu âm lại thì vẫn thấy có cái huyết khối đấy. Và tất nhiên là trong trường hợp này thì chúng tôi cũng cô Hương thì có nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên chúng tôi cũng có những cái bệnh nhân mà chúng ta thấy rằng trong vòng 2 năm nó vẫn huyết khối vẫn sờ đó, cái chân bệnh nhân vẫn thuôn đẹp, không sao cả. Tuy rằng là huyết khối đấy thì nó gây cản trở dòng chảy và nó có thể gây ra hội chứng hậu huyết khối hoặc là gây ra phù chân khi mà chúng ta đi lại lâu. Vậy trong những trường hợp này thì nếu bệnh nhân không có chống chỉ định thuốc chống đông và không có cái tác dụng phụ nào khi mà dùng thuốc chống đông, như đặc biệt là Saranto mà chúng ta biết, thì hoàn toàn có thể vẫn tiếp tục đeo tất chân, tất chun, tĩnh mạch và dùng thuốc chống đông đừng uống như Saranto. Nếu quá 1 năm và thấy yên tâm thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng sang 10mg, 20mg hoặc 10mg đều được, và sử dụng khá kéo dài. Và chúng ta có thể là vì bệnh nhân 40 tuổi, ngoài chuyện mổ vẫn có thể bệnh nhân có một cái rối loạn tăng đông nào đó như là giảm protease, antithrombin 3. Duy chỉ có điều rằng đối với bệnh nhân nữ như này thì chúng ta cũng nên làm cái kháng phospholipid. Nếu kháng phospholipid mà dương tính thì chúng ta thận trọng, tức là gần như là không nên dùng Saranto. Đó là một trong những trở ngại duy nhất trong cái nhóm bệnh nhân này. Thì lúc đấy Vâng, tôi bổ sung một chút là với những cái bệnh nhân đó thì rất tiếc là bệnh nhân trong tháng đầu tiên là không được điều trị. Và hầu như những bệnh nhân mà đến muộn ấy thì mặc dù chúng ta điều trị rất đúng phác đồ nhưng cái huyết khối nó vẫn tồn tại, và nó trở thành, ta gọi những người làm siêu âm mạch sẽ trả lời cái câu là huyết khối đã tổ chức hóa và bám thành. Và lúc đó siêu âm mạch máu sẽ thấy được là cái tĩnh mạch đấy nó rất là dày và nó co nhỏ lại. Và thế thì trong một tương lai gần, Viện Tim mạch sẽ triển khai kỹ thuật là đặt stent tĩnh mạch sâu ở những trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch sâu kéo dài, và để lại là cái huyết khối nó vẫn tồn tại, nó làm dày, nó làm hẹp cái tĩnh mạch sâu để đề phòng những cái hội chứng hậu huyết khối với sự trợ giúp của IVUS trong lòng tĩnh mạch. Thì đấy là một cái tương lai chúng ta có thể làm được với những bệnh nhân này, và đấy chính là đối tượng để chúng ta dùng chống đông kéo dài. Và những cái mà phải tìm được cái yếu tố khởi phát ngoài cái phẫu thuật vùng tiểu khung, đấy là một cái chúng ta phải tìm tất cả cái yếu tố khởi phát khác. Nhưng tôi lại cũng muốn nhấn mạnh một cái điều rằng nghe cái câu hỏi này là tôi hơi buồn, là vì nhóm chúng tôi đã đi triển khai hầu như trong toàn quốc cái phương án dự phòng huyết khối ở những đối tượng có nguy cơ cao và vừa. Và thế thì phẫu thuật tiểu khung các bạn biết đấy là một đối tượng có nguy cơ cao. Và phẫu thuật tiểu khung, tất cả mọi phẫu thuật trong tiểu khung đều là phẫu thuật có nguy cơ cao với huyết khối. Và nhưng mà nói mãi nói hoài mà hội ngoại khoa rồi hội sản khoa, hội phẫu thuật chấn thương chỉnh hình đều đã ra guideline của hội mình. Thế nhưng mà rồi cũng vẫn không thực hiện, để lại hậu quả là cho bệnh nhân. Nên tôi nhớ mãi câu nói của một chuyên gia Pháp khi chúng tôi trước khi triển khai cái nghiên cứu Archimedes đấy, vì cứ mời tất cả các chuyên gia của tất cả các chuyên ngành đến cùng thảo luận là xem có nên làm không, nên làm cái nghiên cứu hay không. Thì ông Pháp đó, ông nói rằng là nguy cơ huyết khối chung với một quần thể có thể chỉ là 1%, nhưng nguy cơ với mỗi một người là 100%. Vâng, đấy. Thế ví dụ những bệnh nhân đó mà được dự phòng trước, thế phẫu thuật xong mấy ngày ra viện ngon lành, chả vấn đề gì. Nhưng mà không có quan tâm gì, lại cái hậu quả là người ta bị huyết khối và người ta phải điều trị chống đông kéo dài. Có một câu hỏi dành cho
ta như thầy chỉ ra trình bày cái bài thì là duy trì chúng ta phải dùng cái trung đông ít nhất là 3 tháng đối với hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên là những trường hợp mà duy trì kéo dài đều sẽ chứng minh là cái khả năng bảo vệ bệnh nhân khỏi tái phát, và các bệnh nhân cũng thấy là cái chảy máu cũng là không đáng kể so với ngay cả placebo. Vậy nói về tự chung là khi dùng chống đông là chúng ta nếu dùng bệnh nhân cần phải dùng, và ngay cả dùng kéo dài thì khá là an toàn. Tuy nhiên có một số cái nhóm mà nguy cơ nó chảy máu nó sẽ nhiều hơn những nhóm khác. Những nhóm khác đó là những nhóm nào? Những cái nhóm mà chúng ta thấy 10 là nguy cơ chảy máu là ví dụ như nhóm mà đang viêm loét dạ dày, nhóm mà đang chảy máu dạ dày, nhóm mà đang nhóm phải phẫu thuật, hay nhóm mà suy thận, hay nhóm mà cân nặng cao quá và thấp quá, hay những trường hợp chúng ta sẽ được xếp vào những trường hợp đặc biệt. Thì nếu mà trong trường hợp đấy thì chúng ta luôn luôn đánh giá xem nguy cơ chảy máu nhiều hơn hay là nguy cơ tái huyết khối nhiều hơn mà chúng ta lựa chọn phòng chống đông. Thì nói một cách kinh nghiệm chung thì chúng tôi nhận thấy rằng là chúng ta lựa chọn những cái thuốc mà nó an toàn và không phải theo dõi, đúng như là thầy Chí đã trình bày. Thì chúng tôi thì đối với thuyên tắc khối tĩnh mạch cho đến bây giờ cũng có nhiều loại khác nhau, nhưng mà cá nhân tôi là gọi là kinh nghiệm ấy, thì về cũng giống như là lần đầu tiên mình đã sử dụng Saranto Rivaroxaban cho các bệnh nhân thuyên tắc khối tĩnh mạch, thì nó gần như là đóng đinh trong cái câu chuyện là cứ có như vậy là chúng tôi dùng như vậy. Và để chúng tôi có kinh nghiệm hơn và chúng tôi giảm, chúng tôi tăng, thì hoàn toàn những trường hợp nguy cơ cao, và như thế thì chúng tôi có thể giảm liều và cũng phù hợp với cái khuyến cáo của thế giới. Tức là chúng ta nếu mà có cảm thấy lăn tăn quá, chúng tôi giảm xuống Rivaroxaban 10 mg để chúng ta có thể dùng kéo dài cho bệnh nhân. Và tôi cũng đã có các bệnh nhân mà dùng tới tận năm nay là từ 2013, bây giờ bệnh nhân ấy bị thuyên tắc khối tĩnh mạch nhưng mà có giảm antithrombin 3 và mang tính chất gia đình, trong gia đình cũng rất nhiều người bị vậy, và anh đã dùng cho đến bây giờ là 10 năm rồi, 10 năm. Và từ 7 năm nay thì anh đã dùng từ 6 năm nay thì anh đã dùng 10 mg rồi, thì không phải đợi đến khi có khuyến cáo nữa, bởi vì anh có một chút tăng men gan, tôi đã phải giảm tự do như vậy, và đến bây giờ thì anh cũng không bị huyết khối trở lại. Duy chỉ có một lần là khi những năm đầu tiên, sau khi hết một năm đầu tiên thì anh cưới vợ và chúng tôi phải cho dừng Saranto vì theo yêu cầu của gia đình là vào cái này có ảnh hưởng đến chuyện sinh đẻ hay không. Thì chúng tôi nói là chúng tôi không biết, bởi vì không có cái nghiên cứu nào trên thế giới nói như vậy. Và chúng tôi sau một năm thì chúng tôi cho bệnh nhân dùng aspirin, và thử thế thì mới có sau một tháng dùng aspirin thì bệnh nhân đã bị huyết khối trở lại tái phát và buộc chúng tôi phải dùng trở lại. Nhưng mà lúc 1 tháng anh bị quay lại thì thấy vợ anh đã có thai 3 tháng rồi, thì những cái câu chuyện là nó chẳng có liên quan gì với nhau nữa. Thì chúng ta thấy rằng là nói về kinh nghiệm thì cô Hương và thầy Chí cũng sẽ chia sẻ thêm với chúng ta trong những trường hợp này. Các bạn cứ lăn tăn thì trong cái chuyện điều trị huyết khối kéo dài có xuất huyết không? Thế thì các thuốc chống đông này nó còn có một cái chỉ định khác là dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ, phải không ạ? Thế thì dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ là điều trị suốt đời chứ thì làm gì có tháng nào đâu ạ, đúng không ạ? Nên trước khi mà chỉ định là dự phòng thì bao giờ mình cũng bảo, mình cũng nói chuyện với bệnh nhân là đây, cái này phải dự phòng đột quỵ. Bây giờ dự phòng thì có 2 phương án. Một là phương án kinh điển là warfarin cộng với lại heparin giai đoạn đầu, sau đó thì duy trì warfarin. Tiền thì rẻ nhưng mà tương tác thuốc với thức ăn thì rất là nhiều, và có nhiều khả năng xuất huyết cao. Phương án thứ hai là dùng NOAC. Thế thì rất là tiện lợi, là không phải theo dõi xét nghiệm máu hàng tháng, vì nó không có tương tác với thức ăn. Chỉ có mỗi tội là giá nó hơi đắt tí. Thế thì cái đó mình vẫn thường xuyên sử dụng mà. Và cả 3 người chúng tôi ở đây chắc là đều là những người mà sử dụng đầu tiên của tất cả các cái thuốc đường uống trực tiếp này từ khi bắt đầu được lan truyền tại Việt Nam. Thì bây giờ không biết là tính là bao nhiêu năm rồi, nhưng ngay từ khi mà thuốc chưa được vào trong bệnh viện thì chúng tôi đã dùng ở ngoại trú rồi. Vâng ạ. Thì câu chuyện là mình phải sàng lọc bệnh nhân tốt thôi, và mình theo dõi tốt thôi. Thì hoàn toàn là rất là an toàn.
Thì không biết là trong hội khán đài, trong hội trường thì có thầy cô nào, đồng nghiệp nào có muốn tham luận thêm không ạ? Vâng, mời thầy Cường ạ. Bây giờ rất vinh dự giới thiệu với các bạn thầy Cường. Thầy Đinh Nhân, người cùng họ với tôi. Vâng. Đinh Hiếu Nhân. Kính thưa quý thầy cô ở chủ tọa đoàn cũng như là tất cả các quý đồng nghiệp ở trong khán phòng. Tôi xin phép có thêm một chút xíu về vấn đề sử dụng thuốc kháng đông mà kéo dài. Thì thực ra giống như ý kiến của cô Hương và thầy Hải nói, thì vấn đề sử dụng kháng đông, đặc biệt là nhóm thuốc NOAC thì chúng ta sử dụng lâu dài, cái nguy cơ xuất huyết hay là các biến cố xuất huyết thì so với placebo nó cũng không có tăng thêm được bao nhiêu hết, chứ mà sử dụng khá an toàn. Nhưng trên thực tế khi chúng ta sử dụng lâu dài, ở thời điểm chúng ta đánh giá cái nguy cơ xuất huyết ban đầu mà khi chúng ta bắt đầu sử dụng NOAC thì có thể là nó thấp hoặc là tương ứng với placebo. Nhưng trong thời gian sử dụng lâu dài chúng ta phải cực kỳ cẩn thận, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi. Tại vì vấn đề mà chúng ta đặt ra đó là những người lớn tuổi thì thường là có bệnh của nhiều cơ quan. Mà khi bệnh ở nhiều cơ quan như vậy thì chúng ta phải sử dụng nhiều thuốc. Mà nói đến sử dụng nhiều thuốc ở người lớn tuổi thì chúng ta phải xem xét đến vấn đề về tương tác thuốc. Thì cái vấn đề hồi nãy thầy Trí đưa ở đây là vấn đề về tương thuốc, về dược động và dược lực. Nhưng mà thực sự về tương tác thuốc, xin phép nói nghiêng một chút về dược. Tương tác về dược, về thuốc thì chúng ta có đến 4 cái tương tác. Cái thứ nhất là tương tác về hành vi. Tương tác về hành vi là cái thói quen của cái người bệnh họ sử dụng thuốc để quy định cái vấn đề tuân thủ trong điều trị hay không. Thí dụ cái người Việt Nam chúng ta có một cái thói quen rất là có hại, quên ngày hôm nay ngày hôm sau uống bù. Cái hành vi người ta thay đổi thì cái nguy cơ xuất huyết nó sẽ tăng lên. Cái thứ hai là cái nguy cơ tương tác thứ hai mà chúng ta ít ai để ý, đó là tương tác về mặt dược liệu. Chúng ta biết rằng đối với thầy Trí hay thầy Hải điều trị vấn đề hồi sức, chúng ta pha các cái dung dịch sản phẩm thuốc vào với nhau thì chúng ta sẽ gây ra tương tác, dẫn đến những cái bất hoạt của những cái sản phẩm, đặc biệt như là kháng sinh hoặc cái thuốc động mạch. Thì đối với thuốc NOAC của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta không quan tâm đến vấn đề tương tác về dược liệu, nhưng nếu chúng ta dùng cái viên thuốc đó, ví dụ dabigatran chúng ta lột cái vỏ bao ra chúng ta cho người bệnh uống, hoặc là rivaroxaban chúng ta tán nhuyễn qua bơm qua sông, nguy cơ xuất huyết sẽ rất cao. Nguy cơ xuất huyết ra. Cho nên cái vấn đề tương tác thứ hai là tương tác về vấn đề dược liệu khi chúng ta chuẩn bị cái sản phẩm dược cho người bệnh sử dụng. Cái tương tác ở trong quá trình điều trị chúng ta phải để ý đến, đó là tương tác về dược lực học. Dược lực tức là cái khả năng, cái hiệu quả của thuốc trên người bệnh. Thì những bệnh nhân lớn tuổi chúng ta sử dụng rất nhiều thuốc với nhau, cho nên nguy cơ nó sẽ tương tác về dược lực. Có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc kháng viêm non corticoid hoặc là aspirin kèm. Thì cái nguy cơ mà chúng ta kết hợp thuốc như vậy thì nó nguy cơ xuất huyết rất là cao. Và cái tương tác cái thứ tư mà quý thầy cô anh chị rất ít để ý là tương tác về mặt dược động. Dược động nó ảnh hưởng vô 4 quá trình là hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ. Tất cả những sản phẩm thuốc uống đi kèm đều có thể ảnh hưởng lên vấn đề dược động của thuốc NOAC. Chúng ta biết rằng thuốc NOAC chúng ta không phải là hấp thụ ở đường ruột, mà phần lớn NOAC chúng ta ở cuối dạ dày. Cho nên những thuốc mà ảnh hưởng lên đến hoạt động của dạ dày có thể ảnh hưởng đến cái nồng độ của thuốc, và như vậy ảnh hưởng đến cái hiệu quả của thuốc trong quá trình điều trị. Và một điều nữa tôi muốn nhắc ở đây, đó là cái tương tác của thuốc NOAC và các thực phẩm chức năng. Ở đây chắc có lẽ quý thầy cô anh chị mỗi ngày không ít uống dưới một loại thuốc thực phẩm chức năng. Tại vì thực phẩm chức năng đối với chúng ta là một nhóm thuốc không được kê toa, nhưng chúng ta sử dụng rất nhiều trong thực tế. Thì trong thực tế có rất nhiều các cái thuốc mà được xếp vào nhóm thực phẩm chức năng, nó có thể tương tác trực tiếp với NOAC. Ví dụ Ginkgo Biola, quý thầy cô mỗi ngày
ta đều kê toa. Nhưng mà chúng ta đâu có biết rằng ginkgo biloba cũng có tác động trên hiệu quả chống đông. Cho nên nó sẽ tương tác rất nhiều với aspirin, clopidogrel và NOAC. Cho nên khi chúng ta sử dụng các cái dược phẩm hay là thực phẩm chức năng, chúng ta cũng phải cực kỳ cẩn thận. Cái vấn đề kế tiếp, xin lỗi cái micro này nó cứ chặt chẽ, để tôi nói thầm micro. Một điều mới muốn nói đến vấn đề thêm về đề của thầy Hải mới nói về vấn đề tiến thẳng có biết. Thầy Hải có nói rằng là vấn đề đối với bệnh nhân cảm có biết ta nên sử dụng cái hành vi kiểm tra hơn. Thì đối với cái khuyến cáo năm 2006 của chuyên phán có lý thì ngày nay người ta mở rộng cái lô ác trên trong cái hội chuyên phán có lý. Quý thầy cô chỉ có thể tham khảo đối với những trường hợp mà đặc biệt thì người ta có thể sử dụng lô ác thay thế cho antivitamin K trong hội chuyên khám có lý. Đặc biệt trong những tình huống thứ nhất, bệnh nhân vì một lý do nào đó không dung nặng với antivitamin K, chúng ta có thể dùng lô ác. Cái thứ hai, trong những tình huống hội chứng khám có lý cực nặng, đó là hội chứng Anderson, chúng ta có thể sử dụng lô ác để thay thế. Thì trong những tình huống như vậy, đa số những bệnh nhân bị tắc cần các cái mạch máu vùng trong và phẫu thuật cắt bỏ phần lớn để mà to. Chúng ta biết antivitamin K hấp thu chủ yếu ở vùng bụng non, cho nên nếu bệnh nhân mà bị phẫu thuật cắt bỏ vùng non thì vấn đề hấp thu của antivitamin K không bảo đảm và phần lớn điều trị chúng ta sẽ thất bại. Cho nên trong những tình huống đó chúng ta có thể chuyển từ antivitamin K sang lô ác. Và một cái tình huống thứ ba, người ta cho phép mình sử dụng lô ác thay thế ngay từ đầu. Đó là những trường hợp mà mấy lâm sàng một các hội chứng anticovid, các xét nghiệm để định lượng các kháng thể lưu hành ở trong thanh dương tính. Trong đó chúng ta có chúng ta có beta-2 protein, chúng ta có kháng thể LA, tức là virus anticoagulant. Nếu chúng ta có cả ba cái kháng thể nó dương tính cùng lúc ở trong chúng ta không nhiều bệnh, có nghĩa là cái hội chứng nấm có là nặng, thì chúng ta có thể sử dụng ngay từ đầu thay thế cho cái anticoagulant. Cho nên trong một số tình huống đặc biệt của hội chứng nấm có chúng ta có thể sử dụng. Xin khởi ạ. Vâng, cảm ơn thầy Đinh Hiếu Nhân với những cái phần bổ sung và bình luận rất là lâm sàng và ở cái người rất là lăn lộn với lâm sàng và điều trị rất nhiều bệnh nhân và đã tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm trong cái điều trị chống đông với các đối tượng khác nhau. Không biết trong hội trường có ai còn? Vâng, xin mời ạ. Bác sĩ có thể tự giới thiệu mình. Em là bác sĩ Lý Đức Ngọc, em ở Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E. Thì em có một cái câu hỏi. Hôm nay em có nghe cái thầy Trí báo cáo về cái huyết khối dai dẳng ấy ạ. Em muốn hỏi là đối với những cái bệnh nhân mà có huyết khối dai dẳng như vậy thì mình có nên, hoặc là những cái bệnh nhân mà có yếu tố nguy cơ cao của việc dùng chống đông, mình có nên đặt một cái lưới lọc không ạ? Bởi vì em biết là khoảng 90% những cái bệnh nhân mà có huyết khối tĩnh mạch phổi thì sẽ có huyết khối tĩnh mạch chi dưới, nhưng mà chỉ trong cái huyết khối tĩnh mạch chi dưới thì chỉ 10% là sẽ có huyết khối phổi, nhưng mà mình vẫn phải có cái dự phòng để mà huyết khối trong trường hợp huyết khối phổi thì mình có nên, những cái bệnh nhân mà ung thư, đối tượng ung thư cao ấy, nguy cơ cao, hoặc là những cái bệnh nhân mà có chảy máu nhiều, có nguy cơ chảy máu thì mình có nên là đặt một cái lưới lọc tĩnh mạch để mình giảm cái liều chống đông xuống không ạ? Ví dụ như em có một bệnh nhân hôm vừa rồi là bệnh nhân có cái đái máu rất là nặng mà có ung thư bàng quang, thế lại bệnh nhân lại có huyết khối tĩnh mạch chi dưới thì mình có nên đặt lưới lọc filter tĩnh mạch chủ dưới. Còn thứ hai nữa là cái em cũng bên em thì cũng có triển khai cái là lấy huyết khối tĩnh mạch bằng dụng cụ, thì em cũng làm được khoảng gần 60 ca ấy. Thì bọn em cũng có trước tất cả những cái lần lấy đấy thì bọn em đều
đều sử dụng cái lưới lọc đặt trước, thế sau đó bọn em lấy nhưng mà em thấy trong quá trình làm thì em thấy là cái huyết khối tĩnh mạch ấy, khi mà thường là bị bên trái và nó trôi lên khá là ít ạ. Nên là em muốn hỏi là vậy thì liệu cái nguy cơ mà trôi lên phổi khi mà mình dùng cái dụng cụ đấy thì cô Hương thấy là có nên có nhất thiết là phải dự phòng cái chuyện là nó trôi lên phổi không? Tại vì em thấy là thường là bệnh nhân Việt Nam khi mà đến là đã ở trong cái tình trạng là bị khá là lâu rồi, khoảng độ 10 ngày gì đấy, 7 đến 10 ngày gì đấy, cho nên là cái huyết khối nó tổ chức hóa khá là nhiều. Lúc đầu thì chúng em lấy thì thường là lấy phần dưới thôi, sau đó thì em lấy gần như sạch rồi, xong bắt đầu em mới bắt đầu tái thông, mới nong bắt đầu tái thông thì em thấy nó cũng không trôi lên nhiều. Thì có nên thì theo cô thì cái việc theo thầy Chí thì có thứ nhất là có cái việc đặt lưới lọc có cần thiết không? Vâng. Dạ. Em có dở cái lưới lọc đó ra để em xem là trong 60 ca thì có bao nhiêu ca là mình tìm huyết khối trong lưới. Tại vì là em làm trên đối tượng bệnh nhân là ung thư, thế cho nên là gần như là em sẽ lưu lưới lọc đấy. Đối với cả bệnh nhân trẻ thì em rất hạn chế đặt cái filter. Tức là em quan sát ở trên cái soi ấy, thì là xem là cái filter nó có giữ huyết khối ở cái filter không ấy ạ. Thì em thấy là cũng không có giữ huyết khối nhiều. Vâng. Em cảm ơn.
Em cảm ơn cô. Dạ vâng, thì cái tình huống đồng nghiệp nêu lên đấy thì tôi xin có ý kiến như vậy. Cái lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới á, thì người ta chỉ dùng trong cái giai đoạn cấp thôi, và dùng trong cái trường hợp là chống chỉ định dùng kháng đông, tức là bệnh nhân không thể dùng kháng đông được á, thì người ta dùng đặt cái lưới tĩnh mạch chủ dưới. Nhưng mà cái đó là dùng trong giai đoạn cấp, và sau đó thì người ta dùng cái dụng cụ retriever để người ta lấy ra, chứ không có để đó. Và ở nhiều nơi thì tôi biết cũng vậy, ở viện tim chúng tôi cũng làm vậy đó. Trong những trường hợp mà không thể xài kháng đông được thì chúng tôi đặt như trong giai đoạn cấp thôi, và sau đó mình phải lấy ra. Còn những trường hợp mà phải chống đông kéo dài, không có chỉ định đặt cái lưới lọc đó đâu. Tôi nhắc lại là những trường hợp thứ nhất là bệnh nhân bị một cái biến cố thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch mà không xác định được cái yếu tố khởi phát, giống như ca lâm sàng tôi đưa ra. Thứ hai đó là bệnh nhân bị một cái biến cố tái phát, tức là trước đây đã bị rồi, bây giờ bị lại. Và thứ ba đó là những người có những cái yếu tố nguy cơ tồn tại dai dẳng. Dai dẳng ở đây là nó sẽ kéo dài hoài. Thì khi đó người ta chia làm hai cái nhóm. Thứ nhất là không liên quan với ung thư, ví dụ như là những cái thrombophilia, những cái bệnh mà tăng đông nguy cơ cao. Thứ hai là ung thư. Thì trong tất cả những tình huống đó, người ta khuyên là chúng ta cố gắng điều trị chống đông kéo dài cho người bệnh. Tôi cũng nhắc lại một cái ý tôi đã trình bày rồi trong cái bài báo cáo của Phó Giáo sư Hoàng Bùi Hải, mà khi nãy bác sĩ Đinh Hiếu Nhân cũng nói đó, là cái trường hợp mà bệnh nhân bị cái hội chứng kháng phospholipid đó, thì chúng ta không có dùng cái NOAC, mà bắt buộc chúng ta phải dùng cái kháng vitamin K. Những trường hợp còn lại đó thì chúng ta có thể dùng NOAC, và cái rivaroxaban là một cái thuốc mà chúng ta có thể dùng được. Ở đây tại có đồng nghiệp cũng hỏi tôi kết hợp câu này là liều 10, liều 20 thế nào á. Thì cái liều mà người ta dùng trong giai đoạn cấp á, các anh chị nhớ là trong nghiên cứu Einstein á, là người ta dùng cái liều 15 x 2 trong 21 ngày, và sau đó người ta dùng cái liều 20 mg mỗi ngày. Và sau cái thời hạn đó, nếu mà người ta muốn dùng kéo dài á, thì chúng ta có thể lựa chọn dựa vào cái nghiên cứu Einstein Extension cũng như là nghiên cứu Einstein Choice á, thì các đồng nghiệp có thể lựa chọn liều 10 hoặc là liều 20 thì tùy. Những cái người mà nó gọi là fragile, tức là cái người bệnh lớn tuổi và có thể là cái chức năng thận giới hạn, hay là mình thấy nguy cơ chảy máu cao á, thì khi đó tôi sẽ thiên về cái liều 10. Còn nếu không thì các anh chị xài liều 20 thì tùy cái thời kỳ. Nhưng tôi nhắc lại một cái điểm là cái lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới mình không có để đó luôn đâu. Cảm ơn thầy ạ. Bổ sung một chút, tôi cũng đang quản lý khoảng 10 bệnh nhân có rối loạn đông máu bẩm sinh. Trong đó có 2 cặp trong cùng một gia đình. Thì trước khi mà có cái khuyến cáo là điều trị kéo dài mà dùng Sarento với liều 10, thì tôi đã dùng cho bệnh nhân đó Sarento với liều 20. Và bệnh nhân có lẽ là một bệnh nhân lâu nhất là khoảng gần 5 năm. Bởi vì các rối loạn đông máu bẩm sinh thì phải dùng chống đông suốt đời rồi. Thế bởi vì bệnh nhân đã có 2 đợt tái phát, một lần là tắc tĩnh mạch não và một lần là tắc tĩnh mạch chân. Thế thì sau đấy thì tôi chuyển về cái liều là 10 mg và bệnh nhân rất là yên ổn cho đến tận bây giờ. Thì đấy là cái mà chúng ta tức là làm cái gì nó phải theo guideline. Và bổ sung nốt một cái câu của bạn bệnh viện E là cái filter đó chúng ta đặt đấy nó cũng sẽ tắc đấy, bởi vì huyết khối đi lên rồi nó tắc mà. Và thì trong lô bệnh nhân của viện tim mạch cũng đã có một bệnh nhân đặt filter khá lâu đấy, vì ông không chịu rút đấy, nhưng cho đến lúc mà cả 2 chân của ông to đùng lên, tắc tĩnh mạch tái phát đấy, kiểm tra ra thì cái filter của ông ấy tắc mất rồi. Đấy, thì đấy là cái, tức là mình làm cái gì nó phải theo đúng chỉ định. Ở đây có một đồng nghiệp hỏi một cái câu cũng rất là khó, mà thật ra thì tôi cũng thật sự chưa có kinh nghiệm về cái này. Đồng nghiệp hỏi là xin phép hỏi về cái kinh nghiệm điều trị huyết khối tĩnh mạch tạng, tức là tĩnh mạch lách cửa của bệnh nhân HCC. HCC thì tôi nghĩ là bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan á. Thì bệnh nhân mà ung thư á, thì chúng ta biết là có cái nguy cơ VTE cao. Nhưng VTE mà tĩnh mạch cửa đó thì thật sự là thứ nhất là chưa có nghiên cứu về cái này, không có cái thử nghiệm lâm sàng nào đánh giá về cái này hết trơn á.
Và thứ hai á, là chúng ta cũng không có guideline. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét gọi là xét về cái gọi là cái cơ chế bệnh sinh đó, thì những cái người này chúng ta phải xem cái lợi ích của cái điều trị nó mang tới là cái gì. Một cái người bệnh mà ung thư biểu mô tế bào gan mà đến với các anh chị ở giai đoạn mà nó đã di căn tùm lum rồi, thì khi đó tôi nghĩ là cái vấn đề điều trị chống đông nó không đặt ra đâu. Chúng ta có những cái ưu tiên khác cho người bệnh. Nhưng nếu chúng ta phát hiện sớm á, thì tôi nghĩ là cái việc điều trị chống đông nó sẽ cần thiết. Vì hiện nay thì khi mà chúng ta phát hiện sớm á, thì nó có những cái biện pháp có thể điều trị dứt cái này, hoặc là nó kéo dài cái tuổi thọ của người bệnh. Thì trong trường hợp này đó, thì theo ý kiến cá nhân của tôi thì tôi sẽ điều trị chống đông kéo dài cho người bệnh. Người ta nói là điều trị cho đến khi nào mà dứt hẳn ung thư, thì tôi thật sự mà nói thì tôi không có rành về cái bệnh lý ung thư này, ung thư tế bào gan này. Chúng ta phải có một cái phối hợp với lại các bác sĩ bên oncology, bên ung thư học để cùng điều trị bệnh nhân. Nhưng về mặt cái gọi là chúng ta xét về cái pathophysiology á, thì người bệnh này theo tôi thì chúng ta nên điều trị chống đông kéo dài cho đến khi nào mà có cái khả năng mà chữa dứt được bệnh. Thì cái đó là ý kiến cá nhân của tôi, cũng muốn xin ý kiến của Hương và thầy Hải. Nó sản xuất để nó phóng thích ra cái đường đông máu ngoại sinh để nó tạo thành cục huyết khối. Thì trong ung thư mình là yếu tố mô là chính, sản xuất ra cục huyết khối. Thì em nói về cái trường hợp mà câu hỏi của anh Trí, thì khi mà gan mình nó vừa sản xuất ra các yếu tố đông máu 7, 8, 9, 10, 11, nhưng nó cũng sản xuất ra những yếu tố chống đông máu, protein S, protein C, antithrombin song song. Và trong cái sơ gan của mấy anh chị thấy là trong trai A, B, C, thì trong trai A mình chưa thấy cái quá trình tăng đông xảy ra nhiều, nhưng trong trai B hoặc C thì quá trình đông máu nhảy ra nhiều hơn quá trình máu. Cho nên mấy anh chị thấy là những bệnh nhân mà sơ gan trai C bình thường nếu không vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, bệnh nhân không có chảy máu bình thường, hoặc khi lòng chích nó mới bầm một chút thôi. Chừng nào mà cái tĩnh mạch thực quản nó bị bể ra thì lúc đó bệnh nhân mới chảy máu rất là nhiều. Thì thực tế trên bệnh nhân mà sơ gan á, mà trai C thì quá trình tăng đông xảy ra nhiều hơn là quá trình chảy máu. Cho nên lúc đó mà tiểu cầu thường tụi em đi hội chẩn á, thì tiểu cầu nó giảm rất là nhiều. Mà mấy em thấy là dưới 10.000 mà mấy anh chị viêm gan cũng không chấm cho về mà nằm hoài, cái truyền tiểu cầu vô nó mất hết, và bệnh nhân cũng không thấy chảy máu gì hết, cứ nằm hoài và rốt cuộc cũng phải cho về. Thì người ta nghiên cứu lại coi là cái cơ chế bệnh sinh trong trai B và trai C thì quá trình tăng đông xảy ra nhiều hơn là quá trình chảy máu. Do đó nếu mà mình càng truyền tiểu cầu thì nguy cơ tắc mạch coi chừng nó xảy ra, chứ không phải là nguy cơ chảy máu. Và khi HCC xảy ra thì quá trình viêm gan màng nó xảy ra, thì vậy chắc chắn bệnh nhân sẽ có những cái cục huyết khối. Cho nên những cái ca ung thư gan giai đoạn cuối thường có những cái cục huyết khối. Thì nếu không có nguy cơ chảy máu nhiều, mình có thể dùng một cái kháng đông nhẹ mức độ nhẹ để đừng có tạo cái cục huyết khối nó cứ chảy mà bệnh nhân phải chết vì cái cục huyết khối. Dạ xin hết ạ. Em xin nói thêm là trong nguy cơ huyết khối nếu không tìm ra nguyên nhân, ví dụ như đi máy bay hay mổ, bắt buộc phải đi tìm ung thư. Dạ, em xin hết ạ. Tuyệt vời. Vâng. Tôi thì mấy chục năm điều trị bệnh nhân thì tôi thấy này, cứ vào mà tắc tĩnh mạch dưới đòn với cánh tay, nhắm mắt và nói ung thư đúng 99,9%. Chưa một trường hợp nào tắc tĩnh mạch phía trên này mà không phải sau đặt catheter, không phải sau tiêm truyền gì, mà là lành tính cả. Và có thể lúc ấy vào viện chưa tìm ra, nhưng rồi độ 3 tháng sau là ung thư nó lòi ra. Và nên khi
nói đúng hơn là tất cả mọi tắc tĩnh mạch vào viện đều phải tìm nguyên nhân và đều phải tìm xem có yếu tố khởi phát hay không, bởi vì nó liên quan đến việc điều trị. Và trong cái phác đồ điều trị mà hai phó giáo sư đã trình bày ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất rõ là có yếu tố khởi phát tạm thời hay là yếu tố khởi phát kéo dài. Và thì lúc đó thời gian điều trị chống đồng nó sẽ rất khác nhau. Do đó mà cái việc tìm nguyên nhân là bắt buộc. Và tìm yếu tố khởi phát là bắt buộc, chứ không phải vào siêu âm chẩn đoán, bác sĩ siêu âm trả lời là có huyết khối cái xong rồi áp dụng cho một cái đơn thuốc cái xong cho ra viện. Như thế là chúng ta không đủ thời gian để moi móc tìm tòi các yếu tố khởi phát hoặc điều đó là nguyên nhân. Và xin thầy Hải trả lời. Vâng ạ. Em cũng được hội chẩn với một số ca trường hợp chuẩn bị ghép gan hoặc là sau ghép lại phát hiện ra huyết khối tĩnh mạch cửa. Thì những trường hợp đấy thì em cũng có tra thông tin thì nói là trong cái hoàn cảnh đó ấy, thì anh căn cứ vào cái tình trạng chung của bệnh nhân như thầy Chí đã nói. Nếu mà anh thấy nguy cơ chảy máu thì thôi, anh không dùng. Nhưng mà nếu không có nguy cơ chảy máu thì anh dùng. Còn nếu dùng lúc là dùng cái gì? Thì nếu đang chờ một cuộc mổ, đang chờ những cái hỗ trợ về mặt hồi sức thì em sẽ dùng heparin truyền liên tục, và mình có thể dừng, mình có thể dùng antidot theo cái sự lựa chọn của mình. Còn những trường hợp mà đang nguy cơ chảy máu, đang giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, đang phải truyền máu, nói chung là tình trạng đang rất là nặng như thế thì mình thôi không dùng. Người ta cũng không có nhiều nghiên cứu để chứng minh việc đấy. Cảm ơn cô đã cho chúng em biết được cái cơ chế trong bệnh nhân ung thư gan rất là hay. Quay về câu hỏi, em có một đồng nghiệp hỏi về chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Rivaroxaban sau tiêu huyết ở bệnh nhân tác động về phổi cấp. Bệnh nhân thuyên tắc phổi cấp thì chúng ta biết tiêu huyết là một trong những biện pháp tái thông mạch và nó được chỉ định như là first choice đầu tiên trong những trường hợp mà thuyên tắc phổi gây rối loạn huyết động. Và những trường hợp lựa chọn thứ hai đó là những trường hợp mà không có rối loạn huyết động, tuy nhiên bệnh nhân là có thay đổi chức năng thất phải, có tăng men tim và có xu hướng nặng lên. Xu hướng nặng lên nó bắt buộc chúng ta phải theo dõi. Những trường hợp mà chúng ta thấy có xu hướng nó bắt đầu huyết áp nó bắt đầu tụt, mạch bắt đầu nhanh lên và giãn thất phải nhiều hơn, và trong những trường hợp đấy không có chống chỉ định thì chúng ta dùng tiêu huyết. Một số trường hợp mở rộng nữa một chút là ngừng tuần hoàn. Ví dụ một bệnh nhân vừa vào chúng ta thấy đang nằm và nhìn thấy rõ một chân sưng vù lên rồi, nó là lúc sau lăn đùng ra ngừng tuần hoàn, một mặt ép tim, mặt khác dùng tiêu huyết. Và chúng tôi 2 trường hợp thì một trường hợp thành công cách mỹ mãn luôn, và ông đang dùng huyết khối, đang làm chẩn đoán thấy huyết khối rồi, nhưng mà lúc đi vệ sinh lăn đùng ngừng tuần hoàn và anh lôi ra ép tim và tiêu huyết ngay. Còn với ca phía trước đó một bác sĩ không có kinh nghiệm thì khi thấy bệnh nhân ngừng tuần hoàn các anh ép và ép mãi mà không thấy một tí nào vẫn là asystole, tức là vẫn không có là đường đẳng điện và không thể nào có huyết động trở lại. Thì cái trường hợp đấy thì sau khi tử vong rồi anh mới báo với chúng tôi. Còn nếu báo sớm chúng tôi ngay lập tức cái trường hợp ngừng tuần hoàn rõ 10 là do tác động phổi cấp ấy, thì anh dùng tiêu huyết ngay lúc đấy và đừng để lâu nữa. Để lâu dùng tiêu huyết là chảy máu. Và chúng tôi cũng đã có một bài mà đăng trên tạp chí quốc tế cũng được Hội Tim mạch Việt Nam đưa vào trong khuyến cáo, trích dẫn trong khuyến cáo đấy là trên 80 bệnh nhân ở đa trung tâm dùng tiêu huyết liều thấp rất là an toàn, không có trường hợp mà chảy máu và bệnh nhân đều tốt cả. Cái việc đấy là cái việc nó có thể chúng ta người Việt Nam chúng ta cần cái liều thấp như thế thôi. Thì thực tế là việc dùng Rivaroxaban từ lúc nào thì chúng tôi có xu hướng là thích dùng sớm, bởi vì Rivaroxaban chúng ta biết là nó có cái phác đồ là dùng ngay lập tức, dùng 2 viên 15 mg sáng tối và dừng thuốc chống đông khác lúc nào thì dùng nó ngay lúc đấy, chả có cái gì phải thay đổi cả. Tuy nhiên là dùng sớm là dùng như thế nào? Những bệnh nhân ổn định uống được thì chúng ta cho uống luôn. Nhưng những bệnh nhân tiêu huyết thông thường là những bệnh nhân chưa được ổn định về mặt huyết động. Thế thì lúc đấy là có thể bệnh nhân đã phải dùng cả thuốc vận mạch, có thể là bệnh nhân phải dùng những thuốc khác, phải thở oxy, thậm chí có những bệnh nhân phải đặt ống nội quản thở máy. Vì trong hoàn cảnh đó cho một thuốc uống thì không nên. Và chúng tôi vẫn ưu tiên dùng heparin truyền liên tục, và để cho khi mà trước tiêu huyết và sau tiêu huyết xong từ 15-30 phút chúng tôi bắt đầu dùng trở lại. Và chúng tôi dùng khi nào bệnh nhân rút hết ống, không dùng thuốc vận mạch, bệnh nhân ổn định, ăn được, uống được chúng tôi cho, và không kể bất kể giờ nào. Và có thể bệnh nhân thường là sau 1 ngày, có bệnh nhân sau 2 ngày,
có những bệnh sau 3 ngày, có bệnh nhân là sau khoảng 5-6 ngày thì chúng tôi cho, miễn là ổn định uống được là chúng ta cho, và cho về được ngày nào thì cho ra ngày đó sớm. Đó là cái việc mà chúng tôi thấy rằng là không có một cái giới hạn nào là khi nào thì dùng. Một số thuốc khác thì cần phải gối, NOAC khác thì cần phải gối heparin, nhưng mà trong trường hợp ở dùng rivaroxaban thì chúng tôi thấy là chúng tôi cho trực tiếp được như vậy, miễn là bệnh nhân ổn uống được và bệnh nhân chức năng thận phải trên 15 thì lúc đấy chúng ta yên tâm sử dụng, và một số điều kiện khác nhưng mà chúng tôi không nói thêm chi tiết nữa. Vâng. Còn rất nhiều câu hỏi ạ. Diễn đàn huyết khối bao giờ rất nóng. Đồng nghiệp cũng nêu lên một cái tình huống là rất là khó xử, tức là xử trí bệnh nhân VTE hay là PE, tức là thuyên tắc phòng và phổi đó, ở bệnh nhân đang xuất huyết não, có rối loạn huyết động và không có rối loạn huyết động. Đang có xuất huyết não thì đương nhiên là, tức là một cái xuất huyết nội sọ thì đương nhiên là chúng ta không đặt ra vấn đề chống đông rồi. Bao giờ cũng vậy, tức là chúng ta phải đợi cho cái xuất huyết nội sọ nó ổn định, rồi khi đó mình mới tính cái chuyện chống đông, chứ còn trong giai đoạn mà cấp như vậy đó thì không có chỉ định đâu. Cái kinh nghiệm của chúng tôi thì những bệnh nhân mà đang có, tức là mang một cái van tim nhân tạo cơ học á, mà bị xuất huyết não thì bắt buộc chúng tôi cũng phải chờ thôi, có khi là cũng phải 1 tuần hay một tuần 10 ngày gì đó để mà chúng ta ổn định cái xuất huyết đó. Và trong những trường hợp đó thì các đồng nghiệp bắt buộc phải mời hội chẩn bên thần kinh, nội thần kinh, ngoại thần kinh để người ta cùng đánh giá với mình, và những cái trường hợp đó sẽ rất là phức tạp và bao giờ chúng ta cũng phải nói rõ cho người nhà cái tiên lượng của người bệnh. Thật ra, tức là ở đây tôi nói vui là ông muốn người nhà của ông là chết vì xuất huyết hay là chết vì thuyên tắc, đương nhiên không có ai muốn chết cả. Thành ra cái công việc của chúng ta bác sĩ là phải cân nhắc cái chuyện đó và mình tính sao cho lợi ích cho người bệnh, nhưng trong giai đoạn cấp thì chúng ta không đặt ra vấn đề chống đông. Có một câu hỏi cho tôi là bệnh nhân có nhiều hạch ở vùng trên và chèn ép làm cho có thể có nguy cơ bị huyết khối, vì có thang điểm nào để đánh giá nguy cơ huyết khối ở bệnh nhân ung thư không? Có chứ, corona. Và hội oncology người ta đã ra guideline rồi mà. Ngày hôm qua tôi trình bày ở tiền hội nghị đã trình bày một lần, và sáng ngày mai tôi trình bày một lần nữa ở hội nghị. Thì đấy là thang điểm của hội ung thư, và thì đã có cái thang điểm rất là cụ thể. Còn lại thì có một số câu hỏi khác nữa, nhưng mà xin các bạn đọc kỹ cuốn guideline của Hội Tim mạch Việt Nam đã tặng các bạn trong một cái hộp có 8 quyển guideline, trong đó có một cái guideline về huyết khối mà cả nhóm mấy chục thầy cô vặt đầu vặt tai bao nhiêu ngày đêm để có thể chắt lọc tổng hợp của tất cả các guideline, các nghiên cứu trong nước và ngoài nước để có thể đưa ra được cái guideline đó. Thì tất cả những cái tình huống như thế này là trong đó có hết, ngoại khoa như nào, nội khoa như nào, sản khoa như nào, vân vân, trong đó có hết ạ. Rồi chuyển đổi các loại các cái nhóm thuốc ra làm sao thì các bạn đọc kỹ. Và sở dĩ là đưa ra một quyển pocket trước là để cho các bạn có thể đút vào túi, để các bạn đi, ai mà nhớ được hết một mớ đồ kiến thức như vậy chúng ta cho vào túi và lúc nào quên mở ra chúng ta đọc nhá. Thế thì không biết là tôi vừa nhìn thấy giáo sư Công ngồi dưới hội trường, giáo sư Công có comment gì thêm cho cái phần hội thảo vừa rồi không ạ? Dạ, vâng. Thế để tổng kết cho buổi hội thảo ngày hôm nay vô cùng sôi nổi, trước tiên là rất là cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã ngồi đến tận giờ này. Mặc dù là đã sát nút cái giờ opening rồi mà chúng ta vẫn ngồi đây cùng thảo luận, vì thực sự đây là một vấn đề khó. Vâng, vấn đề khó. Và nói đi, nói hoài, nói mãi vẫn thấy khó. Vâng, đấy chúng ta mới phải ngồi thảo luận với nhau. Vâng. Thế thì qua hai cái phần trình bày của hai phó giáo sư ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là với cái đối tượng mà thuyên tắc huyết khối thì chúng ta cần phải tìm yếu tố khởi phát để đưa ra được nhóm nào cần điều trị thời gian bao lâu, nhưng thời gian tối thiểu điều trị là 3 tháng, thời gian điều trị trung bình là 6 tháng, và với những đối tượng mà có yếu tố không rõ yếu tố nguy cơ, hoặc là tắc tĩnh mạch ngay lần đầu ngay từ còn tuổi trẻ, hoặc là các rối loạn di truyền, hoặc là các yếu tố mà nguy cơ
vẫn còn đang tồn tại thì đấy là đối tượng mà chúng ta điều trị lâu dài. Và có một cái thuận lợi là cái phác đồ kinh điển là chúng ta ví dụ với rivaroxaban chúng ta có thể sau thời gian 3 tuần 2 viên 15mg, chúng ta kéo dài là 1 viên 20mg. Nhưng sau đấy chúng ta có thể kéo dài sau 6 tháng, chúng ta có thể tiếp tục điều trị với 2 phác đồ. Một, tiếp tục với viên 20mg với những đối tượng nguy cơ huyết khối thì cao nhưng nguy cơ xuất huyết thì thấp. Vâng. Hoặc chúng ta có thể dùng viên 10mg với những đối tượng mà các yếu tố nguy cơ vẫn đang tồn tại nhưng nguy cơ xuất huyết trung bình. Vâng. Thì khi đó chúng ta sẽ tiếp tục kéo dài với liều 10mg. Đó là chúng ta có đầy đủ các vũ khí để chúng ta có thể bảo vệ bệnh nhân và kéo dài cuộc sống của bệnh nhân, giảm tỷ lệ tái phát thuyên tắc huyết khối cũng như là giảm tỷ lệ tắc mạch phổi do tắc tĩnh mạch sâu chi dưới. Vâng, xin cảm ơn hai báo cáo viên đã chuẩn bị bài rất là hay và truyền đạt một cách hết sức thuyết phục. Xin cảm ơn phần tham luận của hai bác sĩ trong khán phòng và Đinh Hiếu Nhân đã có những cái comment. Vâng. Nhưng mà rivaroxaban cho phép hòa tan để bơm qua dạ dày. Thế thì một lần nữa cảm ơn tất cả các quý đồng nghiệp và chúc các quý đồng nghiệp có buổi tối opening tối nay thật là vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Dạ, kính thưa quý bác sĩ, thì phía bên ngoài là đang có 2 xe ạ. Một xe đưa bác sĩ của bên ngoài và một quý bác sĩ của tất cả các đoàn đi sang gala. Thì kính mời bác sĩ ra khu vực bên ngoài để mà mình di chuyển ạ.